a Snapfire TA type hero that's kind of stable, hard to pressure in the early game. Just let it get its farm. But in this case, like I think both teams all eyes on mid, right? You're gonna have the snowbally Storm Spirit. You're gonna have the Lesh with the 2 supports from Liquid rotating there. So I think the Talon's basically saying we'd rather play against this than what you presented to us in the group stage. Will it work? I'm curious. They do take out the Monkey King that they lost against Team Liquid with. So Mickey not going to be allowed to play that particular hero again. But Liquid, you know, you never really know what they're going to pick. They have a bajillion heroes, so can't necessarily predict in advance. What do you think about this Faith Beyond? They're removing just pure carries in the second phase of banning from Team Liquid. Are they that afraid of the scaling potential that we've talked about from Talon? They ban out TB and Medusa. This is 2 hero like counter Lashrak a lot, and it's a very like reasonable ban. And for Talon, I think Talon prepared really well. Like they ban out Lycan in first phase, and now Monkey King. Yes, 2 heroes is like a core of strategy of Team Liquid. Яг цагтаа сайхан эхлүүлж явах чи юу гинвэ? Yeah, hello. Welcome back. Ингэн багийн өдөөс талон. Хүсний андууд бол хоорондоо үзэхэд бэлэн болжээ. Аюул иш авсан. Бид. Талоноос болохоор Storm Spirit Silencer-тэй ирж байгаа юм байна. Энэ орн жоохон шеэрмэр хийлгээд. Нод олоод. Because we got our IO, we don't really care what you have in store. And their bans are pretty good as well, I think, because they're banning Heroes by Scotty, right? That's very popular against Lesh and IO. And then they're just banning Anaga, maybe preparing for their second phase, what they're going to have to pick, because they're going to have to pick something blind. And that's always the tricky part about first pick. That's almost certainly Brood then, right? Because you have Lesh, so banning out Naga is not at all to protect the Lesh. It has to be to protect the 6th, 7th pick of the draft for Team Liquid. So I'd imagine Talon is looking at that, you know, 23 Savage is like, I wasn't going to pick Naga into Lesh, but maybe he would want to pick Naga into whatever he sees. За юу гэнэ 3 NT hero гэсэн ооцоо авлаа гэнэ. Шууд 3 NT гараад ирсэн шүү дээ. 3 range ч гэсэн баг авж байгаа юм шиг үү тэгэхээр. Манайх ямар бит хийсэн. Тэгэхдээ цэгийг хинээр цэнэглүүлээ битэлч. Би цэнэглээгүй дээ ямаг. Энэ байна. Оо хараач би л амдарж байгаа юм. Because like you said, this Naga ban doesn't scream anything for Lesh. It's for something that Liquid is preparing. So I don't know what phase what you would think they're gonna pick here in the second phase. I'm also looking for Brood right now. I think you both are on the correct point. What if they just take it? You know, we've seen some 4 rangeтэй биш нэг талдаа 3 range авдаг байхгүй. Талоны оф нь явцсан дулам гэдэг Монгол бишээ. Чин явц гэдэг нэртэй. Хүмүүс л зүгээр сайхан монголчлаад явцсан дулам явцаа гэдэг. They took Darkseer on 15 and we all like, and Mira said that they just threw the entire draft out of whack because the other team had been setting up for that hero on 6-7. I would be surprised if they just took Brood because I don't even know if they played at this tournament. Хай чирлэн гэж байх уу? It's 1-1 for them right now. There's some vision against the Brood Mother in case it does come out, so they are kind of setting up for it. And in the event that it doesn't get picked up by Team Liquid with this LC ban, they could just yoink it themselves on 18. Now that's interesting. I wonder if that is preemptive or it's something completely unrelated and they have a different line of thought. We'll see if Liquid still wants to take it for Brood, or maybe there's a different hero of summons that's left in the pool. What other offlaners, Faith Beyond, struggle against Naga? Struggle against Naga. Lycan, but no Lycan here. And also Brood. I think they maybe Контрага. versus Brood is like auto win. He has played Visage. Үл би онтрацсан. I don't think he cares that much about Spirit Breaker or Silencer. Maybe that's something they're going to look into, which is not a Brood Mother, but it's also here that gets countered by Naga somewhat. За тоглолтод орё guys. Аюул иш дарсан. Нөгөө талаас Аюуг нь бол шууд аргалчих гэсэн бодолтой Spirit Breaker-д орчиж байгаа юм байна. Stormтэй Spirit Breaker ер нь бол захын лен дээр гарч ирнэ гэдэг нэлийн аюултай болж эхэлдэг дээ. Нөгөө талаас нь Liquid-с док орж ирсэн.
definitely За дөрөвт пик. Visage coming out. Үдээс юу орж ирэх вэ? Otherwise, I can still see Broodmother. This is kind of like the hardest pick for Liquid because they know they're gonna counter pick whatever they're gonna pick here. So they're taking longer to think about this one. I think it's a bit- Ух. Yeah, so if you're gonna go melee 4, you'll more likely go for a range 3. That's Visage орж ирсэн гэж юу? Урталтаа clock-та арталтаа Visage-тэй. Silence-ийн үед бол маш тухгүй гейм болчихлоо. was really targeted here in regards to setting up reloads and also just making it hard for Spearbreaker to get За тэгэхээр Spirit Breaker position 3 юм уу 4 болж таарна. just fractures fight Аюутайгаа нийлээд цогтөг Батар аавна гэхээр deep, and unless 23 Savage Clark энтрээ бандах хэрэгтэй юм болов? can jump like Slark, something of the like, then they're not going to be Хил жамжаагүйс Slark бандна. these clockwork cogs that's meant to disrupt the fight. So Нөгөө талаас энд бол маш гоё anti-mage game байгаад байгаа. Ууг нь бол маш гоё anti-mage game. Catch up муутай. don't like this Visage pick here because Яг одоогийн харагдж байгаа байдлаар бол magical damage зөнхөлсөн. Visage-ийн өдөөс лентгээд амархан. Silencer-тэй тухтай лентэх потенциалтай Батар. but I can Хэрвээ дарах бол яг одоо дарах хэвээр. they want 23 Savage. Serve time 30 секунд болсон. to play as a ball and Балооны дөрөвт пик. Baseless Void орж. you can see like Tyron the better option is Void Spirit. And Void team гоё пик байж чадах бол. As a ball, you want team fight. Okay, I have more team fight right now. So I think YouTube link тавьчихъя. for me, I don't like this Visage pick right here. I think this is going to be, in some ways, both teams are going back to their identity, where Liquid wants to play fast, they want to play tempo, like we said, and Talon is usually going to play more for the late game with a hero like Faceless Void. So we kind of see it how it pans out in the draft as well, not just that we're talking that this guy plays, this team plays slow and this team play fast. So now I think Talon is in a sort of the situation where they can get ran over. That's the one thing about Visage. За YouTube link pin comment-н дээр тавьсан. Ууг нь бол description хэсэг дээр YouTube-ийн link байгаа та. Тэгээд амар залахгүй мангас. Тэрсэн тэр одоо яагаад pin comment-н дээр angry дараад нь. Андаа шүү. like momentum on lanes earlier. Аваараа тэр angry байгаа. Guys will like to go for the last pick TV. Like in those type of spots, you can choose to pick a Имзэг hero шүү. that scales better, or you can choose to pick a hero that's meant to Stream дээр angry дарсан хүмүүсийг шууд mute-лж мэдэл ажил. mid. Is I'm Subtle. already eyeing a lot of pressure coming out from Liquid around the Lesh, a lot of attention there. So if there's pressure on mid, then Visage will once he gets Void оруулаад ирлээ. Энэ яг нь Sage-ийн damage-ийг бол өөрчилсөн л дөө. Юку damage-ийг нь гаргах чинь ихтэй гоё game юм шиг санагдахгүй байгаа Void-ийн. to be more of like a wall Ягаад чинь stop this Liquid push, because also Spearbreaker Эвдсэн бүрүүдийг бандсан. Нөгөө талаас Sven-ийг бандсан. Багуудын сүүлчийн мав болон сүүлчийн биг гарч ирэх нэ. One of my concerns here is the fact that Talon Esports, with the drop they have right now, I don't see that much additional damage into the bubble. So once the Kn1fe does come out, we're reliant on 23 Savage scaling super hard into the late game at this point. So we definitely need some additional damage inside the Kn1fe. And for Team Liquid, I just want a hero, a safe laner with a stun. Any kind of stun or just like fighting carry, I'd be very happy with. I think they should be concerned about Phoenix. I'm actually surprised Liquid didn't ban it, because Phoenix Void's a sick combo and Jabs has already picked it. You also have a 4-position melee hero, Spearbreaker, so you want him range 3. I think that should be on their radar at the very least. Yeah, I really like this Phoenix idea. I think Phoenix is perfect because for Visage game, you can like you have to win the team fight. You have to play as a ball, and if Tyron pick Phoenix here, and it's like we can kill you in team fight anyway. We have so many. 2-0 байж чадхал ах ууг нь бол I'm a huge Phoenix lover in general, so you just have Бохин and I'll say блок ороод ирсэн. Энэ гейм ер нь бол Liquid-тэй илүү драфтл гэж орж ирж. Ер нь би бол Liquid талд нь л I'm trying to think what амлаа өгчмөр байна да. that combos with IO, and it doesn't necessarily even have to combo with IO, but he knows he's going to get counter picked, so he needs something that can be strong or be left alone. One of the things they've done in this tournament is they've run IO Lesh with the Razor in the same draft. I believe they've done this twice so far. Okay, they go for the Luna. Ah, the right? Luna Visage, of course. How Alright. did we not see that coming? Luna Visage, a little bit of a classic. Another new hero for Mickey. Yay, more stuff coming in from Team Liquid. What do we make of this carry player? BSJ, what do you feel about За Луна авчлаа. Probably the best Аюу Луна. at the current moment. Liquid Ух, обжектив дээр ажиллах тал дээр бол амар сайн байх нэ. or a summon Сижийн like Visage is definitely Familiars зөхөн Бишракийн Diabolic гэдэгтээ Луна аюутай. Обжектив дээр бол маш сайн тоглох. Visage is even Нөгөө талаас ууг нь бол захын лин тоглолтгүй Spirit Breaker дорн гэсэн баатрууд бол ороод ирцэн байгаа. viable laner. Сид ичсэн хамааг авчиж байгаа юм байна. Just leave her alone while she jungles top half of the map for 5 to 10 minutes, and that aura is buffing them up while they're doing their thing elsewhere.
Тэрний тоглолтын дээр каст хийж их чинь бөх клокоор уларсан даа гэнэ харин. Луна бол ац хэро биш байдаг байгаа шүү. Ер нь бол пачин дээр хаяа даныг сонгогдоодсон байна. Нөгөө талаас Лунагийн өдөөс контр орж ирж байна. Winter Wyvern. Өгөр бол манай боогорын эхнийг эхлэхэд бэлэн болж байгаа юм байна. Because this is very afraid of Winter Wyvern's ultimate, and obviously they don't have catch. Like the only Жавцагийн Wyvern орж ирж байна да. they win the lane and they doing rush and they push tower, they play fast, and when Wyvern can slow their speed. Okay. Fly, what do you think about this Winter Wyvern being deployed in the off lane for jabs? Yet another new hero for him. I think he's now. Лунагийн 3 Siege-ийн 6-д орох уу гэнэ. It's very exotic, and Орно. these kinds of picks, I feel like it's gonna go one way or another. It's gonna look terrible or it's gonna look amazing. I definitely generally prefer to play the Siege-ийн 6 чинь юу лээ? Hero unit гэж явдаг л. but Тэр ордог баха. work Атропи авраа хүртэл ороод иддэг. extreme situation where they're gonna win one or two Атар чи агним авч ордог байлоо. and then Ийдсэн Лунагийн 3 бол ордог. handle. Very quickly, BSJ. Yeah, I just say that this is exactly what we expected. I think the Winter Wyvern Мулгаа өпсөө. the late game even stronger, so if they get there, but I think Liquid's got this. Well, my panel has a lot of faith in the Team Liquid draft of things. Let's find out if Team Liquid feel the same. As before we get into the game, we have a final word from Jenkins and Blitz on the stage. Hey Big B, good to see you again. Is Talon a bunch of Giga Chads for letting you guys have the IO Lesh? Did you expect that in the draft? No, not really. But I mean, they were really good. I mean, this draft feels really scary, so who knows what'll happen. How do you feel about the Wyvern last pick coming out? Was that also a surprise? Yeah, I don't think they've played it here. Although I don't think they've probably played many IOs, so maybe it's like a surprise thing for them. But it was really smart. I mean, these guys are really, really talented, and Sunbee's a really smart guy, so it was probably cooked up, and they probably knew that we were going to get IO, and they probably had this in the back of their minds. So we will see if the counter to the IO Lesh works in this game with Kezu and Suns fan. Thank you so much, Jenkins. Really appreciate that intro as always. Great throw. As we're getting into Talon versus Team Liquid, game 1 of this best of 3. Some juicy picks. I have to say, this tournament has been extremely satisfying to not only cast but watch, because we've just been seeing so many more picks. I think this last letter patch has really kind of rounded this patch to a degree that we're seeing so much more versatility. I mean, we just had all the kind of quote-unquote broken heroes get nerfed down, so you're going to have some other heroes rise up as Talon going for a last pick Winter Wyvern, which I think the panel touched on it pretty nicely. It's going to make their late game way better, but Liquid's tempo is really damn strong. You've got the IO Luna, IO Lash, you have auras from your Visage, and I feel like generally from what I know, Winter Wyvern isn't the best laner, especially when it comes to going up against healers. Like IO sustains you very well, which is kind of what you want against Winter Wyvern, so we'll have to see how Talon and Jams can kind of cook their way through these lanes. Yeah, that's the hero I want to focus on a bit because it's the one that we haven't. Have we seen it at all this tournament for anybody? Not as an We definitely haven't cast it at least. But Cold Embrace not particularly good here, especially against the magic damage of Lesh and Luna. Curse though, that's an old school counter to IO. Yep. Right? Like back in the day, you'd have Disruptor Glimpse would be a good counter because of the relocate. You'd have Lich, Witch Doctor, things that like to, bounce left and right, and then the Curse that forces you to attack the IO. Does it still have the same type of impact, would you say? Or I feel like the tether is now longer than it used to be. I could be making that up, but we'll just pretend that I'm correct. We're just gonna pretend you're correct. Yeah. The only thing when you play Winter Wyvern into these heroes, like Liquid's draft is they're very quick around the map. Like Winter Wyvern isn't like the most mobile hero, so that's something that Liquid can try to abuse. Of course, you always have the global against the relocate if that's how Liquid are gonna play. But what if they just run at you together? As both teams, За юу вэ? Хоёр талаас смоклч. Юу ч гэсэн мэдийнхээ вардныг хоёр талаас бол мэддэггүй зоолцох гэдэг шүү. Энд вардтай гэсэн мэдээлэл авсан. Гэхдээ ер нь бол худлаа мэдээлэл авсан. Шокийн хувьд бол смокон дээрээс хамаагүй move speed өндөртэй. Хэрвээ айтемыг шалгаж үзсэн бол backpack-наас айтем дээшлүүлээгүй гэдэг утгаар нь вард зоогоогүй гэдэг мэдээллийг бол авчих хэвээр. Like Winter Wyvern throughout the game, it's not just going to be the curse. Once he gets to like 2-3 items with an Aghanim Scepter,
Leshrac and Luna are very susceptible to being outranged, which is why generally range heroes that get to just stand their ground eventually like Medusa are very good against them. Yeah, it does feel like Liquid have quite the push lineup. They can definitely dive towers. And the side for Talon, can they just hold on long enough for these cores to just outscale the likes of Liquid? And the bounty rune, battle is upon us. За 23. Time walk аваад эхэлчихэж байгаа юм байна. Noxy дээр тоглолтыг үзүүлсэн. Ийм ч амжилттай бол болоогүй. Тэгэд гарч ирж урагшигаа гарч ирж усныхаа баунтыг хоёр талд нь авснаар бол 3-1 ярцаатай баунти авагдаж байгаа. He shows his team 2 heroes so they can aggress in the top area. And also to touch on the drafts, like just one more last time, Talon are no strangers to taking games into the late game and kind of just beating out their enemies. Yeah. We'll be seeing Nisha on the Lesh versus Makoto Storm Spirit. I want to talk about Nisha just briefly. Secret last year, obviously he was by many considered to be the best player in the entire world. Absolutely. Тийм Facebook-ээр 1x Tokyo гэсэн пэйж рүү. Starts off really hot. I mean they do quite well, but he has been losing lanes more often this year. Kn1fe нөө энд чинь хүмүүс хэрэлдээд байна. This tournament, he's back to whatever form you want to call it. Facebook-ээр хараад ирсэн. And he is Өвчтөөс та unbeatable. чараад яваач ээ стам. Хожигдсан шууд хасагдахгүй гинэ. Энэ upper bracket-ийн тоглолт. Хожигдох юм бол lower руу. Master 9 минут үлдсэн. Халуунд боломж байх нь бол байгаа л да. Жохон хэцүүлэг юм байна. Инсиньягийн дахиад онцлаа. Үгүй танго пласктэй байсан дахиад онцчих. Нэг удаа сануулчих. Нэг л удаа дахиж хизээч сануулахгүй. Дай шүү хөөе. Хоорондоо ингэж хэрэлдэт байвал. Би ер нь бол дандаа нэг 5 минутын mute зүйт өгöd байгаа шүү. Хэрүүл чинь нэг л сонирн байгаа шүү. Тэр чигт нь бодчмаар л харагдав. Болчоорой. Апник толон ёолоод наа. Окей. Яа дэдэл дээр жавцаа алчлаа. Сая тэр жавцаа өгч байгаа хамгийн том шалтгаан бол инсиньягийн дахиад өгчлээ. Инсинья тэр жавцааг дагаж тийш яагаад ус руу гараа явчихв. Ингээ бол дахиагаа хөлцсөн. Тэр бүр маш том суултал бол. Илгийн каст чааж байж. Баярлалаа. Үдээ. Би хүн бандчмаар байсан. Тэгэл чи байсан юм байна. Бандахгүй өнгөрөөч. Right now, would you say hero to hero matchup that this is less favored? Yeah, like a little bit, right? 60-40, and perhaps also later you can have Boxy kind of come over and. За дэдэл дээр юу ч гэсэн нэг килтэй бол тоглолт эхэлж байгаа. Тоглолтын 3 дахь минут эхэлсэн. Рендроп авах цаг нь болсон байгаа. Имэс Visages бол янз үзье. Threat бол мэдрэхдэггүй. All Enders Soul Assumption нэг левелтэй, Passive авцсан, Keeper нэг левелтэй. All-ийн хувьд бол Boxy-г зодоод байгаа. Тэгээ энэ Soul Assumption-ийнх нь Charge-ыг бол ерөөсөө цуглуулахгүй байна. Би бандчээ гинэ. Хүн дураараа бандах юм бол үрчин байхгүй болно шүү. Яа Savage. All-ий дээр тоглолтыг хийж яхад нь бол Savage зөрүүж шууд Зай дээр тоглолцсон. Зай гэхдээ өгч байгаа юм шүү. Magic-д дарсан. Энд Branch зоогоод алга болох боломжтой гэсэн чинь зоож бол чадсангүй. Голд Микото. Нилийн дутуу болцсон байгаа юм байна. Юу ч гэсэн хоёр талынхаа 4-ийн water rune-ыг бол хуваалцаад авалцах баг. Аль аль талаас нь rune дээр бол contest орж ирээгүй. Тэгээс хоорондоо хэрэлтчээ тэр хэрүүлээ өөр хүмүүнд гаргаад би ямар ч илгийн кастээс ялавдаг илгээ ааштай хүн бол биш шүү. Чам шиг шээсмэн. Өөрөд гараа одоо. Радсан.
see even the Spirit Breaker having a decent amount of CS considering he's the 4 in this lane. It's supposed to just be harassing, but I mean, on this talent top lane is already creating a big difference to how I envisioned the early. F-аар Liquid үү? Сайн мэдэхгүй л байна. Боломж жоохон хэцүү л болчихлоо л да. Энэ дээдлийн лейн ялагдаад дээрээс нь Winter Warrior гэдэг нь нийлэн эвэрлийг хүчтэй батар авцсан болохоор жоохон төвөгтэй л харагдаад. Юудсан 3-1 гэсэн харьцаатай. Одоогийн байдлаар л талон 10 киллэнд хамаагүй ойрхон байгаа. Мике 9 бим дээрээс гараад гүөх гэж оролцсон. Энд Spirit Breaker-ийн хувьд бол 2 левелтэй Great Bash авцсан байгаа. Гуталтай, нэмээд Windlace-тэй. Тиймээс move speed-ээр бол хамаагүй илэрхийд байгаа. Бандажтэй гүйг яах юм бэ бүр. Намайг бандаж яах. Агийн гард цэжгийн шээснүүд угаас өөрсдөө арилчих баг. Бандахгүйгээр арилахыг чармаар. Патринагийн орлентер шатс. Тэр жоох намайг үзий ядаж гой юм бичиж. Жохон уншийдэх үү. Яа 6-гийн power нь illusion гараад ирлээ. Энэ power нь ууг нь нишад бол нилээ эрэхтэй power нь байсан. Silence-аас орж ирж байгаа бүх damage-ийг нь бол ганц illusion-ээр доочлох боломжтой. Тэр power-ыг авч чадаагүй. Тиймээс гол дээр action болсон. Action болоход бол Liquid-ийн 2 support хоёулаа бэлэн байгаад байгаа. Дай хувьд бол юу ч гэсэн нэг crown-тэй явж байгаа. Ниша эндээс resource нилээ муутай болсон. Нэмээд Аю артлаас нь хийж чадах юм байхгүй. Иймээс бол хойшоогоо суугаад шууд 7-гийнхоо бомт рүү мөн 7-гийнхоо wisdom руу нэг нь яваад нөгөөх нь болохоор жижиг гурвалжингаа фармтгаад энэ Лишакиг ер нь хүмүүс байлддаг баатар гэж бодоод тах шүү байгаа. Юу ч гэсэн ихний ээлжинд жижиг гурвалжингаа фармтдаг цөөл бустер ч юм уу плацтоо нэг айтем ол ихэж төрүүлж авдаг баатар байгаа шүү. Ууг нь бол Liquid-ээс орж ирсэн 3 корыг нь харахаар гурлаа нэлээ эрт айтем тайминг нь гарч ирэхээр харагдаад байгаа. Гэхдээ early game дээр бол сайн биш. Зүгээр mid game руу шилжих тайминг дээр сайн байдаг батрууд. Boxing эндээс battery assault-ын дээрээс all-тэй тоглосон. Алж бол чадахгүй. EP-гээ нэлээ орой хийчлээ. Юугийн charge бол яг тагтаа өрөөд ирсэн. Хилийг нь бол Q баштаад авчиж байгаа юм байна. 4-1 гэсэн гил нарцаад. За 6 урж байгаа. Заийн 6 урж байгаа тайминг бол нэлийн чухал. Заийн хувьд бол шууд Solar Crest авах гэж байгаа юм энэ гейм дээр. Угагийн рүүн сүүлийн 4 тоглолт дээр гарчлаа. Энэ рандом биш юм уу? Рандом л тоо. Яг 4 удаа үзэхэд чинь дөрүлэн дээр гарчих шиг л боллоо. Тэрнээс бол рандом шүү. 3 батар смок. Дээдл дээр бол vision байхгүй гэдэг мэдээлэл бол авчиж байгаа. Тиймээс шууд 3 батар смоклаа төдөлсөн. Charge Микийг алж байгаа юм байна. Яа, Луна эндээс маш хэцүүгээр тоглож ин доо. Луна гэдэг батар ууг нь айлынхаа carry-гаас за ялангуяа энэ network Network хийж чаддгүй Void гэдэг баатараас бол заавалчгүй нэг айтемны илүү гарах хэрэгтэй баатар. Ер нь бол баатрын яг уг үндэс нь бол айтемны илүү гарах хэрэгтэй. Move speed хурдантай, stack farm дах потенциалтай. Мөн дээрээс нь энэ ихэвчлэн мили баатрууд офлайн тоглодог. Энэ мили баатруудыг бол Lucent Beam дээрээс мөн дээрээс нь өөрийнхөө range-ныхаа тусламжтай энд нь чих гэж оролддог баатар гэдэг. Энэ удаа лейн ялгчлаа. Лейн ялгцсан Лунаач яа хол явах нь нилээ хэцүү дээ. Энэ гейм бол Нишагийн нуруунд дэр нилээн хүнд ачаал болж ирэх нэ. Нишагийн хувьд бол дээдлийн жижиг гурвалжингаа авах гэхээр айлынх нь ороод ирсэн. Тиймээс харин ч азар айлынх нь стак хийцэн байгаа даа. Стакийг нь фармдсан. Заийн хувьд бол тэр нэгийн айтмаа дуудаад Solar Crest-эн дээр тоглож байгаа юм байна. Блэсэр 7 левелтэй.
Би баг маг бол дэмжихгүй л байна да. Уг усч гоё эхэлж байна. Өө загцчихлаа. Инсенигаас мейк орж ирнэ. Инсенигаас угаасаа аяагаас ч одоо өөр ямар ч айтем орж ирнэ. Өмнө нэг гейм нь арай жоохон гоё эхэлчихээр эсвэл бол бүр жоохон хойшлцохоор холи локта дөрүүлж авчдаг. Одоо болоо шууд л мейк рашлна. Энэ бачин дээр нь холи локт авж байгаа баатар юу н байхгүй дээ. Хүүк шот орж ирсэн. Чэнстэ харцгаая. Noxy сая бодорчлаа. Хүүк шот орж ирсэн чинь Q-гийн хувьд бол яг цэрэг рүү чаржил таарад станчлаа. Тэрнээс бол Когороо түлхээ Chen stand дээрээс бол ална гэж үзэж исэн. Харах амжилттай бол болсонгүй. Хилийн харьцаа 5-1 хэвээрээ. Got the Arctic burn, so you can probably just skirt on out of there as Talon. They know that they don't really want to fight into this. All of Liquid's heroes are here, so they're just going mid. We have Q and Makoto. Өхөр. За дүрслийг багасгах юмсан. Мягна явуулсан. Тэгээ дотлын таврыг аюулгүй хитэгдэг бол орж ирээд авчиж байгаа юм байна. Mikotogos Witchblade гэсэн айтем орж ирнэ. Дараагийн айтем. Noxy. Эндээс бүх шотон дээрээсээ үүтэ тоглолтыг гүйцэтгээд алдчихж байгаа. Хилийг нь бол өөрөө авч байгаа юм байна. Лунагийн хувьд бол яг одоогийн байдлаар том гурвалж ороход айгүй туухгүй байгаа. Луна энэ пачны Луна. Шууд PT D-Lens-ийн хойноос Madness. За эсвэл бол төрүүлээд Madness гэдэг сонголтуудыг хийгээд байгаа. Winter's Curse орж ирсэн. Noxy очиж зодчлаа нэмээд. За тэгтээ Relocate-н дээрээс аваад явцсан. Noxy-г алах гэж үзэх юм байна. Noxy Mikotогийн хувьд бол манаг болцсон байгаа болохоор Noxy амьд үлдчихэж байгаа. За маш гоё сейв. Relocate-н дээрээс гоё аварж байгаа юм байна. Insane-гийн аюу. Savage. Maelstrom толох гэж байгаа гэж байна да. Maelstrom авчих юм бол Ancient Farm дах потенциалтай болчдөг. Тиймээс network нь бол нэлээд дайггүй яваад байна. За нөгөө нэг баларцсан Луна чи юу ч гэсэн Void-ийн дээр networkтэй. Ялчгүй баатрын онцлогийг бол харуулж байгаа. Энэ бол нэг амир онц гойд юм хийсэндээ бол биш. 12-ын power нь reach гарч ирсэн Nisha дээтэл дээр навж байгаа юм байна. Сом гинэ. Байхгүй. Сом зөвхөн миний толгоонд л байна. Ямар хэцүү бэ? Өдөр болгон сум гэдэг юм. Сум байхгүй guys. Liquid юу н гоё драфт хийчлээ л гэж хэлсэн. Өөр юм яриаг байгаа. Witchblade болцсон юм уу? Solar Crest. Тэгвэл талаа орно. Би дахиж хизээч сум ярих ба. Хараарай за. Амлий. Оо хийж байгаа шүү. За pipe-нээс навж байгаа. Mike эндээс Manta style. Madness авахгүй Manta авчиж байна. За энэ Яшаа нь бол дундад цагаасаа дээшигээ 1 минут заасан байгаа. Энэ нь бол шалтгаан дунд нь Madness гэдэг айтем орхицсан яваад байгаа. Хачин дээр бол бүгд Madness авж байгаа. Угаасаа ер нь бол өмнө ч гэсэн авахгүй дээр айгүй олон том асуудал гардаг байсан. Өмнө болохоор яг Persist Mask гэдэг айтмаар lifestealer бол зохицуулцдаг байсан. Тэгээ Persist Mask нь муудснаас хойшоо буцаад Madness авдаг болоод Madness-ийг ууг нь бол авчвал бас дайжгүй. Farm speed сайжирна. Stack farm-жихта цусаа алдахгүй. Тэр Madness-ийг бол салгаж байгаа Satanic болчихно, Butterfly болчихно. Угаасаа авагдах айтемнууд.
Энэ удаа бол ер нь бол Луна гэдэг батрын угаасаа айтем тайминг нь манта авсан тайминг. За мантагаас илүүтэйгээр BKB авсан тайминг бол маш чухал байдаг. Noxy дээр charge, hook shot амжилттай. Хажуугаар нь орохдоо сая стантсан. Гэтэ болдоос давцсан байсан. Chain stun-ыг хийж байгаа юу ч гэсэн Q gal гэсэн модалтай байсан ч голов давтж байгаа юм байна. За нэмэгдэж бууж ирсэн батар нь бол Луна. Clock байхгүй ч гэсэн нөгөө талаас resource mana скиллнүүд нь бүгд үргэлжлэсэн. Winter's Curse castle гадал хүлээгээд байгаа. За тэндээс Eclipse дарсан. Маш гой тоглолтыг гүйцэтгэж байгаа нэг киллийг хийсэн. За яана Lishrak-ыг одоо алчихгүй дээ. Relocate орж ирэх нэ. Гой тоглолт. Insane-гийн аимшигтэй үйлдэл. Нөгөө талаас ихтэй Chrono дотор орсон байсан. Лунаг бол алж таарна. Ниша эргэж хараад байлдах боломжтой. ULC хийсэн. Q тэндээс өгч байгаа харагдаж байна. Q-г бол алж байгаа. Ниша. Хүний авч мисклик хийчлээ. Заийн familiar-тай холбогчлаа сая Insane. Нөгөө талаас Noxy үхээ төрөөд ирсэн. Savage дээр орж ирсэн. Savage дээр хангалттай damage хүрээдэх шиг байна гэсэн чи time walk яг л 70 цэстэй байхдаа ашиглажлаа. Ингээд амьд үлдчихэж байгаа юм байна. Талааныхын тоглолтыг бол гоё ихлүүлж байна да. За Storm Spirit Sanj Kai-га авах гэж байгаа. Эхний хэлжинд бол Kai аав. Тэгэхгүй бол мана өөрлөлт нь арай л их байгаад байгаа. Жавц дээр орж ирж байна. Когора төлөх гэж оролцсон. Яг Fogn дээр зогссон байсан болохоор жоохон хэцүү байлаа. Юу ч гэсэн Evilson дээрээс комбог үзүүлсэн. Жавц эндээс гар авчиж байгаа юм байна. PT-тэй Solar Crest-тэй болохоор цусны хувьд бол нэлээд өндөр HP pool-тэй. Зөрүүд. Заа юу бол Q-г алсан. Savage-с Ograx орж ирээ тоодохгүй BKB-г гаргах гэж. About to hit level 12, so something that Liquid should be looking at and talking about soon as well is the first Roche of the game. You want to speed up the game, you've got all these auras, you take Roche really quickly. За Ниша. Энэ тоглолтын дээр Silencer, Spirit Breaker гэх мэтлээ өөрийгөө хамгаалах хэвээр байтар нэлээ олонтой байлаа. Хүй. Charge дээрээс алчлаа. Stack авчаад явъя гэсэн бодолтой байсан. Charge-лсан гэсэн инфо бол ирсэнгүй сая. Eclipse уншаагүй. Явц дээр тоглоод байгаа. Явцыг тэгтээ алчгаар харагдах юм. Алсан. Икотогийн double kill. Noxy таталт нь Noolыг зохицуулчихж байгаа юм байна. То TP out-ыг хийсэн. Electric Vortex-ний mana бол хөрсөнгүй сая. Basically 1 HP Lishrak and again so greedy. Yeah, 23 Savage. I would say again just a winner in this fight. Gets to click down the mid tier one, gets some more levels. Jams also swapping up his item build into a blink dagger. I do like that. I think his adaptation of his item build with the solar crest so he bought the blink and he sold it, so he's not quite sure. I would like the blink. Well, let's see. No, he does rebuy it. Yeah, very smart. It's better the second time around. That's true. It's stronger now. I mean, that tells the tale of how he wants to build it. Because back in the day when we were seeing more of Winter Wyvern, it was more right-clicky with like Orchid into Bloodthorn with Aghanim Scepter and whatnot. This is an initiator. This is a utility. The way he's playing. Ниша сая мэдээлэл авсангүй л дээ. Бараагийн мэдээлэл авсан. Try to become this third core of the game. You don't really help your team to get through the phase where like if Void gets to late game, you are таавар нэг юм. So help him get there by slowing down the game from явж байгаа. I love it. Even he's getting close to a BKB off of this. BKB шот. За мантаныхоо өнөөс линк аавна гэнэ. Галчгүй Spirit Breaker-өөс тоглож байгаа тохиолдолд ингэж линк авч тоглохгүй бол энэ гаргалт маш хэцүү болцсон. Дээрээс нь өөрийг нь curse ч болохоор байгаа. Curse гэдэг setup-наас бас өөрсдөө зайлсхийх бүрэн боломжтой. Solar Crest-тэй болохоор Deadly Tower-ыг маш урд авч байна. За. Газар item өвчих. Train drop. Шууд ротож болно гэж үзэж байгаа юм болов? Битрүүлгүйгээд орчлоо та. Үдээхэн. Нөгөө талаас Рошанж байгаа гэсэн мэдээллийг шууд хөдөлсөн. Яг үндэ бол Рошандаагүй. Хүлээж байгаа нь бол хамгийн зөв шийдвэр байсан. За, Q харсан.
Юудэр тоглолт орж ирлээ. Голов дарсан нөгөө талаас Gold Embrace содорчуудаа. Gold Embrace-эн дээрээс бол алах нь бол амархан байх болно. За сайваж мэдээллийг авсан. Явц. Arctic Burn-д орцсон. Энэхүү скил нь бол Winter Wire-ны цохиж дэмэж үзүүлж байгаа үед хамгийн чухал скил. Мөн дээр нь агни маагүй байгаа тохиолдолд cool down-тай. Тиймээс cool down болох 20 секундын хугацаанд бол шууд Ташаори гэдэг кол орж ирсэн. Liquid-ээс маш гоё тоглолт. Маш гоё кол байлаа. Рашаныг бол нэлээд урдаа авж байна. 20 минут болохын ихэнд Liquid бол шууд ээжтэй. Шрактай бол тоглолтыг өгч. Very least be able to get these tier 2 towers unless Talon wants to fully engage, which they could. They do have some scary spells to work with. I mean, for Talon, it's more like you want to stay on the map, push out the lanes, and I think they will only За нийшээс BKB орж ирж байна. try and get a catch. But Mikoto in this next fight, like Kaya Sanj, Witchblade, Тий хүн амтантай хэрүүлөдөөд хэрэлдэхгээ дээд хаад. Хоорондоо хэрэлдээ. Тэгээд нөгөөх нь уураа над дээр гаргаж алзурж шít. Clockwork, and just make it Айн л үсттэй. Тэнэг хүмүүс байж лээ. Тэр хүмүүсээ ачаар чи ухаантай харагдах юм шүү. Warчтэй guys. Okay, Mickey actually changed his item build. He was going for, or he opted for Lincoln's first, but has changed his mind. Yeah, I'm glad he did that. I don't think this is a particularly great Lincoln's game. Sure, there's like charge and curse. Рошон агнимтэй байдг нь дээдэл дээр байдаг баха. Юу лээ? Чич. On the target next to him. Most likely, yes. So him just going Дээдэл дээр агним. allowing himself to, just push Готолт илүү. За юу ч гэсэн аль нэг дээр нь агним. Аль нэг дээр нь all these refreshтэй байгаа. stages. I think their fighting power is definitely stronger than Talon. Like Talon still need more time. Say that they're going to smoke up. Global silence is back in 3 seconds. They want to go for a wraparound. I mean, Liquid's map positioning is a little greedy. They are quite split, but if they can just dodge this move and farm, then they'll definitely be on the winning side of this play. They have vision on Zion the top lane, but they're still quite far away. So right now in the Liquid triangle, you can see pings out here. I mean, if they only find Boxy, that's not exactly the prized pickup that they would want. Perhaps they can just get some wards down in the meantime. Refresh дээр агним доор гэж. Noxy got off a pretty nice Hey. wall here next to the where their mid tier 1 used to be. За заа. Pipe толцсон. Play around in the like top half a little bit, so if they do move there, they'll see them. But what's the timing on this Aegis? Got 2.5 minutes left. I don't know if they want to like use it to just get a double. Өнөөдөр хэдийн маргааш тоглоод дуусч байгаа юм. So I think with Luna BKB plus Үүстэй. Liquid should probably feel good enough to take over a little bit more of the map here. Yeah. Болоогүй шүү. Inside. Drums, pipe, solar crest. He is very farmed. Already 1500 into an eventual. Энэ тоглолтын дээр pipe яг хэрэгтэй юм. He is having very. Яг хэрэгтэй юм байна л да. You can see the discrepancy between him and Jabs. Jabs has had huge. Хэрэгтэй замаа байд. Өөрөө бодчихлаа. Би юу яагаад бодчихлаа л доо. Winter-ын зодож байгаа. Тэгээд дээрэс нь Storm нь бол Storm-ийн magical damage гэж одоо юу ах вэ гэж бодоод. Цэл хөвчлэн mass damage цэл physical талдаа үзүүлнэ шүү дээ. Storm чинь. Орж ир зодно. Тэгээд бодсон чи яг үнэндээ гүүл байж л дээ. Winter-ийн Witchblade, image skill-ний damage, Storm Spirit-ийн static link overload-ны damage. Хамгийн чухал нь Faceless Void гэдэг батг чинь magical damage-ээр зоддог батр байгаа. Баш. За мөн дээрээс нь юу? Maelstrom-ны magical damage нэлээд өндөр. Танд явцыг бол бариад авсан. Curse их боломжтой гэж удаад өөрийнхөө биеийг бол холдуулад байгаа. За явцыг бол алсан баха. За нэг маш гоё юмсаг соло kill. Явц дээр орж ирсэн. Ингэснээр киллний харьцаа 11-9. Liquid-ийнхэн бол 2K network-ны илүүтэй болоод эхэлсэн. За хэдий офлейнийг нь ялаад байгаа ч гэсэн 2 carry-гийн хувьд бол network тэнцүү байх учиргүй гэм. Ихтэй тэнцүү яваад байгаа. Тэр нь бол талааны хувьд сайн мэдээ. Liquid-ийн хувьд бол муу мэдээ бол. Forcing out the BKB from Q. The fact that he has that, we talked about it earlier, but just does not look right. That he can turn golden at this early of a time. Well, he's also got the Philly Stone, so honestly, his scaling basically secured as well. It's Liquid do force out the BKB on the Spurberger. Probably want to aim for this bottom tier 2. Явц чинь юу тоглодгүй лөө. Winter. Шаханы батар биш уха. Сүүлчийн пик юу шаханы батар байдаггүй шүү.
Яг зүгээр өөрөө л банда цацх юм шүү гэл. За Void-ийн хувьд энэ гейм дээр ер нь цөөрөн дээр өгдөггүй болчиход л окей гэж үзээд байгаа. Тиймээс damage deal meal нэг таргетаа унгаах nullifier enter гэсэн янз янзын item ботхоос илүүтэйгэр Ives Guard-ийн за муу хойноос нь орж ирж болох defensive за situational item-нуудыг бол нэлээх авах боломжтой. Эхний ээлжинд бол Ives Guard явж байгаа. Бараагаас бол BKB ороод ирж. About to finish his BKB as Insignia's got very good levels in this game, right? He's just continuously synced up here with Nisha, just getting all the creeps, all the XP as just a lot of key items still coming. Super late үү? Байлдах юм бол талон нь илүү байх магадлал илүү өндөртэй л. Гол нь хамгийн чухал зүйл байна л да. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ хүмүүс зүгээр tower дээр тоглож болох гэдэг юм. Хэрвээ Liquid-ийнхэн айгуу байж байгаа ч юм уу трейдэн дээрээс хэр хоёруудыг нь аваадах юм бол tower дээр тоглож. Микото тэнд аяог ална гэж байна. Ядах уу? Pipe дарсан. Алсангүй. За Storm-ос BKB орж ирнэ. Дөрвөн батрей smoke. Голов байхгүй. Голов гүрсэн мэдээлэл аваа шууд smoke-лаад хөдөлсөн. Том гурвалжин дээр нь гүйж байгаа Liquid-ийнхэн. It's very likely that they also want to swarm out to the sidelines. So let's see if Liquid and they know that global is down. That's a big one. Zai continuing to push the top lane, which will lead to a tormentor, of course. Of course. All the time. Shadowblade Jam's very open on this itemization. First the Ags goes back to the Shadowblade, so wants to help himself with some of this positioning. Tier 2 tower is going to start to take damage now for Talon. And they're not really... Аюу Кроногоос аваад гарна л да. Уг нь гарахын хувьд бол гарна. Гол нь асуудал ихтэй штэ. Кроно дарангууд голов дарчна аюу хэцүү. Яг хөө мектэй байгаа аюу Graves авч болно. Тэгээд тэгэнгүүт дараагийн ээлжинд аюу руу өөр хүнсэр. Аюуцсан BKB дарсан. Аяас эхлэх нэ. Ай. Оо! Арай relocate хийчлээ. Яа, заягсаа relocate-д аваад явцсан. Танкснер Кроно дотроос л хүн сэвэлж чадахгүй. Тэгээ нөгөө талаас BKB-тэй байсан Луна дээр Winter Curse орж ирж байна. Өөртөө нилээ эвгүй байдал очсон доо. Ста амжилттай Eclipse дээрээс Void унсан л гэж орж ирж байна. Тэгээ Void байхгүй, Winter байхгүй, шууд Tormentor аваад. Бүгдийнхэн бол тоглолтыг өөрсдийн талтай эргүүлсэн. Тэгээ тавар гурав зүгсэн. Forty дарах шаардлагатай. Дэдлийн тавар гурыг авсан. Void байхгүй, Chrono байхгүй. Тиймээс баг Raxi-г ч гэсэн авчна гэж үзэж байгаа. Дэдлийн Raxi-г авсан. Objective дээр ажиллах тал дээр ийм л сайн давуу талтай отруудаа нөгөө талд нь 3-3 том өлтий байгаа хамгийн чухал нь. Талааныхан том өлтийгээ кастлахтаа шууд дайна авч Лэний өөрсдийнхөө ер нь тоглож байгаа арийга бүшлэх хэвээр. Тэгвэл бол яг л ийм зүйл болно. Хоёр Tormentor авч байгаа юм байна Liquid-ийнхэн. Too, like unless they commit on him with a global or the chrono, like he can just drop himself in the ground, make it easy for his team to play. So авснаас хойшоо төрөх баг хугацаа 8-аас 11 минут рандомор хугацаанд рандом цагаар 2 минут тархаа тоотой. Тэрийг нь бол таах боломжгүй. Я хук шот хийсэн. Тэгвэ.
Now, is this a point where you give Mickey the Aegis so he can be the right clicker? Шууд руу. I mean, Lesh is still good at pushing though. I mean, maybe Энэ рог авчих юм бол шууд дараагийн with the axe, Гэнийг бол пушлна. they're gonna be super happy. Getting Aegis, cheese against a void lineup, like they kind of lag damage. You know, they might have enough to kill one, but I don't know if they can fight through an Aegis. Yeah, As Talon Liquid. are too late. I don't know if they want to still go in here. Oh, 23 Savage is going to get the chrono. Okay. This is on the Luna. They'll This need is to glow no the reload. Aegis this time. Relocate, but the global silence is there. So they do get the successful kill onto the Luna. Now the charge onto Insania. Nisha left all alone. Яа, акшн болж байгаа. Аюуг алаад эхэлчихсэн маш сайн мэдээ. Нөгөө талаас зааяг типиж яхад нь curse-тэй зогсоочж байгаа юм байна. Луна байхгүй, аюу байхгүй. Ишагийн хувьд бол age-тэй ч гэсэн нилээ эвгүй байдалд очсон. Хүүк шот орж ирлээ. BKB дэвээс Spirit Breaker-ыг Cogn дотроо хийсэн. BKB-ийн дуусаад шууд өөрөө өгөх боломжтой. Юу дээр Silence дулсан байгаа болохоор тэндээ Soul Samson ашиглаж чадсангүй. Ниша авийн голоос TP out. Амжихгүй. Ямар сонирхолтой байна Liquid-ийн хийж юм. Зовлаацтанд орсон. Я валарсан да. This is the best faceless void fight you could even ask for. 20 time walks. You just get in there. I think Liquid were not ready. They just find Mickey with the chrono, they global the relocate, and there's no save on him. And then from there, there's just perfect like prioritization on who they're going on, and the fight is. Savage эндээс нилээ айтантай. Өнөөс скат явах гэсэн их 2000 хон. I don't think so. As here, just perfect play. Ronald. They're just around and they're ready. Global comes out against the reload, and I think from this point onwards, they just make it look easy. Яг энэ. Рело ихтэн голов дарцсан байна. Ингээд л хүнээс хэвлж чад. Yeah, a lot of credit to Q. I mean, a big part of the Spirit Breaker is to isolate heroes, and they did this several times in the fight. But yeah, that brings Talent kind of back in this game. It's a 7K lead for Liquid, so still in the driver's seat to a degree. Obviously, that Lana Rax will help. But this Talon lineup is very scary as we're getting into the later stages of the game now. These are some bigger timings. Like suddenly 23 Savage off of the back from this fight. He is top level now. Yeah. Level 21 on the Faceless Void, queuing up his next item already. So you gotta be careful here if you're. Уран батраас моклсон. Үдээс. Easy creep wave for Q as he's soon getting to the safe. He'll just one shot everything. That's right. Already could if he uses the Shadow Blade, but gonna get some more gold. He's going for the full silver edge. Actually, no, changes his mind. I was gonna say, is there anything that needs to be broken? I mean, I think the Agnum Scepter is just more I think consistent. the Scepter just seems more chill. Gonna be fine with that. Lower your cooldown. You're happy with that. I mean, it breaks Gravekeeper's cloak, right? Yes. As I mean, it looks like Jams just went for the silver edge. So if they can just go, if they chrono the Visage and you get the silver edge hit off, which that's not a hard combo to get off at all, and you can always just secure the kill in the chrono with the global. Yeah, that's I mean, I guess Insania does have. Я тоглолтын 23 дахь минут. Still, it's like he can wait to just. Аюугийн хувьд бол чистэй. So Тий 32 дахь минут. we have this dispel. 3 дахь минут эхлэх гэж байгаа. Аюугийн хувьд бол чистэй байгаа. Insania still has the cheese. One of the more powerful. Грейвстэй чистэй. Энэ гол нь яагаад байна? Одоо энэ грейвстэй болохоор Роно ихэр нь шууд глоб дарахгүй байгаа. Роно ихэр нь голов дарчих юм бол грейвсэрээ диспел дэнгуудаар relocate гэдэг хүнээ авчна. Тэнгууд relocate castle-нгууд хойноос нь голов дараад байна хамгийн муухай. Чингууд шууд relocate нь байхгүй бол Insane-ийн бодсноос л хамаагүй өөр юуснээс л хамаагүй ондоо акшнууд бол болоод байна. Тайнууд дээр. Yes. I mean, it seems like not as many bounty runes, but I think it's No, correct. just double checking there. Yep, yep. Thank you. 14 to 11. Keep That those is on great. radar. My NA math tells me so. NA math, of course, very, very good. That's right. Best of Network-ны илүү бол одоо хүртэл liquid байгаа. That's what we're known for. certainly. Kodo. Storm Spirit Way to his. дараагийн item-аараа Agnim авъя гэсэн бодлоо. I mean, that is pretty scary though, because when you talk about like an AoE electric vortex into like a curse or into a chrono, something to that effect, there's a lot of way, even into a Spirit Breaker Yeah, charge. It's even insane. just a charge, like these two spells alone can create a lot of chaos in the Agnim-ыг авахд бол 1000 It's got the Lincoln's 400 he болт. just needs to make sure he does not get Хоёр burned. талаас айс мод. Lincoln's to nullify Zai's hex, I think is a great
great choice here. The talent gives you a lot of damage anyway. You've got the Mask of Madness as well, so it's really important for Liquid that they need vision in the fight, and I think they need to be the ones going in first. It is nighttime soon, so that will help them a lot with the Lunar Aura. Зя баарагийн мэдээллийг авсан бах та. Нөгөө талаас боксыг ална гэж юу вэ? Гэлимэртэй байгаа боксыг хамаагүй ална л гэж юм да. Nether Strike. Эндээс ямар гой тоглолтыг үзүүлчихвдээ. BKB-гээ дараад нөгөө талаас Flatstone дарчлаа. Kn1fe ашигласан. За relocate дээрээс хүнээ аваад явч чадах ёстой. Тэгтээ буруугаа аваа явчлаа. Мессежийг авч явах ёстой байсан баха сая Insane. Үүе өөрийг нь зодоод алах боломжтой болчлаа. За Insane-ыг алах гэж орж ирэх юм бол чисттэй бүхэн бэлэн байгаа. Insane-ыг бол алж чадсангүй. Яг үндэ хоёр офлайнуудаас салдсан. Нөгөө талаас Void бол юу ч хүү. Тиймээс бол дагаж гүйж байгаа доолыг ална. Liquid team ч муу байлтаа бол болсонгүй. Харин сөрөөд бүр Liquid-ийнхэндээ ашигтай байлтаа болоод байна. Оо, за sorry guys. Чихэн өвцөн үү. Микрофон онгачлаа. If they can take this tier 3, that's a huge deal. We've seen Luna Glaives before. Indeed. Yeah, but no Chrono, no Wyvern ult. How can they hold without it? 23 Savage with the time walk back in and out. That's a big zip. Electric Vortex, Cheese. but the cheese from Insania saving his... EBS таталтыгээд зингэлтэйгээд нэ. За Miki дээр орж ирж байна. Юу вэ? Mind Breaker тийм үү? Last Warden дээрээс скелтж байгаа юм байна. Юу ч гэсэн милиг нь авцсан. BKB дараад Q-гийн хувьд бол main fight хийж орлож байгаа. Miki ч гэсэн BKB дарж чадна. BKB-гээ дарсан, хоёр талаасаа байлцсан. Savage хүүх сая. Savage баг үхээд сэрлээ. Амьдрал нь яг нүднийх нь харагдлаа та зурвасхан. Эдгээр ормын дотор. Relocate castle-цаа. Энийг авч явах нь вэ? Очоод хон байхгүй гэнэ. Нишагийнхаа юу гэсэн position-ыг солилцсон байгаа даа. Кад голыг нь зөксөн. Storm Spirit орж ирээд 3 дээр Vital хийх боломжтой болсон. Хүнээ аваа явчлаа. Энэ хооронд заай тэрийг дуусгах нь. Заай Амера дуусгах нь. Заай Амера дуусгадаг. За дуусгасан. За юу Амера вэ? Эргэж хараа байлтна гэж байна. Box-инд hook shot байхгүй. 23 Savage нэлээд баг манатай гараад явсан бол Mikotогийн хувьд бол мөн л зэвлээд гарчлаа. Ингээд Mega Creeps болж байгаа юм байна. Charge дээрээс 2-ыг мөргсөн, Kog дээрээс Q-г бариад авсан. Breaklсэн байгаа. Заийг алах гэж оролдоно. Тэгтээ тун удахгүй break-ин дуусч пассив нь бол идэвхтэй болж байгаа юм байна. За Chronoцсон. Аягийн хувьд бол уг нь холбогдсон байгаад байгаа. За гисэн идэж гисэн яаж чадахгүй байгаа тийм. Evil-эн дээрээсээ тайминг харцгаая. За нөгөө талаас Kog хийх гэж оролдсон чинь яг үндэ 2-ыг барьчихж байгаа юм байна. Charge орж ирлээ. Charge-ын дундаас Bishak-нд дөрвөн баатрын голд би ганцаараа пойлт нэгцэн бөгөөд байгаа. За TP out гэсэн юу гэж явуулах вэ? Гэлимэр дарсан болов жоохон оройтчлаа Boxy. За Boxy Kog дээрээсээ 23 Savage-ыг авч үлдсэн. Bishak-ыг амьд үлдүүлэх гэж оролдсон. Тийм ч амжилттай болсонгүй дээ. Тэнд ниша авах гээд байгаа бас. Нишагийн хувьд бол бас нэлийн завтай гүйж байгаа юм байна. Гүйж орж ирээд Wisdom аваад Ulti castle-сан, charge орж ирсэн нэг зөхөд алнаа. Талааны хувьд бол сайн байл даа. Гэхдээ Alvini Mega Creeps болцсон. Тоглолтын ихэнх үед хэлжсэн да тавар хоёруудыг нь авчих юм бол 3 дээр нь ажиллахад маш хялбархан байх болно гэж. Энэ бол объектив дээр ажилладаг маш олон баатартай wave clear их потенциалтай. Одоо тэгэнгүүт тавар 3-ыг авсан байгаа тохиолдолд хамт хөмсөг рүү бол яаж явж болно доо. Аюутай relocate-тэй. Relocate хийсэн дээрээ travel-тэй л шак байгаа. Тэр хоёр болчих болно. Diabolic хитэгтэй орж ирж мэрээ. Өсөн шийдэр тоглож болно. Liquid-ийнхэн бол одоо нэлээ боломжтой байр суурин дээр ирцээ. Тэний голыг авснараа л. He received a wisdom rune once again. Yep. I mean,
least for Talent, you've got some heroes that are okay at dealing with Megas. Obviously, it's not great playing against Megas, but you've got some spells. You've got a Mjolnir on 23 Savage, but Liquid, I think they can just wait for the next Roche, gear up some buybacks, and if they use all their spells to defend, you could just go for some cheeky buyback into GG play. За Рошан төрснийг Заийн фамилиэр бол мэдээлэл нь авчиж байгаа. Шууд ороод Рошан зөхөд эхэлсэн. Нөгөө талаас мега хэлбэлцсэн багийнхан бол Рошан питмит ийшээ ирэх байтугай баг зүглээч чирэггүй. Тэргээ хамгаалаад дэвт чивэл бол. Энэ бол 3 дахь Рошан. За доошоо явах гээд энэ да. Агним нэрхтээ, рефреш нэрхтээ гэж байгаа юм энэ бүрст айн тавьж байна. Микер рефреш авсан. За дотлын терментрийг аваад нийшээ шаарда. Илгийн багцаар авчиж байгаа юм байна. Юу вэ энэ терментрийг ч одоо бас дотор байдаг 1x гэдэг юм чинь. Хамгийн бага нэтворктэй 2 үний нэгд нь он, газтайд нь он. Бодлоо биш. Тэр бол яг газтайд нь ундаг. Ягаад тэгэхээр би дандаа азгүй нэдэг болохоор мэдчихэв. Хүмүүс position юу лээ? Дороосоо 2 төдөгт нь ундаг гэдэг. Үгүй шүү. Би босдон бөгж харт. Терминатор баг нийт 5 дахь авч явах шүү дээ. 4-т ч үлээ. Энэ тойроод аваад яваад байгаа шүү дээ. 12k network-ны зүрх Liquid-д байгаа. 22.15 гэсэн килний харьцаатай. 41 дэх минут. Одоо бол H-тэй, Cheese-тэй, Refresh-тэй, бүгдээрээ шаардтай. Тоглолтыг гүйцэтгэж байгаа. За Faceless Void 23 Savage 41 дэх минутын хойноос бол авахар авъя да гэсэн бодол орж ирж байна. Mega Crips болохоор. Тэгвэл Wave устгах чадахгүй байгаа. За энд Savage орж ирсэн Nisha дээр тоглолтыг гүйцэтгсэн. Nisha энд хүн алъя гэсэн бодол алга. Ерөөсөө сайхан Power 4-ийг зөхөх гээд байгаа. Power 4-ийг нь ядж яхад Familiar зөхөх юм, Lunaгийн хөлбөр зөхөх юм, Lunaгийн хөлбөрийн цогцолтууд нь дамжих юм, Agnemтай байх юм бас энэ доолын юм болох. Дөрвийг барьж авсан, дөрвдөр Chrono орж ирсэн, Winter's Curse орж ирэх боломжтой гэсэн чи байхгүй. Curse хайцсан. Curse линкэн дээр нь хийсэн юм байна. Unlock. Яг үндэ тэндээс 5 бадар дээр skill хийгээдсэн. Аль нь ч өгсөнгөө. Яг үндэ өөрсдөө өгöd байгаа. Оо тийм үү. Өөрсдсөн байхад нь Chronoц юм уу? Яа харъя. Тийм биш та Unlock ямар гонхтой юм бэ ч та. Зяхныг юм Team Liquid-ийн гарт очсон. Liquid хожно гэж хэлсэн. Намайг сөрж орж алдсан хүмүүстээ баярлалаа. Энэглээрээ. Their tempo and their mid game is just too strong for them to handle. Yeah, so far Liquid off to a very good start today. And I mean a lot of times when you play a team and you get 2-0'd you learn a lot and you come back with new ideas. This one did not work out, but you can see the plan from Talon. Just a couple tweaks here and there and I think the game gets a lot different. I mean, what did you think of the Wyvern as a concept here? За дараагийн тоглолт бол нэг удахгүй 5 минут болоод шууд эхлэх. Тэр бол сайхан Цэнэглэлт таталтуудаа хийлгээд агаж орж авсан татаад өрж орж алдсан энэглээд орой. Team Liquid finding themselves in a 1-0 position yet again getting a W over Talent Esports. One thing that I found very intriguing about this game, BSJ, is that Team Talent Esports actually tried to change things up. They played at the faster tempo. 23 Savage moving around the map more often on this Faceless Void. They tried to make things not as late as they normally get. Би өнөөдөр нийт 5 пердик шүү гэсэн 5 л алдаагүй байгаа шүү. Тэгээ сайхан сөрж ороод л байна.
before they even got the point of team fighting. And Talon, I think they executed insanely well in almost all of these team fights, but the lineups you're looking at it, yeah, I remember Kyle, he would always say, how many team fights does a team have to win in order to win the game? And on the side of Liquid, you get one crucial kill, suddenly a Rax. On the side of Talon, скиллүүдэд давхрал дарчих шиг боллоо л доо. Void гэдэг байдаг ч тэгээ time walk хийгээд орсон бол яг моментын дараа Chrono хийхгүй байх нь цаашийн. Winter ч гэсэн curse хийхгүй байх нь цаашийн дөрвөн баатар бомб орлуулчихад байгаа юм. Ер нь бол хай цовруулаад тоглолтыг удаашруулахаас цаашгүй л дээ. Нэгэд мега крип болсон. Олонний нараа талааны 5 баатар тавуулаа мега крип устгах потенциал байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бэктор орохгүй. Бэктор орохгүй болохоор аюутай, лунаатай, ишрактай нэмээд бүр нөгөөтг нь хүртэл висэжтэй баг яаж хийж байгаа л ер нь бол ялах нь. Өдөртөн. Окей, nice tip. Thanks бороо гэж 9 кард ирсэн. Өнөөдөр бүх тип рүү ч орж авсан. Битүү хаастлээсэн гинэ. Нэг 15 кард ирсэн бэ. Thanks guys. That's one path you can take, or it can be like, oh, we had so many good team fights, we had so many good moments this game, we should have won this game, and go down the destructive path. So I hope they take the other route and just change it up for the next game, you know? Yeah. Just ban IO. Өнөөдөр та хэд жоохон агрессив үзнэ. They haven't played against IO. IO undefeated when Team Liquid are running it. The Leshrac also undefeated. They knew this. Өнөөдөр хэдүүлээ сайхан хэрэлдэнэ. They weren't anticipating this happening BSJ. Now that it's happening. Эхлээд Facebook, YouTube-ийн хоорондоо нэг үзчихэж. Ялсан надтай. Facebook хийж гараа явчихна. Өө YouTube-ийн бариад идчих واخ. Энэ их удахгүй 5 минут л болно дараагийн тоглолт. Well, Team Liquid able to get themselves a W here, which of course means that they will be the ones having the STC play of this game. This was an intriguing moment because up until this moment in time, you know, Talon had taken a couple of team fights. Sure, they'd lost the lane of Rax, but Team Liquid did a very smart thing, buying this Aghanim 7 on the Luna, realizing here, Faith Beyond, that all they need to do is just extend the fight past the Kn1fe, and you're probably just going to end up winning. Telegram chat-тай болохгүй олон хүнд ер нь тийм аван зав юм хийхгүй лээ. Ер нь Telegram chat-ны хувьд л үгүй л гэж орж ирж байгаа. Speaking of ultimates, what did you make Faith Beyond about this off-lane Winter Wyvern? Did it impress you in this game with the Icebird? I think it's a good pick, and he played really well on lane. He win the top lane, but maybe just team fight sometimes it's a bad position for him. Yeah. Well, one of the things I like that he did here in this game was Хотл нэг чи юу гэсэн үг лээ? Мэдгүй. Би бүгд групп чат нэхгүй юм. Ер нь үгүй. Гөр нэг хэдэн яг гайгүй хүмүүсээ олж аваад 4 юм уу 5 үнэтэй нэг групп л нэ гэж бодоо. Тим тип бүгд групп чат маа. Тэгэл сайхан бодлоо хэлээл явчих. Наа тип мэп чи хотлаа guys. Хийч хүн дээрээс нэг X ер нь тэгээд яг аав маав гэж байхгүй. Нэг өдөр амир алдан, нэг өдөр тэгээд амир. Тэгээд өөрөөсөө гол нь би юм хэлэнгууд тэр нь та хэдийн бодож байгаа чинь нийцчихвэл орж үзээд алдсан ч харамсах юм байхгүй. Эйдфэн LGD-д байхдаа хэлгүй байсан, аваа хэлтэй болсон биз дээ. Хэлтэй байсан. Ер нь ах уу. Арайч бүр нөгөө нэг амир нарийн шир юм ярьдаггүй байсан болохоос хэлтэй байсан. Дээрээс нь HBA-ны ихнэр нь юу штэ. LGD-гийн нөгөө нэг тэмцээн болгонд орохтон тайзан дээр гарч ирээд орчуулга хийгээд байдаг нэг эмэгтэй байдаг штэ. Чи HBA-ны ихнэр штэ одоо. HBA чинь тэр орчуулагчтайгаа жогроод одоо бол ихнэр нөхөр болсон байгаа хаа. Бараг 2 жил гармын өмнө л янз болоодсон шүү дээ.
I still idolize all the way. Were you worried when they had mega creeps against them, but Talon was rushing down mid? No, We're not worried because we hate 23 Savage. Okay, that is classic SEA Dota right there, dude. Okay, can I see the signs? I picked you guys because you had some beautiful signs. What do these signs say? come to work. We didn't come to work for Nisha. Yeah, 2-0. 2-0, please. So, ladies and gentlemen, really hoping that their bosses aren't watching this interview, because there will be some firings after. Эндийг сонсон юу гэж. And speaking of firings, the panel's very fire. Back to the fire panel. Great segue. 23 might not have done it, but the panel were letting ourselves cook as much as humanly possible. Game 1 did not go the way of 23 Savage and the gang. Game 2, though, we can expect something better coming out of them, especially if they give Jabs a more traditional hero. To be fair, BSJ, one of the things that Jabs has always specialized in and why I think the Winter Wyvern is so exotic, this is not a hero that necessarily scales with farm. And Jabs will get farm, he will take priority on the map. Do you want to see them maybe give him a hero that it can actually scale in tandem with 23 Savage and Makoto? Yeah, I think the issue was when you have Storm Void, you don't have a hero that confidently shows on waves and just creates pressure. Like, basically, if you have a hero that shows on waves, hard to gank, something like a Tide, a Timber Saw, then you can easily rotate to them. You also have objectives to go for of your own. And the Wyvern, while it worked well in fights, and we saw that he had utility items, it doesn't allow him to be that sort of hero. And it just means the lanes are constantly pushed into you. It feels like the map's slowly but surely collapsing on you. And that's a part of Dota that makes it very difficult conceptually to win if that's going against you all game. One of the things that we did see in Game 1 is that we spoke earlier on Fly about Radiant versus Dire, and normally it's been Team Liquid playing on the Radiant side and the side of Talent Esports on the Dire. They both stuck to their first, second pick dynamic, but they did swap sides here. If you're Talent Esports, are you trying to maybe angle to go back to the Dire? I'm not sure if it was so much about side or pick. I actually didn't see who got to choose what. I wonder if Liquid just chose first pick because they know they're going to get something that they like, whether it's the Snapfire, the IO, the Lycan, something like that. It feels pretty easy to make trades in first pick right now. Also looking at Liquid's draft. So I would be not too surprised if both teams just prefer first pick right now. One thing we've also seen as this tournament has gone on, Faith Beyond has been priority over teams picking lineups that can very quickly take down the Roshan. Early on in the tournament, it wasn't that big of a deal, but the more and more we go into this run, the more importance, especially that first Aegis, seems to take. So do you want to see Team Talent Esports? They don't normally do it, right? But I want to see them maybe go for heroes that can take the Roshan earlier. Some more Lycans, or at least somebody that buys a Solar Crest earlier than maybe a Winter Wyvern. What do you think? Tylon, the hero they choose can do rush quick is like Beastmaster or TA, but in last game it's hard to pick. And I think actually Tylon's strategy is not bad at last game. It's just maybe IO offer too much heal, or maybe they play some bad team fight. I think they don't have to like question themselves about strategy. They can just play better and ban IO. Actually, a point that you mentioned, Faith Beyond, that I want your thoughts on here, BSJ. When we're in the green room, he was speaking about 23 Savage buying Skadi earlier than he got the Lincoln Sphere. And he also spoke about, in the draft, they banned out all the Skadi carriers, right? And one of the reasons I think they did this is that Insania at this tournament is second in terms of the most healing being done on average per game. So should they be prioritizing heroes that can deal with that healing? Maybe we see that Ancient Apparition that's been on the come up being deployed by Talent Esports. Yeah, absolutely, because as a carry I can relate to having to delay that Scotty, because I mentioned all the damage issues they also had with Zai having so many aura items, and your supports are relatively lackluster in damage, Silencer and Spear Breaker, Wyvern's sitting mainly in the back as a curse utility, so you're having to balance, like, am I going to kill these people in chrono? Like, it doesn't even matter if I'm reducing this heal if I don't hit hard enough, so that's why, like, if you can take that responsibility away from the carry, it's no longer on his shoulders to do that, like you said, with something like AA, it could be a more direct solution to something like that with the IO. Fly as a 5 position, you mentioned that you felt that the Silencer heroes are a little bit lackluster. They are now 3-3 with it on the side of Talent Esports. The hero is still losing more and more games. Is it time at this point in the tournament for teams to start forgetting about the Silencer? I think you never really need to forget about the hero completely, because there's going to be a condition where Silencer is going to be good again. But whether you're just going to first to it as a response to IO, I don't really believe in that as a response. Especially when you're drafting against a tier 1 team like Liquid, who is actually going to punish whatever you're doing. You're picking the Silencer, they're picking Visage. We thought about Broodmother as well as a response. Silencer has a very hard time playing against those heroes, right?
So even though they did some cool moves where he canceled the reload, it was too much. There was a point in this game where Talon was comfortably ahead. I do want to see them try and do some stuff that wins more often for the side of Talon Esports. We do not want this to be a clean 2-0. We want this to be as competitive as humanly possible. The interesting thing, as mentioned in the pre-show, Team Liquid, the only play-in team that finds themselves here in the upper bracket. Everybody else got a direct invite into the group stage. But also, Team Liquid is the final Western European team in the upper bracket. It's the first time that it's happened in 2023. Most of the time it's been them completely rinsing the region, but now it's just Team Liquid left alone to carry the torch. Let's find out if they can keep things going and get the top 3 as we get into Game 2 of Talon Esports versus Team Liquid. Game 2, Talon Esports and Team Liquid. Talon Esports will be playing on the Dire side with the first pick, and Team Liquid will be occupying second pick with the Radiant. So we're going to be swapping sides, but we're also swapping pick order. One thing I like to see here is that the team chemistry seems to still be good for Talon. They probably understand what's been going on. And right now, I think this countdown is all about deciding how quickly we're going to be banning out the Wisp. Yeah, I think we're going to see a Wisp ban this game. And a good thing you mentioned actually, which is interesting to look at, as you look at their faces when you watch this, and they did actually look pretty okay. You can kind of get a feel of how a team is feeling when you look at them, especially on LAN. I remember playing here on stage on big tournaments, for example TI. You would just look at somebody and you kind of know what their mind state is at. And Talon looks pretty good, so I'm happy for them. And the start of the Darkseer, we'll see if the IOs gets banned this time. Bad Rider gets removed by the side of Team Liquid. That's a hero that Talon have deployed across a variety of different roles. What else do we want to see banned here, Faith Beyond? If you're on the side of Talon, if you don't ban IO, right, is there any possibility of them picking the Wisp instead? I don't think they played IO before in this tournament, so I think they maybe not try, like, in this series suddenly pick IO. I don't think so. I think we've seen enough of teams like trying to deny pick Enigma or Heroes of the Like with IO where they don't play it, and it's very evident when we watch them in the game between like what their normal caliber of play is compared to on a hero they're slightly less comfortable on. So I think IO is a bit less potent on second pick because they have the immediate response pick. Like last game when they picked the Lesh, they get to protect it with 3 heroes in the ban section. But if Talon gets like a 4th overall pick Medusa or Terrorblade, like specifically Medusa as a hero they've picked the most this tournament for 23 Savage, then maybe you feel a bit more comfortable running it back against the IO with a completely different approach to how you wanted to win the game. So this is interesting because they're actually taking time thinking about this, and I don't think any of the bans were surprising. It's just Bat Snapfire, heroes that they love, so they're probably debating whether they want to pick this IO or, you know, like BSJ said, maybe they leave the IO and then they respond with the Terrorblade or Medusa. So they're still debating it, which is a little worrisome because I don't think they had a clear idea coming into this. But we'll see what they do. Жаргын тогтоо мөрөл 2 дахь тоглолтөөр эхэлсэн. Maybe they want response IO with AA. Oh. I'm not sure, because even if they plan to leave IO, it's not like you're going to take IO Clock. You're going to take IO Flashrack, right? Something like that. Yeah, just... So I'm not sure. Maybe it's like a throwaway ban for the second phase. Yeah. Okay. They're still relying on Storm Spirit for Makoto. It was his first defeat suffered at this tournament on the hero. Still his most successful overall, in tied with his Snapfire. And the hero just enjoyed. Мөсөнд хэлээ наава гэж сануулсаар байхад нааж үзсэн үү? Үзсээ. Тэгт удаандаа салждаг юм билээ шүү. Өөрөө. Okay, so you guys beat Liquid with Storm. Тийм юм. Talk about like maybe how you feel like that worked, like because they're pretty good. Төмөрч гэсэн удаандаа өөрөө салж. Yeah, I mean Makoto still he played really well, and you know, like Snare said, I don't think it was about the Storm. It was about the supporting cast and the overall strategy. So I do like the idea of I'm not sure if I actually like this idea of giving them IO again, but this is a better situation to do that because you are going to get this Terrorblade or Duza if they want to go down that route, or you can actually go for the AA, which is, you know, kind of a more it's a different approach, but it is a good response to IO Leshrac. So I would be Snare symbol. if Liquid just doesn't Энэ сандаж guys би нэрнгээсээ
Өөргөө дунд нь баг унтчих гээд. Тэгээ уур үрж ядчих төгсний харс ингээ нэр нь хүртэл дургу үргээд байгаа. За Liquid дахиад Io Lishrak авсан. Талаанаас бол Silencer орж ирсэн. Энэ удаа Io Lishrak тэр ямар гаргалгаа хийх юм бол This strategy now has racked up in total 6 wins for the side of Team Liquid. It's looking very, very strong. For Talon, Faith Beyond, you were mentioning Ancient Apparition, there's Medusa, there's Terrorblades. So, in your opinion, do you get the AA or do you get the Skadi buy right now? Silencer ч хэцүү. Let's go. Oh no. That's the other one. Yeah. Terrorblade is, I'd say, a more reliable hero in lane. Medusa, oddly enough, I think the nerfs have ramped up to the point where Storm орж ирсэн гэсэн. not unreliable in like the first 4 or 5. TB авчиж байгаа юм байна. Оо 2 кара шууд харуулсан талаа. Хайвч ч одоо TB-г бол дуртай харахгүй дарна л та ялч. A lot less vulnerable to that sort of thing. He's much more independent at like level 4 or 5, and so allowing them to play around the mid lane a bit better with the Storm Spirit Lesh, similar dynamic to game 1. So I can see why they went for that Scotty buyer instead of the other. I mean, it's still kind of crazy to me that they are still playing against IO, against a really good IO team. But like I said, I prefer this on first pick because they get this response. You saw last game, Liquid had really good bans. When they banned this TB, they banned the Medusa, and then they prepared for their, Visage. Maybe they thought about Broodmother, who knows. Каро шууд харуулчихар нэх муу шээ. I think Liquid came really prepared, and now Talon has a better response. Каро шууд харуулах нэх муу биш баха. We'll see what they ban. They still go with this Гэж найдаж чинь амар контрол болчихгүй. Одоо шил Pango Mango Meeting Батрыг шууд харуулж болоод байгаа байхгүй. Амар контролд ганцхан Батартай Bloodseeker гэдэг. Үгүй штэ. Энэ одоо хилээд байгаа дээрээс хойш хилээд байгаа юм чи тэр шин. Кородыг шууд харуулахаар лэн ялагддгүй юм аа. Дэнийг чинь supportууд ялж өгдөг байхгүй юу? Кород нөө. Кород бараг л нэх. Хамаагүй хүн чаашийн. Кородоос л шийдэгдэхгүй. Supportуудаас хамаарна. Тэр лэн ялахгүй хоёр supportын дүүэл аль support нь илүү вэ? Тэрнээс л хамаарна. Focus on team fight, like they like to pick Monkey King or Faceless Void for carry. So that's also a reason I think they still ban Monkey King. I like the Legion ban. This is exactly what Liquid used against Gaimin when Gaimin had an 8th pick Terrorblade. So the Legion Sky was what they used as like a combo to burst this guy down. They also need a little bit of setup on the side of Liquid for the relocate. Дайнгмаас Silencer бонцсон. Нөгөө талаас LC Void, Monkey King Эбэдэ зөрүүлсэн бангуудыг хийж байгаа юм байна. Ух, ямар ад жаргалтай байна. За Liquid-ийн 5 дахь бангийн хөлбөрийг харцгаая. I think Liquid might just pick something casual, like a Rubik, who's just a stable laner, and he's gonna do fine no matter what. Okay. The other approach, like you said. Яа ямар амар үг мөх хэлдэг. Хүчрхэг carry ярд хүчрхэг support байдаг юм шүү. Хоор бол зүгээр л тэжээвэр амт. Ямар гоё үг вэ? Ингэсэ. Үг сурсан шээ. It's a hero that they also have not lost with 2 wins for Boxy at this tournament. I feel like Lion always very good. Өжигдсэн баг нь lower руу унлаа гэсэн энэ upper bracket-ийн тоглолт. How do you feel about it in this game? It's definitely a counter pick for Storm, and also you can deal with Terrorblade's illusions. It's a very good pick. Oh, they bust out the ET. That's like the undying substitute, I'd say, in the laning phase, right? But it's also better in team fights later, perhaps. It's definitely you trade laning for team Өжигдсэн fights. ч lower руу унахлахаар энийгээд байгаа юм байлгүй. Үу аха. Lower руу унаад унчих юм бол таарах баг нь инээхэр баг бол биш дээ. Гайм мамаа хавцаа багтад харамдаа lower руу унал. I think typically you wouldn't pick Timbersaw into Iolash. So actually they go with the Coddle for the Storm, so some sort of a combo together enable the Storm. They have a lot of strong spells together when they get to hit them, right? Like the Storm jumps in with the ET Spirit, Coddle nukes. I think they have a pretty strong team fight again, which is kind of like a Talon standard. And then Liquid is probably going to try to punish them in the laning phase here. They go with the Timber. Yeah. Яа, Timber Lion. TB-гийн өдөөс Timber Lion авагдсанаар өөх Timber Lion TB-гийн бүр яг эрлэг болсон гэж юм. Zayn Timber, Бохин Lion гэнэ. Бохчин Lion тоглодог лөө. Бох Lion тоглодог л гэж орж ирж байна да. Тэгээ бох бол би юугаар ч
Ёо, юугаар л бол юугаар л тоглож чинь гэж бас орж ирж байгаа юм. talent to actually prove that they can take down like the polished strat that Liquid has been running. The talent in this final phase now have to think about ways to deal with Mickey. His hero still remains to be picked from the side of Team Liquid, and they still need to try and figure out a hero for Jab. So that'll be the band's focus by the side of Team Liquid. Явцын As they гэж хэлээч. getting the ninth pick here, Faith Beyond. Үгүй баха энэ support котл гэж Storm-тойгоо тоглох хэрэгтэй баха. Calling for to bring this drop together. Энэ ер нь бол 5-ын котл эсвэл 4-ийн котл аль нэг л байгаа. ET-ийн хувьд бол 5 болчих. 4-ийн котл юм байна л да. I don't think about it yet. I'm thinking about what they. Талон илүүлгэж орж ирж байна да. And draw maybe. Надад тэгж орж ирдэггүй дээ. That makes sense. I think they will ban for Надад Liquid илүүлгэж орж ирж байна. because they will have to just pick his hero and give Mickey the counter pick anyway. Storm-д алж чадах хүн маш цөөхөн. Дээрээс нь захийнхаа лэнүүдэд ялагдчих магадгүй болчлаа л гэж орж ирж байна. Надад. Талааны Timber-тэй лэн бол Lion Timber бол TB-тэй лэн бол жоохон хэцүү. ET-ийн дээрээс нь бафа авангууд Lion гэдэг өдөр чи өөртөө 2 стант. There's a lot of hero disablers on Liquid in terms of what you want to pick off lane. So this is Готл TB яг уу ингэдгийн. want to be in Хог тоглохоор. for Готл чин чакра мэжикэн дээрээс эхний 3 скил нь кулдаун гэл ультимейт скиллээс бусдынгийнх нь кулдаун багасгадаг штеп. Тэгэхээр TB-гийн мета маш хурдан гарч ирдэг юм. А дээрээс нь Storm Spirit-ийн манагаар сайхан хангаад өгч байна. Will say is Over Liquid's collection. been trashing on Ursa all tournament, but I think Liquid has everything but Roshan and single target, Энэ үтгэ болё. and that's like Угаадаа үг. all Ursa does for you. So Согтоод I байгаа. think with Ursa, Итгий. he's traditionally struggled in the laning phase. as a Ийм л hero, сонсогдоод тах шиг байна. and Coddle as a 4 is mainly all about like babysitting the lane for a bit, but then Ah, goes team back bed, team to bed. За, sorry. for efficiency on his own side. So if they're going to pick something like the Doom, you know, usually the better options are Monkey King and Slark as safe lane carries to punish. When the melee offlaner is left alone, I think Ursa's, you know, the only one you got left. No, BFJ. I already told Yes, you. with IO you have sustained. I think they might actually pick it. What is it about Ursa that you don't like so much, Faith Beyond? They just lost lane every Энэ time and. Айн ингэдэг юм ааж яг TB-гийн өдөөс тоглохоор TB чи маш хурдан левелждэг батар штэ. Мана дрен хийгээд мөнгөтэй болоод идэх. Ah, damn it. Сайхан хөвлбраас нь хастлыг чинь. I'll pass on Хөвлбрийг нь Ursa. сороод They're хастлыг. probably gonna lose, so that'll be, you know, the same thought process here. Тэр хөвлбрнаас хэдэн гол давдаг вэ гэхээр It's incredibly difficult. Баатрийнхан левелийг 3 дөрвжүүлсэн гол давдаг. That generally goes for jabs anyways. Like Here. predicting this guy's picks. Here Pretty, levelтэй 3 it's дөрв. pretty hard. You know, he Тий. might just randomly Баатрийнхан левелийг go 3 and I have no дөрвжүүлсэн. idea why, right? So, Noxy байхгүй байна аа this бара. and hats off to you. Mars? Эзэн үрлээ. Hello эзэн үрлээ. Hello. It's very Nice. stable. It's good against the supports. Like you can kind of force people to fight within your metamorphosis. You also have the fear you can purchase with the Ags on Terrorblade. I mean, Mars ET is a bit of a classic combo as well, so could certainly see that. Well, Faith Beyond's been emphasizing team fight this whole time. Let's see. Oh, there you go. If I had a hat. And Ursa. No. I think this one was much more likely than my other prediction. So lots of team fight now available for Talon. This is a way to keep heroes in position for the Terrorblade to hit them. Storm now is a bit of an easier game as well. And this is a way to actually jump the backlines, and if they ever find the IO, they can actually kill this little wisp. So now what? Mickey is 2 үржүүлснийг авдаг үлээ 3 биш үлээ. What carries Oh, this unluck. to the very end of your fly? If you're the captain of Team Liquid, if you're with Blitz right now, what are you calling for Mickey? I'm thinking about Sven, which I know is not a good carry matchup against Талан Liquid Terrorblade өчигдөр тоглоог specifically, бай. but it's very good against ET because ET is sort of a carry disabler, right? Like you don't really want to pick agi heroes against him. You can play it, but you're not going to want to. And they already have heroes that deal with Terrorblade. They have the Timbersaw, they have Lion, they have Leshrac. So I think something like a Sven would make a lot of sense. for Mars Lion. орж It would ирж make байна. it easier for all their heroes to play. Тэгээ аюутай нэмэх нэг. Их л дайжгүй. This 45 Яг seconds гейм left. гэж орж ирж байна да. At this tournament, he's played Sven, he played Luna last game. He has a DK in his inventory, he has a Muerta, he has a TA, he has a Razor still left in the pool as well, and of course a bevy of other heroes that he does play in the game. I can also see the Razor, also very strong on lane, but yeah, Wow, Sven. Okay, nice call, nice call. Alrighty. It's almost like we have Not doing too professionals hot here here. though. It is a liquid staple. Like, it enables the rest of his team, and it also Хэвэн гинэ аюутай эсвэ. help in lane and then leave Аюутайгаа ер нь коруудыгаа л холбож тоглох гэдэг юм байна да. formula they use. Үдийнхэн. Энтэй ч холбогдож олон гоё тоглолт, гоё баатар. Versus the Terrorblade, which is Oi, pick. nice. Faith Beyond, looking at these drafts, which team would you rather be a part of for game 2? I think
Liquid they want to play like multi-core to win this game, but I still favor Talon's team fight. And also they have Storm Spirit. Is Mikoto very good hero. Last game he didn't die once, so I think Talon can win this. Okay, Fly, in this situation, Team Liquid don't necessarily have the same explosive push potential that they had in Game 1. Will that help Talent Esports in terms of being able to take the fights and delay things until later on in the game? I mean, I think it's interesting to see because my brain is naturally going to be more inclined towards Liquid when I look at the heroes, right? Because that's just my mentality. I'm like, yeah, I want to play this tempo, want to play faster, push the advantage, and хэвийн is like coming from a different perspective. Бөх лайнер одоо үстэй. Би бөхийг лайн авч ихийг бол өстой харж байгааг. Би бүр Twitch дээр стрим хийдэг шүү дээ. Twitch-ийн стримийг бараг алгасахгүй үздэг. Лайн авч ихийг бараг харж байгааг. Just think objectively about these drafts. Be a tiebreaker for us. Oh, I've never biased, Jay. I would say Бөх гол нь ямар ч баатраар гол нь ерөнхий механик мэддэг маш сайтай болохоор чих юм болов. Бодох юм. But then you're dealing with a Storm and a Mars that will have easy times fighting you in the fights. And so I'm actually going to lean towards Talon for this draft slightly. Slightly. Oh, okay. I like what Tofu I'm бүр лайн аваад. Talent Esports. They have the tools that they need. We have K3 Savage on a proper hard carry. They have team fight around him, which is going to be very intriguing to watch. And crucially, like Faithbeyond mentioned, Makoto yet again playing a Storm Spirit. He was not the issue. Put the team on his back in Game 1, and they almost found themselves in a victorious position. Only really. Бөхөд Леон гэдэг баатар зөхөхгүй яг нэ. Аггүй баха. Бөхөд бүх баатар зөхдөг юм байлээ. Айгүй сонио. Going to be intriguing to see exactly how they find themselves going in to find out exactly what's going on. Ini Leon бүр Chris штэ. Яал Good to see you. We've got some questions about the draft. You let IO Lesh through both games. This game, you didn't take the silencer, you took the Terrorblade instead. Я Цэнэглэлт таталт хийж байгаа шүү guys. YouTube-ийнхэн маань сайхан. Яах юм аа Facebook-ийн ид маань реакшнаа дараарай. Гэрээ guys. Okay, makes a lot of sense. And the ET in the draft, is that also a counter to the IO Lesh? You know, I have no idea. I think at various times of the patch it is. Clearly just kind of gambling and see if it works. I think it's gonna work out. It's a strong lane, it's a meta hero. Every time these big tournaments come around, ET comes into play, so let's see. Okay. Thank you, Sunbi. And now we're gonna have casting from Kezu and Cinderin's co-commentator. Thank you very much. Appreciate that intro. I am Cinderin's co-commentator. Joining me is Kezu. Talon versus Liquid, game number 2. Liquid taking game 1 in. Guys, манай YouTube дээр өнөөдөр чингөл 200 хэдэн үзлээ. Өнөөдөр чингөл 30 лайктай байл таа. Чааш тий. Noxy. And Talon just they needed like 10 more minutes it feels like. Nisha, yeah. My friend. 23 Savage and Ollie. Don't do it. Side of the tree. Don't do it. Don't do it. Q's in the area. Oh, he feels in. Yeah, he felt the keyboard. Sometimes you have to go to the doctor at times. Үгүй шүү өөрсдийнхөө жийднүүдийг авчихдаг. Just brush it off and just walk away. So as a result, we're going to see the bounties get traded. Yeah. So this time it is a 2 for 2. It's going to be okay as jams here. We do have the last pick mark. Yeah, тоглолт эхэлсэн. So this time around it's a more solid and stable hero, but I think Javza Mars гэж байна. Хоёр Barazar авна. Barazar Sikom. Эйтер ирж байгаа. Эйтлийн лендер итгийг өдөөс. Имберлайн матчап орж ирсэн. Олиг ит. Өмнө талга болохгүй байгаа. Найзууд байгаа. We are going to see the IO again. Up to Mickey on the Sven, a hero that we have not gotten to cast yet. A hero that has felt somewhat Хортны зүрүү гардаггүй юм уу? Өөрсдийнхөө маус keyboard-ыг явуулж чаар хортны зүрүү гэж юу? Тийм гарахгүй. Ер нь e-sport ямар ч тоглоом дээр тийм байдгүй хаа. Отон дээр лав тийм байх. That's definitely one. Yeah, and the fly touch on it too, like the armor against the ET, I think against the TB as well to like help out your Lesh. Тэр нэг mobile PUBG чинь болохоор нэг бүгд адилхан утсан дээр тоглоод тийм ээ. Үл юм ярих гэдэг шиг. Үгүй хаа байхгүй.
Q дээр нэлээд их дэмэж орж ирсэн. Like Sven is just honestly Даалж an болж чадах. execution hero. Like you need to go in with God strength, you need to play all your timings. Hopefully you get a good initiation, one kill into more. So I think Sven just has a lot of execution issues. Ямар гоё тоглолт. Yeah, he has a lot of Range issues this. on top of that as well. But if anybody can make it work, it is Liquid. Yeah. This lane against the likes of a Mars, which is another hero that has. За толооныхан болол 3 линдээ ласт дээр шууд илүүрхэд эхэлсэн. I mean, have to give credit to the panel. They did call the last two picks Иша. completely. Хоёулаа дэнайдлна гэж байна. Хөөх. About Mars and how he fits in the meta because Тим үзий ядагцрүүн гэж юм. Idiot, of course. Yes, idiot. Idiot savant, as some would say, aka I would describe myself as. Mars feels like this offlaner that you pick when every other offlaner is banned. You know what I mean? Kind of, but it just if your other cores just need them to be locked down and like tanky heroes that you want to place, then Mars is All-ийн гоё тоглолт. Range-тэй secure-лж байна. He deals like just so much damage that he just needs them to be put in place. I think Mars does that. He can also buy a BKB in this game. So overall, I think it's just a very stable offlaner. Okay. They have some good combinations between the Mars and the ET, of course. And that was the biggest issue for Talon in the last game. Of course, they are playing Dire this time, but they gave up a lot of Roshans. And Elder Titan may be the best hero in the entire game to contest such a thing. As we're going to see Savage. onto 23 Savage getting Орвин лотос руу гүйж ягаад өгөхөд өглөөдөө Savage. Тимбрийн өдөөс тоглож ич нэг л ханга гүйцлэгдээ Savage. God л алчин ерөөсөө. За юу хувьд бол first blood-ыг хийсэн. Savage дээр. Яжигт хажуудлынх нь хамтрагч нь мөлийн от болохоор одоо энэ левел нь ихсэх тусам бид бүр тохгүй болно. Эдлийн лен бол маш хэцүү. Гол дээр Лишракийн last hit муу байгаа мó гэхээр 6 динайтай байгаа. Сайн байгаа мó гэхээр доороо дундаас хамгийн доор байгаа. Sven on the side of Liquid, Mr. Mickey 21-1. So look at Boxy. This guy is so annoying. I swear, like, Makoto. Impale is gonna come Jackson, Boxy impilсэн, Mikoto, Ekostomp дээрээс Mikoto алчж байгаа юм байна. Яа, бох ямар азгүй байна. За, класс хүй. Тайминг тарсангүй үг. За. Ямар азгүй юм бэ сая. За Микотогийн нэг килл орж ирлээ. Гэхдээ Stormy хувьд бол арчиж байгаа юм байна. Jarek's coached Liquid, I think Boxy really transformed into like another player. He was already good before, but I feel like he's just this wild running dog. It just reminds me of Jarek's. He's just so good around the map and super annoying to play against. Jab's taking quite a beating here. Q's there to back him up. Киллний харьцаа нэг нэгтэй. And I'm a big fan of the position for Caudles. It feels like they always get the farm. Yeah. The only downside is it's not exactly a hero that can gank that easily. Does have the move speed, but yeah, Caudle is and, you know, he's more of the like you carry on to other people later. I like that he's going earn, so like some earn into Vessel in the mid game, and you're just gonna have to backpack on top of the Makoto Storm. Later you get your ult, you solar bind, you try to just get this one hero killed, but I think that's why Liquid love Lesh. EP 4 левелтэй гүйж байгаа. Дайнд бараг 5 хүрэх гэж их хэвээр доо. Энэ явж байгаагаар нэлээ удаан саалалыг. The main culprit, the Pugna Butler, yep, the slave as some would call him, has been nerfed to the ground, so that leaves the likes of Io and Caudle left to kind of take his place. R.I.P. Pugna. R.I.P. to the Butler. As with Liquid's draft and how the lanes are going right now, right? Boxy is just completely freed up to do whatever he wants to do. As you just have Zai offlane as a Vanguard, but Talon on the other hand, once again you have Ollie who's ready to make his way to the bottom because he doesn't do shit. Oh, range skills. Нөгөөх нь сэргүүтэн зөвхөн авчиж байгаа юм байна. Ундаач юу. He shows up. We can see that Liquid are going to be fine for the time being. Арталтаа бол стакийг хийж байгаа лаа юм. Тэгэнгээ 6-гийн power үнийг шахсан. Double damage. 6. Я TP-гийн хувьд Lotus-ыг итлээс авч. Аятгаа нилээ double damage бол хүчээр өөрсдийн болгосон. Siege-тэй байгаа тоглолтын дээр шууд голд боо гэсэн бодолтой. Дөрөд Алаанаас болол бууж исэн болчлоо юу вэ? Sven станчих шиг боллоо. За CG аваг нь сэвэлсэн. Нөгөө талаас ч гэсэн 40 дарж хамгаалах хэрэгтэй байгаад байгаа зэргүүдээ.
Radiant 40 байхгүй мэн. За байгаа юм байна. Тийм хаа. Арах хэвээр сая бол. Эко стоп. Амжилттай орчлоо. Спирэн дээрээс ой. Тэр хол руу хайж жадалчлаа. Мика өгөхгүй. Эргэж хараад импил орж ирсэн. Станад авахцуулсан байгаад байгаа. Хамаа байхгүйгээ дахиад гарнаач хийдсэн. Явцаа энд үзье гэж ин спир хоосон. Эргэж хараад хекс амжилттай. За энд хайвэж метад арцсан өгч байгаа юм байна. Яа. Сайвэжийг алаад хангалттай биш. Жавцааг ална. Жавцааг хөөсөн. Тимбрийн 2 скил бол жавцааг бол яг л түлэн. За спиртчлээ боди блок хийгээд тэнэс нь чакранаас нь гарахгүй байх гэж оролдсон. Дахиад гарч байгаа юм байна. Хамаа байхгүй микийг нэг гээл. Алсан ликвид маш гоё хөдөлгөөнийг хийлээ. Холбогцсон инсеня амьд үлчиж байгаа. Дайнд стака фармд гэж яхад ниша дийлэхээр авчлаа. Варттай шиг гэдэг мэдээлэл өгсөн. Варт байгаагүй. Яг үндэ дээдлийнх нь фогн дээр варттай. Би зүгээр лэндэ байж ихгүй юу ярина вэ guys. Энэ дөрөв хэлсэндээ Тимбер гэдэг батар 6 уржгээрээ урсаагч хөөждөг гэд урсааг хөөжих тибиг хөөхөлт эндүү амархан байх болох. Тэр лэнд бол зогсож чадахгүй. Доороос харин нэг амьдрал хэцүүчлээ. Ганц юм олоод олоочё гэсэн бодолтой хурж ирсэн гэдэг. Бодорчлаа л да. Big turnaround from Liquid, and you can see the frustration on 23 Savage's face. Because 2 deaths on a Terror Blade at the 8-minute mark, not exact. I mean, the fact that he's having to go for the Midas, that is. За спир нь олчлоо. It just speaks for it. This is gonna, we could take a similar turn as Димжиж байгаа баг олчлоо. Liquid just get to speed up the game with currently some really nice map rotations, and yeah, you get a feel for 23. Even his skill build 1-1-3. It's not how you want to be jungling right now. You need more levels in these images. Yeah, that's true. We've got the recovery Midas on the deck in a couple minutes. Yeah, it's going to be more than a couple minutes. We have the glove soon. Бид болж таарах шиг. Ер нь энэ тэмцээний турш жоохон харж байгаа баг нь. Охийг харахаар л гоё харагдаад. Die Noxy fan юм байна. Яа, импилцсэн. X-ний мана байхгүй Сандер бөх тавар зөвхөлөд өгсөн бөх. Сандра хийчихэд гэдэг явахгүй байгаа дэн TP. Хам бөх сая манагаа тооцоолсонгүй. Би яваагүйхээ горыг хүртэх боломжтой. Крам шидэж удаашруулах юм бол шууд ална үг нь. Крам оновчтой. Тагтээ скилээ хийхээс өмнө өөртөө эвгүй байдалд орсон. Экостом пихт нь бараагүй. Бараагүй. Там байхгүй Тимбер чинь загараа авчиж байгаа юм. I mean, they're just going to walk it off because Jabs isn't even level 6 yet. His counterpart in Mick is Наголт хекссэн байх. Гад импилтэй. Mana drain. Where are we at with the Coddle levels? I think they need this. Гол лайн гэдэг отор зогсч болдгүй юм да. Мохдох хэвээр тэг стак хийжсэн хамаагүй дээр шүү амьд үлдсэн. Ниша 12 рүүн дээр харалж явсан. Яа, Аркен рүү гарч байгаа байна. Маш гоё рүүн байна да. Ойртлын мэдэд. Микото бол үүнийг нь бол 3 батраас гэрлүүлж авч байна. Of course the Midas as well. За Жавцаг алыг нэ спир орж ирсэн. Арена босгосон стан навчтай. Тэр захаар гойлог нишагийн хөдөлгөөн байна байхгүй. Аренаны цаатлаар шингэх гээд болсонгүй ерөөсөөр. Энд ч зай гаргасан. Заагаар авчлаа. Арена боссон. 90 секундны кулдаунтай скил. This is definitely one of the small problems when you do play Mars against IO lineups, unless your team has a lot of damage. Like when you arena them later, I don't think Talon are going to be equipped to get. Дээдл дээр савг бол хилээстэй болох гадалгүй гэдэг. Намикото Кн1fe таарсан. Зайтай. Имбрчэнийг хийсэн. Electric Vortex-ийг хийн. Ойноос нь скилнүүд кастлэгдсэн. За идэр нилээ эхлэх юм болж энэ доо. Гэхдээ алах нь бол алсан. Энэ оронд ниша дайблок хийдэгч байхгүй ч гэсэн голын торыг зөхий гэдэг колыг хийсэн байгаа даа. It's just a very big move for Talon. They kind of need to do that to push back, get these kills with the Solar Bind.
at least the combo that they're playing for. But Mike just having a completely uncontested game. That's a Mask of Madness Echo Saber minute 12. Yeah. And this is not just a Sven, this is Io Sven later in the game. And what kind of build does he go after the fact? You might just BKB, split that at some into, point. yeah, I feel like you might just split that into a BKB Blink. Because it's going to be mainly on him and Boxy to initiate the fights. Sure, you do have Zai and Nisha who can front. But Nisha-гийн хувьд бол юу л орж ирж байна. Try to help Boxy out, get a Blink later yourself, as there's a lot of ancient stacking going on as well for Liquid. Mickey, over at mid. Yeah, showing himself, just securing this illusion rune. Just look at his posture. Like, I love that. He just puts himself in front of the rune, completely nullifies it, allows Nisha to have it. Gonna finish up his Yules. And yeah, he's just gonna go Blink straight after the Echo. I like it. Speed up the game. Микигээс Blink орж ирж. Микигийн farm speed чадаа бүр талихандаа. Edward-ийн 1 2 3 руу Liquid-ийн 3 core бол ороод ирсэн байгаа. Savage-ийн хувьд бол Яшаны хойноос явж байгаа D-lane-сээ төрүүлээд татсан. Энэ гейм гэхдээ яг D-lane сонгох гейм мөн байсан уу? Би бол сайн хэлж мэдэхгүй л. Sven-ийг кайтлах нь зөв ч гэсэн. Тайминг нэг л уруу орж ирэх гээд байгаа юм санагдаад байна. Эртхэн мантаага барьж хагаад main fight хийдэг айтем авч маах хэрэгтэй байсан юм болов? Эний бодлоо. Savage-тэй би ч үе. Яг тоглож их үед харагдахгүй юм үзэж их үед маш их харагддаг. Үзэгчийн өнцгөөс бол тэгж харагдчих. Мики бол соло kill хийсэн. 2 батрын smoke shot тиймэртэй smoke хөдлөх. Энэ тиймэртэй. Finger байгаа болохоор тиймэр байх damage нь хангалттай дийлдэг. TB-г ер нь хаана байгаа мэдээллийг бол авцсан байгаад байгаа. Дагаж гүйж бол чадсангүй. Мики Godтой байхдаа шууд доотлынхаа таврыг чад хамгаалцсан байгаа. Энэ оронд dive-лог хийдэг нэг левелтэй голыг бол they just force heroes there. People just getting so good at using the right amount of heroes in the right places while doing all of this, they just freely take the mid tower. And just like that, it's a 5k lead for Liquid at 14 minutes effectively. One of the better teams to be able to expand their leads after winning a laning stage. But, I mean, Talon are really good at comebacks. Yeah. I will say that. So this is not like it's unfamiliar territory for them. Oh, they see Nisha and they have Blink Arena. He is kind of alone. За хейс тавсан. Арена боссон. Spear орж ирсэн. Relocate-н дээрээс Nisha дээр help орж ирсэн. Ямар өндөр damage. 2 батриста. Spear 2 дээр станц. Яг өндөө өөрсдийг надад гомш өргөж хараад алчих шууд. Хилж амжаагүйс Storm очиад өгсөн. Олиг ална гинэ. Оли up гэдэг нэртэй юм шиг бараг гэж тоо. Үгүй Оли. Үй орж ирээ 2 зөрсөн. Мики алдсан. Spear дээр үлдээсэн. Мики энд дахиад байлдна гинэ. Саагуулна гинэ. Хүүе зогтох хэвтэй биш үү Мики? Хүүэж импилцэн, эксцэн, Мики фингерцэн дэмэж дутсан. Ай. Цаандарнаас нүмэн алах хэвтэй байсан. Заяа скил жоохон хажууд шигэ. Аялаад орчлоо. Импил орж ирсэн. Марс дээр заа эндээс гарч явах шаардлагатай. Тиймэр чэнийг хийсэн. Ардтал дээр нь инцэний явуулж байгаа. За тэмхэн буугаад байна. Оо, Spear-ний тайминг амжилтгүй бай. За гэхдээ нөгөө талаас юу л байсангүй. Рам хийж болно. Яа ударсан. Ui, тэр гараа гацсан. Аюулцсан. Spear орж ирэх гээд байгаа. Spear-нээс нь side step хийж байгаа гараад алчлаа. Нөгөө талаас ардтал дээр инсэний дээр язаа үзэж байна. Бас гоё оролдлого Savage-аас. Just striking back with all these good players, and this is what good teams are gonna do. Even if they're behind, you cannot be caught slipping. Имплава тий. Гэж. Which played almost online from Makoto. Mickey about 150 away from Blink. Level 12 plus Blink. So they're gonna be. They have a lot of heroes that can just get in there. You have this Timber with more than 2. Sven-ийн farm speed аль их байна. Нэг харахад л өгчих юм, нэг харахад л farm зэвж байгаа. Стил тэр дээр явж байгаа. Illuminate ороод ирсэн юм байна тий. Skill алчлаа гэж харагдсан юм би заа. I mean, they did probably overstep a little bit. That's really nice chakra by Zai. Gets it through him and also beyond. But here, this spear missing, very crucial. Энэ яг үндэ. За хиний Javzin буруу биш. Nisha-гийн дэндүү амир mind fuck юм шүү дээ. Бохор байталсан. Дэндүү амир бейт.
Тагт бохи ухаж байгаа юм байна. 3x танцсан. Яг үндэ балараад ингэс чи мик дарцсан. За зүрөө далцаа. Яа ямар гоё бэдэлт юм. Ямар гоё дота тоглож юм бэлэхгүй бүр ямар гоё дота тоглож байна. Ой. Загаар авчиж байгаа юм. What a nice read by Liquid. Like they know that Boxy can't play here alone, but you just use this one body to bait. Саяны тэр хүлээж авж байгаа хөдөлгөөн. Аяатай тоглолтыг бүр дэндүү гоё удирдах байна. Яа ямар гоё юм бэ. Инсеня гэдэг хүн ч бас лаймшигтай юм. Yeah, I think the splitter was thrown at the start to follow on the zip, and then the stop. Maybe he kept it because he knows the reload might be coming. So that's actually some really heads-up play from him. За мета дарсан. За идэр. Үтсэн. Зайг хайгаад байгаа. Свэни старт ирсэн. Лайнаас жоохон хоол байна. Лайныг спиртсэн. Лайн сөрөн дээр өгч байгаа. Бөх баларсан. Микэ ч гэсэн баларсан. Ай! Багц хөрмөн дээр яаж байгаа юм? Ой, Микото манаагүй. Бод дарсан. 2 зөксөн. За Микото бүр түүх манаагүй гэсэн чи яг үндэ дотоос дарчлаа. Чакра мэж гороод ирлээ нэмээд. Ух, тиймрийн дэмэж. Яг л surprise motherfucker. Уй. Тиймрийг ихтэй алчлаа. Юурэлээ surprise хийсэн. Яа, TP амар гараад ирсэн сая. Лайнаар нь Лишраки хувьд бол платстан дээр тоглолтыг. Жавц сая амар тоглолцлоо. Энэ лайн бүр хор утгах лайн байсан шүү. Нэг батрыг юм хэлэхгүй ална. Имэд фингертэй. Сахныг -1 тэгээ шуудалтай арч. Hold patience into Kachow. Oh, delicious treat for Makoto. Honestly, he nearly got 20 Savage as well there. It's like mad off 100 damage. The jabs. Suddenly, he's close to a BKB. Yeah, his farm has definitely been on the up and up. I mean, the one hero from town. So pizza FR нэрээ 2 гейм арай гинэ. Bottom of the cores at this current point in time. Back бора. Nisha. 2 гейм 19-ээр ялагдчихж байгаа юм уу? FR маа. Okay. But he will be finishing Bloodstone in the near future. I mean, TB is a very scary hero against Lash. Probably like worst 3 matchups. Аа, бохин бэлэг гэхдээ ямар сүлд гарч. Тэг бохиных муу тоглоогүй. Яг тэр дээдлийн цаандран дээрээс тавар цохилж өгөх хэрэгтэй. I think once again there's going to be a Roche on the menu that you want to give your team here. Yeah, it's all about these BKB timings it seems like for both sides. Гү. Аяа Свенийг тордохгүй. Свен угаасаа аюугаар торлуулж байгаа каринер биш үү? Ихэвчлэн attack speed-ний buff хэрэгтэй каринер байдаг байхгүй. Свенд attack speed нэ хэрэг болоод байгаа юм байна. Move speed нь ч гэсэн хэрэггүй. Warcry дараа л хурдангүйч. Maintenance дараа л attack. Probably spent his gold during the last death maybe to then buy the blade. Not lose out on too much gold. Yeah. But Kn1fe Savage, Skadi timing TV. Oh yeah. It's a good one. Let him cook. After that horrific start for him, he has really come back in this game. The fact that he is just behind the Sven. I think Talon are Микото. thrilled. Хаярн гиндэ. Араас нь BKB авна л гиндэ. Явцсан дулмаа. Тэр хоёрын хайтныг токен дээр нь дарнаа. People's Gift орж ирж. Микигээс угаасаа BKB орж ирэхгүй бол маш хэцүү байна. Өнгөрөөд унчаад байна гэж юм. Өнгөрж унахтаа дандаа өөрсдөө алах гэж орж байгаа л өнгөрж байна. BKB-тэй болсноос хойш яах ч үл дээ. Ер нь бол угаасаа BKB-ний гарааг багт хүчээр байлдаад байна. Марс. Чинаас 3 минутаар өмнө бикап авч ингэнэ. Яагаад? Ямар айтан? TP бол боломжтой. Яг хүмүүсийн авдаг айтныг. Утга усаад дэмжиж байгаа үстэй. Утга ус маань угаасаа сайн байгаа, мундаг байгаа. Би ментро дэмжиж байгаа, бохиг дэмжиж байгаа. Дээрээс нь хүмүүстэй тэпэлхтэй ликвид дээр хэлсэн байна. Ер нь бол нэг алиг инж дэмжихгүй л байгаа л да. Гоё юм хийснийг нь хөөх хаах гэх.
coming soon. We'll get there. You literally need a team wipe next to the Tormentor like last game. I feel like these shards really add up. Nisha has that shield rune. Yeah, I want to see the ET shard where he then just stomps into all of Liquid and dies. Энэ нэрийг гэсэн одоо сайн байна уу энэ халуун. Арай л амирч юу вэ хараа. OG LGD Shopify Rebellion. Энэ багууд хасагдцсан хөөе. Аль үжээний. Энэ чинь хам нутагаас одоо тоглож ийн хасагдсаных нь маргааш. Тэний энэ дэрийг хожигдсан ч гэсэн лоор л уна гэдэг юм. Ийм л амир сайн байна одоо гэсэн. Доошоо жижиг унагж байна. Well, they get the tier 2, but Roche already at half HP, so likely not going to be contested now. Тийм болгож бүтээгээд юм талаа. Роо авцсан. From last game, which is get an AC-г бол энэ удаа TB авах юм байна. Interesting. They gave it to 23 Savage when there's a storm on your team. That is really interesting. So they feel like he could have maybe just get bursted, and so now I'm gonna have to play the fight easier. As well, even though they did take the Roche, they're gonna lose map control since they did have to use meta. So Liquid gonna try to make the best out of it. Perhaps 2 tier 2 towers. Of course, they do have Cardo, so they're gonna lower the cooldown of meta. Тембрейдер дараагийн айтемны сонголт агны морж ирнэ гэж. Yeah, we'll see how this Aegis choice works after them, because Terrorblade can be kind of a double-edged sword. If you're using that meta, you die. Like coming back is not going to change anything. Whereas Storm, well, we've seen it a million times before. I mean, maybe it's the fact that Makoto just is so under farm, but at the same time, the Aegis could provide you the space to get more farm with. Perhaps they just feel like they need to maybe help 23 stay alive throughout his first meta or something. Not fully sure, but either way, there will be very Aegis as we do have a pause, which is about to end. And Jams is so they do have the read that they need damage. Maybe just through all these heals and the war cry, just get that Deso in there. Баки шинсээс орсон л шүү дээ guys нэрээ. Not too bad of a choice. SNY online for 23. I also like what 23 is queuing up next. Yeah, only. In these important games and especially, you just gotta chat it up. Багш билик авчээ. Чаран 3 дээр авчээ. Багшийн билик арай л хойно авагдлаа. Тэгэл яах вэ? Уг нь багш ихтэй. Яхан лайн хайн геймтэй байсан бол энэ гейм бас нэлээд ондоо болох байсан. Багш ихтэй нэлээд лүлэрсэн баха. Эсвэл би одоо сүүлийн үед лайн үүсэх болгондоо сайн явж байгаа лайн Акаг лайгүй их үзчихэд байдаг болохоор тэгээд байгаа юм байна. The High Midnight. He did not. The 15 talent. I feel like is it not that good? 6 extra? It's not bad, but honestly is broken as багш өгсөн үү? Багш өгсөн баха. Багш ихтэй арай л нэрнгээсэл лайн яа. Бич багштай юм ярих нь чааш. Лент ерөөс харагдаж болохгүй дээ. Үнэхээр фармдмаар байл очиад тэр TB-гийн нэг хөлбрийг нь гөхөөд нөгөөдгийг нь хекстэд сайхан фармдж болж гин үг нь. 80 голд. Айн гарч ирээд байгаа юм шүү дээ. Голын тэр 3 зөхөд эхэлсэн. Actually commit to going for these buildings, but 23 Savage is going to get a couple more hits as now his meta running out. Definitely like this play from Talon as Шид лайн үнэхээр зөхгүй байна. Гэхдээ яг л үннийг манай багш уг нь бол амар тоглогч юу. Энэ удаа л бити үзээрэй guys. Энэ удаа л манай хүний нэрийг нь мартчих. Тэрнээс бол аим шигтэй юм шүү. See how much more Talon can get out of the map with the Aegis. BKB getting very close for Nisha. За Nisha хүчтэй болсон. Sven хүчтэй болсон. Aegis expired болоход бол 2 минут үлдсэн. Relocate. Оо е. Авчирсан чи шууд stand орчлоо. Аваад явах хэрэгтэй. Тэнд эсвэл 2-ыг алах гэдэг. Багш орж ирээ хуруутсан. Хөө багшийн хомсуруу. Яг л хожигн усаа газар нь очичлаа. Үгүй. Энтрий зогоод багшийн дүлцээ. Багшаа ядаж тэр хекстэд юуг нь хөлбөрийг устгах чил да. Яг хөө тэгтээ гайгүй. Багшаа фингер авцсан. Эний бүксний рүү чигчив. Руугаа. Юугийнх рүү? Гатлих руу чигчив.
Nisha just He is going to be Yeah. next through Savage. No big surprise. The BKB is going to be next. Ургаач гисэн. More value out Манай of багш the яг л rest of the ages. See if they can get some more buildings. The tier 1 at the very least will go their way. Nisha did get to dodge the earth splitter there with the Багш яг л хаягдсан. Сая бүр ямар өрөвдөлтөй харагдив. stay alive too, and here in the back he Багш тэгтээ нэрнгээсэл яг лайн тоглохгүй байна. Саяных дээр тэгчээл шууд наалах хэвээр. Тэр энэ мили батраар маш сайн тоглодог л тоо манай багш. Рейнжд батраар жоохон тоглох байгаа. Рубикээр тоглохоор болоод идэв. Энэ лайн уг нь Рубикт яг адилхан эффекттэй тоглож болдог батрал. Гэлээ хийлээ хойшлоо. Окей, алга болно. Болоо. За багш тэгтээ шаардтай болсон. Одоо бол TB-ийн хөлбрийг ядаж устгах нь гэдэг юм чи. does have the axe completed, so it will be flying out to him. If you're Liquid, when this Aegis runs out, I do think if they all in the TB, if they want to, I think he dies. Ooh, good BKB. За арена орж ирсэн. Эсвэл BKB давцсан эргэж хараа стана хийж амцсангүй харин. За гоё. Яг л тайминг дээр стандарт өгсөн. Чэн станыг үзүүлж хагаад алсан. BKB тайминг дээр алдсан байгаа. Платстонтой тэндээс гарч явж чадах нь Ниша BKB дарсан. Спир амжилтгүй. Инсэний орж ирээд юу ч хийж чадахгүй хүлчлээ. За тэгтээ өөрийг нь алчих боломжтой гэсэн чинь Сандра орж ирэхдээ багшаа. Ямар амир X вэ? Йоо, Микегийн дабл кил, киллинг спирит дуурсан. За бүр яг гараа лал хажсэн чинь X-члээ. The Aegis just expiring in a clutch hex from Boxy there towards the end of it. Багш та эрдмийн их өргөөний битчдийн эзэн юм аа. Багш гоё гоё. Тай бүр ямар гоё X ч юм ч та. Тийш нь 3 байхтаа л амирс гүүгүү 4 нь бол бүр амир шүү. Яг үндэ 4 дээрээ янз бүрийн сурж илүү скил трик яаж голтойгоо тоглох вэ, моглох вэ тийм олон юмыг сурахыг хүсэж ивэл хамгийн мундаг нь ер нь бол бокс шүү. Олон юм сурж болох. Тэ баттай хэлчих. Хараа сая гараа өргөж сараа яг багшиг харж ядаа. Гараа өргөлөө. Аимшигтэй хүн шүү. Sure if he had time, but correct me if I'm wrong here. With the BKB changes, you can sunder through BKB. It just won't affect the enemy, right? Correct. But there was also a За 6 Kn1fe лид бид рүү ороод ирцээ. that would affect it. Basically nothing happens. That's all right. Wouldn't you both just stay at the same HP in that case? Yeah. Yeah. Мике энэ Silver Age авна. Going for a quick smoke. I mean, God Strength is back up. Of course, you have the cooldown talent and level 20 as well. Warcry, even more armor being pumped out into this team as jabs. He's gonna be fine. Huh? He's got the nullifier on Mars. I do like that to just cut Яга the тийш юм Warcry бэлтгэв armor, болов? but if you're Mickey here, I think a shard for you would be Ийм incredibly мэдэрсэн юм strong. бах та. At least once you do see the nullifier, because then of course it will be undispellable. And I think Nisha needs this to stay alive. You need these couple bonus seconds in the fight. Санд хүн барьцаа Hexтэй юм байна. Өө Hexтэй гинэ. Hasteтэй юм байна. Yeah, Zaya is looking very scary, I have to say. That Aghanim Scepter along with the Lotus Зай огтрайн авна гинэ. Заяа хувьд бол фронтлж өгөх бодол алгаа энэ хүнд. super tanky. Хорж гараа тоглоё гэж юм. That's the problem. Yeah. Би тэгэхээр Like these heroes that аюутайгаа холбогдол амжилт андаа гэл гар нуруунд дэр наалгахаас өөр сонголтгүй л болж байгаа. incredibly strong. He's got the axe completed. When this hero hits 25 as well with the second shotgun, which of course we're still a little bit away from it, but cannot underestimate the scaling. His talent. 5-man smoke. Aggressive ward. It is daytime. Яа Storm ороод ирсэн. Үе барих гээд авсан. Өөрөө барих чадах юм шүү дээ энэ чинь. Аа тайминг алчлаа Ниша. Бодлоо тоглол. Makoto does have the BKB now, so it will help him in the fight, but I think Liquid are going to be so tanky in these fights that they can stand their ground and fight back, and that's not what you want to have happen with this talent draft. Now a smoke from Liquid. As we have a Silver Edge onto Mickey. Okay. Wants to help his initiation. I do like that as Boxy. Just chatting it up for now. Yeah, I think they're going to spawn him. He gets the Занд initiation. орж ирээд Hexтэй эхний тарагта шууд усгсан. За тэнд арена спирэн дээрээс лайныг алчиж байгаа юм байна. Явц TP out хийх гэж байгаа ста орж ирсэн зогсоосон шууд унж байгаа. Тэндээс сандрах боломжтой сайваж Микетэй сандралчлаа. Аа ямар амар сандар орж ирвэ.
Скадиныхаа эффектэн дээрээс амар гой тоглолтыг үзүүлсэн. За тэр сайваж TP out хийж байгаа тэрийг зогсоох хүн байхгүй. За яваг тэнд алах гээд байгаа даанч зогсоож чадсан гэдэг. Looking in favor of Liquid, but then Mickey gets sundered and it turns around the fight for Talon. What a great play from 23 and clutch timing on his BKB flying out. Being able to just BKB, turn your ground and just follow Mickey into the Sunder Spirit versus Solar Bind, and they just kind of get to turn it around. And luckily for them, you've got the Coddle TB. Oh, гаццсан уу? Luckily for them, you've got the Coddle TB. Lower this meta cooldown right now. Gonna have to keep playing for it. What a beautiful initiation. A disgusting impale. But the arena preventing the rest of his team to get close to Mickey to try and finish off 23 Savage. Алтан бүүц локлохоор яа гэм бэ? Энэ нөгөө нэг аркейн бүүц болгоцсон байж байгаа энержи бустрыг нь аваад холио солионд хийх гэж байхгүй. Энэ хараа сая Скадигаар цогцсон. Тэгэхдээ глимер дарцсан багч яаж олж аваад зөгчөв detection байгаагүй ш. Скадигаар зөгцсөн байсан болохоор саанд дартахад амархан болчлаа л доо. 120 болгоолээ штий. Үгүй бороо. 1080 болгоол болгоё. 1440 дээр үзэж байгаа бид нэр. За 1080 болгоч. Өө. That's what makes them fun to watch though. That is true. I really enjoy watching and casting them. Roche is up, and this has got to be on the mind and all the comms around the game right now for both teams. I would assume that we're close to having meta back up on the menu as well here for 23. So buybacks, vision, smoking up. It's going to be very crucial here about who gets the initiation. TB яг үндэ TB-ийн хувьд Sven-с threat мэдрэхээс илүүтэйгээр энэ Shrek Timber хоёроос нэлээ амар damage аваад байна. He got himself off a good ward and observer. Ooh, Nisha's courier killed. That's a That's Shiva. the Shivas. That's a big one. Okay, never mind. He doesn't have the other component. Not a Mystic Shivas. still available. Stupid casters. Yeah, very good. Thank you, observers. That's why they're here. To make us look stupid. And we have a Roche off for Roche number 2. And the Daedalus is pretty close for 23 Savage. You just find a little bit Энэ Рошан дээр амар их action болох гээд байна. It is coming, I believe. I mean, they would love to wait for that. The recipe. It is coming as I mean, TB is a very good hero at these like kind of AFK. Талааныг хожуулмаар авах юм аа. Би ликвидийг дэмжиж байгаа юм чи хожчихгүй л хөтэй. Энэ хэлдгээр. And it provides you vision for the pit as well. Yeah. And it's a minute 30 till nighttime. So Roche will relocate. Let's see how long this shot is. I mean, ET very good at this as Talon. They're slowly gaining momentum and Шива авна гинэ. Иша. Honest нэг юм. Нилизм гэдэг маш чухал скил гарч ирнэ. Ялангуяа TB-ийн өдөөс. Magical damage buffтай, дээрээс нь ghostтай. To relocate. So being able to push out these lanes for Liquid will certainly help as now a smoke comes from Talon. Yeah. They want to take a fight. Дөрөв smoke. Дөрөв матрис smoke. drawings on the map here. Багш бол хойтлоор нь тойрё гэдэг колыг хийсэн. To him so they can smoke up as now in order for them to retake the area. Багш сайд хаслаа олчжээ. Looks like Talon are going to have themselves a very good position here. Yeah, they're actually coming in right behind them, although they turn around and just go into the pit. So they're going to start Араш цохоод гэлсэн. Яг л зөв тойрж ин даа үг нь. Энэ модыг хараагүй л байлгүй дээ. Энэ мод унсныг. Амжих нь уу? Энэ яг л амар акшн болох гэдэг. За илүү. Юу болох нь харъя. Амар алдуулаарай. Энд Аюугийн ороод ирсэн. Арена босцоо. Ардтал дээр авж байгааг мэдсэн. Storm Spirit орж ирсэн тэр дотор акшн болж чадсангүй. Гадна тал дээр нийш аюугүй хөдөлтөөсөн ч гэсэн станыг хийгээд гараа явах гэж оролцсон. Тэнд багшуунаа төгсөн. Нөгөө талаас Timber, Agninтэй Timber, Mikotогийн үед манаг болсон шууд өгч байгаа. Mikotогийн үед buyback байгаа. Тэгтээ хурж ирнэ гэсэн бодол байхгүй юм болоо buyback-ыг хийсэн. Line-аас buyback орж ирсэн Hexen дээрээс Олиг аль гэсэн бодолтой. Тэгтээ өөрөө line ардтал дээр спирдүүлсэн байгаа. Эргэж хараа impel хийж болно. Mana drain хийгээд өөрийнхөө BK-ийг гаргаад ирсэн. Mike эвгүй байдалд орсон Echo Stomp дээрээс хоёрыг барьж авч байгаа. Mike-г зөгчлөө. Mike Silver Edge detection байгаа юм байна. Unlock нөгөө талаас finger хийсэн байсныг damage-ийг нь бол дуусгачихж байгаа. За яник гэл Timber chain дээрээс TP авалт хин зогсоох юм бэ гэсэн. Зогсоох нь уу? Зогсоохгүй нэ. Эхлээд манаг нөхөх байсан баха гэв. Яа, за талаанд ашигтай дайм болчлоо доо. Сайн нэг дайнч. Яг Mikotогийн buyback, Q-гийн Q-гээс buyback. Нөгөө талтай бол талооныхынд Age-стэй, Cheese-тэй маш том давуу талыг бол авчирч ирсэн. Тал талтаа.
Я тэр хоёрыг бол өгнө. Оо е. Үхгүй гэж юм. Станца арай сүлд станчлаа. Аяагаас байбек орж ирсэн. Савгыг нэг удаа ална гэж юм. Цай байж. Цай байж онсан. За гарч ирэхэд нь юу өгдөх вүлээ? Цай байжинд BKB байхгүй. Мэдээлэл нь бол байгаа өгнө. Цай байж. Тэг шинг болцсон. Юулцсан. Бууж ирэхэд нь стан бэлэн. Эсвэ ирж байгаа да байбек хийгээд. Алс холоос эсвэ ирж байгаа. BKB дараа TP аутыг хийсэн. Цохиод ална гэж байна. Байлгүй яах вэ? TP унсан. Эсвэний байбек нэрс Микото гэхдээ гарчиж байгаа юм байна. Ядаж дахиад нэг хүн барих хэрэгтэй. Q-гийн хувьд бол Глимердээ TP-сэн. Эсвэн таргет тайгаад байна. Битэн дотор байгаа гэсэн мэдээллийг авч чадах болов. Ой. Битэн дотор хүн байна. Хүн байна. Ахгүй. Яа, ямар олон байбек вест хийчихвэ. Мики инсеньо 2 байбек хийчлээ. Яг хөө гэхдээ нөгөө талаас AC-г нь Айгранд өгсөн л гэж үзэх бах та одоо. За тавар гурав зөксөн. Тавар гурыг л аваад амжиж байгаа. Бибигээс байбек байхгүй. Тиймээс баг милиг нь ч гэсэн ухна гэд дайрахаар харагдах юм. Хамгийн гол нь ардталт нь явж байгаа крипидүгийн таслах хүн бол байхгүй байгаа. За, бактор протекшн орж ирсэн. Нөгөө талаас нь форти дарагдсан байгаа. Одоо бол бактор дуусчихж байгаа. Тиймээс аваад гарах хугацаа бол байна. Аваад бүр болохгүй бол нишээгээ аваад relocate хийчихнэ. За яа бол пас антем шиг тэнд үлдэндээ. Хилж амжаагүйсэн тиймэр чинь алдаж байна. Арена болсон. Хараад байгаа спиртсэн. Спир оноогүй. За Игэж ингэж яагаад гарандаа гэсэн бодолтой л гүүгээд байгаа. Гол нь гаргах нь үү гэдэг лээ. Гаргасаа инсеня өөрөө баларлаа. Гэлимэрсэн. За эндээс юу л орж ирсэн. Инсеня relocate-ний хугацаанд дуусаад буцаад байранд очино. Гихтээ очиж амжсангүй. Нийшээ эндээс BKB-г дарцсан. Нилээ эвгүй байдалтай байлтаад байна да. TP аутыг хийсэн амжсан. Нөгөө талаас за амжсангүй. За яа л өгч байгаа юм байна. Яалчгүй л заа өгч байгаа юм байна. Яг л заа өгнө гэж орж ирээдсэн. Доотлих нь милиг нь авцсан. Ер нь бол нэгтлийн цөмлсөн гэд үзэхэд нэх буруу дадах юм бол байхгүй. TP-гийн метаныг кулдаун багасгахын тулд бол Котлийн хувьд хажуу талд нь орж ирсэн. Байнгын чакра magic spawndод үгээд байгаа. Хөтөлбөр өөрийгөө маанаг болтол нь чакра magic хөгж шít юу вэ? Тэгтлээл гулг хийж шít. Эхний темперчэний онцсон бол шаал ондоо. За юм бүр. Нэг темперчэний оноогүй гэсэн олол зүгээр. Гээд өглөө дөө. Энэ дараа яг татчих ш гараар гээд Микото. Энд порти дарагцсан. Таавар нь бол унж таарна. Speed dirty-г ашигласан. Шаардгүй байгаа болохоор high ground defense дээр тийм сайн байхгүй гад нийшээгээд. За багш орж ирээд mana drain дээрээс бол хувилбарыг нь устгасан. Mana drain-ийн cooldown бол 5 секунд байдаг. Дахиж орж ирээд дахиад устгана. За Echo Stomp хийх магадaltaй гэд хоошоо гарсан. Мантад орохоор устгах гал үлээгээд. Устгаад цороод өгсөн. Арена босгоо спиритгт нь юулдсан. Newly Fire-н дээрээс буулгаж ирэхэд нь BKB дарцсан. Яг үндэ милиг хамгаалаад ой эргэж орж ирээ хаална гэж байна. Ой 2-2 таргет хөөгд байна. Нэг дээрээ фокслох хэрэгтэй. Жавцаа эндээс BKB байхгүй. Манач байхгүй өгнө хөгцсөн. Энд чинь гараа авчиж байгаа юм байна. Гаргацсан яг үндэ ликвидд ашигтай гэж үзэж байна. Тэ бол нишад ресурс байхгүй. Манаг болохоор энэ бол байлдахад нэлээд хухгүй байгаадсан. Яалчгүй. Хухгүй үед бол байлдахгүй л дээ. Лишрак гэдэг отч одоо мана нэгтэй ээж ижил бог тухтай ажиллаж бог тухтай шинжилдэг үг нь. Тэр 4 унцсан уу? Тийм ээ. Тэр 4 унж гэлсэн. Тавар 3-тай цэргүүд нь ойртож ижил. Тавар 3-ын хүрээн дээр орж ирж ижил. Айлынх нь хүрээн дээр цэргүүд орж ирж ижил. Бактор ажиллана ч одоо. Үлээ. Бактор ажиллахаа болно доо. Хэрэг байхгүй тохиолдолд бактор ажиллана.
take a breather, talk about the next fight. Яа хүнийхээ манаг өс нөхнөө. Тэр нь гэхдээ таалантан дээр нь үүдий. 15-ын таалантан дээр байдаг санагдах юм. 15-ын таалантан дээр тэрийг авдаг юм да ер нь. Фингернийхээ стакаар цус нөх таалант байдаг баг. Тэрний нөгөөх нь мараг орж ирээд их надад. Хүнийхээ манаг нөхтөх нь. This is what we're used to. Dire bounty advantage. All is right in the world apparently. Яг хоо лайн гэдэг батар Лишаки манаг нөхөө зогсож иж гэж бас байхгүй л дээ. Нөгөө талаараа. Лишаки хувьд бол Платстон дараад өөрийнхөө ультийн дээрээс өөрийнхөө манаг өөрөө л болгоно. Тэрнээс бол аяа манига яачих маачих гэж бол байхгүй. I think even 23, if they find him, there's not that many saves. They can full commit. The damage output on Liquid is really high, but that is a great neutral. Такч өөрөө нэлээ хөдөлгөөнтэй байлддаг, mobility бас өндөртэй. Дөрөв үлдээ батар гэдэг юм чи. Бордонгүй. Refresher is big too. I mean this Хоёр талаасаа смок мөргөлдөө. Явах нь дээ. Яа, мөргөлцөө. Ороод ирсэн. Хексэн дарагд импэлцээ. Амар гой мана дрин. Гэхдээ боксигийн хувьд бол бүх батрын бикибиг дараалсан байгаа уг нь. Noxy гэхдээ өөрт нь баях гоолыг алчлаа. Амар дэмэж. Nullify-ыг хүнээ алчлаа сая. Тесрэх хугацаа нь болоогүй байсан. Олигоос Vibeck орж ирсэн бол Mikota галиксэн бодолтой Timber-Chain хийсэн чинь хан мөргөө зогссон, хашаа мөргөөд болсон. За Nisha and Stanik хийсэн. Chain Stanik хийж байгаа Timber-тэй нэлээд алан гиндэ алахгүй гиндэ. Алан гинүү алахгүй гинүү. Аль нь юм бол та Sandra-ыг хийсэн. За аль талаас нилийн үгүй байдалд орсон. Relocate-н дээрээс Mickey-г аваад явчлаа. Зөв үү? Зай. Эндээс үнэхээр л зайл боллоо хөрх юм чавс. Зай байха болчлаа. Яага явч ба энэ мантныг. Даунса. Vibeck тоо нэгч байхгүй рэдэд. Бүр нэгч байхгүй. Багшийн Vibeck бодохгүй гарч ийн. 10 секунд. Liquid, I think one blink out from the Mars arena, the other guy goes in as I dealt the most damage in this fight, but once again 23 just gets ямар муухай тэмцээ. Айгүй юм шүү. Сайн нэг first half-н дээрээс бүр бүтэн баларчлаа. Бид нэр оол хийх гэж оролцсон. Хэлтгчлээ. Actually a courier from Nisha is going to go pick up their gems, so they actually do keep their gems somehow. Talon. Огсон гиндэ. Голоо бол өгж болно. Голыг нь авчаад нөгөө талаас нь харах юм бол талооныхны хувьд бол шууд төвдгөөс өр сонголтгүй. Тэрнээс дээшгээ явах, доошоо явах юм бол яг хуу энэ моментыг ашиглана гэвэл төвдөн. Дээшээ доошоо явах юм бол тавар 2 байгаа. Тиймээс цөмөлж бол амжихгүй. Яасан ч амжихгүй. Харин оронд нь дээдлийнх нь Vistmig авангуудаа шууд Tormentor-гийн зөвхөн гэсэн сонголтууд бол байж болно. Хоодохгүй Tormentor гарч ирж байна. This butterfly like 40 minutes just right before there's any MKBs on Radiant. They want this wisdom to run 23 Savage. More than half a level. Not too bad. Still 20 seconds on Zai here, but looks like they're not sure if they want to commit here, as Roche did just respawn as well. Nisha энэ агнима авчихгүй юм бах та. Нилисэмтэй болчихвол энэ бүр амар их юм их гэдэг юм. За айл эдийн айл Nullify-т орц. Хүү хин бэ? Манайх уу танах уу? Манайх юм бэ? Танах биш вэ шүү. Шууд роо зөгчлөө. Агни дээр. Эсвэл яг л Супермен болно гэж юу? Эсвэл Nisha-та өгөх юм болов? Нилисэм болгоно. Айл айлнд нь л гоё. Хин бол авахгүй. Энэ бол авахгүй. Чи тэр. За Нилисэнтэй болно гинэ. Лишак идэнэ гэж. Эйдтэй болсон, чизтэй болсон. Танкснэр Liquid-ийнхэн болол ойрын 5 минутын хугацаанд бол давуу талтай болж байгаа. Би 25 хүрсэн байх учиртай хаа. Superman Ag's really that bad. I think the big nerf to it was they got rid of the it was like a hit or a 2-hit or something like that. Auto attack. Really? Yeah, it would hit like twice instead of once or something like that. It's not what it used to be. But like just getting these ages on themselves. I think Talon just, caught slipping a little bit. Тоо 5k дэвшилсэн. Okay, next fight, wait for meta, then we go. But Liquid. Mickey in the right place, scouts it out, all TP. Timber Hexтэй Octranтэй Timber танки бол байж чадахгүй байгаа юм. Talon, it feels like they were in the driver's seat to some degree, but again, just giving up the road. This is second game now. Not respecting that aspect of the game as much as the side of Liquid. Who have been За TP 25 хүрээгүй юм байна. Одоо хүрж байгаа юм байна. Витаныхаа дөрөвшинг авч болно. Сандер кулдаун аль нь ч хэлсэн гоё. Сандер кулдаун авах байхаа гэхдээ. За баруун талд нь Сандер кулдаун байгаа. Noxy хэлв. Noxy алгаа.
Purchasing a shard over going to kill the cube. Ядаа тал дээр. Гиндэ. Хексцэн. Ёо бокси ямар амар юм бэ? Өө орж ирээ дөрвөн батар станд болсон. Спирин дээр 2 дээр орж ирэх боломжтойс өөрийг нь татаад авсан байгаа. Маш гоё хийл, маш гоё чиз. Чизээ дараад эргэж хараад 23 savage байлтыг гэсэн бодолтой. Сандер орж ирэх боломжтой. Сандер. За юу хувьд Сандер л шууд байлтыг гэсэн бодолтой 2 дахь арена орж ирсэн. 2 дахь аренаас хасах нэг хийцэн байгаа. Аюугаас байбек орж ирсэн. Лишракийг алсан. Спинийг алчлаа. Байбек байхгүй свэ өгцөө. Лишракийг төрөхт нь босдон бөгөөд байхгүй. Тимбер байбекийг хийж байгаа. Лишрак яг үндэ зугатаах биш эргэж хараа байлтна гэж энэ хөөе. Жавцаг ална гинэ. За бүр 100 чиж хорхоондоо хараа. Жавцаг өгсөн. Спирц яг бикэбэний сүүлчийн дурэшн. Боксийн дэс ивгүй хөдөлтэй. Импэлцэн, хексдэж болно, импэлтэж болно. Бүхнийг хийсэн. Лотусын дээр нь сандарцсан. Тэбэг алдсан. Тэбэ байбектэй. Марсын байбекэн дээрээс өөртөө байглах шаардлагатай. Тэбэ байбекийг дэрнэ гэж энэ хөөе. 3 эсрэг 5. Defense of the Ancients. Жинхэнэ л доотоо тоглох. Ой. Усгаж чадахгүй нэ. Өөртөө өглөө 2-ыг жадлана. Оо, electric vortex хүнээ аварчлаа яг үндэ. Жадлаа цай өгцөн байсан. Хүмүүсийг аварчлаа. Eco stomp нэрээс оногдсон. Hex орж ирсэн. Hex нэрээс чакра орж ирсэн. Chainsta Hex мангар гоё force stuff. Олигоос ороод ирв, Q-гээс ороод ирв. Ямар амар force ч юм аа. За ниша өвгөө хөдөлд орсон. Эргэж хараа Hex. Худлаа эмигээд ниша зугтах шаардлагатай. Ардл дээр нь relocate хийх гэж оролцсон амжилтгүй. Өөрөө stand болсон. Нишагийн байбек орж ирж байна. Яна зуурчих юм шүү дээ. Сандер хүндэгээ сандарсан. За тэнд savage-ыг ална гэсэн бодолтой байх боломж байгаа юу? Байхгүй. Эргэж хараа станыг хийсэн. Эндээс жавцааг алах боломжтой. Спир амжилттай 2-ыг түлхсэн. Болоод байна уу? Яг аль нь байлтаад байна. Аль нь харлаад байна. Сандер орж ирсэн. Ниша дайбек болчихж байгаа юм байна. Ардл дээр нь аяа болоод талигач зулын гол болсон. Энэ дээр хекс түлсэн байгаа. Спир орж ирсэн. За нэгийг л нэг үнгөө бонуснд нь заа явсан. Жижигээ бичиж болохгүй шүү. Дуусаагүй үсттэй guys. Төв зөхөн гинэ. Төв зөгчлөө. Багшаа. Багш дүрн, Свен дүрн. Яах вүлээ тэгээд Стормос эхлэн гэж байх уу? Байж болно. Порти дарцсан. Багш дүрж байгаа. Түр яах вэ чаас? Свен байбек хийчлээ сүүлчийн 10 секундэн дээр байбек хийчлээ. Яа, гоод дарцсан. Свен дээр орно гинэ. Хексцээ. Арай динтнэ. Blinding light. Станцсан. Свен төв зөхөд байгаа. Орохгүй бол болохгүй. Бас орж болдоггүй. Юу ч болохгүй байгаа даа. Импел 2 дээр орж ирэх боломжтой байсан. Detectionтэй Weekend барьж яваад Микотаг алыг гэсэн хударсан. Eco stop дээрээс ард бариулсан. Спирэн дээрээс багш унж байгаа юм байна. Эргэж хараа фингерц гоё тоглолт. Манаг болцсон. Хүнтэйгээ сандарлцлаа. Эргэж хараад electric vortex. Хаалгаа. Ээлтэй. Yo, багшаа. Buybacks coming out, you go back in the fight, you have like 40 coming out and their spell usage in these later stages of the team fights. Liquid 2-0 гээд гоондээ хэлсэн байсан шүү дээ. Sven loses again. Өгж байгаа хүмүүст Liquid 2-0 гэсэн шүү дээ. Unlock. Нэг бит алдсаа. More mid stages of the game, right? Liquid had a very good position in this game, both ahead in the gold and XP win probability too, but Talon, this team, you just cannot count them out. Their mid-game to late-game team fighting is just disgusting. Yeah, 23 Savage. One of the rougher starts we've seen the beginning of stages. Багшийн даагаар 16 дээр гаргалуулаа. Багш яагаад өөрийгөө тэгж амар алдчих вэ? Багшийн лейн ялцсан үе. Тимбрийг бүр аль дээр үе зайлуулсан, голд очоод алдсан. Тимбрийг гинэ типик. Багш гэхдээ үнэхээр лайн бол шаасан. Яг уу реакшн бол амар байлаа. Реакшн бол амар байлаа. Зангилгын мөчүүдэд амар гоё хекснүүд, амар гоё импилнүүд гоё орж ирсэн. Тэг гол нь геймийнхаа агуулгаараа багш шаас. Thank you very much, gentlemen. Game 2, a slobber knocker and an incredible game displayed by both Team Liquid and Talon Esports. Despite the very high level of execution all across the board, Talon able to eke this one out. They get to the end of the game. BSJ, Team Liquid make the biggest mistake ever. They let 23 Savage cook. He did indeed, as you can see it in his name right there. I can talk all I want about the carry-to-carry matchup, Sven versus TB, but at the end of the day, there was so much execution that came into this game for both sides. That one original rotation by 23 that failed bottom,
kind of looked pretty papega if you ask me, but then they made up for it with like 3 or 4 really high risk. Like if those moves fail, you are completely out of the game. So props to them for having like some big balls in those. Үнэхээр ямар муухай улан гэж тайлт энийг хараа. Энд дээрс бүр амар гоё акшнууд болоод байгаа байхгүй юу уг нь хараа. Тэгээд биг бай хийхээр өөдөөс нь үзнэ гэж юм. Тийм л. Энд дэр зүгээр өндөрлөгөө гарахгүй юу? Иша. А бодлий жавцаг алдсан зөө. Жавцаг алдсан. Окей. Nice. Одоо өндөрлөгөө гарахгүй юу? Андер боли тэбиг алдсан. Одоо тэбэ байбек юм. Өндөрлөгөө гарахгүй энэ ниша бас тэгж байгаа. Тахрын өвчтэй хог шүү. Уруу газар хаацалдаг иймэрхүү нишаанууд бол арай дэндүү шүү. Юу вэ? Ядаж өндөр мөндөр дээр зогсчихгүй. Талуун гэхдээ арай амар байна. Арай амар ч гэж ер нь бол гоё байна. Манай Азийн хэлвэл эндүү гоё шүү яг үнэндээ. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё тоглолт үзэж байна. Before this game, IO, Lashrak and Lion both Liquid play them like 100% win rate. I think this game Talon is too good at team fight, but also I think Liquid gave them some chance to win because we can see Sven like going to fight too early. He can keep farming like until he have BKB and to maybe it's a easier fight. But I think for Talon they also need to watch out the IO draft because this game is first pick. So Өөргөө байгаа юм бич ямар их юм ярьч юм чи. Өөрөн дээр унах гэж шít. Та энийг сонсч. Do they still deploy the IO going into game 3? So that just depends how they view this game went for them, because it could be that the coach is coming in and like, hey, our strategy was fine, we just messed up an execution a few times, let's just run it back if they give us the same opportunity. Because just looking at it from the outside, to me it looks like they still should have won, considering what happened the first like 10 15 minutes into the game. It's just that they dropped the ball too many times, and then like Faith was saying, Talon's team fight just kicked in, and the carry matchup, Sven is kind of a sus hero at some point versus Terrorblade, so yeah, that's what I would say if I were Liquid. Well, Team Talon Esports finding themselves with a W here, so of course they're going to be getting the STC play of this game. So let's take a look at one of the reasons why they were able to come away with the victory. And this fight, fairly early on in the game, given how long it ended up being BSJ. But look at this observer ward and look where Jabs is coming in from the back edge. You would imagine that Team Liquid, they feel very good about their positioning. They're assuming it's a 4v5, but turns out not to be the case at the end. Yeah, I mean, there's a ton of awesome late game plays from Talon, but this is the type of play that gets them there, right? This is where the game is starting to get out of hand. They need to make these type of comeback moves. 5-manning so early on into the game. Энэ Storm-ыг нь бандах хэрэгтэй болов. Storm ямар их авч байна. Бүгдөө ч юм их гэдэг гэсэн. Zai goes back in to kill off Makoto, barely gets that kill, but the Sunder free HP regeneration for his 23 Savage there. This game, as I'm watching these teams throughout the entire tournament, it feels like no matter what they draft, they're going to play the same type of style. What I mean by that is telling Mickey not to show up to mid-game team fights is like non-existent. Telling Duraccio not to run mid when he's gaming Gladiators at 6 minutes, that's going to happen every game. Telling Talon, don't play for the late game, don't go for these like crazy wombo combo team fights. These teams are just going to do it every single time, so going into game 3, that might be a consideration for Liquid in the draft. Speaking about things that these teams are comfortable doing, we saw that Talon Esports very early on in the year, they were one of the few teams running Elder Titan. When we started this tournament, you kept talking about how good you think this hero is. Seeing it more and more now and seeing how good Talon is with it, should they prioritize getting ET again in game 3? I think that it depends on what hero they pick on first phase. If they very lack of team fight, they can consider to pick ET. But it also depends on what enemy pick. Maybe also like Phoenix or Silencer is also like good team fight support. Okay. One of the things that I think is interesting about this matchup is VSJ is mentioning it. Liquid play for tempo. Talon fly momo. I was actually looking through their average game stats, right? And that held very true for the first 3 days of the groups in particular.
the meantime, Talent Esports, they've come down into the middle of their pack. They're actually trying to accelerate their pace, sort of changing their identity throughout the tournament. Yeah, I definitely felt it when I was playing them in the group stage. They played really fast. Mikoto, he was Бити тэгэж худлаа юужчи байлжин юм баян цагт. Уг нь талууныг дэмжмээр л байгаа даанч мөнгө шингэн дэр чиж яах шиг. Үнэхээр л талууныг дэмжмээр байсан бол тэгэл талуун дээр мөнгөө тавиал алдсан ш. Алдсан штэ гинэ. Алдвал тэгэл unlock гэж үлдэн штэ энэ ч. Apple boom баярлал. So I didn't get to see the liquid that we see now. As you guys always say, they just get better and better as the tournament progresses. Well, Team Liquid, of course, have been improving over the tournament, but Talent Esports also showing us that they are a sleeping dragon. And here at this tournament, they are now 1-1 up against Team Liquid, one step closer to attaining top 3 and $1 million. Literally $1 million matchup coming up from just a single game. So don't go anywhere. The decider between Talent Esports and Team Liquid coming up after a short break. The problem with the English language is that there aren't enough words to describe how unfunny and annoying Jenkins is. Pretty funny, but kind of a little offensive. I think there are better analysts than Effie. Yeah, I agree. I'm a big Cinderin fan personally. We are so lucky that HeyFien has such great English, so we can hear the insight of such an incredible player. Well, thank you, but I'm still learning, but thank you. It's so impressive that Effie can do what she does on panel, while also taking care of her sister Jenkins too. Yeah. The only redeeming quality about Jenkins is that sometimes he knows when to stop talking when he's on a panel with people smarter than him. Thankfully, that's all the time. Everybody else is this bad? Come on. The problem with HeyFien as a talent is that we don't get to see him play. I appreciate it, but I'm enjoying my life right now. Sorry about that. Remember the time that Jenkins was on a team that performed well? No, me neither. He's always been absolute dog shit. Okay? Okay. Effie starting as talent has single-handedly saved the Dota scene. My goodness. You're way too nice. Thank you. There are better players than HeyFien. He's only won 1 TI. Sorry about that. My daughter and I started watching Dota together, and you being on the panel helped inspire her to start playing herself. That makes me so happy to read. I wish her the best of luck in her games, and hopefully she'll be 7K or more soon. These aren't really mean at all. Are everyone's these nice? Every panel that Jenkins appears on makes me sick. Oh, this one actually has a link to a twit longer. The thought of him causes me to literally vomit. I'm on my 5th keyboard this month. I will be suing this man if you can call him that. This has 40 more pages. I'm not reading this. I'm not reading this. Welcome back, one and all, for Game 3 between Team Liquid and Talent Esports. A matchup which guarantees a top 3 placement at the Riyadh Masters and also $1.7 million. Fly, given you come top 3 at a TI before, right? Talk to me about the stress and emotions about thinking about that. That's probably not a good idea in the moment, to be honest. You don't want to think about external things when you're playing. You want to keep your head as much as you can just about the game, what's happening right now, live in the moment. It's definitely easier said than done, for sure. There's going to be a lot of pressure on these teams because everybody knows, you know, in terms of a prize pool, this is insane, right? And I'm sure in the back of your mind, in your subconscious, it's somewhere there, but you shouldn't bring it into realization. So I hope they're not talking about that, right? They're just talking about how we're going to win this next game. Speaking of stress, HeyFien, one of the things that Talent find themselves doing is not just playing for their team, they're playing for their entire region. Last year at the Riyadh Masters, when you were in this position, y'all were the only Chinese team left. Do you think it plays into their minds? Are they thinking about the whole region, or should they just focus on the game? It depends on different player and different team. But anyway, I think no matter what happens for a player, it's always focus on the game is the best situation. Yeah. Focusing on the game is, of course, what got these teams to the position they're in the first place. Talent Esports representing all of Southeast Asia. Liquid, the lone Western European representative in the upper bracket. But both of these squads playing to massive
massively increase their winnings in 2023 and get themselves one step closer to the all-important trophy here at the Riyadh Masters. The third and deciding game is about to kick off, so let us get into it. Talent Esports, Team Liquid, Game 3. Let's break it down. We are about to get into it. Game 3. This would be hilarious if the draft was already finished, but fortunately, we're just starting things off young and afresh. I do imagine several of those heroes are going to be appearing yet again. Right now, the question is obviously going to be whether or not Talent Esports feel they have to ban out the IO. BSJ, both Faithion and Fly have mentioned that it's much more important to deal with the IO if you have the second pick, right? But if you have first pick, Talent Esports might feel like they actually have the tools to deal with it, given what happened in Game 2. Yeah, I remember talking to Quinn at the Bali Major about them picking IO Lesh against Liquid on second pick. And it was something where they were considering whether or not it was worth it, right? Because they know that that counter pick coming out on 8 is extremely potent potentially with the Medusa at that time, and now this time TV. So it definitely lowers the value of this combo, and Liquid having first pick, I do believe you mentioned earlier, Fly, that this does give them a significant advantage in the draft. And I'd imagine, even though you just beat it, I would still like to see Talon ban out the IO. Yeah, I'm in agreement. I think they should ban IO. I think last game, or the first game rather, they banned Lycan. And maybe it's because they're picking Silencer, you know, that's like kind of the plan. But I don't see why they need to randomly pick a Silencer, especially when now Storm is banned. So what I would like to see here from Talon is just ban IO, leave Darkseer in the pool, leave Lycan in the pool, just don't pick something that's going to be terrible against those two heroes. Yeah, I think also from Liquid, this Storm ban is very smart. I think they shouldn't give Mikoto another Storm game for sure. Definitely has been doing amazing things. Game 2 not nearly as flawless as Game 1, but still helping this team to win the game. Talent Esports, massive confidence. They remove the clockwork instead, sticking to the bans that they had in Game 2. They are leaving it up to Liquid right now. So Liquid do not pick up the IO. Whoa, okay. Spicy. That's very, yeah, it's very interesting because what does this mean? You know, did Liquid lose confidence in IO? Are they worried about potentially like this Terrorblade coming out in the first two? Maybe they just said we just need to change it up and do something unexpected. Yeah, maybe they just think Rubik is a better strategy because you can pick either Monkey King or Darkseer at ace. It also block picks a lot of the offlaners in general. You're not worried about Enigma as much, Doom, Tidehunter. Pretty much everything that Talon like has in their top most picked heroes. So will they still elect to go for their Tiny Enigma combo? Well, this is still a classic. Q Tiny has been ripping things up for quite a long time. In fact, given the fact that he's been playing Tiny, Rubik, Bat, and Clockwork, it will not surprise you to learn, Fly, that he has the 5th most stun duration on average at the entire tournament. It's a good stat to have as a pause 4. But yeah, I'm curious if they go Enigma here. That has been their opener. But again, those are two heroes that are not that good against Rubik. But okay, they go with the Darkseer. A very strong hero right now. It's been doing incredibly well, and they also take it away from Liquid, which, like Faithion was saying, they have picked Rubik into 8-pick Darkseer before. Surprisingly, it's the first Darkseer that we're going to be whipped out by the CEO. And it's interesting here, Faithion, because every team except Talon basically has been playing this Darkseer in the offlane. But this is going to be their first time utilizing this hero. What do you think they're afraid of on the 8th pick that the Darkseer counters? Maybe Oracle Enchantress or just something carry like Faceless Void. Yeah, I wonder, what do you think, BSJ? Because you're a carry player. I would see pick this Bloodseeker Darkseer or Void here. I think because you're against Talon, I'd almost prioritize the Void because they like that hero so much themselves. Yeah. Void, there you go. Let's go. Yeah, I think taking this away from Зя эргэн давтай морил шийдвэрлэх 3 дугаар тоглолтол эхлэхэд бэлэн болжээ. За Liquid энэ удаа Void-той Rubik гэдэг драфтыг оруулж ирсэн байна. Энийтэй Dark. Энийгийн хувьд бол 4 болж байна. Тэр тоглолт. That's usually about as far as you can plan ahead in the draft is up until this pick with the bans protecting it. So Team Liquid will cover things
presumably we're going to be taking out all the illusion heroes, thinking the same raft of bans that we saw in game 1. And for Talon, they're trying to protect the stocks here. They take out the Enchantress. Presumably the Oracle that Faithbeyond mentioned could also get removed from play. Take out TA if you're Team Liquid. It's very good against Void in the game. Yeah, and also Mikoto is an amazing TA player. Yeah, I think that is a good call. It's just they will basically Talon now is just going to respond to whatever Liquid's going to show in the second phase, right? Because that's usually on second pick you're just going to counter pick. We'll see support Ollie once. Явцагийн Darkseer гоё. Q-гийн Tiny бас их гоё. Q-гийн Tiny болстой идеал шүү. Энэ бачин дээр гол нь 4-ийн Tiny тоглох. Айгүй тохгүй байгаа. Q нэг тоглолцсон. Тэгээд хин 2 нэг тоглолцсон. Kn1fe бас нэг тоглолцсон. Энэ тэмцээн дээр л. Don't think they'll be changing it up all that much. I do very much like this ban BSJ. No visage. I think they identify that the main issue against Team Liquid prevent them from ending the game much sooner than you're ready to fight. I think 23 Savage wants more fun 8. I like people. Liquid was the one that pioneered visage against. Энэ сайн хэрэн байсан ч гэсэн гол нь жоохон 4-ийн Tiny бол нэг онцгийн patch бол биш ээ. 4-ийн Tiny бүр харин ч өгийн байгаад. Even though the ags on him did get nerfed, the speed that you take away from agility heroes particularly messes with Void a lot, and once you get the ags, you also become a better Void when you time walk bash. So, Эйт нь ямар гоё юм. Таны бүр өндөө uncountered in lane against Void in one game for $1 million if I was Liquid, but I imagine they have something up their sleeve, maybe like a Lycan as a preemptive dissuasion. 4-ийн Tiny утгахгүй. 4-ийн Tiny хогийн байгаа гэхээр чинь л өөдөөс Tiny бүр утгандаа гэдэг хэ 4-өөс ш. А тэгвэл 4-ийн Tiny гоё. Халаа хожчлоо энэ геймийг. 4-ийн Tiny жоохон лөл шүү guys. Ануулж хэлэхэд. Би өөрөө 4-ийн Tiny бас нилээ их тоглодог. Бараг 1000 хэдэн 100 матч болд авцсан. Бир гинэ energy drink. You know. Genesis Purple Star energy drink. Бодлолт нь орсоор хэвчээ. Ягодны Vicus. Энэ багши Rubik биш баха. Insania-аар Rubik авдаг шүү дээ 5 тоглохороо. Rubik авахаараа идтгэлтэй гэхдээ ихэвчлэн Insania авдаг. Харъя. Insania гэхдээ энэ шууд Oracle дарчвал амар гоё л Oracle гейм байна. Тоглогчтой байгаа мó гэж 4-ийн Rubik яг гоё тухтай гейм дээр бол ганц хоёр авагдчих харагдаад байгаа. Тэрнээс бол өмнөх шиг хүслээрээ шууд ихний пикт хэд тэр үе чинь ингэдэг байсан байхгүй юу? Tiny task гэдэг батар шууд нэгээрээ дарчдаг. Мид болно. Тэнгуута 4 болчихно. Аль аль. Одоо тэгээд дарагдахгүй байгаа шалтгаан X тэгэд амар хогийн болцсон. 4 дээр тоглоход амар стресстэй. 4 дээр тоглоход нэг л тохгүй болцсон. За хэлж амжааг байсан Oracle дарцсан. Ингэснээр Insania-гийн Gaviat Oracle орж ирж байгаа юм байна. Багшийн хувьд бол энэ удаа Rubik гэдэг батраар тоглох нэ. Гол нь итигийн өдөөс Rubik бас тийм ч онцгой юм бол байдаггүй. Тиймээс одоо шууд Rubikтэй нэмэх нэг офлайн дээр итиг нь орж ирэхэд нь шууд давуугаа авдаг батар авах шаардлагатай. За бүрүүд авч байгаа юм байна. Ай, зөв үү? Бүрүүдийн зулцгнаас тийч бас амар баф аавна. За итиг ер нь зүгээр мартчих гэж байгаа юм байна. Пачин дээр байгаа баатруудаа ашиглаад. За тэгээд Mike-гийн Void-тай. Let's go. Талааны 4 дахь пикийг харцгаая. Мид бүрүүд байж болно штэ. Яг болно. It's decent against Void because you can build into the Acceptor later, so even if you're Chrono, you're still hitting the Void when he's Massive Madness, and it's pretty good in lane versus Brood. It synergizes well in the team fight with everything they got going for him. You can still go for the Morphling if you'd like, but it's not as good 1-to-1 against the Brood. There's another hero that faces for Unit болгоноос damage авдаг шүү дээ. Сэргнээс хүртэл аавна. Янглаас хүртэл аавна. Гол нь Баатраас авж байгаа move speed damage нь хамаагүй их.
Иргэнээс болохоор хамаагүй бага л байдаг юм. I like the Morphling and the Monkey more. Monkey if you really want to, push it and you want to try to really win the lane. Morphling if you just want something stable. And there you go. He goes with the Morphling. No punch today, unfortunately. It would have been fun though. Yeah. I'll say that. Morphling, Waterboy for all the reasons that BSJ mentioned earlier. Ээж мэд явболоо. Ээж мэд явбол жоохон өнөл санагдаад байна да. I think because they have ET, so probably a little bit fine, but I think Brood will win this round eventually. I mean, it looks pretty good for Talon here. Oh yeah. From my perspective, I think they got what they wanted. They already have pretty crazy team fight. They have really good scaling. Their laning is okay. Once again, probably laning is slightly worse than Liquids, but that's been. Ээж мэд явснаас офлайн явбал гоё л гэж орж ирж байна да. Рубиктэйг хамаагүй гоё штэ. Тухтай штэ. Буруу. Тийм тайны мэд байх боломжтой. Бас. Энэхтэй яг Арксиртэйгээ шууд авсан болохоор тайныг бол дөрөв дэргээл офлайныхоо хоёр дууг шууд хамттан дарцсан л гэж би бодоод байгаа. Ер нь бол яаж сэлгэж болно? Яаж сэлгэж болно? Багуудын сүүлчийн пикний хөлбөрүүдийг харцгаая. Астра ээж гинэ. Доотлол дээр нь 15 6 алах гэж. Өөц. 20 хэд юм бэ? 24, 25. Нинас. It's a very good Pango game in general. The defusal timing against Morphling, it's sort of some damage in chrono, like not really. Гүү шүү. Тайны энэ патчин дээр авагдаж байгаа хамгийн их авагдаж байгаа юу нь болохоор рол нь болохоор мид байхгүй, дөрөв дээр авагдахгүй байгаа. Дөрөв дээр авагдахгүй байгаа шалтгаан. За би одоо хийлчихье. Дөрөв дээр ер нь яагаад авагдахгүй байгааг нь хэлчихье. Өмнө тайны position 4 тоглоход байж тээ ийм байсан бохгүй юу? 2 левелтэй хийх потенциалтай байсан бохгүй юу? Гол руу ганглдаг байсан. Тэр гол руу тоглодог байсан гол нь. Гуталтай гарна. Гол руу тоглоно. Тэгэнгүүтээ тоосны рейнж нэх 2 левелтэй орж ирээд авуулын шиж байгаа тоосороо тавар руугаа оруулж байна. Одоо тоосны рейнж нэгдүгээр баг. Base move speed маш бага заяа. Одоо жишээлбэл Enchantress гэдэг баатар бодъё заяа. Зүгээр ямар ч move speed-ний item авахгүй явлаа. Тайны гуталтай гарлаа. Тайныгаас хурдан гүдэг. Ийм л удаан баатар болсон. Тэгээд дээрээс нь тайны чинь дөрөвдөр тоглохдохоор авланч тоос авч авах юм бол тоглох юм бол 2 левел хүртлээр үзэгч баатар. Жохон солбогаар position алдуулах шаардлагатай баатар. Яг уу өмнө position 4 дээр тоглож байсан хамгийн том шалтгаанууд нь шууд Fairy Fire аваад protection авангуудаа Pango-го идж байгаа шууд 3 авч тоглож ийсэн. 3 авч тоглохоор айлхаа carry цогсоорон байгаад шууд нэг левелтэд хангалттай 400 damage учруулж байсан. Одоо бол бас тийм биш. Base attribute-ийг нь багассан. Тийм болохоор тайны дөрөв ерөөсөө орж ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Мид тоглож байгаа. Мид бол тоглож байгаа. Мид дээр байгаа тайны бол пачин дээр бол байгаа шүү. Тайны мид яг үндэ Pango-гийн өдөөс маш гоё. Pango гэдэг бат чинь damage-ний buff-ны item авдаг болохоос өөрийнхөө цусыг нөхдөг. Тэнгүүт тайны гэдэг бат чинь өөрөө damage, burst damage айгүй өндөртэй батар. Дээрээс нь 2 Liquid 2 support нь хоёулаа ranged 2 support байна шүү дээ. Тэгэхээр тайныг avalanche toss combo бол ер нь бол даахгүй гэж орж ирж байна. Тэгэхээр mid тайны байсан ч болно энэ удаа. Харъя. Дөрвийн тайны байсан ч болно. Mid дээр Ember орж ирж байгаа юм байна. Завгүйгээр манай best of 3 сурлын 3 дахь тоглолт бол эхлэх нэ. Iji яг уу мэдэхгүй байна. EI-ийн дараачаас таст нэг хийхэ болцсон шүү дээ. Oracle яагаад гоё юм бэ гэхээр Oracle энд Ion Shield-ийн эффектийг байхгүй болгож чинь. Дээрээс нь энэ ET гэдэг баатар бафаа аваад ороод ирнэ штэ. Тэгэхээр нь бас нэгэ хийчихнэ гэсэн үг. Тэгээ ер нь үлцэн хоёр баатар нь нүк дэмэжтэй баатар хэрэгтэй байгаа. Одоо жишээлбэл тайны гэдэг баатар toss pack 4-ийн тайны бол эффект нь орж ирдэг эффект яадаг вэ гэхээр аагаар аваад аль хоныг тоостож хойшин шийдэх хэрэгтэй. Тэгвэл хойшин шийдсэн баатрыг нь false promise өмсгчих юм бол шууд суурин дээр өгөхгүй гэсэн. Их мэтлэн Oracle бол гоё юм байсан ялч.
BHA said is very accurate. If mid lane goes really well for Talon, Talon might just take the game. But if it goes even or just like 45-55, I think that Liquid will win. I think that Liquid will win. All right, so we have some favorability towards the side of Team Liquid based on my. Тийм тайныгаар 4-4 тоглодог байсан суугарцаа гинэ. Үнэ. Би ч гэсэн тайныгаар 4-4 спам. Би баг Precision 4-ийн тайны бол Монголд хамгийн их тоглосон баг шүү. Зин дээр бол excited to witness exactly how game 3 is going to be panning out between these two squads. Remember the stakes. It's $1 million matchup. Both teams already having earned аль пик нь гоё харагдаж байна. Аль нь л гоё харагдаж байна. Early яаж эхлэхээс л бүх юм шалтгаална да. Харъя. Талон пик илүү гэж харагд. Надад болохоор талооны пик тэр хайнитэй Dark Circle лейн бол бүр гуниг болно гэж бодож ирээд их юм. Void нь free farmтай явах гэдэг юм шиг. Another wave of European dominance into 2023. The Riyadh Masters waiting for our first upper bracket finalist. It's kind of interesting that this is how it's going to be panning out because right now these two teams looking like some of the best in the world. We're going to find out who is worth $1 million extra, and to find out we need some $1 million casters, and to that end I send it over to Sunsfan and Ketsu. I want $1 million. I want $1 million. I want the $1 million. I'm not splitting it with you. You're not gonna be alive, buddy. Is here with me, Suns fan, and we have an epic show. Game number 3 between Talon and Liquid. And when it comes down to these, I mean, this isn't an elimination game. This is for lower bracket, I suppose. Whoever loses, so a second life is available. But either way, in matches this important as 23 Savage, he's going to be spotted. Fortune's End is going to hit him. And he has his shift available. Boxy going to try to block. This would be a really big kill. За, Savage дээр нилээх дэмэж үзүүлсэн. Body block ямар гоё орж ирд юм бэ Boxy. Модыг нийтж галц Boxy бүр. Яа, багшаа. What a dirty boy Boxy is. Getting this type of first blood is not easy. Liquid setting themselves up for a good start, and I think panel they touched on it pretty nicely. This has got to be, I think, Mikoto. He has to come in clutch. He's got to be one of the best embers in the world, alongside Quinn. Boxy бүр амар. So I think we have to look out for the Mikoto show here. Дансenya, Oli. Fortune Send бэлэн байгаа. Тэгээ хийхээр нь Fortune Send хийчихнэ. Өөр дээр өмсгсөн. 3 дээр орж ирсэн. Insenya орж ирээ зөрөөд өгчлээ. Яа. Хэдэн голтой дахиад өгч вэ тэр? 200 хэдэн голт, 270 голтой дахиад өгчлээ. Дуун 71 оц Liquid Bitboom 2 үлдчихэд байгаа. Юу ямар наа чи бүр амар боломжийн юм биш те. Liquid Bitboom 2 тэмүүжээ. Ваа, амжилт. Тас үсгэлнэ. Тэтэл тэр. Таны энд ашигтай үеийн коэффициент гаргахын тулд бол шууд 3 аваа тоглож байгаа. Нишагаас энэ Hilт крак. Тэтэл тэр тайм вокн дээр эсэ бол алдагдсан гэсэн. I mean, if you win this match, you are top 3 already in this tournament. And this is, I mean, if you can choose a couple tournaments to play as well, this is one of them. This is the one, I think, this year. Probably. Very, very. BP ялан бат шүү гинэ. Би бас ер нь BP ер нь ялах бахаа л гэж бод. BP Liquid ер нь бол хоёулаа би бол миний хувьд бол ялаа л гэж бодсон. And 3 зэрэгний араас анклолж гоё дэмэжийг He should have a pretty good lane, I think, against Brood. But the problem is once Brood hits level 6, Атлын лейн чах. Дээдл болон голын лейн хамгийн үзэтэй лейн дээ. I wouldn't say it's the freest morph game of all, because Pango is annoying and Void as well. Of course, Void needs a lot of time to be annoying against you with some time dilation and Chronos, but you know, I think that's why Talon need to have a good early game on. 181 оц талон бебе бас үлдсэн. Хожуур 200. Оох. Хайрганчлаа шүү би. Би тэгээд яах юм бэ? Liquid-ийг дэмжих юм уу? Талоныг дэмжих юм уу? Унтсан гэнэ. Юу гэсэн үг юм? There's probably going to be some Manta Eggs. I've also seen some
Ийм баг. Then they go Agnes, but I do think the Axe is very good against Void. You get the time walks, time dilation as well, not something to underestimate against these dire heroes. And just the continuous going in and out is great. Yeah, time dilation turned against them, against Void, Tango, and Oracle specifically. Яг бол Микото. Дэмгоор тасаацсан. Татах. Хараш нь Magic Wand гэсэн айтемны сонголтуудыг бол Юг Байнда хийсэн. Инсениагийн хувьд бол дээдл дээр сайхан чөлөөтэй зөвхөлтүүдийг гүйцэтгэхэд л яваад. Хоосон дээрээс range secure-лж байна. Time walk-ын дээрээс жавцааг зөхөнө гэж байна. Лен бүшлэгдсэн байсан болохоор 3-ын wisdom-ыг юу лээ? Лотосыг бол Q судалгаа авч байгаа юм. Хүндээ шууд шилжүүлчлээ. Аяны. Тэсэр нь чийл дарах юм шиг баяныг аваа гэнэ. Микото Иша. Like the thing, if you're Pango against these supports, I don't think you care too much about them. Usually, you will see Tiny from quite far away. Void чинь free farm юм шүү дээ. Харин free farm байхгүй юу? Гол нь тийм пластиктэй өөрөө алдаад байна. Дээдл тэр Void бүр ямар алчхын. Өөрөө ч өөрийгөө үхрэ гэж тооцоолсонгүй хам бүр. Айкос тампорт ирсэн. Энэ шиг цохоод Slide of Fist тоодохгүй уншиж байгаа. Эргэж хараа Shield Crash, Swashbuckle, Garnat, цохоод Slide of Fist. Ой. За, багшийг ална гэж байна. Өндөр дээр вар зааж байгаад багш Fade Vault хийх юм мэдлгүй л явах те. Тэгээ боксын дэс гараад явна. Дивард орж ирсэн Олигаас. Магтах биш энэ дээдлийн лэн ер нь бол тийм байхгүй агуулга нь. Сонин шүү бас нэ. За Q бүр тэнд гараад өглөө. Улаанцдаг үз Rubik-ийг ч барьж аваад алдсан. Нэмээд Insane яг toss back хийсэн байгаа. Авуулан чийсэн. Урталт нь гараа body block-ын дээр цохиод байгаа. Нөгөө талаас jab зэндээс vacuum-дах хэвээр. 3 grab авч болно. Q 3 grab аваад 2 зөхөх шаардлагатай. Тэгээ шийдэх юм бол ална. Алсангүй. Яа дээдлийн лэн яг үндэ саяны 2 килэн дээрээс шийдэгдчихлээ. Халуун дээр ашигтай болж орж ирсэн дээдлийн лэн. Таны ямар айтемтэй 4 дээр тоглолт өөстөө юу л юу авдсан штэ. Улаан гуталтай байжгаад блинк гаргаж ирээд блинкнийхаа таймингэн дээр шууд таргетлсан үнэ алаа тоглож болно. Ранкул бүүц аваа тоглож болно заяа. Яг давуу талуудыг нь хэлье. Улаан гуталтай блинк авах юм бол блинкний тайминг хурдан гарах болохоор таргетлсан үнэ амжилттай алах магадлал маш өндөртэй. Ранкул бүүц авах юм бол өөрийнхөө HP range-ыг нөгчөж байгаа болохоор Soul Ring ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар Clarity болон Infused Raindrop аваад өөрийнхөө манаг нөхөж тоглоно. Ингэснээр бол бас л хөдөлгөөнүүдээ хийгээд тоглож чинь. За энд доотлол дээр гоё хөдөлгөөнийг хийсэн зааяг алчж байгаа юм байна. Зүгэвд. Savage kill-ийг авсан. Facebook авч бас тоглодог. Facebook авч тоглодог нь болохоор энэ гейм дээр бол тэгж тоглоо хэрэггүй юм шиг бах юм. Байж болох юм Facebook авч. Spiderling устгах нь Facebook авахаар дотор нь үүдэг Kn1fe-ээр армороо нөхөд Ultimate skill-ээ авангуудаа дахиад нэмэлт армор аваад тэгэнгүүт нөгөө нэг айлынх нь тохидог баатрууд 4-ийн тайны боловч цус нь ихтэй цохиод галж чадахгүй нэлийн танки баатар гүгээд идэх юм. Өмнө нь бол яг хоо Kn1fe-тэй тоглоод энэ пачин дээр ч гэсэн Facebook авч тоглож болно. Ягаад тэгэхээр 6 айтунаас сонголт юм. Tumblr story аваад Facebook-тэй байхад бол тэгэл ер нь жижигхэн дагартай л гэсэн үг. Оюутны дагартай. За skill-ээ хадгалсан. Ой! Юу сая яач юу? Skill-ээ хадгалаад байна. Авуулан чийсэн. Аюуч wisdom авч байгаа юм байна. Оли. Нөгөө талаас Mikoto wisdom авч байгаа. Тэнд тань нэр хөөцөн дөө. Таныг алсан баха. Энэ тоглолтын дээр Facebook заах нь хараа. 3
physical damageтэй отор байгаа. Дээрээс нь Facebook авчих юм бол энэ бүрүүдийн зулцгнуудыг устгах чадвартай болчихно. Тиймээс Facebook зав. Дагэр ерөөсөө хэрэггүй. Манай мид бол өөрөө initiate хийчихнэ гэсэн бодолтой. Их хуцах юм бол тайны дээр бол arcane boots авч тоглолт юм бас. Энэ гоё болчих юм бол arcane boots авчихаар энэ баатарч нөгөө нэг 2 скиллэрийн wave clear их потенциалтай отор байхгүй юу? Тийм болохоор маш хурдан фармдаад алдагдсан манагаа бол arcane boots-ын дээрээс бол аваад гүйчихнэ гэсэн үг. Дээтэл дээр жавцаа бүр ямар амар байна гэж. 2 хороо зэрэг бүшлэг. За арталт нь дахиад 1 хороо зэрэг өгч байгаа. Зэня, Eco Stomp. AC-ийг дуусхийг нь хүлээж байгаа. Avalanche бэлэн, тоосч бэлэн. Ганцхан скиллэн дээрээс энэ Юугийн хувьд бол тайныгаар яалтчгүй мэрэгсэн үнэлт. Ой. За. Ягаад мэрэгсэн гэж байгаа вэ гэхээр тайны гэдэг батар 2 скиллээ хийхээр шууд юу яадаг? 240 мана өргөддөг. Тэнгуут нийтдээ бол 4 скиллэгээд манаг болчдөг батар. Тиймээс баргийн юмд манаг ашиглаж болдгоо. Яг бүр ингээд бүр нэг батны гоё юм дээрээ өөртөө ward гэсэн үедээ л хийх хэрэгтэй. Тэгвэл бол мана рэж 0 батар. EG батар. Маш их мөнгөийг clarity-нд дүрдэг. За, passback-ийг хийсэн, avalanche-ийг хийсэн боловч face-ийг дараад ирлээ. Алж бол чадахгүй нэ. Энд action болсон. 2 отрыг хооронд нь барьж байгаа. Инсэнийг бол юу ч гэсэн алчиж байгаа. Q өөрөө зөхөд алчиж байгаа юм байна. Маш гоё, маш гоё. Тайны гэнтэй байх бол гоё шүү ер нь. Спорт тайныгаас төсөөлөгдөг үү тэмэж орж ирэхээр бүр амар байдаг шүү. Амбрыг бууж ирэхэд нь бол тентэн заа хүлээжсэн. Тад буусан сэрэн чэс амжилттай. Slide of Fist дээрээс доочлсон. Remnant дээрээс буусан Микото гоё тоглолт. Дахиад өөртөө юутай. Дардаг юмтай лотостай. Үх, цайваж энд Мики Гали гэсэн бодолтой. Time dilation ашигласан. За тэгтээ алж бол чадахгүй байна. Гатас таймер. Айны маш их юм хожиж ин доо. Хамтгтээ баг ингэжсэнээс шууд блинк авчмаар. Хойш нь тоосцсон байхад тэр инсэний бол дагаж гүйж орж ирэх гэдэг юм болно доо. Йоо ямар гоё тоглолт. Кн1fe даралт бол дэндүү сайн байна. Айн зулцгнууд төр зааж гарын давуулын ч орж ирсэн. Eco Stomp дагаж гүйсэн. Тоосон дээрээс дагуулад явуулсан. Vacuum бэлэн, Wall of Replica бэлэн. Алсан, Q алсан хэлийг нь ядж байгаа. Айн зулцгнууд төр нэг юм байдаг Dark Seer гэдэг батар. Зулцгнуудын аль нэг дээр нь шууд айн шилэгчдэг. Тэрийг нь салгаж гаргаж ирж бол ер нь бол чаддаггүй. Чаддгийм болов, чадчихдгийм болов бас. Мэдхгүй чадахгүй л гэж бодож байна би бол. Лавдаг. Яг өөрийн туршлагаас үзэхэд бол хил хүртэл салгаж чаддаггүй л байсан юм. Тэр ер нь бол хэцүү гэсэн үг. Хилж чадахгүй байна гэдэг чинь маш хэцүү гэсэн үг. And slide-ын дээрээс доошлох гэж оролцсон амжилтгүй. Тэгээ Микото бол ямар ч аюул байхгүй. Голын тавар дээр акшн болно гэсэн. Арчтай Facebook-ийн ч бараг л даагартай тайны вэ шүү дээ юу вэ? Postpack ямар ойрхон хийч байгаа болно. Багийнхаа хүмүүс рүү шидэх байсан. Яалтчгүй сэрэг дээрээ сайн пингэлцэн. Даваком орж ирсэн гоё. Сэрэн чэнс орж ирчих боломжтой Микотогоос. Adaptive Strike дээр шууд унгацсан. Wave Farm дээрээс хоёулын дээр нь орно гэнэ. Avalanche хийсэн хоёуланд нь орсонгүй. Хэрвээ Avalanche-ны зах тэгэд Oracle дээр орж исэн бол шууд Oracle руу дарих боломжтой байсан. За ингээд Savage Connect-лснаар бол халууных нь нилээн гоё болж эхэллээ шүү. Огтын 12 дахь минут. Top rune дээр Power rune shield гарч ирснийг Mikoto ботлон дагээд авцсан.
quick. Uses his time walk. There's the horsey from Q. And Mickey there. Мэдээл авцсан байгаад байгаа. He's going to get vision at the last moment though. Another time walk. Даавал энэ чинь рейнж хүрсэн. Time dilation, but there's the avalanche. Хоостсон ч дэмэж хүрэхгүй. Тиймээс бол боли гэдэг кол орж ирж. Able to dispel the flame guard And the shield rune, I think, that was there. So thank God that's out of the game. Zai going for BKB. Oh, first main item. Interesting. I'm still not super sold on the right. Гейм хөр ВФ-аар авдаггүй гинээс та. Ах зэвэр нилээн тэрж явах шиг байна. Хил бараа. Work on that, but Talon off to a really, really good start. Yeah, I feel like this is a little different than the lineup we were casting the other day, but Brew just being like another right clicker. За жавцаа эндээс. Хайп аавна гинэ. Гин хайп орж ирнэ гэж. Has felt a bit underwhelming. That's probably because of the nerfs, but it's not like the win-loss is horrible by any stretch. Still a great hero. Morph just makes it's hard for you to man up against Morph later and Darkseer auras and so on makes it hard too as With comeback би юу гэнэ. Байж болно байхгүй ч ажил нэрийг хэлж мэдэхгүй нөө боронч. Ийм гоё тоглолт болж байгаа. Bash buckle. Дэрэн женсигээд олуулчлаа. Өлтийг нь, ролыг нь. Эндээс рол хийхгүй ална гэсэн чи false promise ороод ирсэн. Панга үхэх нь бол үхсэн. Үхээс өмнөдөө үхэр буу. Рол бол ерөөсөө хэлэхгүй. Цайваж нэг гэл killing spree орж ирсэн. Мик нилээгүй байталтай. Дог нь Рубикийн мэдээллийг авсан. Эко стомпноос нь доожлчаад эргэж хараад Олиг ална гэж байгаа. Олиг алхахаас өмнө өөрөө өгчихгүй дээ. Оли дээр спирит нь хүрээд ирсэн. Оли дээр яаж алах юм бэ? Дими байсан да сая. Олиг типэлж ин талаа. Багахан. Явцсан. Ай Void-ийн 3 magic. Тийм. Void-ийн 3 magical. Өмнөх гейм дээр яг ийм байдалд орсон шүү дээ. Void-тай тоглолт. Hype ягаад авж байгаа вэ гэхээр Void-ийн хувьд л magical damage гаргалт ихтэй. Madness-тэй цохилтыг гүйцэтгэхээр баш орно, Maelstrom орно. Тиймээс энэ бүх зүйл бүгдээрээ magical damage. Энэ бүхнээс нь хамгаалнаа гэх. Гор бит гэж юу юм бол доо? Сайн мэдэхгүй байна бороо. Иймэрхүү юм гэхдээ бичиж хөө амтнаас хариулт авч ирснээс баг YouTube үзсэн амар байд. Ямар ч юм дээр how to гэж бичээдлэн гот нэг инэтгэх гэрэл. Hey I'm gonna show you how to today. Ах юм. Үтсэн дээр ш. Яг 3K network-ны лид талуунд бол байгаад байгаа. Түүгийн хувьд бол блинк авсан. За Facebook-тэй тоглож байгаа тохиолдолд блинк авсны дараа нэг асуудал нь мананы асуудал гэдэг маш том асуудал байдаг. Энэхүү мананы асуудлыг бол өмнө сөүлрингээр шийддэг байсан. Одоо сөүлринг авахар жоохон гонигтай байгаа. Яагаад вэ гэхээр сөүлрингний зөвхөн эрхийн бичиг буюу NFT-ийн 400 голд. Арайд энэ дүүнтэй болсон. 800 голдоор сөүлринг авна гэж яхаар. Өөр байдлаар ер нь мана рейжний зохицуулсан хамаагүй тухтай болцсон доо. Ямар санд одоо Марс гэдэг баатар хүртэл авахдахгүй байгаа шалтгаан тэр нэг сөүлринг гэдэг айтнаас бүр шууд хамааралтай болчихж байгаа шүү дээ. YouTube-д байдгүй. За тэгвэл л та мэдгүй. Sorry. Score bit гэхээр нөгөө нэг score ялалт малалт гэдэг хүний хайт байх нь тийм үү? AD. Яар амар барьдаг болсон би. Жохон чанга барих юм уу? Зөө арай жохон зөөлхөн барьчихъя. Ямар гоё барьж байна. Тамиг татчаад барьмааргүй байна. Заваа өнөртэй. Ох би бүр авирж штий энд. Ачих гээд нээр. Амар сайн тоглож. Тий. Оо за thanks. За тэр хоёр.
За Микотогоос Slide of Fist гэсэн скиллийг бол Rubik авч байгаа. Яа, Howlin чигээд Rig Grab шийдсэн чи урдталт нь Аалз тэгэлж. Үгүй үзүү нуруугаал бэрвэл. Яагаад байгаа би дараач одоо. Ой тэнэгтэй дагаараа. Яа тэр хогноод вэ. Энийг оруулах юм. Pushing the whole top lane, and he's very happy about some space. As Talon, do you want to commit here? Looks like they're gonna mass TP up top to try and look for Mika's void here. А дараа 7 хоногоос камер мамертэй каст хийлээ. Оо, Howlin чигтэн time walk хийчлээ. Time dilation хийсэн, доор нь тоосцсон. Үүнээс илүү зуурж болж чадахгүй. Ороос ч 50 сингэн хүйтэйгээд амар хацх юм бол ханараас. Чанг юм аа. Энэ яалтчгүй нөгөө нэг амтд хүртэл тийм байдаг шүү дээ нөгөө нэг эзэн ямар байна амтэн тийм байна гэдэг шиг үзэж байгаа хүн ямар байна яг юу лээ үзүүлж байгаа хүн ямар байна яг үзэж байгаа хүмүүс нь бас амар үдцэн хүмүүс байх юм тий. YouTube хаяг нь болохоор ABC Sport гэсэн YouTube байгаа шүү. Уг нь пин комментэн дээр байгаа. Description хэсэг дээр ч гэсэн байна. За голын таврыг бид авсан. Нийшэгийн хувьд бол swashback хийгээд нилээх damage гаргалттай хамгийн чухал нь mana burn-тэй байгаад байна. Diffusal blade-тэй swashback бол 4 цохилд орж ирдэг. Тиймээс тэр 4 цохилтны хугацаанд нилээх mana л цаад байна да. Howlin хийсэн чи хоошоо гарчлаа. Энэ time walk нь Howlin-чнээс бол нилээх гарч ишүү. Dota 1-ийн тайны чиг үржүүлж damage хийдгүү гинэ тий. Тоосцсон таргетаа үржүүлж damage ийн. Тоосцсон буюу агаар дээр байгаа таргет дээр Howlin хийх юм бол 2 дахин damage нь үржүүлнэ. Dota 1 дээр 3 дахин байсан. Dota 2 руу орж ирээд 2.5 дахин болсон. Одоо 2 дахин болсон байгаа. Дахиад муудагцсан тайныг. Тоосцсон байгаа батар дээр Howlin чарахыг. Dota 1 дээр чинь миний санаж байгаагаар тайны Howlin жигууд өөдөөс нь гүйчгээр ингээ сөрөөд гүйчгээр нөгөө нэг гацдаггүй байсан шүү дээ. Энэ дээр бол тийм байхгүй. Орхол юм бол орно. Жавз эндээс аал зарал бүтэн сая таастл хийж байна. Юугийн хувьд бол toss back хийгээд гарч явах гэж оролдоно. Хойноос нь time walk-тад бааш гэж орилоод байгаа. Бааш амжилтгүй болсон. Тэгээ нийш бол киллийг нь авч байгаа юм байна. Ролн дээрээсээ 14-7 гэсэн килл нарцаа. Хайны гэдэг батар биш үү? Ороод шидэж байгааз, ороод toss back хийчихэд өөрөө живж байгааз. Тэгэхээр force staff авдаг. Тэгээ энэ тоглолтын дээр эхэлж юу л авна. Ягаад вэ гэхээр time dilation өрүүдийн silken болоо гэсэн скил нь шууд тайныг бол геймг болгоод нь. Юу л авчих юм бол нэгдүгээрт mana rage-нэ зохицуулна. А хоёрдугаарт юу яана? Mana rage-нтэй болно. Хоёрдугаарт өөрийгөө сейвлэнэ. Хойноос нь юу л эхэлж авчаад хойноос нь force staff авах хэвээр. Үнэхээр яг өөрийнхөө батрыг бүр мэдэрчүүл. Ууг нь бол тоглож ихт амар олон бодогддог л доо. Үзчих бол амархан. Иймэрхүү зүйлсийг бодох нь. Тайны дээр бол юу л эхэлж орж ирэх хэвээр бүр must item. За Javzi хувьд бол блинктэй болсон. Mikota эндээс ET-гийн хувьд бол force staff-ыг авч байгаа юм байна. Хэдүүлээ нэг нэрээ Facebook дээр групптэй болох уу? Kn1fe toxic squad гэдэг юм уу тий нэг тиймэрхүү юм. Би ч уг нь өмнө нэг групп нэгч байтгаа групптэй байсан юм л. Энд бариад авсан. Сирийн ченсийг диспелтх юм байхгүй. Эко стомп дээрээс станцсан. Унтаа цэрэгтэн дотл дээр нь стан бэлтэж байгаа. За гэхдээ нөгөө талаас time walk хийгээд амьд үлдчихэж байгаа юм байна. Роног нь ашиглалцсан. Нилээ удаан тоологдох скиллийг дараалчихж байгаа юм байна. За тий юу л авж гин. Маш зүг айтунаас. Ер нь guys ийм байдаг байхгүй юу? Пик үнэхээр илүү драфт гэж байна. Байлгүй яах вэ? За энд мэдрэмжээр Howlin хийсэн хөнгүү байсан.
Рол ороод ирсэн. За түр байж байгаа би тэрийг байж байгаа үргэлжлүүлээ. За ролн дээрээс 2 мөргсөн, 3 мөрөх гэж оролцсон. Сарчин дээрээс алгасан. Алчиж байгаа юм байна шүүн. Eco Stomp дээрээс бокси дээр эффект орж ирсэн бол артлаас нь Purifying Flames ашиглаа шууд сэрэж байгаа юм боксыг. Ингэдэг зэ юм. Үнэхээр илүү драфт гэж бол байна. Аль нэг нь илүү драфт хийсэн байна ч гэж бас байна. Ямар драфтыг ер нь илүү драфт гэдэг юм бас айгүй сонин штэ. Late game орохоор хожих драфтыг нь илүү гэдэг юм уу? Early илүү драфтыг нь илүү гэдэг юм уу? Яг ер нь ийм тэнцвэртэй гейм явж яхад өөрсдийнхөө таймингийг хэн нь ашиглаж чадхаар драфтыг хийсэн бэ? Тэр нь л илүү драфт. Яг үүндээ драфтандаач биш. Өөрсдийнхөө драфтын хүчрхэг цагийг яг хэн амжилттай болгож ин тэр нь ялдаг. Нийс тэр илүү драфт гэдэг юм чи бас жоохон өрөөсгөл ойлголт шүү. Байн гол илүү драфт яриад иж болохгүй. За, энд акшн болчихсон. Намайг илүү юм ярьжсэн чи илүү драфт биш тест илүү юм ярьжсэн чинь эмбрийг чанаад хайчлаа. Яаж алчив? Өрүүд сабригаар зогсон л бах. За ер нь төсөөлөл төр бол силикон болоо хийж байгаа сабригаар зөхөнгөт ремнант нь маш удаа очино. Тэр хооронд нь зодоо алдчих юм л гэж бод. Чианич. Идэх. Цэнэглэлт таталт хийж байгаа шүү guys. YouTube-аар үзэж байгаа хэд маань 1x Tokyo гэдэг Facebook page дээр лайк дараад follow хийгээрэй. Тэн дээр бас тэн дээр би цэнэглэлт таталтаа хийж байгаа шүү. Энэ таад юу яагаад тах юм? Би цэнэглэлт таталтаа өөрөө хийж байгаа шүү. Та цэнэглэлт таталт хийхээр Kn1fe-аас цаашаа Kn1fe-аас prediction асуугаад өгөөч гэдэг юм. Одоо цаашаа Kn1fe-аас гэхэр нь хаалгаад. Би өөрөө хийж байгаа шүү. Зүгээр шууд янз янзын асуух юм байвал асуугаар би тэгээд боломжоор хариулаа л яваад. Ажилтаа хог байгаас тээ. Би яаж ийн каст хийж ийн нэгдүгürt. Хажуугаар нь цэнэглэлт таталтаа хийж ийн. Тэрийгэ шалгаж ийн. Нэмээд цэнэглүүлсэн хүмүүстэй тип өгж ийн. Хажуугаар нь бас юм уугаад байгаа. Ууж идэнэ. Массаж тэгээ массажинд орно энэ ч бас айгүй их хэмиг нэг дор хийж штэ. Хин бүр хөгжим тоглож байна. Одоо Spider Link дээр очиад Slide of Fist хийхээр л гэл. Игжгаад манайхаа нэг уулчаая аригчин тагтаа байна уу гинэ. Аригчин тагтаа байхгүй. Дээрээс нь тэгж ууж муухгүй. Уудаггүй байгаа шүү. Яа, юу болж байна? Групп чат нэгэд цэнгэлдэг хүмүүсээ типүү. Тийм, групп чат нэгэд цэнгэлдэг, байнга цэнгэлдэг хүмүүсээ оруулж ийл гэж бодоод байна да би юу. Бид одоогийн байдлаар нэг 2 3 хүнд бол байнга ийм байж магадгүй гэд хилээд л яваад. Kn1fe хэр агааж болтой вэ гинэ. Kn1fe маш сайн агарч бол. Гадаа халуун дотор яг үндэ даарж идэгэн штэ бид нарт. Цэнтрахаа мартсан. Тоглоомч биш. Тэр агарч болтол маш сайн шүү. Йоо цочих гэж. But if there's like some, you go this butterfly into a potential nullifier, you stick on like this dark sphere or an in the backline, I think Zai's gonna be really annoying. He already is. It's very true. He's just owning the map continuously, right? Always, these spiders are always down bottom, and Makoto, he's just. Бис гэж Apex-ээ хажууд байдаг мөн үү? Яг мөн ш. Very quick respawn. It's actually instantly up. Okay. And it's
spotted by the side of Talon, who I mean, the last roach didn't work out too well for them despite it being uncontested. Let's see how Liquid go about this, because Zai is already pressuring bottom. I wonder if they maybe want to smoke with the rest. Well, they have to do something about this. And it's got to be more than just the fortification. Тэгсийг орилсон. Чин нэг хүн бариа игээд цон хагалчлаа л гэж. За доотлын тавар 3-ыг авсан. За энэ guys энэ доотлын тавар 3 дээр акшн хийхгүй байх гэдэг бол мэдээж ойлгомжтой ро авч байгаа гэсэн мэдээлэл авчиж байгаа. Тиймээс Зайны хувьд бол айцгүй гүйж үрж ирээд. Хад мэлийг нь зөхөн. Зай бүр BKB дараад мэлийг нь ширлэх гэж байгаа юм шиг байна да. Миний бодлоор юу ч гэсэн ультига кастлцсан экостон пик гэж оролцсон. Ультинаас нь гарч явж байгаа. Мэлийг нь бол зөхөд авчиж байгаа юм байна. Зайг гол нь зөхөд ална гэж байх уу? Байхгүй гэсэн чи байгаа мó? Байгаад байна уу? Байхгүй байгаа дэнэ үү? Тооцсон хударсан. Эй бүрүүд болцсон. Тор тавиад орж ирээд хөөх юм араас нь орж ир зодох гэж байгаа шүү дээ уг нь. Үнэ тоосчлаа. Сайн алчих байсан баха сайн байж. Тэгэл бүр батных л гэж харж исэн сая. Дарчи. Яг цохот хараа. Хараа. Шамбринз. Яг л цохоц. За ер нь зөв тоглож байна. Юу вэ? Бүрүүд гэдэг батгач одоо ингээл эзэлсэн арен дээр тоглоно шүү дээ. Доотлыг нь ухчлаа шүү дээ. Нэг рошоо алдсныхаа хариуд нь. Хамгийн зөв тоглол. Зай бол бүр ер нь амар сайн тоглож шүү. Kn1fe уух чийл штэ гинэ. Танихгүй шүү бид нар хин гэнэ. Шок танихгүй юм бэ шүү. Сая Эмбер дефлет буцаж болохгүйсэн болох байсан ш тарин. Би тэрийг л гайхаад яг ярих гээд байжээ. Энэ Эмбер гэдэг батар чи ремнант үлдээгээд өөрийнхөө нөгөө нэг позишнингийг фейклж шатдаг батар. Одоо нөгөө глобал персенстэй батарууд байгаа ш. Орион байна. Өшөө юу байна? Спектр байна. Доор байгаа шүү гэдэг мэдээлэл өгснө. Яг үндэ дээтэл дээр акшн дээр хүрээд ирдэг. Ийм батар байсан сая уг Эмбер гэдэг батар. Гол нь үлдчихлээ. Би одоо Эмберийг үлдэж байгаа шалтгаан эйдс авах гээд улаарад байгаа юм болов гэсэн чи гүү байна. Эйдсийг нь морф авч байна. Тэгэхээр сая бол мискоммуникейшн болчихлоо. Энэ бүрүүдийн бикабыг дарж харж амжаагүй юм болов. Ингэж чирлж аавна гэж бодоогүй юм болов эсвэл. Эсвэл нэг сайн ойлгосонгүй үннийг хэлэхэд. Эйдс хоёр талаасаа смоклцсан. Аль аль нь бол клифэн дээр ваардгүй. Микототой таарсан. Слайд оф фис сэрэн ченсэн дээрээс бол гараа авчиж байгаа. Энэ оронд бол сайвэж орж ирээд тэр хоёрыг нь зөхиод авчиг гэсэн бодолтой байгаа юм байна. Үтítээ байсан бах өө ч би тэр чинь 2 жил нэг багт цуг амьдэрсэн хүмүүс шүү дээ. Байх л байлгүй дээ. Яа. 14-9 Kn1fe харьцаатай 5K network-ны илүүтэй Liquid бол тоглолтын network-оор л хашуулж байна. Хамгийн чухал нь энэ Morphling-ийн age-тэй байгаа тайминг минут 30 секундын дараа дуусах гэдэг ууг нь бол. Ямар машин би мэдэхгүй бороо. За эндээс butterfly болсон байна. Savage BKB-ний өрнөс ашигласан. Агним авцсан байгаа. Ер нь бол Void-ыг хувилнаа л гэсэн гүйж байгаа да. За Chrono хийсэн. Chrono дээрээс шууд алыг гэсэн бодолтой Javzыг алах гэж оролцсон. Юулэн дээрээс гоё тоглолтыг үзүүлсэн. Авуулан чиг хийсэн. Эргэж хараад байлтыг гэсэн бодолтой. Эндээс time dilation орцсон. BKB-гээ дарах шаардлагатай болсон. Зогсооно гэж байхгүй гэсэн чи баашчлаа. Өөрт нь үрж байгаа бааш. Дугар бааш. Time walk-ийг нь хойноос нь дагаж явж байгаа бааш. Цохиод байгаа waveform дээрээс adaptive strike бааш. Savage юу вэ? Хүн үү? Аrat нь харж ургу.
Амар юм болчихоо. Мики үхээд өглөө. Киби байхгүй. За дээдл дээр AIDS нь expired болохоос өмнө юу ч гэсэн Tower 3-ыг нь тогшаад авъя гэсэн бодолтой байгаа. AIDS expired болоход бол 12 секунд дутуу байна. Tossback хийж болно. Q сая амар оройтчлоо. Яг үндэ энд биш тэр Q живцэн байгаад байгаа. Огер сил татмаар өөрийнхөө force staff-ыг нөхсөн юм байна. Тэг гэхдээ юу бодчих юм маш оройтсон сая бол Void өгцөн голт бүрүүд байгаа гэсэн мэдээллийг авсан. Шууд зүгээр нүдэ анаал тайны бол орох хэвээр саяны. Түүгийн хувьд бол иймэрхүү pick-off-нуудыг маш сайн хийдэг дөө өгнө. Энд normal punch дээрээс зааяг татаж авч байгаа нэг зөксөн. Зайндаас л гарч байгаа юм байна. Эйдснийхаа таймингийг ерөөс ашигласангүй. Дөрөөд бүр доотлоо алдсан. Голоо нилээн зөхүүлсэн. Заай бүр амар их юм хийгээд байна. Өөрийг чинь сайн танихгүй байна гэж юм. Би хоцроод ах шиг байна. Ямар багт байсан юм бэ гэж. Өндөө багт байсан. Анхны яг official баг зүгээр ингээд энэ тэнд хүмүүстэй зөндөө баг болж тоглосон. Гэхдээ анхны яг official баг нь бол TIG гэдэг нэртэй. Одоогийн Cobolts. Одоо Cobolts байхгүй болсон л да. Одоо баг байхаа болсон. Анх Cobolts гэдэг багийг яг өөрөө бүрэлдэхүүнээ олоод boot camp-а гаргуулж аваад яг анх Cobolts-ыг байгуулж исэн. Хойноос нь Cobolts-оос гараад хэдий stack тоглосон. Тэрний өмнө horror гэдэг багт байсан. Тэгээд зай. Хүй зай. Зай ямар саагүй тоглолт юм бэ ч гэдэг. Өгсөн гэхдээ. Тэрний дараа Critics гэдэг багтай байж байгаа. Critics гэдэг бага хүүхдүүдээр залуу хүүхдүүдээр бүрдүүлээд тэрийг ABC спорт болгоод одоо тоглож байгаа карьерийг өндөрлөж байгаа. Сая сүүлчийн National Championship үндэсний аврагт орж 3-т орж миний тоглогчийн карьер өндөрлсөн байгаа. За, морфлинг сатаниктэй болох гэж байна. Ер нь бол HP пүүлээ нэмнэ. Хамгийн чухал нь dispel гэдэг эффект энд бас айгүй хэрэгтэй байгаа. Сатаникны dispel, сатаникны lifesteal бол хэрэгтэй байгаа. За, liquid-ийнхнийг бол ялахын тулд хамгийн дөрүүлж алах хэрэгтэй батран шууд панга олж тараад байна. Морфлингийн хувьд бол зөвхөн морфлингийн хувьд. Бусад баатрын хувьд бол ялангуяа Darkseer-ийн хувьд бол бүрүүдийг хөвөлж авах хэрэгтэй байна. Бүрүүдийг хөвөлж аваад өөрийг нь туулгачих хэрэгтэй байгаа байна. Таны энэ position 4-ийн таны tossback хийж pick-off-нд оролцож чадахгүй байгаа болохоор бүр яг impact бүр маш муутай байгаа. Түүгийн хувьд бол ууг нь таны дөрөв бүр гейм гоё эхлэх боломж маш багтай байдаг батартаа. Ялангуяа энэ патч дээр амар гоё эхэлсэн мөртлөө өөр нэг сайн бол тоглохгүй байна. Дөрвийн тайны бүр хийж болох маш олон үйлдэлүүд байгаадсан. Ганцыг нь ч гоё хийсэнгүү. Үннийг хэлэхэд. Эргэж ирэх магадaltaй байгаа юм байна. Гэхдээ зүгээр ер нь бол одоо бол хичээхгүй зүгээр энэ тэнд тэмцээнд орно л доо. Таньдаг найзууд майзууд стакараа тэмцээнд орно. Тэгээд юу ч гэсэн нэг байр байрлал бас орчихлох. Тэгээд юу ч гэсэн дахиж нэг бүр амир олон улсын тэмцээнд орж морж эсвэл бол цаашдаа ингэндээ мажор зажирын санаа өөрчлөж явахгүй. Өмнө мажорт орондоо гэсэн хэл найдвартай тоглодог гэсэн. Одоо бол тийм байхгүй. Тэгээд сууж байна. Хэдүүлээ. За. Роша. Авсаа. Контестгүй авах гэж байгаа юм байна гэсэн чинь контест орж ирж байна. Бокси эндээс саарж авцсан байгаа. Гейтний мэдээлэл орж ирсэн. Гейтний вардны. Ой. Тайм вокиснэ. Шууд зөрөгтэй кронатсан болсаа шууд алахаар байсан даа уг нэмрийг. Энэ оронд заа тэр голт хүй. Ракс аваад энэ BKB дарцсан.
Нэгээ дарц үй бүр хүн ална гэж. За тэрийн оронд reaction болоод байгаа. Avalanche toss combo дээрээс false promise орж ирсэн. Эргэж хараад Chrono дээрээс тайныг бол одоо алчиж байгаа. Итигийн ultimate хамаагүй гэж байна. False promise дуусангууд шууд дүрмцтэй бол Мике. Хойноос нь бол сайваж дагаадгүй гэдэг байгаа. Энэ хооронд хоёр offlane бол тэнд дүэлцсэн. Ямар амар олон акшн болоод панго орж ирээд өнгөрч орж ирээд нэг мөргөнгүүтээ smash buckle дээрээс манаг болгоцсон болол shield crash гэсэн чи босч байгаа юм байна. Микото serum chase-нээр барьж авч байгаа алсан нөгөө талаас fortune send-ийг хийж байгаа. Энэ хооронд юу болсон бэ гэсэн чинь Zai-ийн хувьд бол тэнд dark seer-тэй нэг эсрэг тоглосон. Normal punch-ын дээрээс Zai болохоор өөрийнхөө хувилбартай үзэх шаардлагатай болсон боловч хувилбараа игнорлж байгаа шууд dark seer-ийг алчиж байгаа юм байна. Ингэснээр доотлынхоо range-ийг аваад голынхоо милиг аваад хоёр талыг нь цөмлөөд дээрээс нь дайнаа аваад мөн дээрээс нь Рошан авснаар Liquid-ийнхэн бол энэ геймийг ялах магадлал маш өндөртэй болчлоо. Ялтын хуваар бол бараг л 80-20 л гэж бууж ин да. За бараг 85-15 ч юм уу. Тэр хвцаа болчлоо. Liquid are just outplaying Talon on this map. I think they don't have the right read or the right answer to Zai's brood right now. They just play the time. He goes mid, he pressures and jabs. He just feels helpless. Yeah. Мике. Beastmag-ыг аваад Fermentor-ыг нь авчиа гэсэн кол орж ирсэн. Beastman бол байсангүй. За энэ Zai-ийн юу болсныг ерөөсө харуулаагүй хараа. Zai-ыг эхлээд ингэж гарсан. Тэгээ буцаад орсон юм чинь. Zai-ыг нэг харсан чинь Zai-ийн хоёр хувилбар л зодж иславдаг. Энд дээрс нэг нь яг уншицсан. Яг сүлжийн мөчд уншсан. Одоо харж. Яг л нэг цогтны цэтэйс уншицсан. Дээрээс нь тэр хоёр хувилбар зодж байгааз хоёр хувилбар нь хоёулаа мисэлцсэн. Миний харснаар бол. This is the upper bracket, so loser will go to the lowers with an extra life. And the tormentor will be Liquid, so Q gets... Wait, what? You got it. За энд даварлаа хөөе. Fermentor ганцаар аавна гэж байна. Арайд эндх баха. За чи сайн байсан. Гэхдээ Fermentor ч юм бол арай агтах баха. Боксыг бас хийх орж ирнэ. Юу вэ? Orflink дээр л тоглох гээд байна. Нутаг усаа гэж юу? Нутаг ус эвгүүцсэн. Нутаг ус гэхдээ сайн байна уу? Ямар сайн тоглолт юм. Би яг үндэ Азийнх нэг Аз багуудыг ер нь үзэх амар дургүй байсан. Талон гэхдээ яг үндэ тоглоод байна. Талан гэхдээ бүр амар сайжирч яа. Хотлаач хүн. Өмнө жил мэлээ. Өмнө жил гэдэг чи одоо 11 сар мар яхаас. Арван сард ч одоо манид форумтай бэлтгэл хийж их та скрим хийхээр ялж магадгүй ч юм шиг мэдрэмж төрдөг байсан. Талааныг сайн бол огт санагддаг. Одоо бол арай л сайн байна. Үй! Йоо, Чэнэстан бүр амар орж ирсэн ууг нь. Дэмэж дуцлаа. Яагаад дэмэж дуцсныг мэдсэн үү? Яагаад гэхээр ниша мөрөгчлөө сая. Мартингийг мөрөгчлөө. Цөөр дэмэж нь байхгүй болсон. Инсэниа эндээс өөр дөрөв false promises бол void-д нь хурж байгаа дүзэн гэрээ time dilation нэг зөхөд алдсан. За сайваж энд бүр саагуулаад байна. Тэнд орж ирээд инсэниаг алж. Ой, Chrono! Хоосон Chrono! Хоосон ч биш юм байна. Баг өөрийнх нь багийн хоёр цэрэг байгаа. Ёй! Анда нэг хүнийг Chrono-д гчиж. Ой. Вэй форумгүй морфлингийг сая захалж Chrono-д гчих юм уу? Яг хин зодохын чамайг захаллаа гэд. Мики Маус сая бүр яг л төрхөө харууллаа. Яаж байгаа юм болоо?
За эндээс гарч явах нь. Алон Монгол баг биш ээ. Монгол баг байхгүй энэ тэмцээнд. Энд амар акшн болсон. Энд Void-ыг бүр амар гоё чейн станцсан. Бараг станго баг штэ уг нь. Тэр хараа. Зай уг нь өсгийг нь оруулах гэж л үтсэн юм шиг өн хөлийнх нь. Гэсэн чи хоос. Everybody that has the Aegis loses the next fight. That's what we've learned from this game. Therefore, so you just don't take Roche. Zai is running out of space. Аус нь юмд тулчлаа юу. Окей. Yeah, Swift, honestly, you don't really mind dropping your boots on Brood in the late game. I think especially with Swift Link, you have the movement speed from the webs as well. So he's got like 2 more items in him. I would say Mickey's next biggest item. Үнгэлсэн сая бол. Гейм ер нь дуусаагүй байгаа шүү. Хоёр тал мал алдах бол өстой бүр төвий хамаагүй болцсон шүү дээ. Одоо лейт гейм эхэлж байгаа. Morphling одоо Agniма эдэнгуудаа Monkey King Bart олчоод дэмэжтэй болчихвол яг л зовх гадах юм. Цайвэж бол бас алдаатай хүн шүү. You need to be able to deal with the enemy win cons yourself. So Kn1fe Savage gonna get himself an MKB, try to get in there, kill Zai. Mickey getting his own MKB against 3 Morphling. 5-man smoke coming out. No, this is disgusting. Oh, Radiant see it though. They might. Rubik Morphe ультиг аваад өөрт нь хувилж болдог юм уу? Өөх ямар хэцүү юм асууд юм бэ? Би л Morphe ультиг амьдралдаа авч үзээч юм. Мэдхгүй байна. Би уг нь Rubik-ээр маш их геймтэй дээ. Morphe ультиг бол авч үзээгүй амьдралд. Авч үзээгүй бол болдгүй юм болов? Мэдгүй. Тавьчтай таарч тоглож ийсэн үү? Тавьчийг би бүр 16-тай бацаан байхад нь таарч тоглож ийсэн. 16-тай Immortal 3 ранктай байхад нь. Би тэгж яагаад энэ тоглолтыг дуусгаад дараагийн тоглолт болтол жоохон хүлээн штэ цаг байгаа штэ. Тэр миний архивыг өгөхэй за. Скриншот мод юмнууд Facebook дээр байдаг ах уу? Position on the map right now here, holding the enemy triangle with 2 high ground wards as well. So if you're Liquid, яа, хоёр талаасаа смоклсон. they know better than that. They can just push mid. Ийдвэрлэх тамхитаараа явсан да. Микото олыг нь юу ч гэсэн устгаад байгаа. Юу бол хажуу талд нь явж байна. Liquid have 2, about to get the 3rd and 4th with Insania and Boxy squeezing it in. I think if Talon knew this, Talon already with the fight sword immediately. Rapier's next on list apparently. We'll talk about that in just a moment. Giant Жавч дээр орж ирсэн Kn1fe Fire дээр өөрийг нь хувилцсан ийүүлтчлээ. Кронодогт нь яг ийүүлсэн. Ямар гоё таймагтай Q-гийн ийвэлвэ. Нөгөө талаас Fortune Send-дээрээс байлтыг гэсэн бодолтой. Өө ялах гэж оролцсон Микото яг үнд эргэж хараад өөрийг нь алчлаа. Бүрүүд унсан. Нишагийн цусыг нөхөж байгаа. Мики эндээс Chrono байхгүй. Swashbuckle хийгээд Void толцсон хувираад байгаа. Time Walk дээрээс башцсан. Дахиад эргэж хараад хекссэн. Өргөж болно. Swashbuckle хийсэн. Баш орсонгүй. Shield Crash дээрээс стандарт авсан. Void болоод хувирсан. Time Dilation-ыг хийсэн. Богт эндээс өөрийгөө өргөд гараа авчиж байгаа. Ember орж ирсэн. Box-ыг бол алах боломжтой. Face Edict хийсэн. Skill-ыг нь авсан. False Promise. Time Walk хийгээд алдагдсан сан нөхөж болно. Boxy Time Walk хийхгүй өглөө миний анда багшаа хүчлээ. За нөгөө тал дээр Chrono орж ирсэн. Хүүгээ итийг алчиж байгаа юм байна. Morphind манаагаа цусгүй юучгүй, цайны сүүчгүй, хоолны цуучгүй гэсэн чи юу вэ? Бүх юм байгаа юм байна Morphind ой. Хүй, Morph. Пэц идэгтэй цохиж чадахгүй. Morph. Йоо, энэ чи үхтгэл баатар байна шүү дээ. Үхтэхгүй байх гэж бодлоо шүү дээ. Дисарамцаа нэг цохилт бааш, хоёр цохилт бааш. Баш нь гарч ирсэн ээ бааш. Оо за. Окей. Хүний баш ингэж орд юм байна. Азтай хүмүүс ч ийм л өгдөг юм байна. Би бол бүр башаа авдаггүй шүү дээ Void дээр. Угсаа орохгүй юм чи. За энэ уг нь амар vacuum. Данч wall of replica байхгүй. Нөгөө талаас амар Chrono бас.
Ань их амар крон бол байгаагүй юм байна. Юу ч гэсэн таргетаа бол дуусгацсан. Итийг дуусгацсан. Итийг биш уг нь Эмберийг дуусгах зорилготой л байх хэрэгтэй байсан баг та. Энд гэхдээ ямар амар байлд юм бэ ч тоо. Үхээд ийсэн Баатар энэ хараа хүн зөхгүй байгаа л юм. За дээдлийг нь зохиол эхэлж байгаа юм байна. Таурын цус бол нилээн багасцсан. Нилээн багасцсан. За тоосбек хийсэн. Шууд BKB дарсан 3 батрын байбек дээрээс байлтыг гэж байна. Эмбер орж ир цааг болсон. Яг өндөө өөрийг нь хэкссэн. Time dilation 2 талаас орж ирсэн. False promise Zider маш гоё орж ирлээ. TP out хийх гэж оролцсон. Sleep орж ирж байгаа юм байна. Echo stamp дээрээс заа бол үгсээ эндээс. Үлчи өслөө хэлгэдэг шиг том утгахгүйх нь. За үгсэн. За явдал байбекнаас хойш ихний үхэл юм шиг байна. Микиг алчих юм бол баг яг өндөө хожих гээд байна хөөе. Бааш за Мики V формтой нэмээд time walkтэй. Ухтаж чадахгүй байгаа. Time walk бааштай. Авууланч орж ирсэн. Манаг уулцсан Сэрин Чейз. Миконс. Йой. Байбектай да Мики өгнө. Тоглоом дуусах. Оо ямар амар баашч ба. Оо нөгөө талаас ямар амар орж ирвэ. Нийшээ дээр авуулынч орж ирсэн. 2 авуулынч орж ирж байна. Хин минийх хин чинийх вэ? Рубик хүнээ өргсөн. Барьж аваад байлтна гиндэ нийшээ шаарта дарсан. Өнгөрөх гээд оролдоод байгаа V4 хийсэн. Flash back-ын дээрээс доошоо буутсан. Авуулынч хийсэн. Нөгөө талаас shield crash хийсэн чи баш нь орчлоо. Өөрийг нь өвлж гад өөрөөр нь зодулсан. Хин юм бэ? Rept юм бэ? Алчж байгаа юм бэ? Жав залчлаа. Жав өөрийг нь өвлж байгаа өөрөөр нь алуулчлаа. Үгүй талон. Очих гэдэг юм биш үү? Боломж байна уу талаанд? Уран манго өдөд clarity дараад голыг нь ухна гиндэ. Savage. Энд ихтэй ямар амар юм бэ? Юу вэ? Tiny эндээс Wind Waker авах гэж байна. Chronon дотор орсон үнэ эвэлт гэдэг. Энэ хараа. Morphling өөрөө хувирж time walk хийгээд нэмж урсаад байгаа болохоор mobility бүр үнэхээр л дийлдэх байгаад байна. Энд яг л өөрийг нь зодолцаараа. За, доотлол төр. Рог наавна гиндэ. Талон. За энэ бол бүр дөрөвт Рошан байх хэвээр. Байхгүй энэ Рошанд. За баг өндөр дээр гарцсан цагсаад байгаа. Багшаал уг нь байбектэй юм байна. Рубик нөгөөх нь хин гэдэг үлээ. Оо, Oracle 2 л байтай санагдаад байна. Void байтай бас. Pango уг нь байтай юм байна. Зоосны гачигдлаар тууцсан. Дайрийнхан бол ер нь бүгд л байтай байна. Бүрүүдээс устна. За нэг амигтараа явсан да тэнд. Смоклж жагаад. Тэн дээр бокси смоктой голыг нь катлаад байна. Хинч мэдэхгүй л байгаад байна да. Голын зэрэг хараа ганцхан зэрэг л атчих хэвээр баг. Фейд болтон дээрээс устгацсан зэргүүдийг нь. Яй. Аалцнуу дээр хурж ирээд 2 батрын типик холтчлоо. Багшаагаад ганцаараа смоклаад байна. Нинжаж ирт юм шиг байна. Тир 4 айтем. Дахиад 9 минут хүлээчихвэл тир 5 айтем онж ирнэ. 50-аас эхлээд. Биш 60-аас эхлээд.
You think they're gonna kill Tormentors? Wait, how many shards we got left in this game? Let's see. Well, they could pick up some gold. Oh, Jams doesn't have the shard. Ollie doesn't have the shard. Yeah, because they've been ignoring their Tormentor. Айн бүр амар юм болоод байна. Liquid literally have all 5. It might not look like it has feelings because it's a cube. Jams, you're queuing it up when you can just kill the Tormentor. Let's go, bruh. Yeah, it's time. It is time. As Ollie close to his Aghanim Scepter. Honestly, that's no joke either. Like if he can get the Энэ Оли агнимтай болж байна. Олиг агним бас удахгүй шүү. Өрүүдийн өдөөс ядж яхад энэ ч одоо. Хардтай агнимтай байх юм бол энэ Оли чи яг үндэ хэнийг тоглохгүй. Инсийн яг тоглохгүй. Нэг сайхан үнэ аварч ихээр ардталт нь гарч ирэл нэг амар юм зөхиод байна. Олигийн дэмэж бол бас амар болж байгаа. Боксинг аль юурийн галбын үед л X авна гэсэн бис одоо хүртэл аваагүй явж байна. Юу гэдэг чинь 38 минутан дээр авч ирсэн шүү дээ. 3 унж ирсэн шүү дээ. Одоо хүртэл аваагүй л байгаа юм байна. Ангичтэл талааныхан бол байбактай болж байна. Бараг AIDS нь expired болоход бол минут 40 секунд. Хүн ямар Аазаа алдсан юм бэ? Ороод баг манай Аазууд бол тангина бүш ба гэсэн зүгээр. Валанг навард акомид боо push тангина боо гэж орилол шааж өгдөг. Энэ гэхдээ Аазаа алдсан тоглож шүү. Байбака хүлээгээд байгаа юм уу? AIDS үг нь ашиглах юм шүү. Байбак хүлээгээд байбак гарч ирэх юм бол шууд AIDS expired болно. Тэрвээ хоёр талаасаа байбактай болчвол сайн ч гэсэн AIDS-ээ ашиглахгүй бол хоёр талаа зөмлөвцөн гэсэн сул талтай байгаа шүү. Нэрнгээсээ л Аазаа алдсан тоглолт ийж шүү ч одоо. За, Микото. Тив аавн гинэ. Уг нь бол Рошаны рефреш шатгацсан байгаа даа. Savage эндээс AIDS expired болгосон. Энэ баг яг үндэ AIDS баг expired болгоцсон дэр юм шүү дээ. Слот бөглөөд байгаа юм шүү. Улцсан морфлинг. Илүү дутуу юм аа идээд дарталтан дахиад нэг айтем байгаа даа. Агнема айтсан, шаарда айтсан. За 5 smoke liquid байсан. Голоо гаргаагүй смоклцсон. Тэрвээсээ голын вэвийг харж исэн бол за морфлинг хөлбрээ явуулсан баг харж исэн байх хэвээр доо. Голын вэвийг бол фейд болт хийсэн гэсэн мэдээлэл авсан байх хэвээр. Энд өнгөц сая вачер авсан мэдээллийг авсан. Смоктой гэдэг ойлголтыг бол шууд ликвидийнхэн цаад авчиж явах хэвээр. Мики рефреш авах гэдэг юм. Void. Рефрешавд мана хүрлэлт байгаа юу? Энд арайд эндүү бохвол бүр ийшээ орж ирээл фар зочдөг юм. Юу ч болоогүй юм шиг. Тагсаас өрөн дээр нь. Микото эндээс вэви гаргаж байгаа юм байна. Хамгийн аюулгүй харагдана. Итиг яг нэм бэлэн болсон. Энэ ити бүр бэклайны дээр хоёр спортыг бүр нилээн тухгүй болохоор харагдаад байгаа үг нь. Бүрүүд ингээд яг харахаар айтемгүй юм шиг мөртлөө цагаа тулаад харангуут Universal Battle гэдэг ихт бүр амар гаргах юм аа. Амар дэмэж юм шүү дээ. Тэнд бүр ангалзаадлахгүйгээд нь. Нийт 2313 аалз өгсөн гэж шүү дээ. Хараа. 2313 голдыг аалзнаас авсан гэж байна. Аалзыг алгаараа алвал 10 төгрөг гэдэг лөө. Тэгэл тийм л юм болж дээ. Чи одоо аалз 2300 гэдэг чи хэдэн аалз алдсан юм бэ? Нэг аалзнаас 8 голд авдаг санагдаад их юм. Томоос нь 8-ыг, жижигээс нь 3-ыг ч үлээ тэгж авдаг та.
Төний миндэ одоо л сэрж штэ. Яа. Мань бүр өнөдөр нөгөө гэрлүүгөө хараад огт унт чадаагүй шин. Өнөглсөн чи маргааш төгөл хүрээд ирж штэ. Би маргааш яг суух юм бол шууд хамарнаас цусгоожол суурин дээр баг эмтэл рүү шахах. Маргааш 4-өөс хүрээд ирж. За энд shield crash. Нийшаг ална гинэ. BKB дарцсан. Эргэж хараа байлтна гэж юу ч гэсэн кронотсон. Дотор нь бол шахаад байгаа. Экостон порт ирсэн ультимейтэн дээрээс ямар өндөр дэмэжийг үзүүлээд байна. Өөрийг нь хуйлцсан байлтна гэж энэ юулэн дээрээс төр зүрийн зайг бол гаргасан. Эмбер тэнд жүжиглээд байгаа гэсэн гүү ээжээ. Бүжиглээд байгаа гэсэн чи жүжиглээдсэн юм байна. Үхчихэж. Юу үгэл үхээд өглөө. За эндээс Avalanche тоос 2 спортыг нь байран дээр нь тавьсан. За нөгөө талаас wave form-дээс гарч явъя гэсэн бодолтой smash back-ыг хийгээд зүрх чараа shield crash-ыг нь хийх гэж оролцсон ч гэсэн бааш орчиж байгаа юм байна. Disarmedсан smash back-ыг хийсэн. Хараа. Олли тэнд бүгдийг нь алж ийн. Олли орж ирээд хэнийг алдсан? Хин гэдэг үлээ. Pangog алдсан. Одоо Morphling-ээр нь Satanic-ын дээр цусаа нөхчиж байгаа юм байна. Голыг бүшлэх хэрэгтэй болцсон. Олли бүр нууцхан амар өндөр дэмэж хийчлээ. Хараа саяны дайны damage recap-ыг харах юм бол Олли дээр 3000 damage үзүүлсэн. Арайд энд. Дээтэл дээр Tower 3-ыг нь авсан. Өнөөдөр угаасаа би каст хийх ёстой байсан. Бандчихууч гэж шиг юу гэж байгаа та нар. Маргааш та нар Noxy-д бандуулна шүү. За энд тайны. Арай гүнзгий орцсон Q бүр өнөөдөр яаж чадах юм бэ? Цаа зүгээр guest toss back штэ бүх юм байгаа. Эндээс time dilation хийж байгаа байлтна гэж байна. Бокси орж ирээ text гэж оролцсон чи яг үндэ BKB дараад эргэж хараа байлтаа гэж байгаа. Микэ дээр false promise орж ирсэн. Усных нь гадаа байлж ирсэн бол гарыг гэдэг call орж ирсэн. Саржин дээрээсээ юу ч гэсэн дээдлэг нь устгах гэсэн чи өнкөрж явж байгаа нишэг алыг гэсэн бодолтой. Оли хурж ирсэн. Агнинто байгаа Оли алдсан гэсэн call-ыг үзүүлсэн. Avalanche дээрээсээ detection байна уу? Байлгүй яг тастыг дарсан. Микото эндээс double kill хийсэн. Pango dieback болж байгаа юм байна. Үе ус руу н орцсон сайвж ус руу н орцсон наа чи нээрэнгээс айлын ус хөөй усан дээр нь алаатай Рубикийг хөөй Рубик дайбек болж ин багшийг алах гэдсэн багшийг бол алж чадсангүй. За эндээс харпунж байгаа аль гэсэн бодолтой Windwaker-н дээрээс бол toss back хийж байгаа гараж явсан эндээс төв зөх гэсэн call орж ирж байгаа. Тэр оронд нөгөө талд нь бас төмсгийг аваад байгаа юм байна цэргүүд. За хоёр талаасаа нэг авсан. Avalanche хийсэн. Page dict-эн дээрээс бол цогцолтыг нь хаацсан байгаад байгаа. Байлтна гэж байх уу? Хоёр корн байхгүй. Прон зөгч чинь. А нөгөө тал дээр уралдаад байгаа бүрүү зөхөд байна. Юу болоод байна? Итгэ үлти орж ирсэн бүрүү зөхөд байгаа, төвөн зөхөд байгаа, цөвөө зөхөд, төв зөхгүй байхгүй юу? Тэнд дисарм хийсэн. Бүрүү зөхөд байна. Ликгүй зөхөд байна. Цай зөхөд байна. Яа! Энэ мэдрэмж бүр хөгийн шүү дээ. Төв зөгчижсэн чинь. Би бүр яг ингэ төвийн зөгчижсэн чинь ингээл ерөөсө дэлгэц доошлаад эхлэн. Дээшгээ татангуутал доошлаа шахаад. Ямар амар дэмэж авсан болоо талон. Ямар гонхтой юм бэ? Нутаг бас хамуудаа. Төвийг чинь зөхөөд штий. Төрүүнээс хойш тэр бүрүүдийг зүгээр л ингээд обжектив зөхүүлээд ах юм уу? Йоо ямар шаад юм бэ? Зайлуу ярилцлах сонсъё. Тэгээд нэг комент уншаадах юм. But man, what a crazy ass series. What a sick game from both teams. This is a tough loss for Talent, but they should still be happy with how they played. Damn. They're looking good as Zai. This guy is illegal as Йоо ямар амар тоглолт вэ? Again, not elimination. Holy damn. Хамгаалт байсан бол дархал ухалтай хөрөх юм. Бас хожих гэж хичээгээд хараа уйлж шít чааваас. Уйлж байгаа хүмүүс хамгаалт байсан бол дархал байсан. Уйлахаар хэмжээнд дэмэж авч. They're going to continue on the upper bracket as both these teams deserve to win that game. I feel like, my goodness, what a series this was. If you're Talent, you must hate Zai right now because this guy, he was the absolute. Яа, би яг зөндөө хэлсэн шүү дээ. Бүрүү цохоод байна гэдэг чинь. Хинт сонсохгүй байсан. Хохин. Тийм ууртай. Яа, гэдэг ямар гонхтой юм бэ? Амар дэмэж авчлаа. Инээд. Тэгээ яг үндэ ликвидийг ингэж донслогч штэ хөөх. Аз сервер ер нь доромжлуулахаа болох гэж байгаа юм байна шүү guys. Аз ер нь дайжгүй юм байна шүү guys. Ямар амар гейм бэ га. Яг л гал. Эцгийн үг ч гэсэн. Хэлбэр л санагдчих.
What a performance, what a series, Zai. I'll try to piece it together, but boy, was that something to witness. Let's start with game number 3. You guys kind of lost control of early game, mid game. Seems that the decision early on was, Broodmother, go be annoying. Go split push constantly. Did you start factoring that into the gameplay? Yeah, I mean, I think we got smashed in lanes. Like, it did not go according to plan. They were kind of controlling the tempo of the game. And it seemed like, you know, the only way out is to annoying and force them to move around and stuff. So, yeah. زي معنا من تيم ليكويد كان يتكلم عن وش صار في الجيم الثالث. أول شيء لازم نسأله إياه كيف قدروا إنهم يطلعوا من السيتويشن اللي كانوا فيه لأنه الإيرلي جيم والميد جيم لهم كان جدا. A handshake coming out. Both teams respect series. This bane of this entire game. What an absolute monster. What a performance. Yes, he's going to be the one apparently to get injured. I was wondering who they were going to pick. And yeah, Talon just thinking what they could have done. Like one small change in the game and they win, right? Like there's just so many small things that happen throughout the course of a game. They cancel all the TPs while he travels there and he just gets to hit it from full to zero. Yeah. What a monster game. Yes, it looks like we are ready for this interview as Tsunami, I believe, will be talking to the illegal man, MVP of the game, Zai. All right, first things first. Can we get some noise in the audience right now for that game of Dota? What a performance, what a series, Zai. I'll try to piece it together, but boy, was that something to witness. Let's start with game number 3. You guys kind of lost control of early game, mid game. Seems that the decision early on was, Broodmother, go be annoying. Go split push constantly. How did you start factoring that into the gameplay? Yeah, I mean, I think we got smashed in lanes. Like, it did not go according to plan. They were kind of controlling the tempo of the game. And it seemed like, you know, the only way out is to try to pressure silence and be annoying and force them to move around and stuff. So, yeah. زي معنا من تيم ليكويد كان يتكلم عن وش صار في الجيم الثالث. أول شيء لازم نسأله إياه كيف قدروا إنهم يطلعوا من السيتويشن اللي كانوا فيه لأنه الإيرلي جيم والميد جيم لهم كان جدا سيء. فوش كان الحل الوحيد؟ إنه لازم تخلي برود مدر تروح تسوي سبيريت بوش وبيزعج كل اللي موجودين قد ما يقدر. برود مدر تسوي شغلها. All right. Second question. Could you hold your This game is like, you know, obviously we get top 3, but it's like it's яа амар л гейм боллоо. Ямар амар гейм бэ? Яа дараагийн гейм эхэлтэл хэдүүлээ юу хийх вэ?
Яасан гинэ. Savage-тэй таарч тоглож ирсэн скриншотыг чи үзье. Надаа ямар скриншотнууд гэдэг юм бол тоо. Ой, би Facebook орчихоор миний бүр хамаг юм гарч ирэх гэж байна. За байж зэ. Өөр веб дээр халаадах юм. Зөндөө тараханд таарсан л да гол нь тэр үедээ таарад скриншот хийдэг байсан үе гэхээр нэлээд жоохон л байсан юм шиг чааваас. Хэдэн омонт таарчс бүүмд. Хараадах. Энэ минь хавцаал юм шиг байна. Замаа ишээ оруулж харагдаж байна уу? Оюун тэгтээ нэлийн сүүлд тарсан юм шин. 19 он гэж байна. Энэ сайваж байна. Энд чинь 19 онд юу вэ? Сайваж 19 онд 16 таа байсан юм. Лавдаг энэ үед бол 16 таа хөөхт байсан юм. Тэгээд нөгөө нэг багт орно ранк 3 муруу гэдэг үе нэ. 19 онд тэгэхээр амар олон юм болж исэн юм шин. Энэ болохоор 19 онд хэн байна? Армел байна. Тэнгуүтэ манад Коко байгаа заяа. Тэгээд энэ нөгөө нэг юу байдаг? Нөгөө нэг чин чон гэж бичиж байгаад бандуулдаг байна штэ. Тэр тоглолт чи энэ тоглолт. Танкинг мажороос бандуулдаг билүү? Юу ч гэсэн. Армел энэ армел нь. Би санаж байгаа. Тэр скриншотнууд байт юм байна. Энэ одоо хин ч байсан. Энэ shadow байна. Тэр үед яг TI аварга бол. Ой юу вэ? Энэ хинтээ тарсан. Яами ч байна энэ дээр бол. Би энэ байна. Баан авсан байна. Манад дэнд байсан юм байна. 19 онд тэгээ скриншот мод хийдэг л байсан. Ийм л дүүсэр байсан гэж. За болсон байна guys. Энэ ямар сайд энийг хараа. Сайвжиг хараа. Та бүр гараа өргөж босч загсан юм шин. Одоо хардаа guys. Энэ хараа. Ингэж ингэсэн юм шин. Энэ хараа. Яа! Яа! Ямар хөдөлтэй. Би тэгтээ ягаад энийг гэдэг юм бэ? Яа, ямар амар дэмэж авсан болоо. I think maybe this is another like Zai strong, like he just sit there. Yeah. Even after winning, he just sit there. I mean, he's exhausted. Right? I'm sure like everyone else is literally like, you know, they're at the top of the mountain. They're like, oh, it's so beautiful up here. And Zai's like, no, no. I mean, like maybe you just don't happy too early. Like I think he just managed to keep his composure this whole game. That's what it looks like to me. Like yeah, that's just generally how he is as a person. Yeah. And then you can see throughout the whole game, he's just doing what he needs to do to win the game. He thinks he's just objectively making the next best play, right? Yeah, exactly. That was a little heart-wrenching to watch those reactions. I mean, there's not 10 people in the lobby, right? 9 of them are either in adulation. Үүлд MVP-н Savage хин бокс биш. Savage биш үү? Хайваж үнэхээр сэтгэл зүйн бэлэн байж байгаа саяных шиг босож зогсоог бол хойшоо гарч байгаа типич байсан байхгүй. Би одоо тэг гайхаад л төвийнх нь хажуу талаас типицсэн шалтгаан юу юм бол гэдсэн чи сайваж хам зүгээр босоод гараа өргөцсөн орилж морилцсан байж исэн биш дугасаа. Тэрнээс болчлаа. Ямар гунигтай юм бэ? Энэ бүр угаасаа жижигхэн детейл болгон бүр яг амар их том харуулт үргдэг юм аа. Тоглох хэцүү угаасаа. Тоглож байх хэцүү. Маш ихтэй юм байж.
watching this Emotional damage. into that. Цэнэглэлтүүдээ гэдэг та хүлээж энийг сонсч сонс. Almost never happened. Like I said, I cite the last TI where they played Thunder Awaken, and something similar sort of happened. It's these moments are you know what can define a team as well, and Zai really like cements himself as one of the greatest of all time. He already has, and this is just another indicator that you know he's still in. I don't even know what to say anymore. What a game, what a performance. Team Liquid very, very, very much deserving their place in the upper bracket grand final slot. They'll be trying to make their way into the proper grand finals as the first semi-final boss of the Riyadh Masters. Of course, while we're still cooling down the temperature here in the studio, Jenkins, let us know how the crowd is feeling. What's their mood like in the arena right now? Assalamu alaikum, Habibis, once again. I'm here from the player lounge, and we're about to watch Team Spirit versus BB Team. A regional matchup, as you can see. Spirit is in good spirits. They're playing table hockey. Yo, Collapse, who's winning? Of course, they're both winning. Unfortunately, that can't happen in this upcoming series. BB Team, they were eating in the cafeteria, so I'm not going to bother them. GPK had many muffins on his plate, which I will say is a very interesting pregame ritual, but hey man, if it means that you will win mid and you won't tilt, all the power to him. With that being said, back to the panel, and all the power to them for this series. Thank you very much, Jenkins. Of course, right now all the power is in the hands of Team Liquid as our first team to guarantee top 3 at the Riyadh Masters. They need an opponent though to see who's going to be the other challenger to try and vie for the first grand finalist slot, and that will of course bring us to Team Spirit versus BB Team for our upcoming matchup. Before we go into a break, Faithbeyond, I want your opinion. Who do you back to win this game in the interregional matchup? I think Team Spirit will win. Because BB Team, I think they made some mistakes before they play against Nine Pandas. Fly, what do you think? I think I'm going to go BB Team. I think they've been incredibly consistent, and obviously some shenanigans happened at the last major, but I thought they were probably like a top 3 team there, and we didn't get to see it, and I think now we will. Well, PSJ, fortunately I'm going to get your opinions on the break, because when we come back, Team Spirit versus BB Team to give Team Liquid a challenger in the upper bracket final. The semi-finals about to commence. Do not go anywhere. We'll be right back with some more incredible Dota action here at the Riyadh Masters. Open your eyes. Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Яг ганц хүн авиж тийм араа үргэлжлээ. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Tsunami means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Tsunami.
Өргөж. Кармад бол. Ани дэс гонигтай ажилласан. Аль биш. Хөөе, guys. Та нар ямар хөөрх юм аа? Би юу ч ярихгүй микэ хагаад таг чиг болоод 10 минут болсон чи оо байна шүү дээ. Манай яг хүлээлэг 120-ын байна уу? Хүлээлгийн танхимын байна уу? Хүлээлгийнхаа юм бичтэй. Хүлээлгийнхаа юм бичтэй. Алив. Та эдэг хараад нэг нүдлээд аваадах юм. Та нар бол бүр үнэхээр MVP биш шүү. Хүлээлгийн танхимынхаа нэг сайхан лайк дар. Эхлээд лайк дарах юм биш үү? Лайк дарчаа тэгээ юм бичтэй guys. Хүлээлгийн танхимынхаараа өөртөө итгэлтэй өндөр царайлгаар лайк дарснаа юм бичиж байна. Анх заяа маань байна. Оо дандаа маань натлах юм биш.
Хоёр сайхан жавхлан төгс байна. Бүрэг сүр мягмар дөрж байна. Өдцэн хазуур бас байна. Яг хөө хацдаг ч гэсэн. Оогийн ах байна. Таны дууны нэрээ мэдэхгүй шүү дээ бүр эн чинь нөгөө Сауди Арабын дуулах шиг шүү дээ. Таны үгээр нь хайчаач. Аа. Жижи хаа гэсэн. Тийм үгтэл дөө. Өндөө байна. Эзэн хүрлээ байна. Оо болж шүү guys. Nice work going to save Laura for time being going inside the pit for cover. He didn't get loose and beam, but Roche is getting a bash onto the Luna. Can Laura actually survive? He does. It's a full team wipe. We didn't meet Team Spirit this year on LAN in playoffs, so it will be first time. Obviously, it's important match since it's for top 3. Between CS teams, I think everyone know each other really well, so it's gonna be somewhat close matches. Of course, I'm gonna say we're gonna win, but I don't know what to say to them, so I'm just gonna say we're gonna win BB team. That's all. We'll try our best and we'll do everything to beat Team Spirit. Team Spirit versus BB Team to round out the day, and after the insanity of the prior series, we are all hyped up for some incredible Dota 2 action. Our first winner bracket final has already been decided. Now we just need an opponent for the side of Team Liquid. Here, Team Spirit coming in against Bedboom Team, and unfortunately, neither of these squads have actually met on LAN in any capacity. They've played each other several times in online tournaments. The scoreline so far is 9-8 in favor of the side of Team Spirit, but that could all change here today as they find themselves playing for an additional $900,000. It's BB Team, it is Team Spirit, it is another Eastern European matchup, and Team Spirit, having dispatched 9 Pandas already, will be feeling like they have the momentum up against some of their regional counterparts, or BB Team rather. They're the ones that beat 9 Pandas. Yeah. Team Spirit took down Team Aster, obviously, to get into this position. To break it all down, with myself, Snare, yet again, and I'm joined on panel now, yet another TI winner. I've got Fear, I've got Lacoste, I've got BSJ. An incredible game that came before us, Fear, but now, going into this one, what can we expect between these two squads? Who are you backing for the victory? I'll start with saying I'm probably backing BB Team going into this one, but it is two regions clashing against each other. Eastern Europe, we haven't seen this one with Eastern European action in the upper bracket in a very long time. And BB Team, even though they've lost a game, they didn't look super good against 9 Pandas. I think they won the series, but I will say this, 9 Pandas, they kind of shook them a little bit, especially in that early game. They had the resilience to come back into those games, but that's just 9 Pandas flair. They have like the cheesy heroes, the Meeples, the Alchemists coming out. First Team Spirit, they're a lot more mellow in what they do here, and BB Team is a team that kind of exploits that. What do you think, Lacoste? Because generally speaking, these inter-regional matchups tend not to follow the script, right? Crazy things tend to happen because of how well these squads understand and have played against each other's strategies before. Yeah, they're Bretons from their region, so anything can happen. Like these inter-regional matchups, mostly different when you see like these matchups from different regions coming up. Looking at the BB Team, the way they played, as Fear mentioned, they didn't look clean, but on the other side, Team Spirit, they looked very clean against Team Aster, the execution, and finally something that Mira said again in the interview, that they can focus on Collapse's hero pool, because this was the big thing that was kind of lacking throughout this year, because he can finally play some of these imbalanced heroes that are first phase, like these offlaners that looked super strong in every single patch so far. One thing I like about the point that they're meeting here at BSJ is that BB Team, they looked incredible at the beginning of the tournament. They did look a little bit shaky up against 9 Pandas, but Team Spirits, throughout the course of this year, just been going from strength to strength to strength to strength. And especially after their performance against Team Aster, no longer can anybody question Laurel, but also no longer can we question the drafts coming out of Team Spirit. Their creative flair that won them TI feels like it's back again. Yeah, that's exactly what I'm thinking going into this series. I love seeing Gaturo on that last pick carry, give him a bristleback, give him whatever the hell he wants, to be honest, but I think that I'm on the side with Lacoste here, that Team Spirit's looking pretty sick, and even though I think BB Team is probably the scariest laning team in the entire world, they are more predictable in the drafts, and I have to believe that someone's gonna snuff that out at some point, and I think Team Spirit, with that creativity in their drafting that we've already mentioned, that they're the team to do it. If there's any team in the world that's going to be able to take down the side here of BB Team, it would be Team Spirit.
as BSJ has been mentioning, they are back in TI level form. Бараг 1000 өдөр дагсан байх шүү. Намайг гэхдээ мэдгүй л бах та тийг. Арай өстой мэдгүй л байна да. Огт юм бичдэггүй юм байна да. As the final boss skill-wise of this tournament. Of course, Speaking of final bosses, Team Spirit have found themselves in that position before because last year they found themselves in the grand finals of the Riyadh Masters, the first iteration. To find out exactly how they feel about coming into the second time at the Riyadh Masters and if they can make the climb all the way back, let's hear from Yotoro, one of the men that was in that grand finals, see how he feels about his journey at the Riyadh Masters. I remember the game at against Discord server байгаа мó? it was third. Ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо би тэр Discord ерөөс орж чадахгүй л байгаа юм. Discord руугаа ордог аккаунт та байхгүй бол Discord-ныхоо owner аккаунт. Тэрийг олж авах юм бол нэр усын солиод ажиллуулна, буцаагаад ажиллуулна. Одоохондоо яг бас ажиллаагүй л юм. 171 одс ганцхан битгүүн мөлтлээс хөрхүү яах вэ? Яах вэ садах юу авах вэ? Сүрэн штэ бороо юу вэ? Юу шүү дээ. Татан дээр. Сөрөөрөө. Яах вэ маах вэ гэж яг шиг. Татан дээр штэ 171 одс. Хоёлоо гоё математик байд л да. Чи хэдийг авах гэж байгаа. Тэрнээсээ хамаарат эдгээр сөрхийн гэдэг чинь. I think it was like Arlington Major. Like we was good team for that times. We played on Riyadh and we got some troubles at our personal like relationships and gameplay. We didn't understand meta much. Like we playing and we don't understand. 171 одсоос 20k авах гэж байгаа юм худлаа яриад гараа. We just was so messy. But we tried 20k-гаар сөрнө гэдэг юм уу? Эдийг авахаасаа хамаарч хэдэр сөрхнө гарч ирж байна бараа. Be like 9-20 place at this tournament, but then we focused, we understood all our problems, and the most important thing it's like trusting for our team. We start to trust each other, like supporting everybody, and we took second place. It was great performance for us. We are not Тэр Chelsea-ийн тоглож үзт юм уу? At final we lost, and then we played at Arlington. In that point I understood what we gonna win this tournament when we only came at hotel. Like I understood everything is great, nobody can stop us. Like but LGD gonna stop us in upper bracket. But never mind, we just played the 3.4 aim авнаа. Үл баталгаатай сөрөх юм шүү. I like understood okay, they cannot stop us. We here for win and we have everything. 20k-гаар итлээд 3.4 aim авах гэдэг. I guess it was Тийм бол performance for everybody of бараг 500 600-аар сүрцэн гоё юм шүү. Гохон. Like maybe like sitting in chair when Тэгээд starts and чагатай юм болчих. Upstairs and just thinking about nothing, trying to meditate somehow. Like I'm just watching and thinking. Гүрж яадгийн сая юу байгаагүй бол дай байгаагүй бол угаасаа алдсан гэж бод. At best of 3, 5 doesn't matter. Try to do best. Одоо битбүүм хожил 115-ыг сүөх та нар ч одоо 100 нэмэх оц бүгд авах гэдэг юм биш тий. Битбүүм л хожиж байгаа юм бол алаад байгаа юм шүү та нар ч. Надаар цэнэглүүлээгүй шүү дээ би мэдчихэж шүү. Цэнэглүүлээрэ татуулаарай. Араар тавьж өөр газараар цэнэглүүлээ л. Тэгэл манда оцсоо гайхуулаад ялангуяа мэрманыг бол би мэдчихэж шүү. Надаар цэнэглүүлээгүй шүү. Баталгаатай хэлээ.
I wouldn't say criticism, but a lot of spotlight on them, right? Like, because they need to be able to perform. You're going from mid to support, and then you bring in a brand new mid laner. Ампул татуулыг танаахар гинэ боломжгүй бороо. Юу ч гэсэн мөнгө авчих уу? Манайхаар татуулах боломжгүй нөгөө нэг манайхаар цэнэглүүлээгүй тохиолдолд манайхаар татуулж болдог байхгүй. Бас нэг X-ийн цаанаасаа тийм юу байгаад байгаа. Yeah, absolutely. I mean, Мэт шиг юм байгаад this байгаа. tournament seems like Eastern Europe, they're really doing well. 3 хоногийн өмнө They тавьсан. have 3 teams left. They have 2 teams in the upper bracket, and seems like Цэнэглүүлсэн газраараа татуулдаг баха. everybody talks about Western Europe. They've been Яг хаагуур цэнэглүүлэх хаагуур татуулах нь яг авч л байл. Өрөөрөө гэхдээ сөрсөн аюулгүй шүү. Ийм ёолоо юм гэж юу байсан юм. 20k чи хэд нугалж үржиж байгаа юм чи сөрсөн дээр шүү баг. This is like a really important match for them because everybody talks about them choking from time to time. Надад бүр гоё нэг санаа байна. Төрөгтөө манайхаар цэнэглүүлчих. Тэгэх юм бол татчих бол амар оо. Matchup where nerves at the very end of the game was the decider, right? One team had one player staying absolutely calm all the way through. BB team not necessarily known for a team as a team that remains calm under high stress situations. Yeah, I'd say they're probably one of the best teams recovering from a bad game. I've very much seen like a day and night difference with GPK specifically, like coming off of like a really tilting loss. While on the other hand, I don't think Mokoshka will ever let that sort of deal happen. So I think momentum's going to play a pretty huge role in this series, not just in one game, but carrying on from one game to the other. And one of the reasons why they talked about the BB team being super strong in the lanes, they have to be. They're not a comeback team, so the way to start is to be strong in the lanes. They only dropped 3 games so far. Like most surprisingly, they dropped the whole series against Team Secret and lost 1 game against 9 Pandas. Well, we're going to be seeing if they're going to be losing any of these games here in this inter-regional matchup. Team Spirit, runners-up of Riyadh Masters 2022. BB team trying to get themselves into the grand finals. Let us witness the teams coming out on stage as we send it to Tsunami and Fancy to introduce the squads. Let's get ready for our final series of Амаг юм хаацсан байна. Бидэхгүй байна. crown our remaining upper bracket finalists after this series. خلونا نتجهز اعزائي المشاهدين والحضور في المباراة الأخيرة في هذه الليلة في بلاي اوفز. خلصنا من نصف النهائي الأول والآن على طول ندخل نصف النهائي الثاني. Now in theory this is an Eastern European showdown that you've seen many times, but you've never seen it on land. This is the first time these two teams will be meeting on a stage. أول مرة في تاريخ هذا الفريقين راح يتواجهون في بطولة لان. شفناهم كثير في بطولات اونلاين سواء دريم ليج او غيره، لكن في بطوله لان هذا اول مره نشهدهم قدام بعض، حتى مع تغييرات الراستر اللي صارت عندهم برضو الى الان ما قد تواجهوا. We're also getting a real treat. The entire TI-10 winning roster is going to be on the stage. Sure, one of the players may be on the opposite side, but still, it's rare that you get something like that. في 2021 بتي اي اعزائي المشاهدين كان فريق سبيريت هو اللي فاز في البطوله بالكامل، لكن في لاعب واحد طلع من الروستر اللي هو تورونتو طوكيو، والان هو موجود مع الفريق الخصم بيكون يلعب مع بي بي تيم، فبتكون شيء جدا عظيم اننا نشهده انه قد ايش بيكون فيها الهيستوري في هذه المباراه. Now on paper, I'm kind of inclined to give BB team the advantage. They've dropped how many games in this tournament so far? 3 games the whole tournament and they haven't lost a single series except once. So I'm guessing that they have the upper hand. أعزائنا المشاهدين اللي ما يدري، حتى الآن أكثر فريق فاز في جميع الأجيال من الجروب ستيج إلى اللحظة هذه في البلاي أوفز كلهم كانوا بي بي تيم، حتى هم دخلوا أصلا في أكبر عدد فوزات داخل البلاي أوفز، وحتى الآن ما خسروا ولا سيريس أبدا إلا مرة واحدة بس، ما في ولا فريق كان قريب من النتيجة هذه حتى، فيبدو لي إنهم جايين وجاهزين لنا. Well, the beauty of these intra-regional matchups is that there are no favorites, there are no statistics, there's just Dota, so let's get it started. Team Spirit! Now, while the majority of the team are TI winners, there were used to be a lot of question marks surrounding Laurel. But after that clinic that he put against Astro, Тэг сөрсөр бороо депо хийлгээ гэхээр чинь депо бичсэн байгаа. you can doubt him anymore. It's not a question mark, it's an exclamation. Байгаагаараа сөрөж. ما قدر الفريق يفوز في تي اي 2021 الا هم إن هيدين. وش اللي ممكن يقدمونه في
هذه المباراة حتى الهيستوري اللي بينهم قدام فريق الخصم راح يساعد انه يوري Иймэт юуны нууц юм бэ? Болгоомж. Аль болох ууг нь ашгаа гоё бодож байгаад яачлт юм. Йоо гоё. Үнгээ 117 оц моц ганцхан тоглолт үрдэрчээд хөрж мөрж. Ингэж үзэх юм. الأفضل في رياض ماسترز حتى الآن BB تيم. موضوع انك تقدر تفوز 12 مباراة في الجروب ستيج وما حد يكون قريب منك. المركز الثاني كان فايز 8 مباريات فقط، فارق جدا شاسع ما بينهم وبين اللي تحتهم على طول. لكن هنا في المسرح المباراة هذه ما هي غريبة عليهم، خصوصا يعني انه زي ما احنا عارفين قدامهم هيستوري مرة Битбум дээр ер нь амар олон өндөр оц авах гэж байгаа хүмүүс байгаад шүү дээ. Region needed another Maposhka, and this is his destiny. He decided to join a BB team, but talk is cheap. I gotta see it actually happen. So guys, I see we have quite a few people here ready for this match. Are you ready for this Dota? All right then, Fancy. Shall we send them? Yep, let's do it. Please take your stations. الآن جاء الوقت أعزائي المشاهدين أن نقدر نبدأ في المباراة الآن الأخيرة. لكن المباراة هذه بتكون الأولى من نوعها اللي ما قد شاهدناها أبدا في تاريخ دورة، فخلونا نشوف وش ممكن يقدمون. Talk is cheap, but this matchup is not, because the winning team adds an additional $900,000 to their earnings here at the Riyadh Masters. One of the biggest games. If you get into the top 3 here, Lacoste, this is equivalent to getting top 3 at TI. There's a reason why this tournament is known as the most prestigious one so far in 2023. Yeah, it is a lot of money on the line here, and for some people here, this is the tournament of their lives pretty much. One of the reasons why we see so many competitive games, so many comebacks. This is why it's called the defense of the ancients. It's not over until the throne falls, and we've seen it so many times. Like, we've seen it even when the BB team played against 9 Pandas. You might think it's in the bag, but it's actually not. So play until the throne falls. We saw in the last series here exactly what happens if you play until the actual throne falls. And for me, the intriguing thing is going to be the mentality of a lot of these players, right? 5 of them, both on separate teams, have 1 TI, so they know how to handle high-pressure situations. 5 of them having to dig deep, I suppose, and try to find ways to ensure the pressure does not get to them on the big stage. Yeah, for sure. I think pressure can always be real, and it's not like it can be a day-by-day thing too. One day you can feel like no pressure whatsoever, be in the zone and play really well, and the next day you can just be like, wow, I feel nervous today for some reason. I'm just playing terribly, and it really just depends on the day, and it's really hard to explain how it is, because I've felt that way too. Like, some days I'm just feeling so good and everything's right, and then sometimes you just feel bad and don't play well. Well, we're going to be seeing which team feels the best here coming into this opening game between Team Spirit and BB Team. Radiant side first pick for Team Spirit, Dire side second pick for BB Team. And BSJ, the one concern I do have about the squad, despite having incredibly high skill on BB Team, they have the second smallest hero pool of every team at this tournament. And eventually, that's going to start to become a detriment. Yeah, I've expressed skepticism about their drafts time and time again, where I'm like, man, Pure moved new to the offlane role, Toronto, Tokyo, new to the support role. These guys, they're just picking comfort zone heroes because they don't know how to play the other stuff, and I don't like their draft, and then they win anyway. So, I do still think the onus is on Team Spirit to not only outdraft them, but to also make them lose against counters. Like, they're not going to have the most ideal 10th picks unless it's potentially Nightfall, their most seasoned. Yeah, I'm back, guys. I'm back. But at the end of the day, Allah ямар гонхтой юм болов аа. IC-ийн лил нилийн цол авчих. BB most fave болцсон юм шиг. Riyadh Masters, if you exclude, Saxa and Raykill, who were kind of stand-ins for this tournament, he only played 4 heroes so far at this tournament, which is pretty nuts to think about. That айгу бид тавьж чаддаггүй байвал нэг тэмцээн дээр каш аваад тавихан байхгүй л байна. Өө болохгүй шүү тэгэж. Ийм тэнэг юм хийж болохгүй шүү. Гол байсан дээр ийм их. He's up there, so you're probably gonna know coming into this matchup what you're gonna play against, at least from the safe lane. Yeah, but at the same time, I would say, like,
We've seen like gaming gladiators run just like 3 strategies that like win majors, right? Because they were just so good at it. So this is definitely going to be a battle of a team, BB team, who likes their specific heroes. They're going to pick, you're going to see it coming, and then you're playing for Spirit. Indra Kundesu байна. They're either picking or they're figuring it as they go right now, and they're Void авчаад багш нь орно ч гэж нэг энэ яг манай талын хүн байна. Sashinkagаас. Би хэлсэн ш төрөө. Void авахар би бүр багш авдаг ч хүү. Нэмэлтээ авч юу ч болоогүй биш. I'm feeling a bit more confident about Team Spirit if I'm honest here, BSJ, primarily because they're playing on Radiant side with first pick. That has usually been the winning formula for BB team. They're 100% on the first pick. They're 84% if playing on the Radiant side. So already they're playing on a bit more of an uncomfortable pace at this tournament. Yeah, I was fascinated by this Lion pick for Team Spirit. Of all the heroes to prioritize first, I actually theory crafted that it synergizes well with Darkseer, and it's also good against Darkseer for killing the illusions later. So I was wondering if they were gonna pick Darkseer on 8, if that had any like contribution to them picking it this way. But I don't necessarily know, like, if you're giving them a counter pick in the carry role on BB team with an Undying 5 position already, is that a laneable lane? Like with Lion Darkseer? Yeah, you know what you're gonna play into. Darkseer is super strong laner, so I think they have a lot of options left in the pool to deal with these 2 heroes. Sure, it's shutdowns like Medusa type heroes, especially Medusa, some illusion based heroes as well, because you're making the illusions. You have more illusions than them, killing their own illusions with Lion's mana drain, so you're like pretty much. But I do like what the BB team drafted for themselves. This is like a statement as well, because they talked in the interview, we said it on the panel, strong lanes, and I see Undying, I see Techies. Techies has been nerfed, but still, if he's paired up with the strong off-laner, it's very hard to deal with these 2 heroes. Been a lot of classic lane matchups that we've seen throughout the year here with this Undying. Drow comes to mind. Maybe, given that you can't pick like the Terrorblades, the Morphlings, those seem dangerous into the Darks here, does that give additional priority to the Drow Ranger perhaps? I have not been a huge fan of this Drow Ranger right now. I will say though, if Yatoro is playing it, maybe I get a little more confidence. He does like that hero, but he's not playing against the Darkseer this game. Both these players, Nightfall and Yatoro, they've proven that they have a huge hero pool in this tournament. They can play a multitude of heroes, but a lot of the ones that Yatoro would want to play, or Nightfall, some of the good ones are taken out that way. But I don't think Morphling's that bad, honestly, against the Darkseer, but you are playing versus a Lion, so maybe not. That's part of the strength of why they picked this Darkseer as well. It will limit the hero pool and kind of give them a good idea of what Nightfall might want to play in this game. Yeah, I remember talking to Seb at TI10, and he talked about how these tier 1 teams, they pick a lot of their heroes in order to simplify the enemy's draft, meaning that if you pick Darkseer, they're not going to pick Medusa, Naga, Terrorblade. So you're effectively pigeonholing them into specific heroes. And Morphling is a hero that you tend to generally see Undying Morph, and we've seen it own the Darkseer in lane. But now you also have the Lion, the instant hex, reliable burst. Yeah, even with the shard on Morphling, you cannot attribute shift through hexes because they're also considered silences. So they still have the answer, but I'm still concerned about their laning phase as we grab ally. Grab ally. Yeah, that comes in clutch. This ability, like even after the changes, it feels super strong. Just like the save for 3 seconds, you gotta focus the Tombstone. He gets out maybe after 2 seconds, and then another save, maybe a 4-stop for Glimmer Cape. Insane ability. Might be overtuned, but yeah, one of the reasons why Undying is popular, has been super popular in the previous patch, pre some of the nerfs, but still feels super strong. And they go with Morphling overall. They use this last ban that they have in the 2nd banning stage, removing Ancient Apparition, a hero that hasn't been talked at all until we got to the playoffs, and he seems to be like a hero of the playoffs pretty much for me, because some of these healing heroes, when you play against 9 pandas, you know that there's going to be some alchemists coming up. Morphling always strong, and the Lesh IO combination that we've seen time and time again through Riyadh Master, so you got to stop the healing, and not really surprised that the Ancient Apparition is banned overall. You know what stops the healing? Drow Ranger. Yep. Hey. Yeah, the ET Drow is like what I was thinking for Team Spirit here. Clockwork Drow. Could be Clock Drow. Be cool. What I find interesting about this Ancient Apparition here, Fia, is that up until yesterday, when they deployed this Ancient Apparition, or 2 days ago, when they deployed it against Team Aster, it was never banned in the entire tournament. Yeah. Aster were the first team to ban it after losing to it, and now
BB team recognizing, yeah, I mean, both got a bit cracked on this hero, just get it out of the game. It's definitely on the radar, and they planned on picking Morphling anyway, so it seemed like a bit of a no-brainer there, so it definitely makes sense. And do you want the best carry matchup here, or do you want to save your carry for last pick? Yeah. Lane a bit more and pick your mid here. This is, I think, Team Spirit are thinking about right now, because if you do pick Drow Ranger here, as it is. Kn1fe ганцаараа мид явж явахд ихэнх зохилч юм эсэлдэг гэж бодож байна уу? Би бас гэнэ. Төв шүү. Ганцаараа байвал гонигтай штэ. So hello guys. Welcome back. They were waiting like that. This was half a second after immediate Lycan, pretty much. It says, you know, we know what you're gonna go for. They know that the Drow Ranger is good matchup against Morphling, but they don't have this Lycan pick covered. And I've been a little worried so far from the Drow Rangers I have seen so far. It's not like the Drow of old where you can just slam it. Ядаж юм бичлдэг. Гөө би харин сая Цэнэглэлт таталт матал баах юм орж ирээд. Байна штэ би надад бас хажуугаар нь хийх ажил байх юм аа guys. Тэр хүлээж. Одоо дахиад ганцхан байна. The game plan gets very complicated on how to play the Drow in these type of team fights, and the Morphlings becomes very simple. Just wait until one of my other cores or supports are on top of the Drow, then I can show. I will say that usually Drow has a tougher time when there's a hero like Storm, like Ember, like Puck, or Tiny even. That's a nice band. That's a very Eastern European kind of hero where you're running away from this Lycan, and then this hero's like wrapping behind you and cutting you off and saying like, there's no escaping us. But they don't have that kind of hero yet, and I think that Team Spirit's draft is pretty good at peeling you off of the Drow. You have the stuns from Lion, the vacuum wall, Darkseer, Clockwork's very good at disjointing fights. So while I think Lycan is a sick pick, and it's definitely good against Drow, by no means do I think Drow is like going to be unable to position in these fights so far. Like he doesn't care if he is in shapeshift about your frost arrows, about your hexes. It needs to be stun. It needs to be hook shot. Юу болж ин драфт? And a bit of a surprising ones, I would say, bands coming out from Team Spirit, Lock, Lion гинэ. Нөгөө талаасаа Darkseer-тэй Undying-ийн өдөөс Undying-ийн өдөөс лент юм байна. Undying-тэй Morphling, Lycan-тэй хийх. За ер нь Битбүүмийнхэн цоологийн Undying орж ирсэн гэдэг маш том давуу талтай байгаа. Мира энэ удаа бол Lion дээр тоглож байгаа юм байна. Lockтэй Drow Ranger. Битбүүмстэй ялчгүй л авдаг гэдэг авцсан байна тий. Маш гоё харагдаж байна. Spirit ч гэсэн нөгөө талаас нь авдаг гэдэг авчиж. За багуудын сүүлчийн пик. Мэдлэний батрууд үйлдэх нэ. These heroes, they don't care about Lycan. Eventually, maybe there's going to be like a nullifier for Wind Ranger, but other than that, it seems pretty good. Yeah, I think the natural Gleipnir builder. Yeah, the Gleipnir builder is nice because that's like one way to deal with the summons running at you. Okay, so summons have been dealt with. On the side of BB team, they still need a matchup to go into the mid lane for themselves. So Spirit-ээс орж ирсэн. Сүүлчийн пикний үйлбэр Wind Ranger гинэ. Нөгөө талаас Bitboom-ийн сүүлчийн пикний үйлбэрийг харцгаая. BR-ийн өдөөс Batraun. Bitboom, GPK-гийн Батар. BR-ийн өдөөс. Ember нь байхгүй, Tiny нь байхгүй. Ямар хэцүү сонголтууд вэ? Are there any other options? I'm sure there is, but it's hard to like see. I was thinking Quap on their side, but then again, you're playing it into Lion, into like Drow Ranger. I don't think this is an easy pick. I'm mostly down for some good old Dragonite because they lack in stun department, and it just provides them with low cooldown stun, some extra damage, and also BB team, a team that does love to scale when it comes down to late game because you know that Pure, he's an ex-position 1 player, so he's going to be building into carry items. Oh, okay, that's a good option, but then again, you're picked into Clockwork, so that's my concern. Into Gust, not sure if I like it too much. The other option is, right, like you pick the Dragonite into Drow Darkseer, doesn't feel great either, so I don't think there was a perfect last. За GPK, Primal Beast орж ирж байна. GPK-гийн Primal Beast гэж байна. Энэ tournament дээр анх удаа GPK Primal Beast авж байгаа гинэ. Гэхдээ TPC-гийн тоглолтууд дээр маш их авсан. Primal Beast бол нэлээд их тоглосон байгаа. Pure-ийн Lycan, Morphling, Ikis, Undying-тэй тоглолт.
Nyatro bottom with the pure level 6 and GPK on the Primal Beast mid. I can see what they're going for, but I do think they're going to take it BB team. I think they've got too much early game momentum from the lanes. Yeah, I like what Team Spirit drafted for themselves. Maybe lacking slightly when it comes down to tower damage, especially sieging the high ground, so they need to take the fight. But overall, very good lineup at taking the fights, very good scaling lineup overall. Just again, I don't like Primal Beast in the Clockwork. I've seen it way too many times. Миний 20k скаунтчлаа өөрөө гинэ. Юу вэ? Байж та. Би хүн скам хийх ёсгүй. Тэр амар олон юм донд хаягдана гэж байх уу? Үнка. Liquid гоё авсан. Одоо Team Spirit Go гэж 20k орж ирсэн. Өөр 20k орж ирэх. Алерт дуурахгүй болохоор тэгж байгаа юм уу? Би нөгөө нэг депо витрав хийх үеэр нь алерт унтраацсан байсан байхгүй юу? Би даамаараа дуурчээ. Алерт өөрөө дуурчээ. Аль нь очихоо 50k битгэжтэй юм уу? Сайн мэдэхгүй байна. Битбүүмийг битгэдэг ялах бодлол гэж бодоод ах юм. Амбэ явж 100 татчаал ирэх юм. 100k бол татаагүй шүү. Хей. 50k бол татсан. Гээд баахан цэнгэлсэн. How about this last pick, GPK Primal Beast? Did that surprise you? A little bit. I think we could pick a lot of heroes, so it's one of them. Sorry. Би дөрөв соло гэж хэлчих. Торонто Токио шүү. Андагийн харахаар соло гэдэг болчих. Энэ хажуугаар нь юм хийж байгаад бас жоохон фокслохгүй байна. English class vocabulary. Kn1fe. Hi Bolly гэдэг л дараа. Thank you very much, Jenkins. Team Spirit and BB Team. Sunsvein here with Kazu. Game number 1 of another upper bracket matchup. This time, Eastern Europeans at it again. So far, BB Team has had to play through 9 pandas, and now Team Spirit, they just cannot leave their region. These teams know them better than anyone. So I feel like it's always a scary opponent, despite BB Team being considered possibly the most skilled team in the entire world. I mean, both teams are disgustingly good. But Team Spirit's form right now with some of their players and how they're performing is just some top-notch. So we're honestly in for a banger game. Bounty runes. Mira. Body blocks. Yeah, the body blocks from the Wolves are about to expire, though. See if that's enough for him to be able to get away, as Toronto Tokyo will continue to chase and then back away. No early blood grenade action here. Yeah, I was going to say, that's not solo playing it, so not going to be using it. But B-Boom, they do get the 3 out of the 4 bounties, it looks like. Definitely good start for them as Collapse. He's going to want to try and get himself through this early laning stage. Undying certainly a little bit annoying, but you do have the double... Ooh, Nightfall. Losing just half HP to the shells here. За юу вэ? Collapse-ийн Darkseer. Ардталтай Miraгийн лайнтай. Торонто Токиогийн хувьд бол лайнтай огт хавьдах хэсгүй. Collapse-тай тоглолтыг гүйцэтгэх хэвээр. Nightfall бол Deadly Lane-дэр маш хурдан Morbid Mask авах зорилготой тоглолтыг гүйцэтгэж байгаа. Энд Miposhka. Би асуулт асуусан ч гэсэн хажуу талд нь unit байгаа болохоор хамаагүй өртөж чадахгүй л байгаа тийм. When these two heroes help each other a lot getting into the fight, so sure maybe you lock down one but the other one it could just be overwhelming. Энэ хүмүүс яагаад Ricky авдаг юм бол гинэ. Ricky нэгдүгürt network их жоохон тохгүй батар. Эсвэл Fury авах хэвээр. Тэгээд дээрэс нь Fury авчих юм бол Agnim нь өмнөгшгөө тэгж OP давхар мавхар damage үзүүлэх байл. 2 батар дээр damage үзүүлэх байлцсан. Тэгээд дээрэс нь дэрэг дээр тоглох биш, баатар дээр тоглох хэвээр гэх мэт. Ер нь жоохон амар яг бүр ингээд жигд гой амар өөрийнх нь зам нь цэвэр явсаар байгаад л хожихгүй бол хожиход бас жоохон хэцүү батар юмсан. He's just gonna go and body Toronto Tokyo. Who's gonna come over to try and contest? Just gonna give all this XP to his good old friend. Delicious. Collapse. Absolutely beautiful. See another impale come out. In the mid lane,
GPK will be playing the Primal Beast versus Laurel's Wind Ranger. The panel kind of talked about the Primal Beast pick. Yeah. I mean, typically a strong hero, but against the likes of Clockwork, I mean, it just felt like there was not that great of a pickup as Toronto Tokyo. Another right click is actually enough for Mira, despite being a pathetic Lion. They'll be able to get the courier as well. За юу болчих вэ? Дээдл дээр Торонто Токиог алдчихж байгаа юм байна. Collapse эндээс ring аавна гэж. Мира дээр adapter strike хийгээд үхчихэж байгаа гэсэн чинь magic дараа дамид үлдчихлээ Мира. Үй сэргийн damage нилээ эвгүй. Body block хийвэл үхчихнэ. За collapse бол нилээн том зай гаргаж байгаад хүлээж байгаад ороод ирлээ. За Мира flask дарснаар л амьд үлдээ. Ин Торонточ одоо хуучин багийнхантайгаа үзэж байгаа. Ин дээрээс нь даарц нь алга болчихсон. Drew Morphe match up. За яг хэлж мэдэхгүй. Drew баг яг Morphe-ийн толгой дээр нь гарахад амархан батар л та. Яг үнэхээр зайгаа эзлээд хоёр талаасаа холоос сайхан үзэлцэх юм бол Drew бол ер нь танга батартаа нэг item шаардлагагүй. Бишнээс хамааралтай. Та төр үзэж байгаараа sorry. Би ганцхан таталтыг. And the bot lane, we can see Yatoro actually struggling a bit in the CS, 12-3 right now. If you compare that to the Morph, a little bit behind. I mean, I would say that BBT have a better bottom lane. Like you have Kn1fe. Clock is not very good against Lycan in the lane. Also, and you have to lance it against Lycan. And there's consistently this +4 techies who's just clapping you from 8 billion range. Toronto Tokyo putting down the tombstone. Mira gets a nice impale, trying to save Collapse's life. He might have to sacrifice himself for the greater good. Will get the gold out of the tombstone. Dies shortly after. Just very good play here from BBT. Oh, GPK! Big onslaught from GPK making his way over from the mid lane. They take out Yatoro. Maposhka being chased by wolves will likely still live. Very nice move. Very early rotation. Yeah, with the double wave on the tower, getting the kill on him. Ooh, and Maposhka TP's out with barely any HP, but it's just to the tier 1. It's all this experience. He's gonna be able to pick up some of it. Does salve up. Here comes Yatoro. Long TP though. Another sticky bomb. Oh, welcome back. I thought that was definitely going to be onto the clock as Yatoro already close to half HP. He's going to get pursued by these wolves. They are so annoying. Be a bit careful here. Gets off the guts. It's Maposhka making his way over. These wolves are so annoying. Good job by Maposhka. His fairy fire. There's the blood grenade again. Maposhka wants to finish off the techies and he'll do so. Gets off the cogs as well, so more damage onto Pure with the tower. Getting a couple pop shots as well. TP's coming in as Laurel gets off the... Whoa, he gets off the shackle into the beautiful power shot. The beautiful pause. May have forgotten the name of that spell just for a brief moment. He did make up for it. So as Laurel makes a good rotation as GPK was back in base, so he had to end up going back mid. Early runes will come out. За, нилээн завтай болсон. Sorry. За, sticky bomb. Ятаро. Эргээ харсан save шууд Ятарог алж чинь. When you thought that their lane was equalized a bit, he goes down again, but you can see the level advantage. Pure only level 3 right now. Save чи одоо погнаагаар алдартай гэж тийм бол тийш. Бочих нөө Morph дээр Торонто ууртай болох байх. Ороймонд ай темка hello. Одоо би нилээн завтай болсон. Sorry дахиж алга болохгүй хөө бараг гай. Ороймонд арилжаа. Манай YouTube бич 247. Уггүй тоомоотой. Тэгээ ийм гоё тоо харсных бүгд нэг лайка дарсан үгүй шалтгаан. За Когн дээрээс GPK-гийн onslaught-ыг нь боловчж байгаа юм байна. Гэхдээ triple хийгээд алцдаг. Пошкагийн хувьд бол high step-эн дээрээс нэг шагаан молтлох гэж оролцсон бүгдсэн. Яа, jungle дунах гэсэн. Эцэнгүй.
Та чинь хайчдیں۔ Гинэ. За sorry. Юу яг эндээ сууж л байсан л та. Сууж ихтаа л өөр юм хийжлээ. Иглээд авчвал гайгүй харагдаж байна. Үдшийн мэд Юри. Дээдл дээр коллапс Аржин дээрээсээ гараад явсан. Дээдл дээр энэ ялчгүй Андаин гэдэг лейн секюр батар байгаа. Эхний өдөөс Милийн батар явахад хэлбэлтэй. Тэди вангарттай болсон ч гэсэн тоглоход. Дээрээс нь зөвхөн Андаингаас хамааралтай биш ээ. Морфлин гэдэг батар чи ер нь лейндээ Морфлин гэдэг батар чи ер нь лейндээ үлддэг энэ вангард авдаг батруудыг ил хөөдөг батар байгаа. Жангл орох гэж улаарад байдаггүй. GPK-нд энэ рүүнтэй болохоор гял сайхан фарм чиг. GPK-ийн хувьд бол энэ удаа Wind Ranger гэдэг дамун дээрээс нь Drove гэдэг хоёр physical damage гаргадаг батрууд. Тиймээс Deadmail аваад armor buff орж ирнэ. Нэмээд өөрсдөнд нь бол threat мэдрүүлнэ. Ace рүүнийг бол save авсан. Дай гаргаад ирсэн save хажуугаар маш цэвэрхэн shot ургаад гараа явчих. Box fire орж ирсэн. GPK-ийн хувьд бол onslaught-а нэлээд дутуу хийчлээ. Save орж ирсэн. Амар гой тоглолт. Гарнатан дээрээс save эргэж хараа байлдах боломжтой. Мираг докторч болно. Аяг үндэ докторх тарагтаа сольж байгаа Торонто Токио зөхиод алж байгаа юм. Ларлыг алсан. Ой хинийг гэж би. Ларлыг алсан. GPK дагаж гүйжгаад Мираг алсан. Йой. Guys энэ өргөө одоо явахаар ингэж. Хэлэг юулээ хилээ. Үгээ зөв хэлж чадахгүй байна. Үгээ зөв хэлж чадах. Хамд урам хугарсаа хотлоор ядгаарай. Sorry for disappoint you гэсэн ш. Урмыг ч хугалсанд уучлаарай гэж яах. Скил алдангуудаа. Мик гацад сонсогдоод их ингэнэ. Тэгж байгаа юм. Бүгдэнд нь тэгж байгаа юм уу? Доотлол дээр ятараг олсон. Заас ихсэрсэн. Дээрээс нь shape shift-тэй тоглож байгаа. GPK-гийн rotation-ууд үнэхээр л амжилттай болоод байна. Юрийн хувьд бол Dominator эрт авцсан. Эрт гэж ерөнхийдөө бол таймингаар л авч. Түүмийнхээ эрлэг юм бол нэлээд стомплчлаа. 3 лэнд илүү гарцсан. Ялцгүй энэ гол дээр явж байгаа Primal Beast-ийн хувьд бол rotation ихт маш хүчтэй бодроо. Эхний хоёр скил оруулчих юм бол burst damage гэрэл өндөр. Дээрээс нь өөрөө initiate-гээд гүгээд орчдөг болохоор заавалчгүй support-оос хамааралтай баатар бол ерөөсөө биш. Тун удахгүй 10 дахь минутын power-ын дээдл дээр нь бол хоёр баатар шахацсан байгаа мэн Spirit-ээс. Тэр гардаг байгаа. So that's good. You need a iron shell hook shot and like try to pick off maybe GPK when he's in the front. I don't really see Nightfall being able to die here unless you smoke, hex, stun, finger him like in a really nice position. So Spirit, эсрэгээр энэ GPK-гийн мангас нөөж яг. Хүмүүс ерөөсөө GPK-г мангас аваагүй, энэ тэмцээн дээр мангас аваагүй. Энэ хоёр кастер нь лав тэгж ил ярьж байна. GPK-гийн мангас бол утгагүй мангас шүү guys. PC дээр бол нэлээд хэдэн гейм GPK-гийн мангас бол гейм carry. Одоо ч ирэл гейм carry гэхээр заавалчгүй төвийг нь зөхөж ялж өгсөн. Одоо ч ирэл яг одоо carry гэж нүдгэр чинь. Network-ийн нэгт дотлын лэнийг сүрүүлсэн, дахиад дээдлийн лэнийг сүрүүлж чинь. Гол дээр хоёр спорт нь хурж ирэхэд хоёр спортоо бол бас л нэлээд аз жаргалтай буцаасан. GPK-тэй цуг явж байхад бол цугтаа байсан хүн болгон ямар нэгэн байдлаар ашигтай гарч ирээд байна. Багийнханд бол маш том түлхцийг өгсөн. За бүр үргэлжлээд харталт нь стакийг фармдах чинь хараа. Арай динд нь GPK. Наач бол арай динд нь GPK. Энд нэ GPK. Үе орж ирэх чинь GPK 3 руу ганцаараа. Йоо морфлинг андагийн 2 үрж ирээ. За стакийг нь Tungsten зааж байгаад фармд бол фарм ч гэсэн бодолтой байх шиг байна. За бомб зоосон бомбыг нь шууд зөгсөн. Watcher-ыг нь уруулах гэсэн. Foxfire дуурчих юм сая. За ларлыг удаашруулсан. Маш гоё шакас орж ирсэн. Тэгвэл бас Blast Off-ын дээрээсээ барьж аваа сэгсэрсэн. Энэ оронд Pure өлтөйгээ дарцаа орж ирсэн. Pure-ийн double kill. Энэ гейм бол яг л дивсэлж юм да битгүүмийнхаа.
it's going to be hard for them to kind of crawl their way back in this. I do think there's got to be a smoke available after what you push out some lanes. Maybe a Toro forces people bottom, then he dodges the gank and gets the TP out. But 8k lead at this point is just filthy. See the replay here. Not only getting the stacks, but heroes. Look at Mira. This is one of the most pathetic deaths I've seen. He doesn't even have to hit him with the hero. He's just dying to skeletons. Yeah. I did say that, but you weren't listening, of course. But yeah, just returning the favor. Yep, sounds good. За блэд мэлтэй тэнд. IPK гэхлээ алчж байгаа юм байна. Би арыг зодоо алж болгосон саарж илчлаа. Буцах замдаа гутлаа солингуудаа ботл дарсан. Үүе коллапсын дабл кил. Битбүүмийнхэн хэрхий авар коммит хийж байгаад өгчлээ дээ. In some of the matches, both Kiyotaka and GPK, I do think there's a way for overplaying on their side. As Spirit, some very needed comeback gold and experience in this game. Яаж үгүй шүү дээ. Тэр чинь өөр баг байхгүй юу? За яг хөвч авдаггүй ч юм бол өөр баг. Топ 10-ийн тавуулаа топ 10 байсан ч юм. Хөвч авдаггүй ч юм болохоор Virtus Pro гэдэг баг хөвч авдаг байсан баг. Би Ramzesтэй. DMтэй. Virtus DMтэй GP бараг л энэ Betboom гэж хэлчих. Өө. Nightfall-тэй. Nightfall чин carry, DM чи offlane. Save-тэй. Тэгээ топ 10 бүгдээрээ тэгэнгүүтээ 5 сайн тоглодог хүн байхад бүр тэгж хэлсэн шүү дээ. Тэг чи коуч аваачгүй биш. Коучер ер нь яах юм? Бидэрт хэн зааж чадах юм? 5 сайн тоглодог хүн байхад ер нь бол төлөвлөгөө, стратеги өн дээрээс нь коуч ямар ч хэрэггүй. Тэр өөрөөсөө зүгээр таарлцсан хүн болгоно дийцлэн гэсэн. Таахгүй. Баларсан шүү дээ. Тэгээд хүнд загнуулаа энэ хэд чинь. Эд үеийнхнаасаа always wanna fly загинсан бүр зулга загинсан. Хаг загнаад та нар ямар муухай эготой бат. Энийг ч ялахгүй юм байна. Гэж яагаад нэг коуч. Яг энэ хэд бишээ. Яг хоо хоёр нь бол мөн л юм байна. Энэ хэд буруудахгүй. EPK DM Nightfall яг Night. 3 мөн. Тийм 3 мөн. Betboom чинь $1 сая баг үстэй. Yeah. 8,000 on Lycan at 14 minutes. Yeah. Is there any potential for Spirit to 2-1-ээр TX хожинд л гэж орж ирээд байна да гинэ. Смоклсон. Энэ Billy Range 2 спорт болчих. Тэгэхээр нэг тоглолт байд. Яадгүй гэхээр хоёулаа дэмэжтэй дотор байх. Хоороос хамааралгүй 2 спортер өтө шийддэг. Тоотл дээр ятараа. Энэ оронд яг дээдл дээр давхар акшн болж байгаа. Дээдл дээр морфиг алж байгаа. Морфиг алсан. Дотор онсон. Хамгийн чухал нь дээдл дээр морфиг алсан. Хамгийн чухал үйл. Хоёр кастер хүртэл шокнд ор. Яг ингэдгээ тоглох яг тоглогчийн өвөөс харахад бол Billy Range 2 спорт нэгдүгээрт зэн. Жишээлбэл өөрөөр ямар баатар байд. Энийг шийт хийдэг. X-тэй. Басгүй бол Tiny. Бол арталтаа гэрэнтэй ч юм. Ancient-тэй ч гэж бол. Ер нь бол яг Billy Range 2 спорт байх юм бол 2 спортоор kill хийх. Ийм хөдөлгөөнүүд бол таамаглахад амар хэцүү байдаг. Хоорууд нь энд тэнд харагдаад байдаг. Спортууд бол угаасаа ер нь модон дунд гүйж идэг ч юм уу. Газараас нөгөө газар руу гүйж идэг. Энэ хоёрыг бол ингээ гүйж хамгаалж чад. За морфиг алаад лайны хувьд бол хилээ өөрөө авцсан. Өөрийнхөө геймийг засчлаа. Мирагийн хувьд бол нилээ их лайн тоглосон. Тэгэл лайныхаа гой гаргаж. Удахгүй биллинг авчих юм бол морфлинг гэдэг батар лайнаас их таамаатай. Шууд руу авч ийн. Хүмүүнийх нь. 6к network нийлүү. 16 дахь минутанд нэг авч байгаа. Тэр үед бол Overlord гарч ирсэн тайминг дээр шууд л ингээд epic gates. Sacred relics on the list, so I would assume it's a nullifier. Nullifier is a very good item in this game. Тийм Ильяс байсан. Оо яг байсан. Анахас томонд. Just continue to push the game forward with your net worth lead in this game. Smoke from Spirit.
get something out of this. That goes without saying. Do they have any wards on them? They have one on the clock, and they do see Nightfall. Yeah. Find a way to surprise him. Techie's mine. Uses his waveform, but you can see Spirit just really careful, thinking that there's an entire team behind Nightfall, and they're not far off. Йоги стримнээс ирлээ. Жоох юм яриад те. Сэж байгаа тэр стрим. Гээ гайхуулъя шээ. За тэнэгтэй дагаараа. Банд шүү. Нэг юмаа л ер нь үтсэн дээр шүү бороо. Тэгвэл одоо миний ярьж байгаа юмыг орцсноо, тийшээ орсноо, тэгдгийш гэдэг нөгөө талаас үгүй гэдэг хоёр хүний гоор юм аа. За энэ акшн болцсон. Би ингээд алчлаа. Үүе, Fury-г ингэж болохгүй байсан да. Fury арай гүнзгий ороод ирлээ. Дарл focus fire байхгүй. Тиймээс damage гаргалт бол муутай. Гэхдээ support-ыг бол алчна гэсэн. Support нь андаа ингэдэг батар байх үед алж авч чадахгүй юм. Гарж ийна. Ээжтэй. Дараагийн айтурын сонгохоор юу аваад байгаа юм бол. Тэр even салбарт авч болж. Агны нэг гоё айтем биш. BKB давж тарах байна да. Рүүгээд кастер байсан яасан грүү ахыг маш их асар. Рүү ах каст ихэ болсон. Орстафн дээрс GP-г гараа явцсан BKB те. Би чараад орж ирсэн BKB-гээд орж ягаад Pulverize-ыг ашигласан бол Nightfall 2 киллийг авч. Nightfall-ийн double kill. Рүү ах амьд минь. Рүү ах баг каст бол дахиж хийхгүй баха. Юу ч гэсэн бол амьд минь бол байгаа ш. Yeah. Double kill for them. It's continuing to push the game forward here. Execution from BB team. Extremely high level right now. They're playing in this tournament. They've been playing the best Dota that they've ever played, I would say. Now, ooh, Mira with the hex blink out. Яа дээдл дээр анслотон дээрээс орж ирсэн. Мира. Даас ихсэрчлээ өгсөн баха ингэснэ. Одоо яавэстэй Miracle шиг тоглогч хэм бэ? Би бодлоо. Тэгээд нэгэн жоохон байж ижлээ. Одоо үеийн шин тоглогч гэх байлгүй дээ. Гарч ирээгүй хүмүүс дундаас. Ер нь нэлээд хүмүүс байгаа. Spirit have not done anything to get back in this game. He actually takes over another creep, so doesn't even get. Тана найз чи юм блээ тэнгисээ. Воробун шиг гэлээ. Бацаан ч шиг яа. Аз дээр нэг воробун шиг гэд нэг орс хүүхэд 15 та 16. Одоо топ 20 мөр дотор байсан баха. 11 км маа. Тэр бол бүр маш сайн тоглодог. Роги. Тэр хэрвээ Аз багт орох юм бол нэг юм дуулгана. Аз багууд нэг өөр төвшөнд. Жохон хилттэй л хасаж. Хөөхөн батгтай. Тэд дайм болоод дөрвөөд хаана байгаа гэлээ. Вьетнамд амь. Аз дээр. Яа тэнд Пошка галж. Үг шат орж ирсэн. Хомстоны зомбин дээрс гарч явах гэж оролцсон. За хашаа руу орцсон. Амьд үлдчихэж байгаа юм байна. Торментер алдчихж байгаа юм байна. Та 2000 Gym Park Яторо гинэ. Чинээр гарч ирж байгаа гинэ guys. Та 2000 Gym Park Яторо чинь чинээр гарч ирж байгаа хүмүүс юм уу? Мик ч орж гараа түг таг байна. Яагаад том бол энэ хог?
Бүгдэнд нь тийм байгаа мó? Үгүй л үү. Зүгээр байх хэвээр доо. За нөгөө талаас нь торментрийг авч чинь. Би нэг түл ийшин тавиадах юм. Ингээд үзээд. Now even if Spur go together and try to get a pick off, it's just hard. There's going to be the grab ally if Toronto Tokyo can't make his way there, so I think for Spur the gameplay will not change in the next few minutes. Энд л мэддэг хүний хувьд шинэ хүмүүс гэнэ. Тэгвэл бүх хүн шинэ хүн. Дэндийг сайн гэж боддог бол ер нь бол бас бүх хүн сайн хүн баха. Ер нь бол яг үннийг л. Some mercy to the regional counterparts team spirit. So just Nightfall pushes in bottom. They might just go for the mid tier 2 next, and honestly, they might even like end up poking this high ground. They know that Spirit have nothing in them to fight back in this game, and BB team, they're one of the most aggressive teams. Like they're not going to shy away from making a crazy play and just trying to get in your face even more. Yeah. Well, collapse does have a bunch of utility for a potential high ground defense. Яа GPK голын таврыг аавна гиндэ. Голын тавр хэрэг авсан. Тэгвэл талаас Мипошка Миратай нийлцэн голын таврыг бас аавна гиндэ. Когон дээрс төлөх гэж үзэх юм болов. Эвсэн таргетлсан үн нь бол GPK өөр дөрн гэдэг мэдээллийг авсан. Зогсоосоо. Nightfall-ийн нэг kill. Mira TP out. Амжилттай. Yeah, I mean they're gonna try what? Get this Aghanim's, the vac wall you touched on. More for Lucian is a banger one. Yeah, that's for sure. But the rest kind of meh. I mean I guess you can steal the Lycan Helm of Overlord for your Drow and for your Wind Ranger, so that's not a joke. Getting that aura is pretty good. I feel like we've seen a few games in this tournament where a team gets off to a really good start in laning stage, and the other team is able to at least stem the bleeding to some degree, but this is just getting worse and worse and worse, and they're not really even fighting. They can't fight. It's just growing. Yeah, it's with how BB team are playing, it's just not easy for them to move around this map because wherever they go, just gotta run away. You need to be afraid of the wolves as well. Might be giving you vision there. За guys, хайдээс нэг асуух юм байна. Well, it's a bit of a later Roche. So I guess that is perhaps good news for Spirit. Чинд байна штэ guys. Чинд. Greaves now online for collapse. You're going to see the pulverize onto Miposhka. Does pop his Pavis, but he is all alone. Any hook shots? Finally stacks there. TPing, he's actually going to be out. Space. Yeah. I mean, GPK obviously could have. Очинд энд Riyadh-ийн финал, семифиналийн тоглолтууд явагдсан штэ. Тэгэхээр очинд нэг ийм санаа байна. Ер нь бол очинд семифинал, финалийн тоглолтуудыг хэдүүлээ. Хурж ирээд үзүүл яах вэ? Бис дээр ой үзэх. Урагт бэлдээд, талбай бэлдээд хурж ирээд үзээд тэгээ тэмцээн дууссаны дараа ирсэн хүмүүс дундаасаа 5-5 зөхөөгоод нэг юм ивэн чиг юм хийвэл яах вэ? Та яд юу гэж бод. Ой бэж байгаа акшн болоод шүү. Үй ларл яаж маана тусанд үрч юм. Нэг лотос дараад 20 мэжг байна дарчиж байгаа юм байна. Эргэж хараад яг үндэ Торонто өмчиж чинь. Үе 8.15 гэсэн хэл. Тэр үзэх юм. Үгүй үнээр үзэх гэж байгаа юм уу? Өнгөтэй үзэх гэж байгаа. That's true. 269, like he has an axe in this fight. He did split the Dragonlance, which we have seen before. Collapse with a very nice turn here. You get the back wall, I think Greaves, pipe, surge, everything to keep Larl alive. And Yatoro, I mean, let's not underestimate the Drow versus Morph matchup. It's a good one for the Drow Ranger if you do get to hit. Үнгүү үзэх баха. Олон хүн байвал зохиоё гэсэн. Олуулаа ирэх юм бол зохиоё гэсэн. Тэгээд үнгүү үзэх бах. Зүгээр тоглолт каст зүгээр л та хэд одоо үнгүү үзэж байгаа каста хурж ирсэн үнтэй үзнэ гэж байхгүй шүү дээ. Харин нөгөө нэг тайз майдан дээр сууж тоглох эсвэл тэмцэн эсвэл хоног моног авах юм бол тий болж магадгүй. Тэг яаж ч үнтэй болсон жирийн үеэс бол хамтхан тэгээ дээрээс нь та хэдэд бонус олгож хүн болгон чинь 5k-гийн диплом хийх. Иймэрхүү саналууд бол зөндөө бодсон юмнууд байгаа. Юу ч гэсэн ивент зохиох юм бол гоё юм зохионо л гэж бод.
Таад гол нь олуулаа ирэх үү гэдэг л асуу. Хэдэн хүлээж авах бол. Гэж би ихлэ жоохон бодох хэзээ. Үүдний зурагтан дээр та хэд үзнэ гэх юм бол юу ч гэсэн өмнө тэмцэн болоход бол нэг 20 30 хүн болов. And юу ч роо авч байгаа. Хөө мира. Ой! Ёй! Ух мира. Ямар амар трай юу наач. Мира дахиад ганцхан секундын дараа орж ирсэн бол яг авлаа сая. Ямар амар тоглолт вэ? Өөрөө очих гэвэл очих бах та гинэ. Би энд ер нь бол баг амьдраад байгаа шүү дээ. Үүрээр тоглолт дуусаад би эндээсээ хооноол. Эндээсээ каст хийгээл би ер нь Abyss дээрээс банк каст хийж байгаа шүү дээ. Зааваад очих. Ок. Тийм үү. Ивент зохиох юм бол багтааж л таарна. Одод хөдөө байна. This is maybe the most important hero for Spirit. Yeah. For any kind of defense, he is of the utmost importance. He's getting closer to Shiva's. Хэсэгтээ гоё бис. Аг нь 3 4 дугаар хараад. Зөвхөн бүтэн санд болно. Хэрвээ гэх юм бол. Ягаад тэгэхээр бүтэн санд финал семи финалийн тоглолтууд байгаа. Тэгээд өмнө нэг ийм хийсэн шүү дээ, нөгөө нэг асуулт хариултанд зохиогоод энэ тоглолтод хэн нь хожих вэ? Хэдэн минутын үед хожих вэ? Тим асуулт тавиад нэг дэлгэцэн дээр нь тавиад тэрэнд зөв хариулсан хүмүүст нь зүгээр сайхан аккаунтын шууд 10k-аар цэнгэлж мэнгэлж өгөө. Нэг тим ивент зохиох санаа бол байна. Мистер зодтолдох юм байна уу гэнэ. Яа тавар гурыг зөхиод эхэлсэн бит бүмийнхаа. Хүй BKB дараа докторцоо орж ирээд хүүг шатн дээрээс амар гой тоглолт үзлээд шаклсыг хийсэн боловч ардлынх нь батралд баригдсан байгаа. Урдл нь BKB-тэй байсан. За импил орж ирсэн. Импилэн дээрээс сейвийг ал гэсэн бодолтой сейв унж байгаа мó гэсэн чинь хүүе тулцтай гараа явцсан. Цөөл рипэн дээрээс цус нь баг дүүрчлээ. Эргэж хараад сейв баг зангаад байгаа. Last of хийх гээд. Вакуум wall of replica импил 2 дээр фингерн дээрээс мультишот орж ирсэн. Лайк нэг алдсан. Сейвэндээс blast Last of өндөрлөө гарах гэсэн амжилтгүй болчлоо. Kn1феийг шалгасан байсангүй. Nightfall Гастон дээрээс гарч явах гэж оролцсон. Хүү амар гоё 2 force. Double force-н дээрээс алсан. Гарч ирэхэд нь яах вүлээ? Когоор түлхэн. Когоор түлхэхэд нь яах вүлээ? Өөр стан байгаа үлээ. Hook shot байгаа юм байна. Одоо hex бэлэн болж байгаа. Оо, дээшээ гарсан чи буулгаад ирсэн. Нөгөө хэдэн дээшээ гарсан. Дээрээсээ skill хийсэн. Хаалчлаа. Ямар амар тоглолт вэ? Spirit. Орж байгаа дээ шүү. Abyss Valentinаар хосын VIP руу орсон санагдаж байна. Ой. Хинтээ орсон. Чи одоо яасан тэгээд. Тэ байсан бол хар шүн ингээд. Дураараа шүн болгон тоглолт үзээд соохгүй л байсан баг. Талцсан гинэ тий мэдж байгаа. Илт мэдэгдэж. Arrows and slowing down the region, stacking damage with the Aghanims. So if your Tauros gets to hit and play longer fights, which currently seems to be the case for them, I definitely prefer their scaling over BBTs. Yeah, they. Хосын VIP нь яадгийг хөөлгээд тэр шавгүй одоо хосын VIP байхгүй хаа чинь
Валентинаар байсан гэж штэ. Би сайн мэдэхгүй байна. Гой байсан ямар тач гэнэ. Данс камертай байсан. Энэ галзуурх нэ. Камерг байсан бол чи яах гэж юм. Яа. Банкрара хасар басраараа виш өгж байгаа зогсоох гэж оролцсон амжилтгүй болж байна. Jetpack орж ирсэн. Мипошка дээр. Токен шард jetpack гэдэг скил аа. Team Spirit just one of the best teams at clawing 55%. Yeah. And they're down 6k right now. Gaben likes the matchup. I mean, honestly, you have two physical cores, kind of. I mean, Morph is somewhat of a hybrid, but Wind Ranger with this Drow Ranger aura, like, cannot underestimate it. With all these auras and Teamfight behind, like, BBT is safe. Jesus, my friend. That was close. A BB team able to secure the shot. Та тэгвэл ингэ шүү зэ. YouTube-ийн хідээ. Facebook-ийн дугасаа ингээд цаахан байгаа гүнж мэддэхгүй байжснаар нэг байна оо гэж орж ирдэг хүмүүс. YouTube-ийн айгүй итгэвтэй байгаа. Тэгээд тгий мэги гэсэн юм чинь. Таад Facebook-ийн 1x Tokyo гэдэг пэйж лайк дараад фоллоу хийгээрэй. Тэгээд тэн дээр пост орно заяа. Ер нь бүтэн сайнд ямар хуу юм болохын арга хэмжээ орохын ирэх хүн байна уу? Эрт завын нэмэх нэг мэг гэж бичин. Тэнгуү тэрэн дээр нь орж ирж бичгээрэй. Манай пэйжийг мэдж байгаа үстэй Facebook-ийн пэйжийг 1x Tokyo гэсэн. Тэрийг лайк дараад фоллоу хийгээд Notify гэдэг үлгүй мэдгүй нэг юм хийгээд юу ч гэсэн пост бичих юм бол харагддаг болохоор. Probably so, right? Because they just played against them so many times. They've played against each other a lot in DPC. I think Spirit had their number for the first two DPCs. Yeah, but if you think about it, it might be considered a bad draw for BB team. Potentially, yeah. BBT just kind of outskill a lot of other teams, but Spirit, they kind of know how to hold on, how to play against it. There's Toronto Toki with his classic bongo build. I do love the bongo boots for this lineup as well. As third Roche will soon be on the deck. 1 more minute until we know the respawn. He's a really fast Roche. Or I mean, the fact that we're talking about a third Roche at 34 minutes. Yeah. Willie and Wonka have died 15 times. Wonka survives because they keep creating remakes of that movie, so why not? I mean, they're looking. How's the vision looking? Spirit have one ward like deep behind enemy lines, which it doesn't see them yet. But if they can into these Techies mines is so annoying. If they can force BBT back into this ward that they have, that will be big for them. But let's see, Maposhko dropping half HP here. 20 seconds until we know. Facebook-ээр баг гаргаад дотоод ч бол. Янз янзын санаанууд байж болох юм байна. Yeah, I mean, this is the first time that Spirit can fight back in this game. They've done a tremendous job. Oops, тата only subscribers. Оо нэр тий. Subscribers ёо ямар яаж хэцүү үгүй ядарч ядчих. Subscribers нь вэ штэ. 1000 болсноос хойшоо level up хийж болт ивэл тэрнээс хойш янз янзын settings-үүдийг өөрчилж болох юм шиг байл. Тэгнэ тэгж байгаа. X Hiroshima гэсэн үү? Тийм Tokyo гэсэн. Tier 3 in the mid lane. Okay. Oh, I hear like an ult. Nice blast. Яа. Last of Us орж ирсэн. GPK орж ирээд дугтарсан ятуурыг шууд алчиж байгаа юм байна. Энэ оронд ларл гол дээр очсон. Голынхын тавар гурыг шууд фокустай зодоод байгаа. Үүх спирит бүр хорж ил байгаа юм шүү. Лайкны. Summon Wolf-ийн тусламжтайгаар бол Vision-гийн мэдээллийг авцсан байгаа. За Мипошкаг алъя гэсэн. Удааширсан Last of Us. Мипошка шууд л газрын өрснөөс арчигчлаа. As I mean, BBT will be able to just pick up the Roche for free here. Yeah, I would think so. See any
any counterplay to it, which it will give them a refresher card. I wonder if you want to give that to. I mean, both Pure and GPK I think can use that very well to try and keep the momentum of the fight going and keep pushing forward. Because that's the most important thing when you play against these range carriers. You need to get on top of them, force them to run away. I mean, there is 40 seconds, and for the side of BB team, it's only Pure in the pit. Although Nightfall's not too far away, so yeah, I guess that is plenty of time in the end. No, Nightfall will be there. The auras are pretty important though for this Morphling Drow matchup. Pure with the AC. I don't know if there's a Solar Crest in the mix as well, but definitely want to help Nightfall with some of that. Yeah, this is the Roche with a refresher shard, so Jersey интер дайжгүйс. Юуны Jersey авах гэдэг. Юу вэ? Jersey заа. Миний Jersey авах гэдэг юм уу? did you say that before me? Яадаг Jersey бол. Having a lot of fun here casting Boombox team. Торонто өшөө авахд таач уул ус минь. Уул ус. Ургагаа ярьж эхэлсэн. Everything's fine. We're back in the game. Unpaused and into the Roche pit they go. It's one of these games where even though one team is very far ahead, you know that the game is way more even. Yeah. What the numbers show you. Tier 3 dead. Рошон аваад эхэлсэн. Ларлаас дараагийн айтны сонголт Kn1fe орж ирнэ гэж. За шаклсан дээрээс үзэн гинэ. 3 дээр vacuum wall-of replica. Эргэж хараа impulse амжилтгүй. Force staff гоё орж ирсэн мира. За тэгтээ blink төчл амжихгүй хүчиж байгаа юм байна. Nightfall-ийн 1 kill. Nightfall бол age-тэй байгаад байгаа. Fury-д бол refresh-ийг авцсан. Bitboom-ийн ер нь одоо л орох хэвээр хамгийн хүчрэхэггүй. Таагуур орох вэ гэхээр доогуур орох хэвээр. Таавар 3 нь байхгүй. Энэний дараа тоглолт байгаа лөө. Yes, энэний дараа тоглолт байхгүй юм байна. So efficient on his farming patterns this game despite being at the disadvantage pretty much from the get-go. Lauren, let's get out. Тийм дрөв ер нь морфиг зодоод алчих төлөвтэй. Нөгөө нэг шилжүүлж амжаагүй пауслаад юулээ дисконнект хийсэн байхад үгсэн гээд нөгөө хэрүүл зодон болдог чинь. Дрөв морф байсан ш санаж байна таад. Бид нар морф нь яж яхад яг ятуур байсан ш. Биш дрөв нь ятуур байсан. Нөгөөх нь 23. Нэрээ 23 энэ тэмцээн дээр бүр амар их дэмэж авч байгаа юм байна. Disconnect чи ороод ирсэн өгцөн байсан ангилгын мөч. Хайхран дараад өгсөд хожчлоо гэд. Пауслал ороод ирсэн 2 зөвхөлөө өгцөн байсан. Хай яасан. Хожчлоо гэд босоод чихвчээ шидэл орилж исэн яас төмөн орж исэн. Savage гэхдээ бүр яв. Өнөхтэй юм бэ. Дрөв нь моны байсан. Тийм байна. За sorry. Тийм биш үү. юм байна. Why? Suddenly you have Laurel going mid again because your mid ranks are also exposed because BBT they would have come pushing bottom and start knocking at these racks. Яг яаж чадгүй байсан. Энэ шиг азгүй байж чадахгүй үстэй. Энэ нөгөө нэг TI доноод татчихсан. Юу лээ? Биледи. Жаки шиг. Энэ шиг азгүй байж бол чадахгүй үстэй. Жаки бол яг л азгүйгийн бурхан тэнгэр гэдэг юм чи. Нэг гейм хожоол EPC он нэг гейм хожоол мажараас авах оноо дээшлэл битбумыг шууд чанаал өөрсдөө TI-д орох хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ. Биледийнхэн. Тэгсэн чи яасан? Тулцсан морфлинг хин ч алж чадахгүй, юу ч болж чадахгүй. Морфлинг нь бүр зүгээр яг нүдэ энэ хожчихаар байсан чинь
Gatээр ороод Russia авах гал урсаал гарсан чи 4 бомбод өгцөө. Тэгэл 80 секундэд айл нь юм үзээгүй шиг төвчдөг. Банд Shackles орж ирсэн. Хүү андаа ингээ алж чадсангүй. Ямар амар форс вэ? Хоёр форсон дээрээс аварчлаа. Андаа ингээ аварсан гэдэг бол маш сайн мэдээ. Нөгөө талаасаа Fury хувьд бол BKB дараад банкар болсон хойноос нь хөөгöd байгаа. Энэ хооронд нь Blast Off-н дээрээс алыг гэсэн бодолтой байсан. Clockwork нь Force Staff-н дээрээс гарч явах гэж оролцсон. За Adaptive Strike-н дээрээс Nightfall бол киллийг навж байгаа юм байна. Эргэж хараад multi shot. Мир орж ирсэн. Оо газар малтсан Мира бүр яг л өвлөрчлээ сая. Lower ground руу гарч ирснээр vision-гуу газар руу мэдрэмжээрээ малтсан чи газар байлаа. Shackles орж ирсэн амжилтгүй. Нөгөө талаас Gast 2 дээр. За эндээс GPK-гийн хувьд бол Cheese дарангуудаа шууд орж ирсэн. Focus fire хийж байгаа. За нөгөө нэг андаинга дуусгана гинэ. Дууссангүй. Тэр андаинг яг л өгшгүй мөнгөний кашаа юм аашийн. Эндээс Miposhka buyback-ын дээрээс бууж ирсэн. Kog-ын дээрээс GPK-г барьсан байгаа даа. GPK Agnew-тэй байгаа болохоор өөрийнхөө 3 дугаар скиллэн дээрээсээ бол гарч явах гэж оролцсон. Амжилтгүй. Uproar-ын дээрээсээ дахиж гарч явах гэж оролдлоо. Тэгэд амжилтгүй өгсөн. За Clapin-ын дээрээс бол Fury-г барьсан байгаа. Fury-г ална гэж байна. Хажуугаар нь ороод ирсэн. Hook shot-ын дээрээсээ Kogla дотор нь хийсэн. Огт манаагүй байгаа ядж яхад. Morphling огт манаагүй. Үгүй манаагүй багт нь нэмээд цороод энэ манааг нь. Арайд эндүү яргалж байна энэ бол. Kog байхгүй. Яаж дамтах юм бол timing-тай Gast, timing-тай Impel. Яторогийн double kill. They just kite so nicely back and forth. 2 buybacks as well. I mean, I understand BBT chasing in these fights, but goddamn, Spirit just keep fighting. Rogue-ийн damage нэг л эвгүй болоод ирсэн шүү. Яана манайх уг нь ихэнх нь битбүүн дээр байгаа. Битбүүн дээр 117, 118 оц байгаа. To start things out, trying to force a buyback onto GPK. But this is a ton of damage. They're going to use their fortification as well. Өлөг гинэ. Яг л гөлөг бол. Дуу нэмэх оцтой юм бол гөлөг байтгаа хэлэх шээ. За Siev BKB дарцаа орж ирж байна. Үй disarm хийсэн ларлыг ална гинэ. Арай дэмтэх баха. За Morphling төрдөл 30 секунд. Tron гот энэ хөөе. Homestone зоосон юу ч гэсэн. Нөгөө талаас Tron тэр 4 зөхөд байгаа. Ятараа Икендэрээс баригдсан ардтал дээр нь Pulverize орж ирсэн байгаад байгаа. Шууд Clock-ыг нь алж гисэн. Ятараа дээр үдсэн. Detection байхгүй. Дахиад газар малтсан. Mira бүр яг л газар малтах юм уу? За ларал дээр Sticky bomb орж ирсэн. Энэ дэр 3 баатар дээр Wall of Replica vacuum дээрээс бол байлдыг гинэ. GPK-г алчж байгаа юм байна. Андаа ингийн buyback орж ирсэн. Shackles орж ирсэн. Энэ одоо хоосон. I cannot believe they got so much out of this. The defense into you go on the tier 4s, you just poke, you get more kills out of it. You force a Toronto Tokyo buyback. They got a tier 4, nearly a second one, and now they're the ones in the driver's seat on this. They just gave him the bottle. Is it just to heal up? Okay. I thought there's some DD room coming around. Shackles. Foxfire. Impel газар малтсан. Энэ удаа тэгтээ ууг нь бол онох байсан форсчлаа. Мира баг маана дуусчвал амар юм шүү дээ. Газар малтахгүй. Яа, ямар хэцүү байна. Бүмийнхэнд. Collapse. Ятууро. Тэр дөрөгийг нь цогцсон. Авчлаа бүр. За Hexтэй ороод ирсэн. Blast Off хийж ихтэн замд нь сайленсчлаа. BKB далцсан байх хэрэгтэй байсан бол одоо юу ч гэсэн Homestone-до хүнээ хийгээд аварцсан. Nightfall гарч ирэхдээ BKB дарсан. Ардтал дээр нь бол Morphling өгч байгаа. Хүүе Tron зөхөд авчлаа. Drone яг өгчээсэн Tron зөхөд авчлаа. Spirit. Tron зөхөд авчлаа штий. Энэ хөөх Spirit гэдэг. Би Spirit-ийг ойрд ингэж инээж ихийг хараагүй юм байна. Торонтог ялсандаа их л жаргалтай авах шиг байна да. Энэ яалтчгүй нэг хувийн юм яваад байна.
Gaben was right. If these percentage games was right. aren't giving the viewers TI vibes, then I don't know what. We just witnessed 2 games back to back that are crazy. Team Spirit. Уусаа гинэ. Юу вэ guys? Битбүүм дахиад 2 ялж болно шүү дээ. Сэтгэлээр унж болохгүй шүү. Яагараа guys. An insane performance from all of them. Going beast mode. It's all building damage. You got a huge credit to Laurel. Yeah. Only died twice in a game where they were getting, let's be honest, they were getting stomped. Yes. Takes out the tier 3 mid, and Incredible. that opened up the game for Team Spirit. Just one fight. Well, let's go to the panel to try to break down this game number 1. Semi-finals in the upper bracket, certainly living up to the billing. These are million-dollar games to be sure, and Team Spirit able to take the first game under very difficult circumstances. The large bulk of these early replays here are going to involve BB Team dominating the fights, pushing Team Spirit to the edge, having them try to do some shenanigans like trying to steal Roshan's. This game should have been so easy for them to close out, but Team Spirits just kept holding and holding and holding. Yeah, I mean, after watching this, do we start at the end or the beginning? Is the beginning even relevant in a game like this? I don't know, it's pretty wild. Like, they won all 3 lanes. It's like, it's smooth sailing. They're eventually going to have the ability to get on top of these ranged cores with the Drow Ranger, with the Wind Ranger. No problem. And then this was the fight. This was the fight where they just decided that they won a fight, but it wasn't enough. They needed it back sooner. And I will say that Laurel, with that Gleipnir there, was really clutch to stop the Lycan there. Maybe Morphling step back too. Maybe I should protect my Lycan. And this is where disaster struck. Yep, yes, you were calling literally for a Gleipnir buyer at the very end of the draft, and it worked out fabulously for the side of Team Spirit. Yeah, he put on his best eye impression, that mid lane push on Laurel. Like, they just were composed. I gotta give props. Like, the TI vibes I get from these games that Kezu mentioned is the fact that these teams that are losing, they are finding every little thing they can do to make the other team have to, like, break formation. And that was just the beginning. We saw Laurel, like, buy the Blink Dagger late in the game, and GPK and Toronto Tokyo are like chasing him around the map, and all this chaos just slowly but surely dragging out the game, giving them enough time to get effectively 6 slots on Yatoro, even though he's 3, 5, and 7. So hats off to them. Манаас хөрдөг хүн сүрсэн. About this loss, but what the hell is going on with these games at Riyadh Masters? Because it seems like if you won the game, if it's in the bag, you have 10, 20k gold lead. Apparently, it doesn't mean anything. You just lost at this point. We had so many great comebacks coming into this one, and also I think we gotta give credit to Collapse. Like his vacuum walls on multiple like 3, 4. It was just like game winning, and Gleipnir that Brian mentioned on top of that, just to keep them in place. He also played slightly like Zai, tried to go for a little bit of a split push, and now we see in the end like the power of this Drow Ranger. It's sitting on the high ground and just dealing damage, being uncontested. Really like the itemization on her, like multiple saves as well. We've seen the plays with double, triple, 4 stabs coming into the play from Team Spirit as well. Yeah, I think a very good demonstration of what these collapse plays on us dogs here look like is our STC play from game 1. Let's take a quick look here. At this point in time, BB Team, they have themselves an Aegis. Sure, you've just lost a Lycan, but you're not really that concerned, Fear. You're like, you know what, it's a Morphling. This guy's going to be able to get out. He should be Gucci, but double 4-star from Mira. They take away the first life, and even then, you're not that worried. Like, I have a waveform out of this. I should be okay. Yeah, but you didn't account for the instant vacuum here. It's like he had this queued up right when it went off. So it was so very quick, and he just comes back to that low ground there, and down he goes there. And a lot of this game, if you are Team Spirit here, of course you're grateful that you won here, but this is not the type of win that you wanted to have going into this. Obviously, this isn't the loss you want either if you're a BB team, but this was a rough one. They're going to have to definitely sit back a little bit, be grateful for this. Hopefully, BB team doesn't do that thing, you know, when they get a little tilted and goes too well. I don't know, do that thing again. But we'll have to see. This is definitely a devastating loss for BB team. They felt like they should have had this one in the bag. Team Spirit, though, they're proving here, like when tensions are high, no game is over. Just always play until the very end. Something crazy can happen, and stakes are high and crazy things are happening today. Yeah, stakes are high, crazy things have been happening in pretty much every game that we've witnessed so far here in the upper bracket of the Riyadh Masters. BB team 1 game behind. One thing that concerns me, Lacoste, every game they've lost up until this point, all 3 of them were from advantageous positions. They haven't actually been rolled over just yet. They actually come back when they're being rolled over. So I'm worried now going into game 2. No one figured out how to play against the BB team in the laning stage because they are always like super strong. 10 minutes into the game, you'll see 2, 5, 7k net worth advantage depending who they're playing against. I think Team Spirit, they need to get themselves slightly stronger lanes to start with because I don't think the same thing should happen. And
I don't know. I said that BB team Ерөн сүрдсэн дээрээ the whole series, they're gonna take the whole thing. Now, not thinking that anymore because opposite now. Yeah, pretty much. You know, this might just tilt them out of the whole tournament. Well, BB team is collecting their thoughts at the moment, just breathing and trying to get themselves in a positive frame of mind for the next game. Jenkins is in the audience right now, taking a temperature of what's happening in the arena and how people are feeling about the game we just witnessed. What a game, ladies and gentlemen. This thing's on, just making sure. I was sitting next to you guys. You guys, of course, I'm not biased. We're rooting for which team? You first. Team Spirit. And you? Team Spirit, for sure. They were. Can you confirm that I said that when they had the first push that I said this game is over? Yes, I confirm it. That was an insane match. What would you guys do if you're on BB team? How do you come back from that in a game of Dota? Have you guys ever had pubs that are like that? Like, don't you just lose the next 10 games of Dota? I think so, but what I would do is I would maybe nerf Collapse. Collapse is just too good, dude. All right, now here's another question for you. Team Spirit, they always lose game one, and then they win the series. What happens if they win game one like that? I hope they don't lose the other two games, but, you know, hopefully they break the trend. We will see if the curse holds true. I don't know if it's a curse. I don't know what it is. Thank you, gentlemen, for joining me. Spirit fans, we'll get some BB fans for the next one. Let's go to a game 3, guys. Back to the panel. Thank you very much, Jenkins. Glad the audience is enjoying life. Glad that they're supporting Team Spirit because, you know, they'll probably be happy about the results of the first game. BSJ, though, one thing we should talk about, and Faith Piano is harping on this point quite heavily when he was on the panel. The team that has a lot of team fight has a much better opportunity to win the game when things do get chaotic. And BB team, yes, they have very strong lanes. Yes, they have good ability to close you down and chase you quickly. But in retrospect, their team fight options are actually not that great relative to what Team Spirit had to offer. Yeah, I feel like Darkseer as a whole is just the trump card with all the team fighting going on right now. It feels so like there's so many different combinations with the vacuum. Even Drow Ranger with the like Splinter when somebody blows up when they die, it felt like a sick combo in the end. So maybe that's something to consider for them is that they're gonna probably Guys, надад нэг горимын санал байна заяа. Драфт эхэлтэл таад аттай ярьж одоо бараг залхаж байгаа үстэй. Хоорондоо жоохон чаталж. Жоохон амраагаад яг хийгдэж байна. Яг чакра бүр үнэхээр дуусч байна. Тэр хоорондоо чаталж. Slightly lean towards team fight in general, but now we don't see that much team fight. If you remove Darkseer from both of these teams, there's not much team fight going on, but Darkseer, like, he can single-handedly provide you with the team fight. We've seen yesterday, Acer against EG, 5-man vacuum wall. There's certain areas in the map where Darkseer really shines, especially near the Lotuses, near the new Roshan spots. The hero just makes so many things happen. I mean, it's not just Darkseer, it's Darkseer in tandem with the Lion that helped a lot yesterday and, of course, helped out the side of Team Spirit today to get them this first game victory. Not over just yet for the side of BB team. They still have a road to recovery. And, of course, if they are going to recover, a lot of it is going to come down to the performance of their star mid laner, GPK. So let's take a look at his journey here to the semifinals in the upper bracket of the Riyadh Masters. My name is Daniel. My nickname GPK. I play BB team. What makes GPK stand out from other players? I don't know, you want me to give the good answer or the kind of cheeky answer? Because he wears this toxicity on his sleeve to an extent. I think I've never had so many players, both within the talent scene and in the professional scene, pretty regularly say how much they don't enjoy queuing against or with GPK. I'm toxic in pubs, and I'm funny in real life. I think I actually like it. Why not? Because, you know, you play pubs, you can't stay always positive. I don't know. You play first 2 games, maybe you're positive, and after you can't. His pub personality transcends him, but after speaking to him, he says that that's almost like a persona to an extent. He finds himself to be a very comical individual with his team, which I can say that his teammates corroborated, and he has no interest in really changing his public personality. I think he kind of enjoys being a heel to an extent. But, you know, all my friends know I'm in real life not toxic, I'm just funny guy. GPK originally was kind of languishing in the Eastern European scene for a while. Obviously he was on good rosters, but he wasn't standing out, at least not for the right reasons.
Now, in the recent history, he's started to really be one of those mids that you need to fear, and mids that are bringing new playstyles and new attitudes to the game. Already out onto Shiro. Give up on this team fight, I think. They just got to retreat. They're not going to be able to lead, though. GPK is going to use the last bit of his mana to hunt down Shiro. Now the Timber Saw is next. Caught inside the kinetic field, surrounded by too many heroes. He dies as well. 4 dead. GPK picking up the triple kill. I wanna play, I think, against Team Liquid. Because we play a lot of against Gladiators, and now I wanna play against Liquid. Because they top 2 last tournament. I think in first 2 tournaments we have a lot of problems with communication, just casual problems team, and now we fix it. We wanna show what we can play Dota. Now, what is my goal for the tournament? To win, and nothing else. Game 2, GPK needs to be able to step things up if they want to get back into a position where they are winning games. We've already seen in the mid lane matchup, things were going relatively okay. He was able to make some very fast moves around the map, able to apply pressure onto your Toro, but unfortunately still ended up losing the game. So heading into the second game here, what do you want to see from him? Fear that's going to enable him not just in the earlier portion of the game, but also help him to close it out. I mean, I'll be real with you here. He was the driving force in that last game for why they kind of threw. Like, they went a bit too far. He went in with his BKB. His team kind of wanted to go back. He went forward. He might be blaming himself a little bit for that play there. And I think for him specifically, just don't get overexcited in these type of situations. He hasn't yet to be able to win a major tournament yet. Maybe he was like feeling, we're doing it, I'm going to keep going. Didn't see his limits there, overextended a little bit, cost his team that team fight, and it seemed like that's all they needed to take that game for Spirit. Well, we'll see what he has in store for us in the second game as they're getting back into it. Team Spirit versus BB Team. Game 2 here in the upper bracket. Let's start off the draft. Here we go. Game 2. Team Spirit will be playing on the Dire side this time around with the second pick. BB Team first pick on the Radiant. Lacoste is given the side swap, given the order of Q swap. What do we want to be seeing here from BB to open the draft? I don't know if BB Team wants to straight up ban Darkseer because he was the one that caused so many issues, and they're gonna do it. I think you need to make that ban happen because that's basically how they lost the game. Some overextension, of course, but don't give them Darkseer. Like 2 times in a row, we've seen at TI 10, what happens when you give a Collapse his comfort hero, and this seems to be the hero for him at Riyadh Masters. I really wish that Faith Beyond told Jared about this, but what can we do? Team Spirit having to remove the Snapfire from the pool. This is going to be good for them, BSJ, because BB Team have not lost a single game at this tournament when they have back in their comfort zone. Draft эхэлжээ. Okay, that's definitely a scary statistic that Team Spirit's facing up against, and I would just like to say about GPK a little bit. Наа байхгүй болохоор та хэд хоорондоо бичихгүй юм аа. Some of that I think was a bit in the sense that he's the only player I've ever seen visually tilt in a professional match. So I'm За snap андаа юм бандж байгаа мэн Spirit-с. Эдгүүмээс бол котлыг аваад эхэлсэн. Имбэр өмнө дээрээс нь Darkseer бандсан. Котлтой Storm уу котлтой Lishaku гэдэг сонголт орж ирж байгаа. Spirit-ийн хувьд бол мэдээж ойлгомжтой орж ирэх драфтын үдээс ямар бэлтгэл бацаахыг харцгаая. Him as an individual has ever been in such a high stakes match, especially come up off such a surprising loss, and you only had about 15 minutes to recover. So we see Connell in the opening, but I've got my eyes more on GBK than overall hero composition. So what do we think here, Fear, given that it's left in the pool, Storm Spirit for long? Yep, immediately taken up by Team Spirit. Yeah, some mind games here, making sure they don't get the combo. But what do you pair it with? There's an IO in the pool that is popular. Yeah. Storm Lishrak аль нэг нь орж ирнэ гэсэн Stormтэй тоглохыг бол хүссэнгүй. Тиймээс шууд өөрсдөө авч байгаа юм байна. Spirit-ийнх нь. Nymph нэг Storm дээр. Дараагийн бикийг бол нэлээд удаан баг. I like this opener from Team Spirit. There's a bunch of games where they open up with Silencer +1.
because they often tend to pick Laurel's hero in the first phase, and he's playing these like initiators, like these squishy heroes, these spirits that need some kind of a follow-up, and this is going to be a good way to defend it. So Pochka on his silencer, one of the better ones out there for sure. You know, you zip in, you have a lot of team fight you can protect the Storm with. You also give free reign to Storm Spirit when he jumps in. He can choose his targets, and Keeper of the Light, like he wants to keep the distance, so playing into Storm Spirit, not going to be an easy task for him. Unfortunately, over the 5 games that this has been played, it has been not super successful. PSG, the silencer, or the 12 games, sorry. Юу тайны бид тайны л орж At a 7-6 on the other side, 7-5. Тайны. Not great, however, 75%. Нөгөө талаас silencer орж ирсэн. The silencer. But we did see Silencer lose early on today. This exact opener lost for Talent Esports. So talk me into it. I do not believe in Silencer. Why is it good for this? I respect a team that has success with a hero. They're 3-1 on Silencer and 3-1 on Storm, and they have never picked Pugna or Io with the Storm. So they've never given it a battery. They've only attempted the coddle, but they know what works for them, you know. And I think that what the Silencer does is, instead of being the battery for you in terms of giving you mana, he's allowing you to skip that BKB, because you were talking about how you were wondering what the stat was on Storms in regards to what's their average BKB timing without a silencer on their team and with a silencer on their team. And that definitely allows you to delay it because you effectively have one for the first 4 seconds of the fight. So they go for the Tiny. I think this is a pretty, I would say, high ego pick almost from GPK, in the sense that this hero is not highly prioritized, but it's almost certainly for him in the mid lane. It's a very common counter to Storm Spirit, and I think he owns on it, but it's also a hero that's a little bit underwhelming right now. Most definitely, and they picked the same opener when they played against Team Master. GPK did play it. Not sure if I like it too much, even though they did win that series, they win that game, but it feels like lackluster. If you shut down Tiny, like, sometimes it does feel, even if he has a Blink Dagger, but if he doesn't have a hero to play with, sometimes it's just not enough. Adding all these neutral items, especially that gives you like magic resistance, HP against Tiny, that's always going to be potent. You know, Raindrop, getting a Fluffy Hat. So buying all these small items against lineup like this is always going to be really good. At least he has Keeper of the Light with him, which is going to give him mana, one of the better heroes overall to use this Chakra Magic. So have this combo multiple times in a row. It's like playing with Arcane Rune, which even better. Yeah, and I think for the most part, I hope they leave the option open for this Tiny to be on support, because GPK still has some great options that can work with this support Tiny, and the Death Prophet and in the Puck that are really good with a Tiny that can crush a Storm as well and make things happen on the map. But we'll have to see if Team Spirit looks into that at all. That would also mean if they decide not to play Tiny on the mid lane, that Save would need to play a new hero at this tournament, and so would Toronto Tokyo. I don't know if you want to run position 5 Keeper of the Light. I think you have very limited options, because the hero kind of griefs the lane with what he wants to do, so I prefer him to be played as position 4. I find it interesting about Mira as well as Save in the 4 position. Mira has branched out a little bit this tournament, playing melee 4s, but I don't think I've seen Save play a melee 4 in like a year. So I think it's even more glaringly apparent that there is absolutely zero flex on this Tiny, and I think in theory it'd be great if they could, and it would aid them in this draft, but I find very unlikely, based on what happened with the Toronto-Tokyo Enigma incident a few days ago, that that's going to happen in such an important best of 3. I would agree too. Just sometimes strange things happen on the big stage when there's a lot of money on the line, so you never know. Yeah, I had heard there've been some interviews that haven't necessarily aired with some of these players, and with BB team, many of them, I can tell you, have been referencing how much they're looking forward to winning the money at this tournament, more so than the prestige. So they're definitely having it in the back of their minds how much they want to earn here, as they do now remove this Bloodseeker. Disruptor getting taken out by Team Spirit. Disruptor, I feel like this is also one of these heroes, especially from the Eastern European region, Lacoste, that when the odds are very high, the stakes matter a lot. Ой, унтдах гэж штэ. Энд ч юм унтчих ч юм уу. Унтах гэж штэ юу вэ? Юу болчихвоо ч гэсэн. Драфт юу болчих? Би сая алин дээр нь явж илээ. Тайны дээр явж исэн баха. Стормын булаасан. Стормын булаасан. Тэгээд дууссан юм штэ. Стормын булаагаад. За, орохт нь бол голоптой. Доорондоо бол бай болох юм байхгүйгээд securely silencer авсан юм байна. If they like ban Axe, for instance, here, even though Axe is not a
Нөгөө талдаа тайны авч ийн. Энэ бол mid тайны. Also, Disruptor Legion are good against Void too, so they're either covering what I think is a offlane pick immediately out the gate here, like Lacoste said, or potentially a high-profile carry with a lot of them getting banned out. Fear, how do you feel about them potentially trying to Storm Silencer аль аль нь бол би муутай батар. Энэ хоёр батрыг зүгээр сайхан шийтгэхэд тоглочих гэж. So I think from this position here, most likely you just pick your 4, then wait to see what other 2 heroes BB team is going to show out there. A lot of the is there Дараагийн пикнүүд. Was lines still popular? Нүутлаас LC вандсан. Silencer бол position 5 тоглогдно. Мэдээж Silencer-аас орж иж байгаа. Gain course янз бүрийн эффектнүүд Priest attack эндрээс алхах чинь. Disruptor вандсан шалтгаан нь бол Storm Spirit гэдэг батрыг холж байсан glimpse-тэй буцаагаад аваад ирнэ. Тэрийг нь бол Ball Lightning-ээр доожлох. Тиймээс Disruptor вандсан байна. За тэгээ Бачны Баатар бүрүүдийг вандсан. Нөгөө талаас бол Тайны авцсан байгаа. 3 carry вандсан юм байна. Тэр нь бол Ятороогоос л жоохон зайлс хийх гээд үзээд байна да. Spirit-ээс орж ирсэн 3 дахь пикний хөлбөр Mirana гэж. Miraгийн Mirana. Mirana-д бол connect-лах Баатар байхгүй байгаа. Яг одоогийн байдлаар. Тэр одоо 4 дахь пикээр юу авч станддаг офлайн шаардлагатай болчихлоо. Хайраа дээр ичсэн чадвар стантай Баатар байвал маш сайн. Тэгвэл Mirana setup гэдэг юм бараг л. Тэгээ айлынх нь бол стан байхгүй. It's always a good hero, I gotta say, but as long as you have one partner to play with Mirana, which is going to be Ана зоохон байхгүй гэж шууд. Хайд Батраа. Дарчаа. Spirit team 4 дахь пик. Slark does tend to like not do as well in the lane against the Tidehunter. It's not that good of a matchup. It's more for Яг одоо угаасаа нэг юм хоёрхан гейм чи гайгүй бах уу? They had the opportunity because Team Spirit did pick up Mirana, which is doesn't seem that good. Like doesn't strike me as like wow, gotcha Mirana pick by any means because there aren't many. Тэгээ дуусчихвал тоглолт эхэлчихээр гайгүй л дээ. Юм бодоод эхэлчихээр гайгүй болчих. Гайгүй. No worries, thanks. This seems to be the safe approach nowadays. Like even if you see your lane as a carry, we're noticing a lot of these teams would rather just show their offlaner, make sure what they have, and give their carry the overall last pick. Even though there are going to be a lot of bans coming your way, I've just seen this so many times now that people just want to show their carry. Yeah, they're prioritizing the carry to carry. Зя. Rider бол support болсон байгаа шүү дээ. Support-тай 4-5 гэдэг сонголт л байгаа даа. Definitely faceless void. This hero has to be contested. Like on both sides, I would even say Team Spirit would definitely love to pick it up because Juggernaut too, I think. You have something to kill the Tidehunter with later on. Өө 170 сэрсэн үү гэнэ. Сэрсэн бахаа guys. Юм байлгүй. Completely free reign when it comes down to сэрсэн. Means that it's like guaranteed. Even if you're playing at the silencer, you can still itemize. You can get Guardian Greaves, remove that global silence, and counter initiate. One of the best parts PSG about them having the Nullifier Silverage дараалт юм уу? Үгүй үү? Гэж дараалт. Хиймэр дараалт. Ийм биш. Яагаад Nullifier Silverage дараалтгүй? Би дараалдаг юм. Дараалдаг үстэй. Дараалдаг штеп. Юу л ямар амар хэцүү асуулт. Бороо яг амар жоохон норим үгүй шүү. Амар чанга асуулт биш наач. Ил болоо. Дууссан юм уу? Иглээд үзчихье. Илрүүж болоо гэлт юм уу? Илрүүж алга болох хэрэгтэй гэж бодогдоод байна надаа. Тэр глимер ч юм болохоор тасалдаж ордог 3 эффекттэй. Эффекттэй. Илрүүж ч юм болохоор Дамитгүй хараадах юм. I just want to see something like a carry that builds into Manta style, probably get the dispel early on, so Morphling fits that profile. You don't care about Mars Arena either. You don't see the match
Collapse Mars орж ирж байна. Энэ Mars ч алдаатай Mars шүү. They both kind of need similar heroes like Mars and Tide to have quite a few overlapping counters outside. Та гаргалгааны үлээ Битбүүмийн Севлин. Yeah, free BKB is pretty solid this game. So that's why. Хав дээр нь Котл юм уу Батрайдер юм. Яг уу хоёр спорт нь хоёулаа Тайнитайгаа тоглолцохоор харамчч болно. Дийлрүүж алга болох хэвээр алга болох байхаа. This is not an easy pick by any means for both teams, and there's a lot of mind games because whatever they take here could be stealing it away from Spirit, but then they have to make. They're also. Орон Котлыг тоглохгүй байхдаа Котл тоглох шаардлагагүй. Би авчлаа. Котл тоглох шаардлагагүй. Тайныгийнхаа ойрхон гүйж байгаа л Тайны дээрээ сайхан Акра Magic дарж ихлэх болчихсон. Угаасаа юу нь л та. Түлх эффект нь тэр л байгаа болохоор. I would pick without hesitation if they have the player for a TA in this game. Oh, TA would be sick, except for the bat, but yeah, I mean you can't have a hero that's perfect against everything. Good versus Tide, good versus Finn. If that's not a good enough reason for it, I don't know what is. The life stealer is really good too. I like that one. You might also like the other option, Silver Edge Carrier, just to be able to break Tide, kill him with Storm Zip, Global Silence, remove him from the game. Is Medusa playable here, given that it's still available? Tiny mid гэж уурлж байна. Юу вэ? Tiny mid айгуу штэ. Tiny mid энэ пикэн дээр бол маш гоё л пик байна. Юутлаас Razor carry. Tide өдөсгөө. Tide бүр амар тохгүй болчлоо доо Razor carry-г өдөөс. Removing Sven from the game makes everyone else's job on Team Spirit easier, and Collapse can build to scale, and we've seen him do it before. Yeah. My issue here is I don't actually think Racer removes Sven from the game. Fire хэрвээ Silver-ийг унтраадаг бол арай үстэй. Унтраахгүй бараа. Silver-ийг чинь юу байхгүй юу? Buff биш. Buff биш. Эффект байхгүй. Юу гэж хэлэх вэ? Buff-лж орж байгаа юм биш, эффектлж байгаа юм байхгүй юу? Юу гэж хэлэх вэ юм бол? Хүн одоо яг юу гэж хэлэх вэ? Ер нь энийг яг юу гэж ойлгох вэ? Сайжруулж байгаа үйлдэл биш заа юм. Үйлчилж байгаа юм шүү. Уугаа юу гэхтэй ямар хэцүү бэ юм чи. Бараа битэлдэг. Юу ч гэсэн Silver Edge зүг зүгээр болно. Glimmer Cape ч юм болохоор сайжруулж байгаа үйлдэл байхгүй. Хүн дээрээ дарж болно, өөр дээрээ дарж болно. Тэнгуутаа тэр чинь нэг статсан дээр нь гарч ирж байгаа шүү дээ. Ойлгохгүй л. Ууж хэл. Юу ч гэсэн болно. Яг муу пик ерөөсөө биш хаа. Тай тантрыг бүр геймг болгох шүү. Дээрээс нь Swing гэдэг өдөрч God дараад хүн алах хэвээр. Тэр нь чадахгүй болчвол айгүй хэцүү. Razor бүр харин ч огиулсан пик л гэж. Энэ геймийг Tiny л carry-дах бол carry-дах юм. Яхадах юм? So this is going to be a difficult prospect for BB team, but if they can do it, that means that they get to a game 3 and still in contention to play for 3rd place and for $1.7 million. This is one of the most expensive matchups that BB team have ever been involved in. Team Spirit though have been here before and they've managed to come out on top more than once in these kind of high pressure situations. They were our grand finalists last year at the Riyadh Masters. They've been in the TI grand finals and now we're going to find out if they have what it takes to dispatch BB team and get into the winner bracket final. To find out, we need some big brain casters to bring us this action and that means sending it over. Би дарсан багт Razor сорно. Couldn't have said it better myself. He was not talking about you. We have game number 2 underway between BB Team and Team Spirit. And Team Spirit were down the entire game number 1. And then just suddenly... They may have even won while being behind like 1 game. Yeah, they might have still been behind by the end of the game. That was... I mean, okay. I know that we've talked about Spirit is smoke club. Many times. But it's worth talking about again. Үрүүлж ирээд вартлах гэдэг орлоо. Spirit хажаа дуусчихаас. Аа гүү штэ. Та яач битгүүм орцсон. Баах амар оц. За буруу ярих чи шүү яг. Өмнө хараалаа гэдэг. За битгүүм тэгвэл хурдан 2 очиж. Гэл 2 очиж манайха орно гэж байх уу? Энэ тайнаас бүр маш их зүйл шалтгаалах гадна. Бидний матчапыг маань камерамын үзүүлдэг болол. Эдийг л үзээд ямар ах вэ? When Collapse like first came into the scene, his Mars was disgusting. It's kind of like what Amar did also with his own Mars and his Razor.
like Collapse Mars it's just incredibly strong. And I love his starting items. He was also one of the first that would do this. You go to lane with full on combative items. Нэмэх оцтой 2 хүн авах гээд. Үш битбүм. За битбүм Spirit юу ч гэсэн 2-2 гэсэн харьцаатай баунтинуудыг авч. Мипошкагийн Сэвиг шууд Aves of Wisdom гээд 2 дугаар скил авцсан зодоо. Харамта Токио Flame Break авцсан. Энд жиг. Swing Marsi өдөөс орж ирсэн. Юу Марси өдөөс яг тухтай болоо да. Марс гэдэг батар ядж чахт амар хүчтэй мөртлөө нэмээд attack animation амар тухтай батар байгаа. EPK range-тэй энэ айталцсан. Энийгийнхаа давуу талыг гаргаж ирж байна да. I remember scrimming against them even when they were like just yellow submarine as blood grenade slows save. Мипошка first slot хийчлээ. Юу вэ? Разорын дэмэжиг энэ save разортой тоглоог удцсан байна л да. Бачин дээр carry разор орж ирээгүй маш их удцсан байгаа. Тиймээс дэмэжиг нь дийл хийж чадсангүй. Үнийг аптер одоо жишээлбэл разорын үдээс тоглохгүй удчихаар тэр хэмжээний дэмэж гаргадгийг яг нөгөө нэг ярийн тооцоолж чадахгүй. This is like his most comfortable hero, so I think Team Spirit are probably fairly happy with how the draft went for them. And this Razor too, we did see it a few times. I think OG played it a few times. I don't know who else, but I've seen Razors do fairly well in this tournament, even without the IO. And something we haven't really talked about at all somehow is the fact that Toronto Tokyo. Гутлас Мира бодлоод байгаа. Бид тэр Storm Spirit 7-2 гэдэг ласт хэдтэйгээд таны юу ч гэсэн 3 дэнэ хийсэн. Нэг нь бол range-д. Үлцэн хит нь бас үлцэн хоёрын нэг нь дахиад range-д байвал маш сайн байх гэдэг. Collapse 2 зэрэг зөгчөөхт нь Storm Hammer-ын дээрээс Nightfall зодыг гэсэн хотлаарсан. Эдэл дээр TP-тэй дүгцэн. Оо ямар гонхтой юм бэ pure. Зүрөө тарин Мипошкаг алж байгаа юм байна. Яа, Pure амьдрал сүрсэн. Нэгдүгээр разартай л энэ чи. Хоёрдугаар TP-тэй дүгцэн. Хамгийн гонхтой. Болж идэж трифил дуудчихлаа. Ядаж тайныгийн гейм тухтай байх хэрэгтэй байгаад их юм. Бошкайнд болдол үнэхээр л олж ин. Dota has completely changed from that point in time. Poshka gets kind of a double whammy. Not only refills the bottle, but takes one of the water runes away from the likes of GPK. So Team Spirit definitely off to a favorable start. And in terms of that mid matchup, Tiny versus the Storm Spirit, I mean, we don't really get to see mid Tiny all too often anymore. When it's picked, it feels like it's a position 4 a lot of the time. Марс Свенээс айхгүй харин тийм. Лэнд ч гэсэн Свен баг Марсаасаа илүү тэрэг авахд бол тухгүй л санагдаад байгаа юм. Марс гэдэг бат чи attack animation амар тухтай. Тэрэг авах тал дээр бол ямар ч айц мэдэрдэг бат. Голын тайныг гол нь цааш silencer гол төрж ирээд тэр тайныг чагалдаг л битбүүнд маш муу мэдээ болчихлоо. Найдын TP-ж жагаад өгсөн ч яах. Тайны л жоохон геймтэй. EPK л сте энэ бүх. Орон дээр үүрч явж байгаа. Гэм хамаг бахараар ажлыг. Нэг үед бол хаач гэсэн 18-7 гэсэн last hit мэд. Ичгүй яваад байгаа. Pure range-тэй дин ажилласан. Рубин water rune дээр л айл талаас шахалт бол байхгүй. Collapse in this Firefly дарагшаад бийцээ. Of BB team this game? I'd say Sven is a good hero in this game. You don't spear, right? Spear connecting, but just a little bit of damage. But in terms of Sven, you wanted a BKB hero in this game against Global, against Mars as well, and just a high damage hero. And I don't think you care about Razor all that much, because even if you get linked, you have a lot of damage. Нэг л тарцаа. Доотлол дээр бас Исвэн Батраа дээр хоёр үхээд байгаа. To jump in the fight, so Nightfall also one of the best Sven players in the game. Эдэл дээр Котлос үхээд. Мира бүр дагаад явцсан та. Thinking about the blood grenade, we'll settle for the courier. Hard about it. Does not have arrow yet, so I guess opting to wait till level 4.
Seems like they do have some kill potential if the spear comes out from Collapse. It looks like he's playing more so forward to trading, as with Collapse's build, he beats out Nightfall in these one-on-one trades. He has double bracer to just... Амира сентри зоож жагаад гейтэн дээр сууж дээтэл дээр лай олно гэв. Гейтний мэдээлэл байгаагүй шалгасан. Голд ашгүй нэг юм бууж ирснээр GPK-гийн амьдралыг гой засч өглөө. Манагийн дүргээд фласк дараад ботлыг өргөжлүүлээ сейв ишгээс. Ларлинд талаас багцдаг үг юм бол тайнид бол өхөж болдог байтар. Ер нь бол тайныгийн өдөөс талаас багцдаг үг огт. Тиймээс өхөж магадгүй гэсэн айцтай. Нэмээд цус багтай. Эндээс бол зух шаардлагатай гэж үзсэн. Дээтэл дээр ятаро TP зогсоохон байхгүй болохоор тавар нэг рүүгээ TP. Хамгийн аюулгүй арга замаар явсан. Laurel is doing a very smart thing, and I believe he's going to jungle. No, he's coming back to lane, actually. I thought he was going to go to jungle to get this level 6 so that he would not be able to die. Arrow, okay, beautifully done. Spear into the tower, and Team Spirit able to take out Nightfall. Definitely here you'd like to pick on a little bit early. Nightfall-ыг алдсан шүү дээ. Yes, Nightfall-ыг алдчих. Absolute free farm a little bit beautifully done. 6 so that he would Мирана бууж ирээд гарнатлж байгаа спир амжилттай болсон юм яаж яах. Nightfall унсан 3-1 гэсэн гэл. Болт ларл 6 хүрсэн. PK авалынч таас өөр төр нь хийсэн. Network-ийн 1 2 3 руу Spirit-ийн 3 гар гараад ирсэн байна. Spirit definitely very happy with both of their side lanes as the Wisdom Rune. Wisdom Rune battle. Mira versus Toronto. Toronto. Wisdom авандлгиндээ. Reign supreme. Burning down to the ground for Mira. He's actually gonna have to pop a man and try to get it. Торонто авчиж байгаа юм байна. Гарнатлж байгаад 8-1 Мираг ална гэж юу? Алчиж байгаа. Торонто зөрөөд өөрөө өөхнө. Herma Intelligence бол цуглуулсан. Бошко. За 2-4 гэсэн гэл. Тоглолтын 7 дахь минут. Нөгөө талынхаа Wisdom-ыг хий авч юу? Лавс юм байна да. Болт refill орж ирэх хэрэгтэй одоо л батрайдер. What do you think of Razor in general right now? Because this is another hero who was I saying was underwhelming in the end. It was Brute, and then Zai wins the game, and just the best individual performance of the tournament probably. So maybe jinxing it again, but Razor has been, at least in the games that we've cast, extremely underwhelming. I think the hero, it's like a very specific hero. Like you need a hero spammer, you need like some Amar type player on your team because it's very like important. You need to use your timings well, you need to build the right items. What I've seen so far is mainly Midas's, but Yatoro's gonna opt to go for a Maelstrom by the looks of it. So Maelstrom Manta is what's queued up for him right now. And you need this mana item. Like you need Reminds me of Dota 1 days. People would buy Maelstrom on Razor and to get flamed. Энэ ирлий жоохон хэцүү харагдаад байна л та. Гэтэ ер нь бол Яванда заяа, Яванда. Базар сийлэр гэж авахгүй шүү дээ. Яг Pure-ыг сороо зодоод байгаа. Тэг Яванда Pure жоохон Crimson-тэй болсон урдаа гараа зогсохоор. Crimson ч гэж ер нь бол Solar Christmas-тэй physical damage-ний straight мэдэрх нь багчих юм бол Pure-ийн гейм харагдаад. Pure ерөөсө бүр яасан ч юу ч болсон сэгсрээл гараа явчихна. Би бол ер нь бол бит бүм дээр л санал өгнө. Даавланч тоос Flame Break хошин татсан Chakra Magic дагаж гүйж байгаа Ятороог бол ална. Алах нь бол ална. Хилийг нь GPK авч байгаа. Яторо ягаад вартай байдаг вэ? Яторо сая варталчлаа өгөхөөс өмнө. Гейтэн сууж байгаа гэсэн мэдээллийг тиймээс авчиж байгаа юм байна. Nightfall бол God дарцсан фармдаад байгаа. Гейтэн сууж байгаа гэсэн мэдээлэл ууха болцсон гэсэн мэдээлэл нь бас ирсэн тэр саяны вардан дээрээс. Тиймээс доотлол дээр swim руу тоглоё гэсэн call орж ирж байгаа. Сум орж ирсэн. Сумаа олсонгүй. Торонто Токио хурж ирж байгаа. Стана хийсэн. Нөгөө талаас swim бол өгөх нь бол өгч байгаа. Нэмээд Торонтог алах гэсэн. Спир зоогдсонгүй. Эндээ save бууж ирсэн үг нь. Blinding Light.
Ауленч тоосон дээрээсээ Storm унсан л гэж орж ирж байна да. GPK-гийн гейм засагчлаа. Том. Том өргөсөн. GPK-гийн гейм засагцсан. GPK ингээ блинктэй болчлаа. Одоо бол хоёр спорт нь хоёулаа тоглоход амар тухтай болчих. GPK-д нэлээ. To see if GPK was still around. He did see him on awards. He could just TP out as Yotoro. Level 8, getting closer to this Maelstrom. And honestly, this hero, Razor scales well. You just need to get the farm. That's why I think this Maelstrom, in today's age, is a good build. Okay. Cool to see. Айтас юуны төрөнд бол метеор хаймар орж ирэх хэвээр. That's the other item which I did also mention a minute ago. GPK блинк авсан уу? 4700 голтой тайнад авсан байх хэвээр шүү дээ. Өөр аваад хайтан байхгүй. Very good. It means I'm doing a good job at it. I guess. Good Tumblr's toy from Pure, who's working on a meteor hammer, which is generally, of course, you would like to have it a little earlier, but I would say with the first couple of really well in the recovery in this game. Бүтаална. Meteor hammer for the big boys always. Миний хэлсэн юм нь ууг нь маш ойлгомжтой байсан баха тий. Dollar Crest ч юм уу аваад хойноос нь Shivas card аваад plate mail-ний эффект ороод армороо бафалцсан байхад бол тайдыг яаж чадахгүй юм байна гэсэн тэрнээс ялчгүй Разор бол тайдыг бүтнэ. Яванд л late game дээр. Асгүй бол mid game өнгөрөөд эхлэхээр тайдыг бол урдаа гарцсан байгаа тайд map нэгэд гүйчихэд тайдыг алж чадахгүй, игнорлж чадахгүй айгүй хэцүү байдалтай. Looking at a smoke soon, looks like they're pushing up mid. GPK is backing off. Has collapsed. He's a very tanky boy as well. You can't really smoke if you're caught in holding one. Торонто дотл дээр суусан. Бартон дээр нэлгүүгээд энэ GPK. Ууг нь бол блинктэй болцсон байгаа даа. Тэраачлаа. IP аваад амжилттай Pure-с. Okay, does get the tower. Do they have stacks? I mean, they have a Sven, they have a Tide. Yeah, they have a few. Голын батрыг алаа шууд голын таврыг зөхөх хэрэгтэй болж байгаа одоо. 12-ийн power үнийг харах шаардлагатай гэж үзсэн. Доор гарсан, Arcane руу гарсан. Шууд авчиж байгаа юм байна. There's the Maelstrom. GPK still looking for an opening. He's been kind of running around for a bit, not able to find anybody. Still top on the network though. So. Тайныгийн хувьд бол голыг гаргачаад явъя гэдэг кол хийсэн. Смок байхгүй. Өндрийн вартан дээрээс хангалттай мэдээл авч байгаа. Голын тавар дээр бол тайд хантар хангалттай акшн хийж байна. Аулийн чиг хийсэн. Тост гот харсан. Тоосоо юужсэн хийгээ GPK-гийн нэг гэр болж байгаа юм байна. Аулийн ч тоос дахиад бэлэн. Дор мэндээс унсан л гэж орж ирж байна да. Унсаа. Яарэвэжэн дээрээс гой тоглолтуудыг хийгээд байгаа. Тайныгийн блинк уншсан. 2 скил нь ч гэсэн уншсан байх хэвээр. Энэ Тайныг Arcane рунтэй байхад мөн дээрээс нь ардалт нь Котл гэдэг баатар байхад арай л их акшн хийжлээ. Эндээс битбүүм. Тайныгийн гейм бэлэн болсон, гой болсон тохиолдолд шууд ингээд битбүүмийнхэн бол стомплоод эхэлж байгаа. Тэгээ өөртөө Spirit-ийн чанчлаа гейм. Тайныгийн гейм нэг сайн байгаагүй. Ботлын дайвлдаг дээр Тайныг бол шууд 800 голдог. Эснэр бол Тайны гэдэг бүр маш том эсэлтэгчтэй болж байгаа. Дээрээс нь 2 спорт нь ч гэсэн Тайнытайгаа явахад амар тухтай 2 спорт. Not only the arcane rune, but the shocker magic on top, like GPK is just online all the time. Yeah, he's just playing on WTF mode. No cooldowns. Looks like it. So with that, BB team now have a 3K lead. As you can see the dismay. Ларл вичплейд авах гэдэг. Ларлын гейм болорсон. Ларл ер нь вичплейд аваад хүн алж чадахгүй болсон. 2 спортыг алах гэхээр Тайнытайгаа маш ойрхон тоглодог 2 спорт. Ларлыг бол Тайны одоо өөрийг нь аулынч тоосыг л бараг суурин дээр нь алахаар болсон. Тайныгийн item timing бол 14 15 дээр ихэд табрыг гарцсан л гэж орж ирж байна. 15 дээр ихэд. Нөгөө талаас ер нь бол яг таймингийг хараарай. Stormy Witchblade орж ирэхэд яг Тайныгийн сабрыг гарч ирнэ. Тэгэхээр Stormy-г бол хин нэг алах гэж орж ирэх юм бол шууд өөрийг нь ал. Ийм л аюул дунд тоглох нь дээ. Нөгөө талаас Pure эндээс эхлээд 5 авна гэж.
himself a blink dagger. GPK is just having free reign on all of these runes, and Larl, he's got to be if they catch him here, Miposhka better be quick on the global. IC coach болол. Над метр IC coach бол хэлгүүлэхгүй хаа guys. Тэ жоохон үнслэлтэй юм яриш. Яанд буруу орж ирсэн. Бодлоо хөдөлгөөйсэн. Сая хоёр спорт нь арай л их тайныг авч чирж гүүх гээд оролцлоо. Айлын таврын дор бол хүн алах ёсгүй. Голын вэвийг хэн гаргаж ин тэрийг нь шийтгэхэд голоосоо дээшигээ доошоо гэсэн хоёр жигүүрлөө салж фарм. Энэ ууг нь бол готл гэдэг батар заавалчгүй бас тайнитэй тоглоодох шаардлагагүй. Нэгэд сайхан вэв гаргацдаг батар. Болио өдөр айлынхаа жанглыг фармжиж болно. Эсвэл маш фри фармтай байна. Тэгэл өөр яг юу хэрэгтэй байгаа. Тайныгийнхаа геймийг өөрсдөө сөөрүүлээ ажиллаа. Энэ тайны гэдэг батар чиг ингээд амар алаад байгаа мөртлөө бас нэг эврэг батраа. Эврэг чих юм уу, эмзэг чих юм уу? Блинкт ч ордог болохоор өөрөө живчдэг батар. Хүнээ алж тэгвэл бол зөв акшн хийгээд шууд хурдхан шиг молтрохгүй бол өөрөө живдэг. Ивэд өөрөө үхэн. Тайныгийн импакт юусэн 12 секундэд нэг удаа гарч ирдэг гэдэг юм чи. Avalanche toss гэдэг 2 скил бол 12 секундэд уншдаг. Мөн дээрээс нь блинк өөрөө блинк ашигласнаас хойш 13 секундын дараа дараагийн блинк бэлэн болдог. Хийлээ дуусахгүй хүлээчлээ. За тоостод алсан. Элэс гоё фик байсан баха. Элэс гэдэг фик ер нь хотлоо байдгийн да үе үед. Ялангуяа Silence-ийн үдээс маш хотлоо байдаг шүү. Голов дарчин головтон дээрс яахаа мэдхгүй BKB авах шаардлагатай. BKB авчихаар дэмэж бүтэх. Өөрөөр диспелтх юм байхгүй ер нь бол хотлоо. Элэс дээрээс нь Разор гэдэг батар бүтэн шаалгуулдаг. Рэж дарсан багтаа хүн алах хэвээр дэмэж гоо хэлж хийж. Элэс бол энд бол хамгийн worst pick. Разорын оронд элэс гэдэг юм уу? They just get all the way into the ancients. They know this time around at least. Global is down. Now you can make these moves. Болохоо царгаж. Разор оронд элэс. Энэ гэндэтгэхдээ Разор авсан шалтгаан нь бол Тайдыг геймгүй болох байсан чадсангүй штэ. Эдл тэр Тайдыг одоо ууг нь тэпиж чихт наалж малсан мөртлөө стил Тайд амар геймтэй. Геймгүй болгож чадсан. Разорын гол зорилго ажилласан. Элэс чисвэн 2 шалгуулна гэж байхгүй байх. Адилхан нийт бол. I guess there's two aspects that we like to talk about. One is killing Roche itself, which team is better, and which team is better at fighting around Roche in a potential Roche off. Both teams are pretty bad at killing Roche, right? I guess. Бодлоо зогсож чаддгүй. Уха. Нэг л тэгж бодохгүй байна. Бат зодтолдог л гэж орж ирж байна. Хамгийн гол нь зодтолтой зогсохын тулд open wounds гэдэг шаардаа авах хэрэгтэй. Шаардтай байх тул ямар ч strange батартай бол main fight хийх. Миний бодлоор. Эсвэл фармыг дийлэхгүй байж магадгүй. Эсвэл LS-с хамаагүй илүү айтемтэй. Ер нь бол нөхцөлд LS гэдэг батар чи farm speed модтой эсвэл болохоор амар сайтай. Тиймээс BTD-ийн үзэгддэг төрх болохоор эсвэл god дарж орж ирэл LS-ийг шууд шаачдаг. Яагаад вэ гэхээр network-ны зүрөө дандаа ихтэй тоглодог. Яг адилхан айтемтэй байхдаа лондондоо. Адилхан айтемтэй байхдаа LS нь бүр 100 хаа. Continuing to aggress as this tier 2 tower is likely going to be next target for them. Yeah, they'll slowly get to track it down a little bit here, but I do think B plus B team. So what do we have? You have GPK who's having an incredible game. Same with Nightfall. When they get this double BKB going, I think they're... Микрофон зүгээр өнөө guys. Би бүр хэвтээгээрээ каст хийж. Яг холоос яриад байгаа болохоор өөрчлөгдсөн байна уу? Яаж юм бэ? Яг хоо GPK ганцаараа сайн байгаад айл нь бас зөв тоглосон бол ондоо л доо. Spirit-ийнхээ өөрсдөө сая GPK-д амар том боломж олгох. Яг үнийг хэлэхэд ийм том боломж олгох юм бол манмит байсан ч бараг энийг гараа шаачих. Амар бүдүүн байсан Storm-ыг нэмээд Mars-тай наваачаа тушаач зүгээр л тайныг соло кил өгөл дээрээс нь соло XP аваад тушаа.
good thing is you have a Sven that can go in for you. Like you can cover a bit of that bases and pure can frontline. Even your post 5 bad rider, right? So it's kind of like you're changing play styles halfway through the game, which is kind of interesting. Like you kind of go back and forth. So I do like that. You know, he has that avenue, the option in the game, simply by the nature of heroes. Laurel. Oh, Laurel, Avatos. Энд арена боссон Ларлыг алах гэж орсон. За живдэг нь эхэлсэндээ амар худлаа эмээгээ тараа. GPK яг үндэ худлаа яагаад байна. GPK ингээд дахиад 2 өгцөн байгаа. За нэг юм уу 2 өгцөн байхад л GPK бол огт гэмгүй болно шүү. Энийг гэдэг батар бүр маш амар танк их цустай юм шиг мөртлөө яг үндэ тоглолтынх нь плей систем тоглох систем нь амар хэврэг батар. Өөрөн дээр орсон үнэ заавал алах хэрэгтэй. Заавал. Ер нь тайны гэдэг батар спорттойгоо тоглоод байгаа шалтгаан нь юу? Дэмэж нэмүүлэх гээд, дэмэж нөхүүлэх гээд байгаа шүү. Дэмэж нь хангалттай үед орно. Баталгаатай юм дээр орох хэрэгтэй. Үний алж чадахгүй бол өөрөө өгдөг. Хилж амжиг байсан 2 дахь өгчлээ. Тэр одоо өндөр левелтэй Storm-той орооцолтой яах гэж байгаа. Дээрээс нь 2 удаа ингэж орж өгөхдөө хоёулын дээр нь тааврын дор орж ирж өглөө. Дандаа тааврын дор байлцсан шүү дээ. Айлынх нь реактлахад ойрхон. Эвдэг батар гэдэг угаасаа мэдчихэе. Энийг бол GPK яг онц сайн санагдахгүй л байгаа. Энийг тэр нүүб мөв чинь энийг бол тест яг л бурхан шиг яг л бүр бүх дэмэж бүх юма тооцоолцсон амар сайн мэд. GPK яг үннийг хэлэхгүй би GPK бол тайны тоглодог хүн биш байна. Тайны матч бол нэлээд багтай л харагд. Хийж байгаа хөдөлж байгаа үйлдэлүүд дэмэж тооцоо. Дэмэж дутаад байна гэдэг чинь. Дутахаар дэмэжтэй юм шиг санагдах юм бол орохгүй байх нь мэд тайныг үүрэх шүү дээ. Зүгээр фарн дил да. Окей. Сабрыг аваад фарн дил да. Эний ч бас өөртөө шаардаараа шууд фьюритэй болдог баатар шүү. Бүр фарн дил да. Свен фьюритэй фарнд чинь байглаас өөгцсөн фьюритэй. Тайны байглаас өөгцсөн фьюритэй фарнд. Айлынх нь Разор гэдэг баатар фарм спид нь GG баатар. Юм хийх ёстой баг нь айл нь өтлөө өөрсдийнхөө геймийг чанаад шүү. They showed us there. Play an open map, wait, try to get some 1 or 2 BKB timings and then go fight together. As collapse, he's not too far away from his own. Яг үнэхээр тайныгаараа их тоглодог бол мэдэрнэ гэж. Яаж тоглосон мэдэрнэ. Одоо эндээс бол би зүгээр баг үзэж байгаа надад бол мэдрэгдэж байна. Тайны бол Миранаг бол шаачна. 1200-цтай батар. Яаж л бол яаж салаачна. Сайленсрыг бол алчна. Бустантай нь бол үгүй дээ гэсэн байх хэвээр. Гол нь энэ арталтан тоглодог ер нь тайнытай та хардаг бол тайнытай арталтан тоглодог спортууд ихэвчлэн юу гэдэг вэ хөөе. Рубик нэгдүгээр аркейн бүүц авдаг, хоёрдугаар дэмэж гаргадаг батар. Тэр хамгийн гой зөгцдөг батрууд Рубик, Мирана. Өвшөө юу вэ? Ийм батрууд. Батал гэдэг батар дэмэж гаргах юм байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Яг eliminate хийх юм. Тэр тэгтээ нөх олигтой дэмэж бол биш юу. Тэр энэ гейм бол бүтэн өөртөө найдах хэрэгтэй юм. Умалгаанд л яваад. Тийштэй энэ тайны мэдээ өдөөс суппорт тоглож байгаа хүмүүс ч гэсэн яадаг үлээ дийдэг. Ямар айтем. Та суппорт тоглодог хүн байвал мэдж байгаа шүү дээ. Тайны мэдээ өдөөс тоглож ивэл 2 малгай аваад тэгэнгуутаа шууд юу авдаг шүү дээ. Infused rain drop заавал авдаг суппортууд дээр. Тэгэл нэг үхэхгүй ганцхан аргалжхад тайныгаас орж ирж байгаа инишитиг нь ганцхан даагаад л гараад ирсэн байх шууд манайд ангил. Орилол наа чин живчлээ гайс хожи али дуугаар ар гс гс гэл явчихсан. Саяны тоглолт бол харин гоё байлаа. Яг тэгэхээр саяны инишитиг Свен хийсэн. Свений инишитэн дээрээс Марсыг алахад бол амархан байсан. Годтой гоё Свен бол буцаад суугаад фармтгал. Дээдл дээр харин тайны маш зөв таргеттай. Stormтэй манаг байгаа таргеттай тараадахын уг нь. Хүмүүсээ эртэл нь хүлээж байгаа. Авланч яасан бэ сая? Пост ч авланч хийхгүй байх шиг харагдав. Яг хүмүүс нэрийг болохоор угаасаа алахгүй л гэж бодсон байх л та. Манагаа хийж байгаа. Рендроп 2 малгайтай заавал авдаг байхгүй. Бид тайны. Ялангуяа мили дотор бол.
Noxy каст цалин өгж байгаа юу гэнэ. За Мира галчиж байгаа юм. Өхгүй байгаа. Одоохондоо ч тим хэмжээнд очичаагүй л байна л да. Миний өөрийн хувийн потенциалч гэсэн. Юу ч гэсэн Noxy дээр цог суугаад каст хийхээр яаж одоо хүн хурж ирээд туслаадах зүгээр ах вэ? Бүх донешнл өгч байгаа даа. Орж ирж байгаа бүх донешн Noxy-ээр явж байгаа. Тэрийг л одоо цалин гэж хоёр талаасаа тэгж тохиролцсон шүү дээ. За болно бороо. Айн чамд юм хийж өгч чадахгүй нэ бүх донешн өгье гэл. Okay. He can stay here, zip zap around. The moment they leave the lane, he can push it in. Yotoro, he just gets to vacuum up this triangle. And I think they're soon getting a timing where they would like to fight back. Double. Адилхан айтемтай байх туу. Газар гэдэг баатар ууг нь Свенигээс ороод маш тоохгүй болгоно. Гэхдээ Свен яванда юу Дайдалус центр аваад айтмаараа зодчих юм санагдаад. Гол нь энэ ийм л дээ. Өө ласаад гсэн фейлчлээ. Гол нь Свен Разор руу орох гэж яагаад зүтгээд их шаардлагагүй. Разор нь л Свен рүүгээ орох гэж зүтгэх шаардлагатай. Тэгэхээр Разорыгоо тойроод бусдыг нь алах гэж тоглолцвол маш аврахал байгаа ч. Энэ гейм дээр бол ягаад чи нэг л Spirit-ийн зүгээр Laning stage early game энэ төр. Яг хоо Tiny-гийн гейм бүтэхгүй байсан бол энэ тэр чигтээ ингээд бүх юм нь гоё байсараад болчих байсан. Tiny-гийн гейм бүтцсэн. Үүнээс хойш бол Bitboom яасан чи илүү л санагдчих надад бол. Team fight-ын ч илүү carry match-up яг илүү гэж хэлэхгүй ч гэсэн ер нь бол бусдыг нь алахад бол тухтай. Разор гэдэг батар чи яг carry дээрээс бол сорсон батраал ална. Тэрнээс яг цохиж мохиж ална гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэр Свенигээс сормоор байдаг, өөр хүн сорж алмаар байдаг. Хоёр дахь боломжууд амар ихтэй л байгаа юм л та. За, Pure-с эхэлсэн. Pure бол эндээс тийм амарх байхгүй. Нөгөө нэг Pure-ыг алж чадахгүй гэсэн юм чи энэ шүү дээ. Spirit-д авсан нэмэргүй. Pure ингээл сэгсрээд л яваад энэ юу ч болоогүй юм чи. Pure-ыг алахын тулд өөрийг нь сорох хэрэгтэй байсан. Одоо лаас авч байгаа өөрийг нь алчихна. Яг л хар зургийн дагав. Pure яг энэ mid game руу орж ирлээ. Энэ Pure-ыг яаж чадахгүй. Шанс хүлдэг guys. Tide гэдэг батар ингээд map нэгэд гүгээд хар амар хэцүү дээ. Алах хэрэгтэй байгаад гэдэг. Артал руу н орж чаддгаа урталт нь нэг тарвасгүй гэдэг. Тэгээ болио үлээ над муу фейк чи алъя гээл. Ордог алж чадахгүй. Тэгэл стресс шүү дээ. Бөөм бөө стресс. Tide-ыг алж чадахгүйгээс болоод маш жижигхэн map тоглоод эхэлдэг. Тийм болохоор Tide өдөөс тоглож байгаа хүмүүс ер нь Tide тарсан хойноос байнгын silence-тай юм уу эсвэл бол leader ээж авдаг батар заавалчгүй авдаг шүү. Тэгвэл break-тэй батар. Тань. Дарашаан загсан. Хүм эцэг өөрсөнд. Биси эзэн хин бэ? Kn1fe юм уу? Гүшөө. Нэг хүн байгаа. Noxy-гийн ранк хийдing. Өөрөөс нь асах баха. Өөр хүний тухай мэдээл. Өөрөөс нь асах баха шүү. Доотлол тэр Tide-ыг. За энэ одоо бол Tide-ыг гинэ Batrider-ыг алчиж байгаа. Batrider-ыг алахад бол амархан байлаа. Still fairly strong, and he does have level 3 ult now, so he's gonna be a menace in these next fights. Үпэн 35 хотлоо шагаад яваад намайг хэлж байгаа. Хотлоо шагаал гэж. Spirit comeback байхгүй л та хэцүүдээ бараа. Ер нь бол шанс нэлээд багтай. $13 минут тэггүй. 13 минут 40 минут хүртлөө. За хэлчих. Тэсгсэн. Хизүүл байна. Харъя. Одоо энэ Свен хүснээ хоёр зөгтөг болчихвол маш хэцүү. Свен Яторог бүр хөөгд эхэлсэн. Гоод дарцсан болохоор BKB-г дарах шаардлагатай болов Ятороо. Дарсангүй. За нөгөө талаас голов дарсан. Оо ямар гоё BKB дарч байна. За эндээс TP out хийн гэж байгаа. Дараач тэгтээ бас. Kn1fe даралтан дээр эндүү. Зөвхөн Kn1fe даралтан дээр сайн биш. Энэ Ятороо гэдэг хүн чинь Macro game гэдгийн бүр яг л
судлагдсан механиктэй хүн гэдэг. And Avalanche тоос орж ирсэн Spirit дээрээсээ тийм. Энийг бас олоо алчихна. Тэгэд нөгөөх нь хэм блэ? Мираг аллаа. Storm-ыг яагаад алахгүй байгаа юм гэхээр level нь өндөр, санж каяатай л. Тань HP pool нь их бол. Ravage орж ирсэн. And this Swing godгүй BKB-гүү гэсэн мэдээллийг бол авцсан байгаа. Дөрвийг аренат 100-г нь амар гоё тоглолт. Гол нь эндээс хойноос нь орж ирэх дэмэж байхгүй. Алсан. Окей. Орондоо ирэлдэхгүй шүү ер нь guys. Collapse итгэж байна гинэ. Collapse итгэж болно л доо. Collapse итгээд Collapse найдахын тулд нэг асуудал байгаа. Collapse-ыг initiate хийхээр урталт нь таруус байгаа даа л да. Тэр таруусыг зайлуулж өгдөг. Тэгжиж дараа нь Collapse-тай юм ярих хэрэгтэй. Энэ бол механик тиймэрх байдаг. Сум орж ирсэн Свенийг мөр. Терментер авсан. Хэв авч байгаа. Хэвийн шарт чи юу лээ дээ. Call байгаа шүү дээ. Recall гэдэг скил байгаа. Тийг дарсан тохиолдолд багийнхаа хүмүүсийг өөр дөрөө дууддаг скил байгаа. Окей. Бошкатай дарсан. Колоо алж чадахгүй. Ягаад тэр Avalanche хоос хийчлээ. Тэгтээ гашин дээрээс ол зөхиод арчиж байгаа. Бошка тэнд юу хийж явж болох вүлээ? Wisdom руу гэсэн үг үү? Энд дээр гараад 28-ыг шал. Wisdom руу шалгах гэж байгаа л. юм байна да. PK Wisdom-ыг авсан. PK дээр чин damage гэхээр юу байдаг вэ? Strange аавна. Тайны 10-ийнхаа талд 15 дээр Avalanche-ны damage. 20-ийн талд бас л damage юм зөхөлтний damage. 3 grab-ны 3-аараа зөгж байгаа damage байг гэж байдаг санагдаад их надад. 20-ийн лавдаг support дээр тоглож байхад бол нөгөө талаас target байхгүй ч гэсэн тоос газар дарж болдог болчихдээ. PK нөгөө хоёрынхоо нэгийг нь алсан. Яаж ч нөгөө хоёрынх нь нэг нь Jam-тэй явж их юм. Юу вэ? Тайныгийн дэмэжийг даахгүй болж Jam өөртөө атгацсан явж идэв. Их л сонирхолтой үйлдэл хийчлээ димээр. No dives, just clean kills all around the map. They have 2 gems now even, one on Bat and one on the Tiny. Asti хувьд Kn1fe илүүч гэсэн. Ядис хэдэн бацаануудтайгаа нийлээд гоё ярьдаг штэ guys. Ядис ахыг сонсохоор гоё штэ. Айгуу тийм. Гоё хараалтай, мангар гоё токсик мөртлөө мангар гоё чийлмэл. Гоё их юм сурна. Ядис ахтай бол юм ярихгүй. Ядаж Dota мэддэг хүн үзэж байгаа хүмүүстэй Dota зааж чадчих штэ. Тэгэх юм бол хамаа. Dota мэддгүү хүмүүс янз янз юм удлаа бүртгүүлээд мэдхгүй юм байж ичтэй. Тал хөндлөн дэлий шагаад байвал тэр тим юмд бол дур. Дээрээс нь Кадис их надаас удаан каст хийгээгүй. Би юу нэлээд удаан. Би гол нь нөгөө нэг амар олон газар сэглээ. Өөрийнхөө юмыг ерөөсөө хийж яваг. Дандаа нэг эн тэнд юм байсан. Энд арена босаа спирц. Сум орж ирэхэд нь BKB дараад урдуур нь танклж байгаа юм байна. Collapse-ээс гарч явах шаардлагатай. Bulwark-аас асан. Торонто ч гэсэн гарч явах шаардлага. Pure бол энд байжсэн ч бол энэ бол яг л болоо зам ах болсон шүү дээ Pure. Avalanche эхэлж хийхгүй юу хийгээд ороод ирв сая GPK. Юу ч гэсэн лотосон дээрээсээ диспелцсэн basic. Power зөгөх нэ. Энэ үний гол нь идэвхтэй каст хийхгүй дундуур нь тоглогч болоод бэлтгэлдээ ороод хэдэн сар каст хийгээл хэдэн сар нэг жил тоглогч болоод хэдэн сар каст хийгээл дахиад нэг жил тоглогчоор байгаа. Тэгээд хахаар нөгөө нэг хүү гадаг болохоор тасалдаад байгаа болохоор үзэлж явандаа болох л байлгүй. Бэйгэр бас айтайхан штэ гэж. Tormentor time. Could it be? Bada bing, bada boom team are actually going to go for the Tormentor. The second one will be coming their way. Who gets the shard? Always an exciting proposition. It's gonna be the tentacle surprise for Pure. Миний хувьд бол би бол та хэдий яг хүмүүс каст хийхээр юуг нь дүгнээд байдгийг бол мэдэхгүй байна.
Миний хувьд бол би хүмүүсийг каст хийх юм бол каст хийж байгаа хүмүүсийг хараад яг хүнд яг юу зааж өгч чадах вүлээ өөрийнх нь мэдлэгийн хүрээг хийрүүлээ. Миний хувьд бол яг мэдлэгийн хүрээгээр нь шүү гэж бодож байгаа. Эсвэл гоё юм хүнд юм зааж өгч чадхаар хүн шүү гэж бодож байгаа. Мастер гэвэл ганцхан кэдис ахал байна да. Үнийг л. Энэ бол яг амар гоё тоглоомныхоо механик ч юм уу. Эсвэл бол яг дотоогоо яг дото ч бас амар шинжлэх ухаан талдаа тоглоом шүү дээ. Тиймэр нь хардаг гэж бол огт бодохгүй байна. Тийм бүгд ингэ. Kind of gets all his damage from just sticking on a hero, right, with the link and the ult. I think he might still want to go a refresher later on in the game anyway, but seems that he's just going for a bit of survivability here against the Sven, as this is a smoke. За хоёр талаасаа 5 smoke. Нэг нь бол битбүүм илүүгээ мэдэрсэн smoke. Нөгөө талаас spirit бол pick off хийж байгаа smoke. Ягаад тэгэхээр дутуу болцсон. Сахныг хийж хүний илүүтэй болж ич тэр таймингаар бол map-а задлаа гэсэн бодолтой. Тэгвэл бол ер нь бол хашаанд орох гэдэг. 6-5 алдсан. Ферментроос хөйлөлдсөн. За Батрайдрыг харсан. Нөгөө талаас смок задарсан. Storm Spirit өөрөө эхлүүлээ гэсэн чинь чадсангүй. This таар нас идтэй. Кадис ах идтэй юм бол чин нэг мууч хавцаа авах хэрэгтэй шүү. Би 24 5. Going top, they know that teams further up here. Toro's going to run right into GPK, gets off his platform. Яавалч тоос хийсэн. Эндээс Яторо бикибиг дарчлаа. Ревэж хийхээс нүм дарцсан. Гэхдээ лаасаа орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр сая бол ревэж жоохон wasted л болчлаа. Хамгийн чухал нь разор байхгүй болохоор энэ багт бол damage бараг байхгүй гэж үзэж байгаа. Гарлын үед вичплейттэй. Тиймээс чадах хүнээ бол ална. Энэ нь бол шууд Торонто Токио. Жемтэй байсан харагдгийг алдчихж байгаа юм байна. Дарал гараа явсан жим аваад Мира бол липэн дээрээс гарч явна гэж бодож байгаа. Тэгээд чадах бол одоо аавлын уншиж байгаа. Үргэлжлээ тоостно. Ингээд ундаг юм. Эцэг. Арлын хувьд энд типигүй байгаа юм байна шүү дээ. Storm ер нь яг амар дэмэжтэй батар биш ээ. Бас хэврэг би муутай батруудыг л алахгүй бол 25 үржиж дэмэжтэй болдог. Тэр нөгөө нэг overload нь 3 дамждаг болдог шүү дээ. Тэгээ шаардтай байж ер нь нилээн дэжгүй дэмэж. Тэс өмнө бол яг үнэхээр л илүү гарцсан Storm хаалцсан хүн болгоно алаад л яваадахгүй бол дэмэжтэй гэж бодогдохгүй. За эндээс Silver Edge тийм байна. Аавланч тоос GPK Monster Kill-ийг дуургасан. Tokyo with a good neutral. Look at this damage, by the way. It's nearly a one shot here on Maposhka. Yep. In 3, 2, 1. Ciao. Delicious. I mean, GPK is really feeling it in this game. All of initiations are on point. Second Roche as well. Gonna go to B square team here. Yep, so Aegis and Cheese coming their way. Yeah, GPK. You Victor. Oh, actually dying mid-air. That's very sad. Гадаралж godlike болно. EC бол обжектив зөхөх нь аавна гэсэн чи GPK авч их юм. Живдэг баатар болохоор GPK-д өгчөж байгаа юм бол уг нь бол GPK ч гэсэн Tiny гэдэг баатар ер нь бол билдинг зөхөх тал дээр маш сайн. Энэ удаа чарт аваагүй байгаа Tiny бол билдинг зөхөж их онцгийн чаддггүй дээ. Яавлын чигтэнд ларлаараа авчлаа. Өөчн багтаага түнжин муутай за доторх яг ер нь багийн дотор юу болдгийг бол үдж байгаа community managed бол юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь биднүүсийн тэр хүмүүстэй ойрхон хүмүүс нь байсан ч мэдэхгүй шүү дээ. Яг баг дотор хамгийн чухал процесс юу болдгийг тоглогчид өөрсдөө л мэд. Юу ч гэсэн гэхдээ ямар ч баг байхтай байснаас баг байха болцсон хойно бол харилцаа бол арай жоохон өөр л болдог л байна. Баян цуг байха болчихж байгаа юм чи. Торонто Токиог нэрээ юу гэдлээ? Спиритээс киклэгдсэн эсвэл бол нэг баах юм яриад лээсэн хүмүүс. Торонто Токио бит бүүм рүү орохдоо ягаа спорт болсон гэ баах юм яриад. Чин яг юунаас эхэлтэй вэ гэсэн чинь
Яг дотоод асуудал нь юу болсныг мэдэхгүй л авдаг. Сейфтэй ярьсан шүү дээ. Сейфтэй тэр хиний стрим дээр ярьлаа. Горпи стрим дээр ярьсан санагдаад байна. Стак болох уу гэсэн чинь хайдтай бол дуртай ягээд өмнө угаасаа тоглодог байсан. Айгуу дотн байсан. Та бага молоод явсан. Торонто лаасаадах гэсэн чи амтсангүй. Thank God it refreshes. Otherwise, that was just a waste of it. I mean, with this DD, sure, now you have high ground push. Yep. One. That's a one. Two. That's a two. High five. GPK. Карттай болчих. Обжектив зөгтөг болчих. Нэмээ дабл дэмэж. Энэ 3 хөл зөхөн ер. Ух. Нома татаж онсон сум гэж юм. 1 секунд стандлаас. DDT байгаа дээр дахиад голыг нөхөж болно. Ээжтэй. Айт бол том гурвалж ингэ фармсан. EPK харпүүнэ. Цэнэглэлт байгаа. What's the best case scenario for Spirit in this high ground defense? Because looking at their team, like they have a Stormtrooper that can kill creeps. Yeah. And that's kind of it. It's not like they have an Elder Titan or some crazy high ground defense. Aegis is still 2 minutes away, so I don't think you can really wait for that. So I would say you have two ways. Either A, you bait them to dive you with buybacks, or B, which they may be going for right now, is where you go around and you help your Toro to like have a good fight. They spot this. Toronto Яа ласад тарагта харсан. Мирана юм байна. Шууд Мирана унсан гэсэн чинь detection ямар удаан зоочвоо. Амьд үлчлээ. Гоод дарсан гэсэн мэдээлэл авсан. Яг өндөө өөрсдийг нь ална гэж байна. Арт дээр нь Ravage орж ирэх боломжтой. Arena Spear-н дээрээсээ маш амжилттайгаар Batrider-ыг алсан. Нэмээд Sven-ийг ч гэсэн ална л гэж орж ирж байна да. Яа чийсэд орчлаа зангилгын мөчөд. BKB-тэй Godтай үзэн гисэн, үзэхгүй гэсэн нөгөө талаас. Spear-тэй Dagger-ыг нь болго гэсэн. Ravage хифтэн BKB дарчлаа. Цааталт Ravage-нд орсон Storm Spirit. Заавалж тоос. Garden дээрээсээ станцсан. Хум тавьсан бол таргетыг хөөж яагаад. Дороо амир шийдснээр л алж явах хэвээр. You're gonna have to do this 2-on-4 now. They were close to getting Nightfall, but with the cheese. Some gems are on the deck. A couple buybacks coming out, but again, I mean, look at this monster, one. GPK. He just gets to stand his ground. Their position one cannot buy back. So BB team in very good position. GPK-гийн хойноогоо мутант. Nightfall-ийн хойноогоо Haika enter гэж ямар өтөртэй учиртай ингэнэ. Зааважгаар энд акшн. За, тайны дээр маш гоё станууд орж ирсэн. Дахиад Spear орж ирж болно. За, тэгтээ тийм эрсдэл үрхийг хүсэж байгаа байна. Уг нь ээжтэй да GPK. Дээдлийн аваад Mega Creeps бол. Ер нь энэ гейм жигдэрсэн баха. Энд уг нь ингэдгийн. Энд акшн болж. Энд уг нь оргийн нэр заяа. Урталт нь оргийн нар. Тэгээд өөрийн тоглогчийн IG-ийн ардталт нь sponsorship нэр гэж байдаг байхгүй. Одоо тэгэхээр янз янз байдаг штэ. Acer Predator-аас гарч ирсэн TNC бол ардталтаа Predator ч гэдэг. Зарим нь хүмүүс ямар GG bet ч хэлээ нэг тиймэрхүү байгаад байдаг штэ. Спонсороос хамаарж байлдیں۔ Bitboom-ийнхэн бол яг нэг өөрсдийнхөө спонсорыг логогоо jersey-н дээр байрлуулад энэ sponsorship нэр дээр зүгээр юу ч хамаагүй бичээд. Тэр болохоор битгцэн байна. Энд mutant GPK бол mutant гэсэн байгаа нь л өөрийг л юу яаж байгаа. Inspire гэж байгаа үг. Haika Maika гэдэг нь одоо Nightfall-ийн Haika Maika гэдэг бол ер нь бол надад бол охины нэр шиг л санагдчих байна. Охин эмэгтэй хүний нэр бичсэн. Нөгөөтгөндөө намайг үзээрэй энэ гэсэн. Би чиний нэртэй тоглоно гэсэн. Тийм юм болдгийн штэ. Би бол бас нэг хойдолд нэг хідэн нэр биччихсэн удаа бол байдаг. Үнэхээр л болдгийн нэр.
This is why I love. This is why they're winning. Habibi team. Yes. They get their last shard for Habibi Nightfall. Энэ тоглолтог хүнтэй ер нь бол ойрхон байгаа бол ер нь явандаа тэр тоглоомыг нь ойлгож ч юм уу эсвэл ядаж ойлгодгүй юм гэхэд үздэг болдог байхгүй. Тэгэхээр харахад ядаж нэр нь харагдана. Тэгэл болоо шүү дээ өөр яа. Энэ гейм дээр Разор юу ч хийсэн гэв. Энэ гейм дээр Разор юугаас хийхстэй байсан юм. Тайдыг маш эрт тоглоомноос гарах байсан байхгүй. Тай тоглоомноос гараагүй болохоор дээдл дээр алж чадаагүй болохоор энэ хүн map нээсэн болохоор энэ тоглолт ийм хэцүү болчих. Лент нь бүрстэ ухтал нь прешрлэх хэрэгтэй байсан. Энэ тоглолтод Разор хийх хэрэгтэй. Тэрнээс та нар төсөөлдөө Яторо гэдэг энэ god tier тоглогч энэ Разор гэдэг бот батраар яах вэ? Тайдыг лент нь прешрлэх гэж л авч байгаа. Болсонгүй. Тэр байгаад баг спирит ажнаа ирч мэлгэр баха. Драйвэж орж ирсэн. Тоосон дээрээсээ зодсон 3 дээр амар гоё юу орж ирлээ уг нь. Electric Vortex. За тэгтээ хамаа байхгүй. Трон зөхөө дуусах боломж. Жи. Юугаа өгөхөө болол. Уг нь та сонсдог бол би яг тоглолт эхлэхэд л бүх дүр зургийг хэлдэг штэ. Бүх дүр зургийг хэлээл. Разор тайдыг бол маш амар хүнд болгоно. Эсвэл хойшоогоо суунаа. Гэхдээ Разор тайдыг амар жихгүй бол тайд нэг жоохон байжгаад мид гейм рүү шилжихэд үххээ болоод эхлэхэд л битбүүмийнхэн гоё юм байна. Энэ гейм ер нь битбүүм авахаар драфт авах шиг байна. Мэдийн тайны геймтэй байхгүйгээс амар их юм шалтгаална гэсэн геймтэй байсан. За тэгвэл битбүүм байна. Бүх юмыг л яриад байгаа штэ. Нөгөө нэг тоглогчийн хувьас харахаар угаасаа хар зураг. Энэ суппортууд гол мол дээр амар нийлээд байгаа нэг амар яг үнэндээ нэг бэлдсэн тактик саадах юм байхгүй. Яг одоогийн энэ драфтн дээр бол ойлгомжтой байдаг байхгүй. Баатрууд дээрээс ойлгомжтой. Окей, тайны дагартаа болоо цуг явах хүн хэрэг. Энэ бол маш ойлгомжтой. Элементарны юм. Дахиад өөр юу үдیں۔ TP мид тоглож байна. Exoтой байна. Окей, 5 минутан дээр Exoтой болж байна. Siege creep ирж байна. Хоёр спорт гол дээр очлоо. Exoтой TP дээрээ нийллээ. Siege-тэйгээ нийллээ. Голын таврыг хүчилж авна. Болж байна. А тэгвэл эсвэл Ика пак матч ап байна. Манай пак угаасаа Икаг варахгүй. Яаж зоогоод нэмэргүй. Тэр Дикан яах хэвтэй байлээ. 5 дээр 6 өрн. Siege creep-тэйгээ 6-гаа дараад голын таврыг зөхөх юм. Яаж иж байгаа Siege-ийг нь устгах юм бол манай пак хоёр захтаа тоглох юм байна. Амар ойлгомжтой зүйлс. Яг ер нь гайгүй ранкн дээр очиод тэмцээн уралдаанд ороод ч юм уу. Эсвэл мэрэгжлийн дотор жоох ойртой. Зүйлс. Моментоос хамаарж байгаа биш. Энэ аль тоглолт эхлэхэд бүх юм шийдэгдэж байгаа зүйлс. Энийг чи нөгөө нэг хар зураг гаргах гэдэг. Хар зургаараа л яваад хар зургаараа л дуусчих. Тоглолтын тооны харьцаа адил нэг. Утахгүй 3 дахь гейм. Яа, чакра үнэхэр хөрхнөө энэ ч ямар хэцүү байна. Бараг унтаад шүү дээ. This has to be like one of the better tiny performances, definitely the best tiny performance we had so far at Riyadh Masters, but it also comes down to team playing with him mostly coming out from save because he's the one who enabled him. Every single time you're going to see save. Энэ драфтнууд ч бүгд өөрсдөө гэсэн зорилготой гол нь тоглогчд байгаад тэгээд хожигдоод байгаа шалтгаан нь юу гэхээр зорилгодоо хүрэхийн тулд юу туулж ийн, юу давж ийн, дээрээс нь юу бүтээж ийн, ямар гоё моментыг гаргаж ирж ийн гэднээс нь л чухал. Тэрнээс зорилгоод бол маш ойлгомжтой. Одоо ганцхан гейм тэсхүүлэх үү юм чи. 2 гейм хангалттай тэсч. Ганцхан гейм айвгаа. Тэр хоорондоо чаталж гарч явахгүйгээр. Энийг яваад нэг нүүр гармаар угаалт яа. Position 5 having a BKB plus 2 cores are very difficult to fight into. Цэнэглэлт таталтай хэлгэр guys. Opener of the Silence of Storm Spirit doesn't necessarily pan out here at the Riyadh Masters. So, is there any way to actually make this work? Because it's just continually, especially here in the playoffs, just letting teams down despite the fact that they're giving it such high priority. Yeah, both teams brought out like some of their most successful strats. Like Team Spirit had been winning with these two heroes, but you have to also see Save on the side of Kn1fe. He was 5-0 before this game in this tournament. Like this is their comfort zone, bread and butter on the side of BB team. And I'll even say I underestimated this tiny Kn1fe combo. That's something that I would say is underutilized based on what I just witnessed. The Arcane Rune a few times where Tiny's Avalanche toss combo is virtually no cooldown. They were just hunting around the map. That's what I expect to see with a Kn1fe combo. And the one thing I'd say about the Razor that I really liked when I saw it, but what it was a vulnerable target.
to the tiny ganks, and GPK punished him through and through for that early game. One of the things, yet again, we see an instance where the team that has generally superior team fight ends up taking the game. We have a demonstration of what we just saw here with our STC play from game 2. This one, you know, in this position here, Fear, you're thinking to yourself as Team Spirit, maybe this can work out. We can try and save this Razor, but when the fight's starting off and you already have your Razor dead through BKB, there's very little recovery option, and they still try to re-engage back into this one. Yeah, I mean, it's really difficult at this point. Like I mentioned, this Razor versus Sven matchup, it really is who jumps who, because when you use a static link on the Sven, it has to be a long static link, because he has a lot of damage, because he uses the God Strength here. And if you just get jumped on right away as the Razor as the Sven, you're going to die before you steal any damage there. So unfortunately, they just had a little bit of a wrong read on this game on who should be baiting, or maybe they weren't expecting them there, but that fight was pretty pivotal for BB team to be able to just like secure, not maybe secure the game, but definitely keep them in a really good position, as this snowball, it never really stopped for BB team. And there was nothing flashy going on from BB team in this one. This was like slow, methodical, painful death for Team Spirit. Maybe like there were a couple of tries when they tried to lock onto Tidehunter and kill him, but that's why we wanted to see Silver Edge Carrier from the last pick coming out from Spirit. Didn't happen. He had up, but never actually came down to that. Маш их ядаргаатай айтанд. Able to just go in, burst the Tidehunter, and kill him without getting the Ravage off. Yep, we also saw that they, like Lucas is mentioning, BSJ, the lack of overall burst. You could see even in instances where they would get a stun, they'd find a decent engagement. They really struggled to kill heroes. One of the last fights in the game, Sven almost died, but it felt like it would take so long. He managed to outlast a full fight. Өмнө айтем тайлбарлдаг байсан шалтгаантай л та. Өмнө ер нь нийт Dota үздэг масс. Та одоо ер нь бол өмнө гэдэг нь бол нэг 2 жилийн өмнөхийг яриад байгаа шүү дээ. 2 жилийн өмнө та Dota яг яаж үздэг вэ? Зүгээр төсөөлтөө. Миний харснаар заяа. Миний харснаар аа каст ихэд Dota үздэг масс юу үздэг байсан бэ гэхээр Dota огт ойлгодгүй. Яг ойлгохыг хүсдэг юмнууд нөгөө нэг айтемнуудаа ч учрыг мэдэхгүй. Мэдгүй. Би бол 2 жилийн өмнө Butterfly авахаар нь өөдөөс нь Monkey авдаг хүн бол мэдэхгүйсэн. Бараг тийм хүн нэлээд цөөхөнтэй. 2 жилийн өмнө ч 3 жилийн өмнө ч юм уу. Энэ корона юу үеэр ч юм. Тэгээд дээрэс нь хүмүүсийн үздэг юм ерөөсөө дайн болонгоо тэрийг нь яг ингээд харагдж байгаа мэг хурдан кастлах тэгэл бол. Тэгээд айтем ойлгохгүй байгаа хүмүүс Dota-гийн амар чухал механикийг ойлгуулна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор тэгэл Мастан тааруулаад одоо бол та ер нь үзэж байгаа хүмүүс ер нь нэлээд Dota ойлгодог байна. Ядаж хэн юм бэ? Энэ нүний ярьж ийн, хэн удлаа ярьж ийн. Энэ ер нь бол ирээдүйд ямар нөлөөтэй. Одоо жишээл энэ Батрыг авснараа ирээдүйд ямар нөлөөтэй тийм юм мэддэг. Мөн бол арг л лунаа гарч ирэх. Өө хойцоо. Энд чи бүр амар фармтай. Зад фармд бол гараад ирнэ. Тийм л ярьдаг байсан шүү дээ. Энийг уншдаг. Комментүүд лав. So here is their opportunity to get themselves into the top 3 of the Riyadh Masters, earn $1.7 million, and set themselves up to be the final boss of this tournament. We're going to find out if that is their destiny after a very short break. And when we return, Game 3 in the upper bracket semi-final. I would say my signature hero, as it is right now, is Disruptor. Disruptor is kind of support who can do a lot of stuff without net wars, but also he scales if you get some money. You can buy Axe, you can buy Blink, some support items, etc. So basically he can do a lot. It's definitely Fishman. Basically showed me a new way to look at supports, or like new way to look at the laning stage. Энэ гейм л тос. Хүн мань ялчаас. Долоо оцох. Basically this, you know, control that provides Disruptor and teamfight is insane, and it felt good to play Disruptor back then. And then he kind of dropped out of the meta, and I would say Fishman brought him back into the meta with new way of playing Disruptor on lane with Glimpse instead of Q, and because of it I kind of got back to it. I think my signature hero is Morpling and Naga, but Morpling sucks now. Yeah, maybe Naga. Тийм байгаагүй. Бодоход. Ял тийм байсан л.
Болохоор л ядаж амьдралд ойрох юм тэгээд айтнууд. And like controlling the illusion with Naga. I'm good with it. People's gift miftig ядаг айтмыг бол мэддэг хүн баг байгаа үед. Энжийн Баатар дээр энэ тажиг. Иймэрхүү нэрнгээсээ надад ч гэсэн ярихад төөх. Yeah, like I started out playing a lot of Enigma, and then it's kind of just always came back at some point in all my teams, I think. At some point. Кастн дээр яаж сайжирна гэж мэдгүй. Яаж сайжрах юм? Мэдгүй. Ер нь над юу дут байгаа юм бэ? What I enjoy most about Enigma is just the all the mind games that go into Bakal. Like for example, for me, ер нь гайгүй кастлж чадах шиг байна гэж бодоод өөрийгөө. Тэр хүн заримдаа өөрийнхөө яг өөрийнхөө кастлыг сонсохоор амар хэцүү байдаг. Өөрийнхөө хоолойг сонсохоор сэжгийн сонсогдоод. Ер нь бол хичээж байгаа сардаа нэг юм уу хоёр удаа сонсдгийн юм л та нэг каста бүгд. Тавдаг өөр хүмүүсийн кастыг сонсоод энэ хүн бол ийм дээр алдд юм байна. Энэ хүн дээр ийм хүн энэ хүн бол ийм ярьдаг юм байна. Ийм ярил уг нь гоё өстэй. Эсвэл бол ийм ярих ёстой байдаг юм байна. Бодоол тэрийг аль болох өөр дээр өгд. Хаадаг яавал сайжмаар биш сан гэж. Юу дутуу байна? In pole position, and even though they dropped game 1 after a game 2 performance, they must be feeling ecstatic. We can read the mood on their faces. They feel that they should have this one in the bag, and honestly fear this could easily have been a 2-0. It's probably a surprise for them as well as us that they're here in the first. Өмнө жил ч үлээ бодохдоо миний кастн дутуу байгаа ганцхан юм энэ тоглогчдын мэдээлэл надад амар бага байд юм. Тэмцээний мэдээлэл бага байд юм. Тэгээд ер нь бол тоглогчдоо айгүйх содолдог. After they got a couple kills there, they were ahead for like 30 seconds until they won that game. Said multiple times throughout this tournament, this should have been a 2-0. You know, 9 Pandas against BB Team, Tundra against Liquid. It feels like we see a lot of these patterns happening where the one team has so much advantage but doesn't manage to capitalize on it. I think the commonality in that though, BSJ, has been that this tends to happen in the inter-regional matchups. In the international matchups, except for this team, хүмүүсийн кастыг өөлөөч. Ölkö. Translates into a win as well. There must be something particular about opponents that you know better than anybody. Yeah, I wonder if it's the fact that they know each other better. Юм бодлоо. Or whether or not they know each other better in regards to like personality and personal relationships. It's just like the confidence factor, the cockiness factor. I mean, we saw GPK even get up in frustration at one point in that game in one of the camera clips. So you can see they're very much invested in this game more than just the money. But it's something I love to see in these. Like, you can tell both teams are playing at such a high stake level because they make mistakes that are uncharacteristic, and they also find creative ways to win in the moments that they may otherwise like not feel the need to. Let's talk creativity here in terms of the draft as well. Team Spirit, we did talk about it in the pre-show. They've been being more creative, ranking out these bristlebacks, these razors which we just saw in the going into game. Мэдгүй. Ямар амар хэцүү юм асуудаг юм. Өөрөөрөө. Trying to pivot back to more stable Terra Blades. Өөрөөр даваатал. За миний даваатал юу юм бол? No, I don't think. I think that's part of his identity now or Team Spirit right now. They're doing really Сод хүмүүсийн сулдлыг нөхөж байгаа болохоор даваатал юм. Өөрөө тоглогч болохоор хар зургийг айгүйх гаргадаг. Өөрөө тоглож байгаа юм шиг. Агуулгаараа энэ тим тэр нь ийм гэдгийг ярьдаг. Би ер нь тим юм ярьдаг хүн бараг л сайн мэд. Тим ярьдаг байхын тулд ер нь бол өөрөө яг нөгөө нэг тоонд нор чанагдаж манагдаа тоглогч маглогч юм жоохон мэдлэгтэй айгүй ранктай манктай байх хэрэгтэй байх л та. Мэдгүй байна. Их босод каст хийж байгаа хүмүүс л яг юу л яриад байд. Тоглодог баатараа л яриад. Энэ баатар ийм болохоор ингэдэг. Энэ баатарын нэг бол яал. Нэг бол дийл. Looking forward yet again to methodical, clean play coming in from BB team. Is there anybody in the tournament, BSJ, that even comes close to the squad? Ямар хэцүү асуулт. No, absolutely not. Ордон тоглолтод эхэлчихсэн. Асуултандаас хоол. Across the board at the start of the tournament. 3 of them were top 10. Rank 45 as a support, and you know Toronto Tokyo. Kn1fe гоё каст хийж шүү дээ. Insane amounts of MMR, and that's a tough thing to overcome when like you draft and you. Хүмүүсийг үздэг юм уу? Босод хүмүүсийг үзэхээр
Тэр юугаараа гоё байгаа. Юу нийлүү. Yeah. Каструудаас муухай ааштай шүү дээ. Баярлалаа. Бум. Тиймэр бандаж эхэлж байна. Бумийнхэн ер нь байнга л тиймэр бандаж эхлэдэг байгаа. Бачин дээр ч ер нь тиймэр гэдэг батар хүч. Тиймэр ер нь ягаад хүчтэй байгаа гэхээр агним нэгдүгээр сайжирсан, хоёрдугаарт тиймрийн өдөөс одоо би дээрээсээ шилээд байгаа шүү дээ. Тиймрийг тэгэхээр одоо миний яг та миний ярьж байгаагаас ойлгох юм бол тиймрийг лент нь урсаа бардггүй юм байна. Жаг бардггүй юм байна. Монки ер нь гайгүй байдаг юм байна. Энэ батрыг ер нь лент нь ялах батар айгүй хэцүү байгаа ч. Тэгэхээр нэгдүгürt ленд ялагдахгүй, хоёрдугаарт map томроод хаас айгүй модтой, модны хажууд тоглолт гүйцэтгэхэд амархан, гуравдугаарт олон төрлийн айтем билдтэй. Одоо жишээлбэл аура хэрэгтэй, аура өгөөд хүнээ бавчиж ялчгаар гэм байвал pipe авчиж бол. Өөрөө дэмэж гаргаад санжкай авчиж бол. Тэгээ октрен аваад яхан дэмэжлээ тоглож. Эсвэл бол даацтон аваад урталт нь гараад багийнхандаа спейс гаргаад танклаад өгч байна. Ай за 5k зээлэх. Sorry guys. Эндэл амиа гэж. Би та хэдэд. Би нэрэнгээс надаар миний стрим дээр амар их зээлэх үү гэдэг юм болж ирдэ шүү дээ. Би зээлээд идэг болохоор орж ирээд. Ни санснаар л би л 10k-аар бараг 4-5 удаа. Ер нь үгүй хэлж сурах хэрэгтэй юм шиг л. Sorry. And both these carry players are very flexible, so you can pick whatever you want that's best for the game. We're seeing last pick carries being very popular here. This enables pretty much all. And the second thing Undying does really well is he's really good at using that twin Undying авцаа. Enemy carry with that tombstone dive. So he gives you like he's like the king of early game right now. And then plus of course, нөгөө талаас лайн дарж ин спирит. this hero is just incredibly strong right now. Хүмүүсийн тэмцээнийг гиснээс хойш уншаад би баярлалаа гэсэн шүү дээ. Бүхлээр нь уншгарч. Чид эдгийг би ч бас ичгээд эдгийг юм шиг үл. Баярлалаа. Баярлалаа. За. Айнта Beast Master. Айнта Beast Master гэж юм. Нөгөө талаас нь Undying-тэй. Одоо ингээ шууд хар зурга бодож эхэлсэн. Хэдүүлэр нь манай үзэгчид ч гэсэн хар зураг бодож эхэлдэг болъё зам. Beast Master гэдэг баатар байна. Undying-ийн өдөөс лент юм байна. Тэгэхээр Beast Undying хоёр ингээд хоорондоо лентлээ. Undying зүгээр сайхан тикээ хийгээд очиад зодоод байгаа. Тийм дүр зүрэг бууж гинөө. Тэнгуут Line гэдэг баатар хажуу талаас нь Undying-ийг зодох гэж байна. Нөгөөх нь Strange өндөртэй. Тэгээ Beast-ээсээ тикээээр Strange аваад Line-тай зодтолдох юм бол Line ч гэсэн зогтох шаардлагатай. Тэгэхээр Line тэр лен дээр юу авах хэрэгтэй болж байна? Угаасаа барахгүй лен болцоо гоос тээ. Бараг гутал авцсан ч болдог байхгүй. Тэ гараал. Undying нь бүр мэдрэл муутай юм шиг балбаад гэж бас болох. Эсвэл DK хийх болгонд нь Magic цуглуулад гэж болно. Гэтэ Magic цуглуулсан ч гэсэн Beast Master-таа өгч чадахгүй. Тэр 6 танготой гарч болж юм бас эсвэл. Одоо тэгэхээр энэ Lion Beast гэдэг хоёр баатар шууд Undying-аас хоёулаа трет мэдэрж штэ. Хоёулаа бүр ингэ шууд л Undying-аас бүр өгж байгааз. Тэгэнгუთ Betboom-ийнхэн Undying угаасаа энэ хоёрыг ялчиж байгаа болохоор юу ч байсан хамаагүй гэд TB авчиж байгаа. TB гэдэг баатар ууг нь бодох юм бол Lion-ы mana drain дээрээс хөлбрөө алдчихна. Тэгээд Beast Master-ийн Wild Axe дээрээс Magic damage өгж аваад. Эсвэл Undying-ийн тэр илүү байгаа дээр стан байхгүй алж өгж бол чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ хамаагүй хойшоогоо суугаад фармт чинь. TB гэдэг баатар late game-ийн нэлээд хүчтэй баатар. Метатай тайминг дээрээс нь farm speed маш хурдан. Яг өөрөөр бол яг саяных шиг ийм тохиолдолд Undying-та жоохон тусалцаа үзүүлчихээр ялчих гээд байна. Иймэрхүү үед нөгөө нэг яага Weaver авчаа гэдэг Weaver гэдэг батарч орж ирж байна. Mobility машин. Эсвэл Luna орж ирж болно. Нэгээ ээж тусалж өгчөөл арталт нь out farm хийх гэж сууч. Өвчлэн. Иймэрхүү үеүүдэд орж ирдэг. За тэгэхээр Spirit-ийнхээ одоо бол офлайныхаа дууг харуулчлаа.
Нөгөө талаас Bitboom Save-ийнхаа дууг харуулчихлаа. Тэгэхээр Spirit-ийнхаа офлейн бандаж, Bitboom-ийнхэн бол хайрыг нь ер нь бол бандах тал. Эсвэл мидийг нь TB-ийн өдөөс. TB гэхээр ямар carry алдаг вүлээ? Faceless Void гэдэг carry-гаас бол нэлээх драма авдаг. Мөн дээрээс нь Monkey King гэдэг батраас драма авдаг. Monkey-г нь бандаж. Нөгөө талаас Spirit бол одоо өөрсдийнхөө нэг юмыг харуулдаг байгаа шүү дээ. Тэр нь бол Safe-лэн mid-лэн. Тэгэхээр удахгүй авах баатартаа зориулж явж байгаа гэсэн үг. Одоо энэ дараалсаа энд 2 пик хийж 3 4 дугаар пик тэрэндээ зориулсан бан хийн гэсэн үг. Тэр бангаас нь хараад ямар баатар авах гэж ин гэж төсөөлөд гаргаад ирж болно бас. Line 5 бас наад чи бас гоё гаргалгаа Chrome. Line 5 болгоод Андаангийн өдөөс гайгүй баатар дараа гэхээр Андаангийн өдөөс ер нь гайгүй баатар гэж ер нь хэцүү дээ. Beastmaster Slowтэй юугаа гаргаж ирвэл боороо гаргаж ирвэл давхар Slowтэй баатар тэгээд лэндээ хүчтэй attribute сайтай гэхээр Sky гэдэг баатар л орж ирж байна Spirit-д бол. Өөр Андаангийн өдөөс гоё баатар бол орж ирэхгүй л. Андаан Ogre Mogre Jackiro гэдэг нь бузрын баатар. Түшээ өдөөс бүр тоглох амар хэцүү дөрөв тоглодог. Маш их хийдэж явах юм. They know what they're doing with this. Pretty much going back to pure comfort in a situation where there's $1 million on the line. Based on these bans, I'd say Pure is looking at his Doom. It's one of his other guys, as Jenkins would call them. За Bitboom-с Naga бандж байна. Nagад контролуулдаг офлейн авах нь дээ. Үүн дээрээс Naga сонг дарж байгаа Tombstone шууд зөгчдөг. TB Naga 2 BB-нэгээ ер нь барахад хэцүү. Хоёулаа цаг минут өгсөх тусам армор нь өндөр болдог. Хоёулаа өвлбраараа фармддаг. TB Naga матчап байх юм бол TB ч юм уу Naga ч юм уу аль нэг Redens авчдаг зүгээр сайхан. Өөрсдийнхөө матчапыг бодоод. За Spirit-с Ikis орж ирж байна. Нөгөө талаас энэ ч ороод ирсэн баг. Spirit-с гинэ Bitboom-с Ikis орж ирж байна. Хэвийн Ikis. Нөгөө талаас энэ ч орж ирсэн. За Bitboom-ийн 3 баатарыг харах юм бол Stan гэдэг юм огт алга. Тэр оф дээр Stanтай, AO Stanтай баатар авч таа. Тийм үү? Хайден бандагдсан. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар Stantдаг баатар авах. Энэ удаа Bitboom-ийнхаа өөрсдөө Mars авч болж байна гэж. За Axe гэдэг баатар. Хоолн дээрээсээ. Юу ч гэсэн локдаун хэрэгтэй. Хоолн дээрээсээ тоглолтод оролцсон гэж. За тэгвэл Axe-ийн өдөөс Spirit-ийн матчап. За одоо энэ Axe гэдэг баатар орж ирснээр Bitboom-ийн тэр Monkey King гэдэг баатарын дахиад нэг яагаад бандсан шалтгаан орж ирж байна. Axe-ийг Monkey-тэй таруулахгүй гэсэн. It's actually really good against what Yatoro has traditionally played this tournament. It's good against the Bloodseeker, it's good against Faceless Void, all the other heroes that have been banned out are Jug. Like Yatoroгийн Void гинэ. Faceless Void энэ гейм яг хөө TB-ийн өдөөс матчап гоё ч гэсэн. Хоолн дээр тул унаад өгч магадгүй л харагдах юм. Яг би муутай баатарчтай бас Void чинь ер нь бол Time Walk Mock хийгээд цус мусаал нөхөд идэг болохоос HP pool багтаа баатар. Axe-ийн Bloodmail-тэй хоолн дээрээс талиж магадгүй энэ төвхт. X-ийн өдөөс бас төвхт. Clark бол бүр биш guys. Бүр хамгийн эврэг баатруудын нэг. Хич амжааг байсан Void авч. Тийм Void TB-ийн өдөөс гоё. Үнэн. TB-ийн өдөөс гоё. Яагаад энэ гейм дээр гоё биш нь удахгүй ингээл Bitboom-ийн тоглолтоор харагдах бах та. Одоо ингээл яг драфтыг би бодохдоо яг ингэж боддог байхгүй. Void гоё юм байна. Гэхдээ Void авчих юм бол Void инчагийн лейн яг сүрх юм байна да гэж бодож итл ороод. За ингэнгүүт миний хувьд бол бодлоор за Bitboom-ийн драфт гоё болоод эхэллээ дээ. Ер нь энэ бачин дээр Early-г гоё авчих юм бол тэгээд цаашаа өөндө тавуулаа нийлээ тоглоход амар амар байгаа шүү дээ. Early-г авах нь маш чухал. Энийг stage гэдэг юм. За хоёр талаас Midlane-ийн батрууд утсан. Storm бандж байна. Spirit-с.
Битбүүмээс. Гэтэ Spirit-ээс ер нь бол Storm орж ирэхгүй байсан гэж орж ирж байна. Storm бандж байгаа шалтгаан Битбүүмийн 2 support, хоёулаа станг болохоор mobility-тэй Баатар бандж байна. Гэтэ бандах байсан бол үнэхээр бандах байсан бол Эмбрийг нь бандах байсан болов. Нөгөө талаас Templar бандж байна. Templar бандснаар Invoker гэдэг Баатар орж ирэх боломжтой болж байна. Тэгэнгუთ Битбүүмийнхэн болохоор дахиад Стан байхгүй манайд руу баг ороод ирэх юм бол бид нар бүр жи баг ганцаараа тоглоно. Storm ганцаараа тоглоно гэж. Нөгөө талаас Spirit. Spirit-ийн мэдлэн дээр бол ийм Баатар руу сонгогдох боломжтой зэм. Инча лайнтай араас тоглож байгааз. Тэгэхээр нөгөө талаас Beastmaster гэдэг Баатар initiate хийж чадахгүй байгааз. Overlord авдаг, Overlord-ныхоо тайминг дээр тоглодог, ари ажилдаг. Тэгэхээр гол дээрээсээ initiate хийдэг Melee Баатар. Эхлүүлж өгдөг Melee Баатар. Ард нь Leon байна. Эхлүүлдэг Баатар хэрэгтэй. Тэгээд TB-гийн өдөөс тоглож байгаа magical damage үйл сайн байна. Тэгээд нөгөө нэг Tiny ч орж ирж болж байна. Нөгөө нэг Ember ч орж ирж болж байна. Эсвэл бол Void-ийнхоо Chrono-ны гаднаас damage хийн гэсэн сонголтоос орж ирж болно. Тэгээд нөгөө нэг Invoker ч орж ирж болж байна. Templar-ийн өдөөс тоглодоггүй. Тоглоход тухгүй байдаг. Тэгээд initiate хийх юм уу эсвэл бол Chrono-ны гаднаас тоглодог гэхээр Invoker гэдэг Баатар орж ирж болохоор харагдав. Spirit дээр. Мөн үү? Айнид бас гинт галзуурж ирсэн снайпер гэдэг Баатар дарчдаг. Spirit-ийнхэн. Яг хоо бодол нь бол зөв. Chrono-ны гаднаас тоглоно. Tombstone зодчихно. Тэгэнгуутаа Axe-ийн Call-ны хүрээнээс бол нэлээд хол тоглож болно. Яг хэдүүлгийн Tiny бодсонтой адилханаар бодоод Melee эхлүүлдэг Magical Баатар Tiny байж болно гэсэн чи яг Tiny-г нь бадчихлаа Spirit. За нөгөө талаас Ember орж ирж байна. Маш ойлгомжтой. Axe farm-д нь TB farm-д нь X-тэйгээ тоглох Melee Баатар. Мөн дээрээс нь Active Баатар гэхээр Spirit-ийн нэг нь орж ирэх болно. Ember ороод ирсэн. Одоо нөгөө талаас Айнтайгаа тоглохоо болио. Ember-ийн өдөөс match-up илүү. Тэгээд дээрээс нь яа гэхээр Sniper, Invoker хоёр айл нэг нь орж ирэх боломж магадлал бол маш өндөр. Sniper Ember-ийн өдөөс хэцүү. Гэхдээ гол нь лэндээ ялдаг байхгүй. Sniper гэдэг чинь энэ Spirit Баатруудыг, Spirit-үүдийг лэнд нь бол бүр 100% ялдаг шүү. Sniper ч юу н лэн ялгаж байна. Даралж дуртай. Spirit Tinker тоглож болно. Яг хоо Tinker энэ гейм дээр жоохон тохгүй. Tombstone-ийн өдөөс тоглоход төвөгтэй. Axe-ийн Call-н дээрээс маш хэцүү BKB контролтой. Хамгийн чухал нь Ember гэдэг Баатартай. Илүү лэнтэхгүй бол эргэцээ 6 орчих юм бол Ember нь Tinker-ийг солоочих боломжтой байгаа гэдэг. Яа Pango гэдэг Баатар орж ирж байгаа юм. Pango авж байгаа шалтгаан нөгөө нэг melee, нөгөө нэг damage initiate хийх үү. Арлын Pango. Ember өдөөс Pango авцсан. Одоо ингээд дахиад дараагийнхаар бодъё зэ хэвлээ. Void-ийн lane хэцүү гэж бодлоо штэ. Яг саяныхаар бодонгот Void-ийн lane хэцүү юм байна. Нэмээд Pango хэрэгтэй болохоор авчлаа. Тэгээ Pango Ember гэдэг match-up-ийн аль нь илүү вэ та нарын хувьд? Миний хувьд л Ember илүү. Яасан ч илүү. 90 chance-н дээрээсээ Pango-г маш тухгүй болгоно. Дээрээс нь magical damage-ээр Demguard тасааж байгаа Pango-г дахиад тухгүй болгоно. Pango нь өөрөө болохоор тусан дээр анхаарсан item авдаг. Pango-г Ember хин. Чи Ember-ийг Pango алах гэхээр чадахгүй. Remnant-н дээрээс гараа авчихна. Slide of Feast хийж. Тэр Ember match-up нь илүү гоод. Ингээ харахад Bitboom-ийн draft миний хувьд л илүү. Matchup isn't great. I think the Undying for sure is going to win his lane. He's going to take the gate and he's going to go to an Axe who's already winning his lane. Now all of a sudden you're going to have map pressure and now it's all up to Laro to make something happen from behind. Axe is going to have an early dagger. It looks very difficult, but if he does get to the ultra late game, we've seen Faceless Void. He can kill any carry in there. Just got to delay the game, I guess. All right, Lacoste, I'm giving you the hard job. Tell me how Spirit wins this game. What do they need to do in the early game to try and counteract what BB team have to offer? I mean, they gotta win this off lane. Lion plus Beastmaster, it's not gonna be easy. Playing into Undying Terrorblade, maybe with some rotations, like we've seen these mid laners rotating pre-level 6. Maybe Pango can do it once, you know, go for that rune, pick it up, kill him, and then snowball from there. But not gonna be an easy matchup. I'm slightly leaning towards BBT. Spirit юу late юм ультра late гарч иж чадвар байна. Одоо тэгэнгүүт би duration хэлээд идэх ш. Магадгүй гэж бодоод байна. Тэрвээ би Spirit-ийг хожно гэж бодож ирсэн. За ер нь нилээн удаж нилээн
45 нэмэх гейм болж магадгүй гэж хэлэх. Яг нөгөө талаас TB гэдэг батар ч гэсэн 3-4 айтем шаарддаг. Ууг нь. Энэ тоглолтын дээр хамгийн их яг TB биш Ember үрж байгаа. Emberтэйгээ тоглоод байвал нэлээ early илүү map farm-да тоглох. Thank you very much. Welcome everybody to game number 3 for the upper bracket semi-finals between Team Spirit and Bread and Breakfast. Hold it together, cuz. Dude, why do you drop it as the first one? You didn't even like. I just had to lead with the best one that we thought of. You choked while saying it too. I did. I did. I did. It's okay. I mean, we'll have more opportunities, of course. I'm a little afraid, I think, here for Team Spirit. The teams that have shown us the best success against BB Team are the ones that kind of play with tempo against them. Sure, Team Spirit were able to do it in one game, but the teams that I've seen do best so far were Secret in 2 of their games with some Monkey King drafts and 9 Pandas yesterday. Yeah. But I think Spirit are playing an uphill battle with their drafts here. They talked about the lanes, and I feel like we might be watching another pure show on the Axe here, where he just dunks on these noobs all game long. Was it 2 days ago that we cast him playing Axe? Was it yesterday? The days all meld together. All the games have been actually so 3 days good in this turn. Yeah. About 2 weeks ago we cast pure play Axe and he Бас нэг гаргалгаа тэр наа чи яг гоё. Би наадах чи хэлэг юм. Энд ч гэдэг батар гол дээр очиж тоглож байгаа. Бас түүх. Тоо гоё сэтгэж. Regional brother, if you will. Амнаас гардгүй ёо. Team амар damage авсан. Some sig laning in this game to start it off, because once again I think it's similar where BBT gonna have sig lanes, better lanes, and early momentum, and it's on Spirit to withstand, withhold, and also try and somehow. Тэр TP-г бол I mean, they've showed it to us before. алчих боломжтой. Би буруу хараг бол BBT багт нь Undying байгаадах шиг үзсэн шүү дээ. Undying чи яадаг вүлээ? Том руугаа жигч. Эвэр төрлийн баатар байгаа. Has a showdown against Team Liquid who are on an insane momentum run. Not only having one of the most epic game 3s that Одоо тэгэнгүүт типэлж байгаа ш та хэдэд типэлж байгаа ш. Нүд одоо тэгэнгүүт типэлхийн тэлт би юу боддог вэ гэхээр дараагийн ээлжинд Spirit-с хийн ча тоглож байгаа. Энчан хэр тоглодог вэ? Энчан үнэхээр сайн тоглодог бол голыг очиод Мипошка ол шийдэхээ мэдэн штэ. Тэр яа Мипошкагаас хамааралтай юм байна да. Нөгөө талаас GPK ч гэсэн Мипошка ер нь ирнэ гэсэн бэлтгэл бол байгаа хаа. Энэ гейм бол ер нь Мипошка гол руу тоглох зорилготой хараа. Нэг гарааны варднаас авах болоод ойлгомжтой. Тэр голын тавар нэгийн дээдэл дээр нэг вард, а тэгэнгүүтээ доотлынх нь жанглыг гэрэлтүүлсэн нэг вард. 2 вард байгаа. Yeah. Bounty rune 3-1 ярцаатай авагдсан. Tokyo shadowing has another decay to work with. Pops his stick and Тэнд Мира нэгэн төвхтэй эхэлцээ. Мира маш тоохгүй эхэлсэн. Мирагийн айтем тоглолт эхэлж яхад хэлсэн нөгөө нэг 6 танго юм байна. Нэмээд magic юм байна. Энэ айтем гэхдээ хотлоо айтем баха. Бараг л готалтай гарсан ward гэж орж ирж. Мипошка дээдэл дээр бас Axe Tix гэдэг маш хүчрхэг лэнүүдээс тоглож байгаа болохоо шууд natural attendance авчихсан. CV-д Universal Water мөн дээрээс нь skill-ийнх нь cast range cast юу гэдгүүлээ cool down багтай. Тиймээс Мипошкаг бол шийтгэнэ гэд дагаад л гүгээд байгаа. Мипошкаг хангалттай шийтгэсэн. Одоо Мипошкатай цосны зөрөө гарчиж байгаа болохоор Void-ыг нь очиод зөгчнө. Void-ыг очиод зөгөхөд Void аль үжээний талцтай болсон байна. Ингээд энэ лэн маш хэцүү лэн гэдэг нь ойлгомжтой болж байгаа. Энэ хоёр бол одоо хоёулаа лэндээ үзэж болохгүй. Тэр Мира энд амар гой тоглолцсон байна. Бүх скиллийг нь ашиглуулад усгүй болгонгуудаа өөрөө пластик дарцсан байгаа.
Пошкад. Natural attendance унших болгонд нь дарж. Эвчс нэг удаа өөртөө фласк дуудаж байгаа. Лений баланс хаавч Void-д тухтай тааврын дор байгаад. Ойтлын кампын төрцөн ууг нь үлдэх боломжтой боловч Пошка ерөөсө бүлдүүлэхгүй л байгаад. Баланс наашлнаар Void-д бүр нилээн тохгүй. Time walk хийж байгаа гэж чинь. Түргээс хэрэгт өртөх юм бол шууд battle hunger хийгээд байдгүй гэдэг. Гол дээр бол яг л ярьж ирсний дагуу Эмбри хувьд бол match up жоох илүү байгаа. 11-2 гэсэн last hit дараа гэж. Эдэл дээр Яторо Тасктай өгнө. Энд ч гэсэн тахгүй хിവэрэ. Доотлол дээр Торонто Токио. Гэл яг хар зургийн дагуугаз. Доотлол дээр Торонто Токио бүгднийг нь хөөцөн энд Nightfall зөвхөн сэргээ зөхиод явж байгаа. It's more XP than a lane creep. Did you know that? No, I did not. There you go. I also didn't care to know that. Oh, this is like so stupid. You just don't learn anything ever. That's right. Ignorance is bliss as Matrix. Purus. Эдлийн лендер Purus Vanguard гэдэг айтем гарч ирээд шууд save-ийн хувьд бол дээр байх шаардлага бол. Blast of Force гэж Мипошког бол алах юм байна. Save-ийн нэг гэл. Тэр эндээс Time Walk хийх юм бол өөрөө хүч гээд байгаа болохоор Time Walk хадгалсан хിവэрэ. Урвийн Lotus гарсан save авч. Especially with Faceless Void in general does not like damage over time. I know it's only a level 1 battle, but it is freaking annoying. No, it absolutely matters. And early on, Pure got his ring of health. They got the Lotus on safe as well. He instantly solves up as well. Яторо. Лас багцтай. Last of Forge ирэхэд шууд өгөхээр байдалтай. Бүл амжилттай. Тэрийг нь бол Мипошко контестлсэнгүй бүлийг нь. Ангснэр Axie Vanguard бол нилээ эрт гарч ирэх нэ. I'm actually serious. That is the most denies I've seen from an offlaner at 4 minutes I think ever. That's ridiculous. I mean not including like in Мөжөл 5.5. 112 дооц авах гэдэг хүмүүс байгаа ба. 200 нэмэх оц авах гэж. Pure and save continuing to just bully Miposhka and Yatoro. Bottom lane we're going to have some action. Toronto Tokyo taking some Торонто энэ дэр хийгээд Tombstone-тэй тоглох хэрэгтэй бол. Хийцэн. Торонто гэхдээ өөрөө үхэх юм. Тэгээс өмнө Garnet бол шийдчихэж байгаа юм байна. Collapse-ыг Tombstone-ы удаашруулалтан дээр ч зодох гэж оролцсон. Оодгүй reflection юм. Үй, reflection ашигласангүй. Зэрэг зодж байгаа reflection хийж болно. Үлбраараа зөхиулаад заалахгүй юм байна. Collapse нэлийн бие сайтай. Iron Branch бол олныг авцсан. За нэмээд Iron Will авчиж байгаа юм байна. Энэ бол бас Land нэлийн хотоодог айтем. Ер нь бол Dominator авдаг отроод төрүүл авчдаг. Armor нөхөлт. Save үед бол Bounty найдлаад base рүүгээд. За одоо save дээдэл төр байх шаардлагагүй болсон. Base рүүгээд бийж байгаа шалтгаан. Axe бол юутай болсон гэсэн үг. Vanguard-тай. horribly bullied on the side. The recipient being BB team, of course, or the giving team, the giving of the damage. Thank you. Yep. As Larl doing well mid. As honest, they need that for Team Spirit. Like the timeline for them to win this game is him doing well, play through your Beastmaster and make space for Yatoro. Axe Vanguard арай аваагүй. Эрцүү үтэн гол. Like even if you outskill them, the TB undying, they're still gonna win that lane. Axe techies. Энэ оронд голын last hit-ний тулаан бол энэ тэнцүүх өрнж байгаа. 1-4 29-5. Тэн тэнцүүх. Mid lane in the meantime very even so far. And the 6-minute rune is approaching. Not seeing a ton of Араа бүр маш тоохгүй. Ном зоосон Мира импилдэд бит гэсэн. HK дарж ич бит. Хавэвэл бит гэдэг юм бол. Нөгөө талаас нь Beastmaster ирж байгаа. Торонто хаяад 6-гийнхаа баунтер өгөөж байгаа. Энд вар зоох гэдэг. Юу ч гэсэн вартай байсан гэсэн мэдээлэл л. Pure дээр rotation орж ирсэн. Swashbuckle-ийг shield crash нэрээс бол алах хэвээр. Swashbuckle онсонгүй. Эргэж хараад call-цсан амар тоглолт. Hearing chance байгаа. Void-ыг бол нэг удаа даалсан. Larl-ыг бол олж чадсангүй.
За GPK буцаар Ремнатан дээрээс бууцсан бол даралт эндээс ролтой гол руу бас үүрээд. I think Lara would have been in range otherwise, so crucial mistake here early on. It's GPK. Gonna be happy about his counter rotation there. Yeah, GPK having an excellent series outside of probably 2 total minutes. За Pure. Pure-ийн хувьд бол Яванда Void гэдэг батрыг бол солоцсон ч болно. Тиймээс Дагер рашлаадах шаардлагатай бол харагдахгүй нэ. Эмбер гэдэг батар угаасаа mid game, early game-ийн хөдөлгөөнийг хийх гээд авагдсан. Тиймээс эхэлж blade mail аваад farm speed бол хурцгах хэрэгтэй. Эбигийн хувьд portrait-тэй. Яг л Bitboom-ийн төсөөлж исэн шиг, бид бүхний ч гэсэн төсөөлж исэн шиг early game 3 корнер шууд цойлоод гараад ирсэн. Pure эндээс Kn1fe нь хэрэгтэй нь хамттна. Нийлүүлж фармцсан байдал. Нөгөө талд бол Void зөвхөн таврынхаа дор цэрэг авч байгаа. Тэгэхээр Void-ийн хувьд Access Bank network-ийн хойгоор яваад байна. Void Camp цэрэг хоёрыг нийлүүлж фармдах байна. Blast off орж ирсэн. Lapsig алах шаардлагатай байна. Тикийн дээрээс ер нь бол алчна. Хилэг нь харин Торонто авж байгаа юм байна. Мира харин энд гүйжидэг буруудаа цогтоо өглөө гэсэн чинь sticky bomb онсонгүй. Онсон бол шууд алах байсан. GPK Мипошка гол тоглосон аль үжээний оройтсон. Мипошка дээдл дээр Void-ыг Мипошка энэ ер нь гол тоглоогүй шалтгаан дээр Void гэдэг баатараас бол. Void-ийн оронд зүгээр өөрөөр төсөөлье. Өөрийгөө аваад явчихдаг нэг баатар байсан бол Мипошка аль дээр үед гол тоглоо. Void гол Мипошка хаяа явчих юм бол шууд чантай явахгар. Nightfall энэ Сандартай гүгээд завжсан Сандарлж байгаа. Дарал ирж байгаа гэсэн мэдээллийг аваа Сандарлаад өөрийгөө хамгаалсан. Энд рол орж ирсэн сейвийг Swashbuckler нэрс дуусгах. 4-2 гэсэн кил найрцаатай. Илүү баг нь Bitboom биш ээ. Илүү драфт хийсэн. Илүү early game дээр тухтай драфт хийсэн. Бидний ер нь яагаад ч Bitboom-ийг ер нь илүү багна гэж бодохгүй л байгаа л да. Тоглож байгаа хэмнэлээ. Яг илүү гэж хэлж байна. Загалт Мипошка бууж ирсэн. Бууж ирсэн дээрээ шууд өөрөө өгч байгаа л харагдаад. Light of Fist. Пик алж чадахгүй юм байна. Void-ыг бууж байгаа гэсэн мэдээлэл өгөөд Chrono-ч магадгүй гэж бод. Remnant руугаа бууцсан. Void гэхдээ гол нь TP-гээ вэстлж. Void одоо TP-г дээдл дээр хоригдсон байгаад байгаа шүү дээ. Хараа энд Axe нэлээ их фармтай хахад Void тэнд дандаа 4 creep фармж байгаа. Тиймээс network нь бол нэг дэшээ гүйхгүй. Тэгэл эндээс нэг 200 гол даваал байгаад. Харин доотлол дээр Beast-ийн хувьд бол Dominator авцсан. Эффектээ оруулаад шууд тавар зөхөд эхэлсэн. Энд дээр бол контактлан гинэ. Homestone зоосон. Хамгийн их хэлж алах хэрэгтэй юм бол ялчгүй collapse. За Mira хам бол сураагүй биш. Дахиад л газар малтж байна. Mira ч гэсэн үхнэ. Мира бол үнхээр л газар малталтын мастер юм аа. Үвэ. Түрүүнээс хойш. 6-3 гэсэн. From Miposhka yet, not having the easiest game in getting in here, as sure they do take the bottom tier 1 tower, but BBT they get to defend the area. Like this is a big deal. Sure, you do lose the tower. За TP-гийн хийлээс орж ирсэн. Jungle area, so lowering the space where Spirit can farm, and in the meantime, I mean, Pure is about to have a blink dagger completed. Axe-ийг хөөхгөө дээшигээ панго тоглосон болооч. Axe эндээс гараа авч. Төрүүлж дагер аавна гинэ. Дэдмил авахгүй гэж юу? За төрүүлж дагер авч байгаа бол нэг хүнийг таргетлсан байна гэсэн. Тэр нь бол энэ гейм дээр Pangol байх хэрэгтэй харагдах юм. Pangol таргетлсан юм шиг санагдчих. Бошка. Гүйдэлтэй. I really like this move so far from BBT where they are mid and kind of poking. I think they can continue to stay here until Pure comes over. It looks like he wants to just go top maybe. Push it back. He's not showing his blink yet, so he may just be hiding it. Clear out 1-2 waves. Yeah, his courier is currently AFK behind the tower, so he could meet it later and maybe connect into a play. Yeah, there's going to be a scan in the bot lane in the meantime. There was a smoke as well from BB team. Collapse is likely the target of choice, but looks like there was a counter scan coming out, so they will be spotted and back away. Toro in the jungle.
Does have the Midas coming up, so not the worst timing. 11 minutes is now. За дагертай болсон. Дагертай болсон бол Smoke Hodge гэсэн цогтон дуудсан. Тэгээ Axe дээр хэн ирэх вүлээ? Эсвэл Axe гол руугаа очих вүлээ? Хангаг угаасаа таргетлсан байгаа. Хамгийн чухал нь энэ юуны вардан дээр Axe-ийн дагерны мэдээллийг сайн авцсан да. Дарж харсан л байх хэвээр. Map-ын дээр хүн гэрэлтгэл юм бол support reflex-ээрээ дардаг. Дараа л харсан байх хэвээр. Тэгшин Ace орж ирсэн. Homestone зоогдож байгаа. Axe колон дээрээс ядаж андаа ингийг аль гэдэг кол орж ирж. Column play дамжлалтай Fury 1 kill. Яа. Би Ятараа бас сайн фармтай байгаа. Одоо Ятарагийн фарм яаж муу болох вэ гэхээр голын таврыг аваад, дээдлийн таврыг аваад, дээрээс нь хөөн. Дээр байхад амар тохгүй болно. Тэгэнгүүт доошоо очино. Доотлыг Beastmaster эзэлсэн байгаа шүү дээ. А тэгэхээр Beastmasterтай тал руу Smoke-ла тоглож байна. Ятараа бол угаасаа дээдлээ алдах гэж байна гэдэг авраага мэдрээд эхэлсэн. Тиймээс шууд доотлол дээр очиад Beast нь болохоор Ятараа одоо зай гаргаад хоошоогоос очиж байгаа юм. Энэ таврыг аваад л дээдлийн тавар хоёр дээр хүн дуудах нь дуудахгүй юу? Юу ч гэсэн аль нэг эффектийг үзүүлчих шууд доошоо бүгд явах хэрэгтэй. Энэ хооронд харин эмчаа голын таврыг жанглуудтайгаа нийлцэх хэрэгтэй. Тэрийг хамгаалахыг 20 спортын нэг нам. Торонто бол хамгаалахаар ирсэн юм байна. Эмчаа бол жангл аливжин аваад ирсэн. Голын тавар дээр прешэр үзүүлж чадаагүй. Ингэснээр бол map эзэлтийн үед битбүүн хамаагүй илүү болцсон байгаа. Сая андаинг хийшгээ зориглохгүй гүйхгүй. Энчинтрээс бар зоосон байх магадaltaй гэдэг мэдээлэл бол өгсөн байх хэвээр. Тоглолтын 13 дахь минут 3K network бол битбүүмийн тал дээр. Мирагийн дагер бол маш гол харагдаж байна. Тэр юу вэ? Торогийн map уншлт. Map уншлтыг ч одоо макро гейм гэдэг байгаа шүү дээ. Ятарагийн Kn1fe даралт нэмээд макро гейм. Үнэхээр л бурханлаг тоглолт. Энэ доотлол дээр Kn1fe хийх боломжтой. Kn1fe хийсэн. Axe ирсэн байгаад байгаа. Тэгээ гарах юм болоод гарсангүй. Deadmail-тэй Axe соло алах боломжтой гэсэн чи цаатлаас нь roar ороод ирлээ. Нөгөө талаас pure манаг болцсон байгаа болохоор алж болж чадсангүй. Доороос нь хөөж туах хэрэгтэй. Гэтэ Торонто арай л худлаа хөгөөд байна үгүй юу? Авгүй бол та. Торо энэ талбайг хаяад явчих юм бол зад фарм дахь талбай нэлээд зүүхэн тал. Энд одоо энэ бол яг бүтэн хиний буруу л да. GPK-гийн буруу л да. GPK ингээд амар сайн харагдаад байгаа. Яг нарийн юмыг нь хараг болохоор өөртөө тэрж ийн хараа. Нарийн юмыг нь харах юм бол одоо та хэд дахиад нэг ганцхан ухраагаа харуулж sorry. Нарийн юмыг нь харах юм бол Axe TP-дэд бууж ирэхэд ирж байгааз ирэхээс өмнө тэр 3 батар смоклсон байгааз Axe-тай нийлээд 2 спорт нь хаашаа смоклсон бэ гэхээр доошоо смоклсон. Нөгөө нэг доотлыг хөөж зайлуулах гээд. Тэгсэн чинь энд ямар ч тийм map-ын дээр нэг ч батар харагдахгүй байх доотлол дээр гарч ирж өгч байгаа байхгүй. Энэ бол бүтэн GPK-гийн форм. GPK ингээд яг үндэ гейм бас рөндж ийн гэсэн. Яа, доошоо ирээд лайныг алсан. Лайн мөргөж байгаа болохоор буцаад void дээшсэн гэсэн мэдээлэл авч байгаа. Энэ мэдээллийг авснаар шууд зөрөөд дээшилж байгаа. Axe хувьд бол одоо бол Axe хаана хүн байна тэнд би байна гэдэг кол хийцэн байгаа. Харл эндээс void руу хүмүүс гүйцэн. Гаралт фармд газар байхгүй болчлоо. Тэгэхээр яах вэ? Урагшаага гүйж ягаад ирж байгаа цэргийг нь аваад ардлынх нь ancient-ийг нь авна гэдэг бол орж. Энэ ancient-ийг авчаад 2 скиллэрээ wave-ийг нь устгаад явахандаа ларл. Эргүүдийг нь бол авч чадсангүй. Ancient бол маш удаа авч. Дараагийн хороо зэргийг авах юм болов? Ятарагийн Maelstrom бэлэн бол. Ятараа бүр нилээн л хурдан фармдаад энэ да. Нилээн хурдан фармдаад айтемж. Одоо Ятараатай хөөцөлдөж хансан. Гол дээр гарч ирсэн үнийг алах гэж оролцсон. Алж чадсангүй Мипошка. Тэр дээдлийн таврыг бол зөгчих одоо. Хүмүүсийг нь хөөгд алж чадахгүй бол дараагийн арга бол энэ байдаг. Сижтэйгээ нийлээд тавар зөхнө. Өөрсдөө дуудна. Гол нь дуудахдаа өөрсдөө харин таврын хажууд үнзгийг дайвуулж ороод үхэхгүй байх хэвээр. Тэхийн төл төр өндөрлөгийг нь бол ваардалсан. Дээдлийн таврыг авахд бол ямар ч прешэр байсангүй.
Хурж ирж байлдаж чадахгүй ч гэсэн Beastmaster гэдэг эффект гарч ирж байгаа. Jungle-тайгаа доотлыг нь зөхнө. Overlord-ны тайминг орж ирсэн. Доошоо пинглээд л буух уу байх уу гэдэг кол орж ирж байгаа. Торонто бол юу ч гэсэн буучж байгаа юм байна. Торонто бүр том зоогоод доотлыг бол хамгаалж. Spirit энэ гейм дээр ягаад чи хар зураг нь муу байсан болооч сайн тоглолчлоо доо. Сайн тоглолчлоо. Юр нөгөө нэг блинк, нөгөө нэг блэдмэл, нөгөө нэг вангардтайгаа 1 минут хүн хайгаад гүйц. Ерөөсөө хүн алт. Уугийн спиритийн шалны вард ганцхан байгаа. Тэр айлынхаа жижиг гурвалжин дээр маш гоё шалны вард зав. Тэгээ гейтэн дээр нэг вардтай ах шиг байна. Өөрсдөө том гурвалжин дээр. Right follows Guardian. Time dilation overall. So him going Scouty, you want to tank up against the Faceless Void, and I would say on this next meta, they must be going top to take this Roche, right? Because I think if you mess up one fight, it's definitely not out of the question that Spirit will just quickly slap it away from you. Дахиад гейтэн дээр суугаад дэшээ явахт мэдцэн сая. Ууг нь вардан дээр пангог харчаад явсан юм. Яагаад мэдсэн бэ гэсэн чинь Beastmaster-ийн эзэлсэн арья. Боор гэдэг. За удаан явж нэг хүн олсон коллапс. Холоо байсан. Дахти скил шахаж байгаа алчих юм байна. Таталт нь void-ыг барьсан байгаа. Гурав. Time dilation дээрээс бол time walk гэж. Алж чадах нь уу? Гэрийн ченсийн. Тэгэнгუთ axe call. Тэргүүдтэй нийлүүлж байгаа call-члаа амар тоглоо. Гэрийн гой тоглоо. Нийлүүлж call-даг бол counter helix орохгүй. Pushes out Larl out of the mid lane, so you basically force back all 3 cores. And this is just why wards win you games. Wards and quick gameplay. So now they go from bottom to top, as they're just patient. Here, find the jump with Pure. On this beautiful ward that they placed from the previous smoke. And they just keep it going as Yatoro maybe going a little too close here. Yeah, Maposhko in the meantime, he's surrounded by enemies. As Pure kept getting his blink cancelled by the time dilation, but then it's finally over. Oh, тэнд live action юм болоод байна. Яа, ямар miscommunication болчлаа сая live action. GPK бүр амар өөрийгөө чанаадах юм. Би Пашкаг алах шаардлагатай юм уу? Та яг үндэ их хутах юм бол pure ороо алчих байсан. Оо, элтийн байхгүйсэн юм байна. Битгээ юун дээр фейлдсэн юм бол та. Доотлол дээр кронод жагаад ална гэж. Эндаа ингээ. Жэмэ алдчихлаа. Яа. Spirit маш том advantage авчлаа. Эмбер инчааг алах гэж бүр амар хэм зарж ороод яаж ч хамгийн чухал нь ардталт нь уг нь Axe байсан. Swash buckle хийжлээ MP-лэн дээр line. Хийхдээ ардталынх нь Axe дээр Swash buckle авчлаа сайн яг. Spirit роо эрэхт нь шууд аавна гэж юм да. Spirit-ийн энэ тоглолт бол амар мундаг тоглолт. Нөгөө талаас энийг бол хин хамгийн сайн мэдэх үлээ гэхээр Торонто Токио бол яг ийм юм хийдгийг нь маш сайн мэдж байгаа. Чан дээр мэдээлэл өгцөн. Нөгөө талаас ирж иж магадгүй гэдээ сканцсан. Аваад амжиж байгаа юм байна бүр. Энд Томстон зоогоод хөөх гэж үзэх нь. Юу ч гэсэн коллапсыг алах гэж үзэж байгаа. Коллапс унсан. Хэд харагдах вэ? Мира тэнд байгаа гэсэн мэдээлэл авсан. Мирага хаяад хооруудыг нь хайсан. За дахиад л нөгөө муу инчаага бариад ав. Pure unstoppable дуурсан. Голд кол орж ирсэн. Гарал. Light of Fist Searing Chance Field Crash нэг дээр орсон. А тиймээс damage reduction бол тийм өндөр бол байсангүй. Ира X-сэн. Блинктэй. Биг үгдэг мэдээлэл авсан байх хэвээр. Stop.
Торонто гэлийг навж. Just picked up now. Did pick up the Ags, and I mean Yotaro is still the main winner of all of this. His net worth slowly going up. Яа, Ятаро бүр амар байгаа тань. Ятаро энэ гейм дээр ядж яхад Акси өдөөс тоглож байгаа болохоор Vision Light маах шаардлага. Анжанжа. Сатаник. Би бүлдэр юмс Ice Skadi имерхүү айтем авах. А тэгтээ нөгөө талаасаа ийм айтем авчих юм бол TB бас цодж ялах. Бүр нөгөө талаас Void-ыг игнорлчиж бол багийнх хүмүүсийг алаад иж бол. Void-ийн Chronots-д харагддаг Undying Tomb руугаа чихэл. Void-ыг хаяа тоглоод иж бас. Maybe that was earlier when he dropped the gem. This is when Pure is killing everyone. That's what happens when you get a culling blade. Just it like happens electric to me too. shock to your body. Oh, God. I agree. As he's queuing up the boots of travel with the faded brooch in his inventory, so about to move very quickly. 5-man smoke from Spirit. Хийцэн багт. Omni. Still 9-second duration on it. We have a full 5-man smoke from Spirit. Nightfall's reading it. He knows that they're either around the mid tier 1 or they're smoking on him. So smart. Radiant structures are fortified. I mean, they do see nothing on the map. Would have been a great kill, not just because it's position 1, but because he's so close to that BKB timing. Я 4 smoke AIDS-ээ ашиглах гэж оролцсон. Ухбаатрынх нь өлтөө уншсан байгаа Spirit-ээс. Өмнө дээрээс нь Overlord-ны тайминг маш чухал тайминг. Collapse-аас гараад ирсэн. It's actually very few. Good job by Collapse. Microman himself. Keep in mind if you deny your creeps, your pets, I should say. Битбүүн бол харин дуудсан газар нь очих биш. Өөрснөр ер нь бол ялж байгаа баг яадаг вэ гэхээр яг хөө илтэж гүйж болно. Амжилттай болохгүй бол ер нь өөрсдийнхөө санаачлагаар буюу сэн газраа авчирч байлдаж ийн гэдэг бол давуу талтай байгаа. Network дутуу, game дутуу байсан ч гэсэн өссөн газраа л авчирч ивэл тэр бол ер нь санаачлага хамаагүй илүү байна л гэсэн. Fermentric Spirit эдлийг авлаа. Дөрөв Dotling битбүүн хэлцэж авч байгаа. Торонто Токио дээр шаард очсон. Маш хэрэгтэй шаард. Том руу гож ирэх. They won the RNG battle on that tormentor, that's for sure. They also pick better supports with Shard. Well, then again, there's Enchantress. Like no, there's little friends. I mean, you get an extra creep though. That the little friends is like an icing. It's like a disgusting icing on the delicious cake. Okay, not disgusting. It's like whatever. No, I get it. It's whatever. So the cake still carries that disgusting. The cake is the carry. Yeah. Okay. The cake is the carry. Uy, mira. Imagine if that's the line from Portal instead of cake is a lie. Cake is the carry. Very good. The CC acronym. GPK dropping some laughs here. Тэ буцаа гейтэндээ сууж байна. Spirit-ийнхэн. Эйдсэл яаж ч ашиглана гээл арай л чичрээд байна. Дээдл дээр Tix байгаа гэсэн мэдээллийг тэр Kn1fe варднаас тэр вардыг устгах байлгүй дээ энэ ч. Ер нь тэр Kn1fe буюу өндөр дээр вард дүү хугацаагаар байх юм бол ер нь бол хожигдох ёстой баг гэсэн. Спорт тоглодог хүмүүс Kn1fe вардыг устгах. За тэр шалны вардыг бол олохгүй юу бол байдгийн. Kn1fe вард бол тэгж бүтэн хугацаагаар байж болно. Rita support тоглодог бол энийг support тоглож байхад Kn1fe вард бүтэн хугацаагаар байж байгаа. Тагн дуусаад унж байгаа бол чмо support. Индүү том ариа мэдээлэл авдаг. Талны жижигхэн зураасан варднууд энэ төр. Би олохгүй бол байна. Тийм болохоор л хүмүүс энэ Kn1fe дээр вард байгаа үгүйг шалгахаар хэмжээний байдалтай би вардаг. Яг гол дээр битбүүн. Nightfall сайхан гарч ирээд голын таврыг зөв. Торонто төрүүлээ бууч. Ой гинэ. Nightfall буусан бас. Болт siege crypt-тэй хувилбараа үлдээсэн. Бошко бол Kn1fe-ийг шалгасан геймтэй.
can be. It feels like he's already been everywhere. This is just gonna amplify. I mean, this should help them get everywhere. I must say, I'm a little surprised that they're not finding perhaps like more plays and pressure. You have an Ember who can deal with waves, you have a TB who can deal with waves, and the rest of you, you're тоглолтын киллээр doing 15. a good job. Like it's on you to shut Гол 70 л гээд энэ да. Энд арай л хэцүү байдалтай л арай л урд тоглож гин үгүй юу? Гарл өгсөн. Meta used as well. One of the Pure's TPing bottom. He wants more. Yeah, he's gonna get another double kill across the map. GPK gets a nice double searing chains. Mira looks to likely be dead here. Лайн нэг. Will not save you. Pure. Ойд колтцсон. Ямар гоё мэдрэмжтэй кол вэ? Торо. I'm walking keys. Оноо хийгээд гараа явах гэж. Ахиад кол. Ёо. Pure. Red индүү юм. За, одоо бол Итбүүмийнхэн үлдсэн ганцхан байгаа тавар буюу доотлын тавар 2-ыг авч айлгаа том гурвуулж ин доотлынхаа тавар 1-2-ыг навч том гурвуулж ин эзлэе гэсэн бодол. Би үрж ирлээ. Score definitely not showing the entire picture here in 18-6. Poshka is going to have to walk it off. I mean, they did have some very important kills earlier, right? Still, Ойд байхгүй. 14 most important kills in his game. Yeah, that's true. That's true. The fact that you can keep your wards stay alive, your hawks stay alive, make it harder for Pure to move around this map. He's getting himself a new neutral item. We'll have to see what that will be. Ring of Aquila. Okay, he wants some more mana. Region. Яг юу болж байна? But it does feel like B-Boom are the ones aggressing, right? Always. Like Team Spirit have just been they're only dodging. Mega defensive, pushing other sides of the map. Like how many times have we seen like even Rolling Thunder being used in general? Not many times. Like maybe once? Two at maximum? He's queuing up a Maelstrom on the Pango as well. Okay, I'm gonna try to look at some more scaling. Oh, that's my boy right there. Huh? I mean, you keep talking Maelstrom about Pango. Hell yeah. Don't do it, man. If Sunspin yeah. suggested it, ain't good. I'm kind of like a basher, but I guess he wants more damage for the team. Has 30 seconds for next Roche. Pure being very vocal, probably telling his team, "Yo, guys, Roche is up soon. We got this on lock." Яа юу вэ? He's got. Actually, what is he going next on? Юу рагни? Scepter. Yes, Idolus. Pretty cool Ags, does multiple things, but lower cooldown minus armor. You'll take that. Feels like it's mostly revolved around the battle hunger. Essentially stealing armor, which is going to amplify the damage of both the Ember and Terror Blades. So pretty good synergy overall. The lower cooldown also a very big deal. As Collapse defending his lane down bottom. Does have a Hawk that spots Nightfall, so he will blink out. They're getting some items and some more bonus gold. That was a pure spray, I think, with the battle hunger. So another tier 2 about to fall. Roche is up. It's gonna be daytime. It will be down bottom. Boombox team, there is no way that they allow Spirit to get this. Is this second Roche? This is second Roche. He's currently making his way through the gates of the Twins. Yeah, there he goes. Really waddles. He does. He's got the... Looks like me. And that ain't pretty. Доотлын өрийг нь авах гэж орлоо. Backdoor protection on his tier 2. The Tormentors are respawning soon, remember? Tormentor, watch. Like two minutes. Okay. I clocked it. Good. Satanic up on your Toro. Okay. I mean, what items are they looking for before they get active? I think they've got the items they want. It's more about the second Roche. They got lucky with the respawn timer because they got to finish AC and Satanic. Yeah. It's on Spirit to try and contest this. Like, try to smoke in a line with a Hawk because they need vision. Buybacks as well for Bebop team, important for this next fight. Yeah. Playing against Chrono, Rolling Thunder, Roar. There's only one available on Pure. But it could be a crucial one. Toro leading the way. Roche not quite underway. We're going to see smokes on both sides. Very pivotal moment in this game number 3. Remember, winner of this faces off against Liquid in the upper bracket finals. You basically secure top 3 of this. You have a smoke from B-Boom.
As they also have a pretty aggressive board. That Spirit. They find Miposhka. Ball from Pure onto the Enchantress. Down she goes. Oh, that's a good rolling Laurel block getting there. a nice roll onto several heroes. Yatoro gets the Chronosphere onto 3. No Pure's time dead. for the grab ally. Already several heroes dead for B-Boom. And now Mira getting quite low. The slightest is going to finish him off as GPK, forcing the rest of Spear back as double buyback from B-Boom. Collapsing into the trees. Do they have vision? It doesn't look like it. He's going to blink to the other side. A little bit too late from Pure. But now with this, they have to secure the Roche. Okay, crucial buybacks. They'll likely get Roche from this, but it look. I was checking Yatoro's positioning. It looks like he's kind of pushing towards it a bit, but I feel like you have to give it up now. The double buyback. Both Pure and Save will be back. Meta still running for a little bit. Sorry. Хэдэн минут таг болчих. Sorry. Pretty good hold from Spirit. BBT will be happy with the trade. Байхгүй. Дорог нь авчих. Хүн юу болж байгаа. Доотлын таврыг хэрэг цагс. Юу ч болоогүй юм биш те. Ер нь бол халаал зүгээр гүйлдэд байгаа. Save and Pure. Yeah, I guess you can't give it to Pure, but he's impacted. Миний favorite бас. I guess you still give it. Yeah, I feel like you just give Oh, it Martin. your TB and Ember. Just Азаас white mod нилээн дайжгүй. Азаас. Ember takes the Infineon болов амар гоё штий. Айгу найдвартай. Ер нь position тавуудыг найдвартай байх нь гоё гэж боддог юм. Тэрээр хөөс. which is not easy. Chilling on the high ground. Amber хийжтэй. TB-ийн хийжтэй. He has the best save theoretically in Dota. But you gotta be Хэр удаан чимэг болсон guys. Sorry. save whoever Yatoro wants to actually. Миний түрүүн санаж байгаагаар нэг юм wisdom аваад тэгэл шин сэлгэж 25 мов цаг. 25 мов л байсан юм. Yatoro did squeeze in his level 21, so he's got the timing, and I think his next timing is gonna be this MKB, but BBT, of course, they wanna push this forward. 40 seconds for meta. Би Daedalus авч. Би Daedalus quick bind хийж байгаа нь л харсан шүү дээ. Pause and ask them right now how much they're up by. They would get this correct. 3K. Daedalus бүр авчиж байгаа юм шүү дээ. Mag харж яхад quick bind хийжсэн. Яа. Axter агны морж ирнэ. Void яа амар айтан толцсон би. Зодхор болсон биш түй. Тэгэхдээ MKB-г арай авч амжааг болох юм байна ууг нь бол. Cinderin wouldn't do that. That's true. Just shits on everything I do. Seems like the correct thing. Yatoro working towards an MKB. Ямар амар болчих. Axi хийхстэй өргөл одоо шүү дээ. Үг дугуйл Yatorog колдох өөр юм байхгүй. To the MKB, he gets solar crested from Miposhka and collapses around him with both the beast aura and the AC aura that they can try to. Axi зодоо алдсан. Тийм үү. Хоолн дээр нь уу хаа. Тай тадлаа манараа тавил. Get him hexed up, and we all in like some target. Oh, that's a big boy item for big boy team. Nightfall. Oof. Daedalus. Yeah. He hurts, that's for sure, as Pure 6 stacks. Gonna hit level 20 soon. Let's see what he takes. I think it's under 8, so you think he's gonna take the Calling Blade talent? I think it's just a more Chad talent to take the Calling Blade to get easier kills, but having bonus armor in this game, I feel like it's also pretty beastly, right? Void, Pango, Beast. It definitely is. Has he just been AFK on this high ground for the last 3 minutes, or what? That was a Tormentor. Almost missed it. I'm glad you got it. We'll get it. I mean, I'm just paying attention to Miposhka, who's just AFK on the high ground. Taking creeps. Well, it is the Calling Blade damage talent that Pure takes, by the way. And he has the Agnum Scepter officially in his inventory. And now going for a refresher. So more of an old school axe build to finish it up. Save. Does run into Miposhka. Yeah, Miposhka spotted by the mines. Getting off his heels, kills one mine in the meantime. Oh, big boy Pure is coming, bro. But, yeah, he is completely surrounded with no exit in sight. Oh, yeah. Trying to delay. Well, he certainly is doing that. Yeah, he's doing a pretty good job. Яа юу болж юм. Энчээг олж авч ийн Miposhka. Miposhka олж алахаас гадна ээж дуусгаад дахиад минут 27 секунд. Collapse is still getting a lot of gold in this map clear down bottom. Like Daniel the Dragon, he's just
continuously cutting all these waves. This is like the 10th wave. No cap. Radiant are scanning. BBT with a 7k lead now. 1 more minute on his Aegis. За GPK-г харуулж байгаа смоклцсан. Дээдл дээр ер нь бол хүн барина гэсэн санаачлагтай. Юу сонголтыг хийсэндээ Акс блинкчлээ Мира. Тэг хоёр хүнээс бурууг нь сонгочлоо. Мираг нь биш. Void-ийг алж чадахгүй л Акс. Чадахгүй юм байна л да. Үдс Мираг нь алах гэж оролцсон амжилтгүй болчлоо. Энэ варзаас. Торонтог шууд ална гэж юм да. TP BKB дарцсан. Инхэн TP аль нь вэ гэдэг нь харагдсан. За main fight хийж захлаад Кроноц ядж яхад бүр. Андайг байхгүй болохоор TP-г алчих юм байна. Хүүх ямар амар юм хийгээд наа ч одоо. BPK энд гарч ирсэн. BKB дарахгүй болохгүй болсон. BKB-г дарж байгаа юу ч гэсэн гарч явахгүй л одоо болохгүй баха. Гараад явж байгаа. Лайны байбек бол ашиглагдлаа. Эйжсэл Spire-д болох юм байна. Toronto first, so the save is out. It gives you the win con to just all in this Nightfall TB. Yeah. Aegis about to expire as well, so Spirit continuing to show that having the Aegis maybe doesn't matter as much as we think. They seem to win fights against it all the time. I mean, if they can replicate this exact thing where under one condition they find this Undying and take him out, and then you place the Chrono in a way where Pure can't counterplay it. Nightfall has to be careful. Yeah, he's had to walk around. It's such a good placement of the Chronos. He had to walk around to be able to cast his taser, which would have disarmed Yatoro. Yeah, sick. Yes, I mean, it's late game Faceless Void. It's late game Yatoro. DD Rune up top. Not sure if maybe one of the teams will be able to scout that out later on, as active runes also a very big part of the mid to late game stages, as Daniel finally goes down. Daniel the Dragon? Yep. Is his first name not Black Dragon? Billy the Black Dragon? No, he's a dragon. Okay. Therefore, he is Daniel. Daniel. Okay. Radiant's bottom tower is under attack. За Travel Dax. Fresh авах гэж. 2-2 калтч тэрэн дээр хуугаад байгаа. Тэгвэл угаасаа Void-ийг бүр контролтно гэдэг байж боломжгүй л хэцүү ажил. It's like this brand new power spike is introduced because there's not much you can do against Berserker's Call. Very tough to counter. I mean, Axe definitely turns into a different hero. It's like, you keep snowballing, then you fall off for a bit, but once you get this Axe refresher, you can just solo win fights. You can just dunk on these noobs. He's holding a cheese. What? Yeah, these TI winning noobs. He's buying a Wind Waker on Collapse here to counteract the Axe calls later. Yeah, that is a good counter. That's a good one. Very expensive counter, but you can get it well worth. And next Roche we'll know about in a minute. As Mira, Neon Disc is next in sight for him. 25 Ember. Damn. Octarine for now, not even going Axe, does have the Timeless Relic. Well, maybe waiting for that Roche to spawn with potentially. I would think that the Axe is pretty good here. Like you get in this backline. We've talked about the Shard Axe before. You insta cancel some of these blings from Larl, Mira, Collapse. His save is going on a goddamn mission here. Disarm there. Yatoro very confused. Well, that ward is instantly gonna get Яторог алхад энэ тоглолт. So is that worth it? I don't know. Ер нь бол Яторог алдсан байх. Энд ажиг. Бүүмийнхэнд. Яторог ална гэдэг нь өөрөө амар хэцүү. I mean, I do think still if you're a Boombox team here, if you just hold buybacks for the next Roche fight where they're gonna have to roar or roll. Тэгвэл Ятород үхэхгүйгээр бусдыг нь алж болно. Яторогийн хувьд бол ер нь TP-г л Кронод жална үстэй. TP юм уу Ember бүгдэн нь бол Кронод чадахгүй. Тэр Undying-ийг зүгээр ардталтаа сайхан хүлээж байгаа л Homestone руугаа жихэл гэлтэй бас. Аргалгаанууд бол байгаа л да. He's gonna push them in the chrono. He's gonna hammer them. Sounds good to me. In that bubble. That's very He just wants HP, I guess. Wow. 3 observer wards. He's got a lot of those, that's for sure. 6 sentries as well. To be fair, having sentries in late game, even though you have gem, is a good thing. You want to be able to place an observer, place a sentry, because if the enemy team smokes around and drops an observer, you want to be able to see that on the map. That's big smoke from Bed Boom. Blue box.
Айлынхныгаа смоклоод ирнэ хүлээж байгаа гэдэг гэсэн. Тэгвэл ер нь тэр доотлын гарч ирэх вейв дээр нь тоглоё гэсэн. Beast Master. Юуны төрөй бүсэлчлээ. Well, that's very pure-esque, isn't it? Nice win percent. 7k lead, and Roche is up. I mean, Spirit are not in the right area. They're gonna have to insta-smoke up after this wave. Шамбал төрсөн. This could be awkward for them because top is pushing in. They kind of know that if they just smoke up now. Гэртэйг бас смокл. Гэхдээ Рошан дээр очиж амжих билүү? Маш урд аав штэ. Уул гэж орж ирд. Итсэ би агнима. Исэ мөн л эмбэр авч. Баардалж байгаа хүлээж байгаа байлдах нэ. He's a monster now. I honestly feel like you want to kill GPK first, especially with the Aegis on Nightfall plus him having expanded meta. And I do think they saw the meta being used. So if they could linger to see how long it lasts. Бибиг бол сая хальт баардан дээр авсан. Тибиг харуулж байгаад яг үндэ ардталтны смоклцсан. Looks like Spirit will retreat, and it's been kind of the story of this series. Give up Roche, and then win against the Aegis. Реакшн болсонгүй ангиснэр Тибигийн метаг уншдал. Яд 100 секунд. BBT will just wait a little bit more, clean out the waves with your TB, and wait for meta to be close by. I mean, to be fair, Spirit are making it so annoying for you to do anything on this map and just like end. Like you're gonna have to set up your map in a nice way, push it out, go for a quick smoke, and look for a pickup. I think both Pure and GPK have incredible pop-off potential right now. I mean, they've already been popping, but they can pop even harder. Looks like he's buying a second Aghanim Scepter. That's very good. I like that. Double the Ags, double the pleasure, as they say. Yep. Maybe meant to go for the synth. I don't know why you would go synth this early without another item to replace it first, but yeah, backtrack talent now there for Yatoro. Дахиад смоклч юу 3 мат. Very cool. I'm not reading it. Wind Waker is there though as Эмбэр бүжиглэн л гээд байгаа да. from GPK. This hero is so annoying to deal with at this point. Та уншсан юм бах та. Нилээл төрж хурж ирэх юм. Түр өмнө Virtus Pro гэдэг багт байж хаад нөгөө Z төсөг сурдаг шүү дээ. Outsiders болсон шүү дээ. Dark Side ч үлээ. Outsiders ч. Spirit still holding on tight. Need to still remember that if they all in on a hero, if they're not on Toronto Tokyo, there's gonna be a save. Яга backtrack авцсан бэ гэхээр Void өгөхгүй байхад энэ геймийг ер нь бол хожиж гээд байгаа Void гэдэг баатар. Өөрийнхөө хувьд бол тэр Chrono хийжснээс өөрөө өгөхгүй л байж гисэн. Vision item авсан гэж. Танахт. Цэнэха үлийг нэмдэг. Нэг удаа та бараг алдчихж байгаа юм шүү. Цаандарчлаа. Бомбонд жигцэн яагаад? Яторо тэнд нилээгүй байдалтай. Юу ч гэсэн нэг удаа гарсан. Энэ хооронд нь Gas Tower-ыг авна гэж байх уу? Байхгүй юм байна. Forty дарагцсан. Void ирж байгаа. Одоо бол Tombstone байхгүй. Тиймээс хүснээ кран одж болно. Мета байхгүй болж байгаа. Backlog call орж ирсэн баха. Наад ээлжиж дээрээ юу үлээ. Үгүй аа. Энэ болохоор Cyberlight дээрээ тоглоход. Stand-in дээр тоглоход. This Chrono is going to be unbelievably important for them to stay in this upper bracket. I mean, there might be like a very good hawk around, because honestly, like Spirit need every little bit in this game right now to find the fight that they want. Pure refresh дэгээд байгаа үг нь. Юм хийж чадахгүй л байгаа юм да.
has a little demon meat zeal, shield. so apply some pressure at least. Яторо мэдээл авах гээд мантаныхаа хоёр хувилбар шиг хэн биеэгээ нэг мантаны хувилбартай хамт дээш нь гаргасан. Нөгөө талаас эпигийн хувьд л хамгийн аюулгүйгээр нь хийгээд фикшн дарчиж. Айгу эндгэр үзэж байна да. Ямар батгарааны тоглолт. Би арай муу байна да. Би арай муу ч ерөөсөө биш байх шиг л байна да. Би харин сайн тулдаал уучраа болоод үгүй яваал. Ойдон тибигээс матчап илүү гэдгийг бүхэн бүгд. Юур дээр шаард орж ирсэн. Контр хеликс. Вектор. He does have one dispel with the satanic, but still, you know, it's something. Pretty good chart. We'll take that. As Nightfall gonna be looking to maybe replace his boots with a silver edge by the looks of it. The Spirit going for an aggressive move. Blink on Toronto Tokyo. Болт хувилбар алга болсныг мэдсэндээ өгнө. Ой, акс тарц. Орж ирээд. Яторо айлгсан чинь шууд гарчиж байгаа юм байна. Хоёр слайдн дээрээс орж иж бүжгэлхнээ амбер GPK. Яга кастлсан. Таргет нь бол Мира байгаад байгаа. Мира гална гэдэг байгаа. Тэнд хөөе. BKB-ийн дууссан. Өөрөө өөх гээд байна. За кол орж ирсэн. Ямар амар гараа явчихваа яторо. За Томстонд жигсэн. Яг цагтаа жигсэн. Фингэрж яхтаж гिचлээ бүр. Анд рефреш байгаа. Хөөе. Тэнд фейлдсэн сая. Яторо тайм вок ойрхон хийсэн. Ямар амар юм болов сая. Яг голж яхтан тайм вок хийчлээ. Ямар амар реакшн бэ. Нөгөө талаас Андаингийн төөмстөн яг цагт орж ирж. Дуусга тоглох юм уу? Нойр сэрэгчл тоглоно тоглол. Бараг тоглох мэдэхгүй байна. Өглөө аккаунт юм шүү дээ. Тэр араа. Яа, тэр үг амар гоё кол хийсэн. Энэ бол бас амар гоё кроно. Дарал бас амар гоё тойрох юм а сая үг. Эндээс Мира яг цагтаа фингерцээ, яг цагтаа томстонд оруулсан. Бүх скил яг төгс төгөлдрөөр л явлаа хоёр талаас. Entity. He is not allowed to cast Tombstone. I mean, he's got A for lens blink. He knows what his job is. Yeah. Save whoever they go on. That's all he's got to do, and he's delivering. Right, finally buys the synth on Pure, so. What do we get next? Nullifier looks like. Үгүй. Can never fault anyone for getting a nullifier. Takes off shield crash. Тэр офлайнээс хөлдөг чинь стандаа орж ирсэн юм аа. Стандаа орж ирээ. Авдаг Pure бол биш. Pure чи анх угаасаа carry байсан. Carry байж байгаад энэ хинтгээ Nightfall нь офлайн байсан шүү дээ. Энэ хоёр чи доолоос хэл. Хүмүүс нь биш байна. Entity. Исэн билүү Entity. Дисмийн хүмүүс орж ирсэн. Амитко. Дисмийн хүмүүс орж ирсэн. Entity дисмийн хүмүүс орж ирсэн. And it is nighttime, although changing today momentarily. And there's a lot of buybacks on Boombox team. Oh. Yeah. Disarm. Satanic does get forced. Thanks to that taser, Toro has to be careful. Lots of buybacks available. I believe Roche. I would assume. Юм болох нь өө энэ гейм чи ямар удаангийн болж. Definitely no. As they have the Манай стрим зогсчихгүй дээ 8 цаг нь бол. Actually going to use his full no, the glide is going to hold in place. Always have to worry about these roots as a Pango. And remember, this is the last pick Pango. Spirit are trying to bait them like into their ward vision, right? They've got this high ground ward, they've got a ward on the right side next to the Watcher as well as. Now they smoke up. Maybe they want to overtake. За хоёр талаас нь smoke. Pure. This 25 silence a big one. Yeah. He might be able to call Yatoro in the chrono now, unless it's perfectly placed too. That's true. Like that 100 AoE is, it can be game changing. Damn, I'm surprised BBT are going for this long of a wrap.
Like if Spirit were Cycles, they could be hitting Roche right now. Yeah. But of course, they don't know any of this. They're scouting it, and now they know it start now. Roche up. There's only one way that Mira. Box team can come from. The Remnant is there from GPK. Roche taking a little bit of damage. They're going to scout it out as you. Ганд акшн болоод нь. Time dilation not really going to Энд дэр ролтер байлтыг гэж нэ уг нь бол. Нөгөө талаас арталт нь очиж лайныг алчлаа GP. Яторог лайпны ирдсэн. Хед ротлсон. BKB-г дарчлаа. Ятороо BKB-г болсон. Ой, кол гарч ирсэн. Pure refresh дараа дахиад колдож болно. Нөгөө талаас. Chrono орж ирсэн. Алж чадахгүй юм байна Аксиг юу вэ? Пангод цаатал дээр өгöd байгаа. Зар ашааныг авах нэ. Лапс яагаар авчлаа. This looks like a Roche for B-Box team. Oh my god, they cannot fight. GPK just going ham. Pure finds a great call on two. And Yatoro can't kill him. There's no way. Like the shard with all the dunk stacks too on the armor. Yeah, that is absurd. I mean, GPK, honestly, just going ham in this I'm not fight. sure if we had Yatoro clicked while he was attacking, but I'm interested to see what his damage ended up being. I know it's just base damage, but still, it's a percentage of base damage with the counter helix procs. I'm pretty sure at the end of it you just deal none. Like it doesn't even do anything to your damage, it's just this buff debuff that's applied to you. Oh, you deal zero. So it doesn't. Аксаа BKB дарцсан байсан болохоор magical damage нь орохгүй алахгүй. Impossible to tell, but you can tell that he wasn't doing any damage in that It's chrono. 90% damage reduction, so you ain't doing anything as That is far. absurd. Yeah, it's a rough game out there. Yeah, I remember this is the last pick Pango. The panel talked about it would be a hard game for him. And It is really a hard showed. game. Keep in mind, of course, Spirit has played defensive all game long, and this has allowed BB team to get firm grasp of the game eventually with. Айцтэй ууг нь бол маш их юмтай Рош авсан да. Чи objective зөгч чадахгүй гэдэг бас маш том асуудал. Not even 25 is actually shocking to me. His illusions are doing all the work. It's about to hit 25. It's like maybe you need a refresher on your Toro and like 2 chronos and you just gotta go to town. I don't know. You're down 35k gold and You have to ignore Axe. I think we've learned that. Yeah, these team fights are just really rough. You can't really deal with the Ember. You can't really deal with the Axe. They have some sick items themselves. You've got to outplay them somehow, and I don't know how. GPK feels impossible to deal with right here. Boots of Travel level 2 as well on GPK. Makes the map play even easier. Pure's got the same ones queued up. A 54-minute game. BB team on the doorstep where they haven't secured a set of racks yet, despite being in the lead this whole game, it feels like. I mean, you've got Larl who just hit level 25, so that's going to help. Lower cooldown as well on the... Oh, he goes meta duration and not Sunder. I kind of like it because I feel like now you can poke the high ground and just like, you just have more time to get through this play. I guess he bought an Aghanim Scepter as well at some point, huh? Honestly, maybe he got it from Roche. Well, I thought He's they gave higher that net to worth GP. now than Oh, yeah, GPK. you're I right. feel like he got it from Right, Roche. that other Roche had Ags as well. I forgot. So he has Tearaway. Итлэр нь зөх. Pretty damn powerful. Тод орсон ба. Гүйцсэн. Хоол орж ирсэн. Рорц refresh орсон байгаа даа. Ятороо. Кронодсон. Кронон дээрс Аксиг аварна гэж байх уу? Тэнд Tombstone руу Торонто захлаад яваад орцсон юм байна өөрөө. Аксас buyback бол байгаа үг нь. Тэгээ метад арсан. Аксийн buyback орж ирсэн. Tombstone одоо хүртэл байгаа. Одоо ингэж. Акс бол refresh тарцсан Акс. BKB-тэй call-тэй бүхлэн. Honestly, Polska is starting to do something in this game. Well, not just do something, but do a lot. All these auras. Яа гарч иж чадахгүй нэ. Аксийн buyback-ийг шалт юм хэлсэн. I'm sorry. I don't speak proper English, guys. I'm sorry. No flame. No, that was just a really good. They got Pure's buyback, but Cheese and an Aegis out of this. Yeah. Well, there's the refresher orb. Refresher on Nightfall, yeah. Does not have buyback though, so 1,500 gold away. And I think without the Aegis, they kind of just gotta chill. So it looks like Yatoro is gonna go for this butterfly with the Trickster Cloak. So he's gonna try to like frontline and bait for his team a little bit, like backtrack with all this evasion. I don't know how easy it is for Bebop to kind of burst through that. And that then sets up Larl for a good roll. As DD on Nightfall, he is a scary man. Yes.
Right, coming to the other side, maybe this one will feel a little bit better. And remember, Chronosphere is down for a full minute. Итэ байгаад байгаа. За рол орж ирсэн. Делетүүлэх гээд байгаа. Энд TP-г алах гэж оролцсон. Том стонд ээжлээ. Юу ч болог бах том стонд л хийгээд байна да. Тэгвэл бүр ямар ч аюулгүй байсан. Did they have a refresher shard or did he buy one and use it and sell it? Am I missing something? He had refresher orb, didn't he? He did? Yeah, he bought one. Is it in his... Wait, where is it? Яа, энэ геймч. Ямар их зураатай гейм болох. Yeah, so he used it and sold it. Wait, unless there's a shard that we didn't see. You can't do that, can you? What do you mean? You can't sell for full. Well, for half. I don't know why he sold it. Wait a second. I'm positive we mentioned he bought refresher orb. Am I crazy? I mean, I don't see it anywhere. Yeah. Okay. So maybe he bought it, used it, and there he thought it's like the all-in play, and if they kill it, Yeah, he did. yeah, He where'd bought it go? it. He bought it a minute ago. Yeah. And he sold it for half? Maybe he sold it because he thought it was gonna be like an all-in Oh play. wait, maybe he where didn't you have use it fiber. and just sold it. Is that possible? But he had meta again now. I mean, It's a long day, guys. I might be very stupid. I hope it just shows up again. yeah, what? Just in his not secret there. stash that only Nightfall has access to somehow. I like that he's going MKB. He needs this cut through all this evasion of Yotoro. Like Yotoro just changed his whole build to go butterfly on top of the Trickster Cloak. Nightfall, he answers it with the MKB. 2 sleight of fist charges. Disgusting. Well, he's had that for a while, but a lot more talents to work with his GPK. Only 1 level away from maxing out. And 2 minutes and 20 seconds for Watch Channel. That's right. That means the game's going to end in 1 minute 30. The last game, I think, ended 6 minutes past that mark. A 30k lead for Boombox team, and they just haven't been able to get to the high ground, really. 76% only, but yeah, they've got a lot of levels in their bank. As Tor, never mind. Yeah, the Tormentor's very important at this stage. Nice stream talks. Yo, Save is getting to a very important talent. The 252 damage talent, of course. Hell yeah. Hell yeah. That's what I like to see. So we'll have a battle between Save and Maposhka of active carry of the game. He just needs a moon shard. Oh, the tier 3 tower. Here is there with the ultimate counter. To beat байна. Unhealable damage though. Very true. Багсч 8 цаг болт. The fact that they just have not gotten barracks yet. A PKP on Undying. We're starting to have this forced chat up because they're getting sick and tired of their cores right now. That's right. I mean, even when he dies, there's another grab ally. So with that tombstone on death. Yeah, run in there. That's all they got to do. Yep. As we're getting a second. We have 4 ninja gears. We've got a. Ямар хүндгий. Shortly. We're 1 minute away from tier 5 items. Okay, what are the big ones? Таас нойрц хэрэглээ. Shield, and there's always the refresher one for items. Ex Machina. Ex Machina, great movie by the way. Yeah, I don't know why I forget that one. That's a movie? Yeah, it's a great movie. Check it out. I'll pull it up right now. It feels like Ex Machina is the most popular. Pirate Hat on Maposhka, they win this game. Okay. I Straight up. love to see it. Whoa. GPK. Сайн юу болж байна? Энэ цаг үдс алах гэж оролдоо. Ээлдэд тах шиг байна. Ийшээ гарахаас л айгаад юм. Айлгаа вишнтэй хэлбэрөө үж орох гээд. So freaking annoying. There are 0. This is where you need to start stacking ancients so you get these instantly. I don't care about what you just said, but has there ever been a Rags? Ууг нь collapse Windwaker авцсан гэж. Yeah, it's insane. Nox will tweet it up, bro. I mean, it's definitely happened before. Just not very common. All right, 60 minutes. Let's go. Let's go. Tier 5 items. What are you gonna get? Yotaro. Яач юу сая? Destroy that pinata. What are you gonna drop? What is Gaben? Яг ойрлч юу? Whoa. He's got his choice. He puts it in already. What is Gaben? Let's go. Let's go. Definitely happened before. It's not very common. All right, 60 minutes. Let's go. Let's go. Tier 5 items. What are you gonna get? Yotaro. On this tier 5 discussion. Ой. So much За том бүндөө хийцэн. Nope, can't get the chrono in time. That would be the first chrono on top of a tombstone in the history of Dota, and it actually would have been good. Get the tombstone. 5 talent, dude. It's actually tanky as hell. All right, what are the tier 5 items? Back to this very important discussion. Fallen Sky. Ooh, on GPK of all heroes. Okay. Oh, this is gonna look cool. That's cool. Good luck, Observer. You're definitely losing track of this Ember.
Book of the Dead on collapse. Book of Dead collapse. Хөөх collapse бүр маш олон юниттэй болох нэ. What else is happening? We need more tier 5 items, guys. Miposhka, come on, bro. Ятороо юу авсан юм биш. X машин авсан юм биш. Тэр бүр алдаатай скил ууг нь. 2 BKB дарах нь байна. 2 сатан дарах нь хамгийн. Оо, Searstone line дээр. Or does he already have one? I hope not. No. Really? It says they have 4 out of 5 found. No, that was, I think, Spirit, if I'm not mistaken. Yeah, I know, and Spirit have the edge. Oh, I thought you were talking about the techies getting it. Oh. I want to see techies get Mirror Shield? 25. Mirror Shield. Mirror Shield энэ гейм дээр хэрэгтэй гэж юу? Pirate hat, guys. If you're a Team Spirit fan, you gotta pray to God. All right, what does he want? What's that item he always asks for? The Arcanus armor. Nobody goes for it. Yeah, worthless. Force boots instead. Force boots are good. Means you can drop your boots of travel theoretically and just use it to TP once in a while. I think Ex Machina would have also been. Аа энэ гэхдээ яаж caster rangeтэй болсон энэ Ember-ийн гараас гарахгүй л байгаа тань. Is Miposhka the They're not ready to fight. Not all the tier 5 items are up yet. Laurel gets off the Rolling Thunder. GPK able to dodge it. Dodge flip flop. Not going to really connect. He gets one proc onto GPK. BKB forced from Nightfall. They're trying to take out this Rolling Thunder. Яа, колтцсан. Nullifierцсан. Үх. Ямар амар тоглолт вэ? Үтэн хүн барьчих. Бошкаг барьчих. Роо авч ийн. Үеийн дотор юу болоод наа? Ятороо бүх юм аваад гарчлаа. Okay, we're at 63 minutes. Who had 12,000 gold? Was it GPK? Болоод. Really? I think so. Бүгд байлтай. Хөө энэ гейм яг л 100 минут тоглоно гиндэ энэ гейм ба. Bought one for himself as Ember Moonshot, of course, very strong. Yeah. 11,000 gold on this guy. Everybody's just fully loaded. Everyone's just jacked. You guys aren't aware, this is actually the first turbo match game in history of Dota. That's why everybody's so far. Without rags. Yeah. That's right. Fallen Sky, instant hex though. Doing some damage to the buildings. Just kidding. Didn't actually touch the melee racks at all. As Yatoro. Wait, is that a block of cheese or is that a shield room? Okay, that's a shield room. That's a shield. What the? My mind is going other places. It's the only item we haven't seen this game, Yatoro. I mean, Pure's waiting. He's looking for the chrono potential. Dude, this should be a skin. Үтэнд. Оо, колтгоос нь хексчлээ. Оо, хүнээ аварцсан. Ачрыг колтцсан. Рортцсан. Байгуу таргет өгчөж байгаа мó. Байтай юм байна. Артал дээр нь юм болж захт уртал дээр нь обжектив авч явах хэрэгтэй даа өгнө. Мэлиг нь авцсан. Nightfall BKB TP аваад. Амжих юм уу? Оо! Баштаагүй наа чи агнинтэй void. Үу эргэж хараа зодсон. Йоо ямар амар юм болоод нэ энэ гейм. Minutes in the game. Literally no one cares. Type 1 in chat if you care. There's got to be very few ones. Wait, so all they used was one buyback on Miposhki? All right. Well, I'm still rooting for the pirate hat. I mean, Team Spirit can be down 100,000 gold and they'll still look at the grab ally. It's coming. Yeah. Oh, it's a big one. It's a juicy one. And what even happened after this? So then Pure comes out, gets instant bashed. He still dies. And dies. And GPK goes in the back, and he just ends up getting hexed towards the end of his BKB or something. Yes. As a Spirit, they want to go high ground. Yatoro. Oh, the time life walks steal. in, time walks out. Oh, this life steal is trying to force out 2 buybacks, which are both available for Bebop team. Амар чухал давчлаа өгнөл. Spiritis. Okay, there's the final tier 5 item. The discussion can finally come to an end. That's 2 Book of the Deads actually. That's 4 Necro books. Ой. А? Оо ямар амар. Ой тоглолт юм боо гэн. Instant hex now. Guys, can you let your half HP, but they're not going to get any more follow up on top of that. Book of the Dead. And Bebop team trying to hold as much as they can. Yatoro's going to get the range racks again. These racks don't matter that much. The buyback's more important. Even if they give up 2 sets of racks, as long as they keep the buybacks intact, I think they'll be happy. Oh, BKB down into Yatoro. Yeah, BKB will Ex Machina. Might call that refresher because Valve has not put a second animation for that. They look exactly the same. That's actually true.
It is such a low cooldown as well as I mean maybe Bebop's one a pirate had the way to win. Хоёр талаасаа нэг рейнжд нэг мили юу. Аггүй байна. Өөх спиритийнхаа одоо бол обжектив баснараа илүү болчихж байгаа. Also this late in the game you can go for some crazy plays. Smoke up, drop those books and just push it up all the way. We've seen crazy stuff today from Zai. Битүүм ялчаасан юм чи. Literally every single one of the last years have been crazy. Yeah. DD ruin on your total. Today has been actually probably the craziest day of Dota I've ever passed easily. And it's not over yet. As Bebop's going for an aggressive smoke, but there's no wave push and no one is here from Spirit who they're just chilling top. They've got Book of the Deads ready to just send it down at your racks. Yeah, why not? I mean, they've cut this lead in half essentially. It's like from 36k down to 20 now. Honestly, 20k gold lead at 66 minutes, no one cares. Like it's all about the jump. Mira looking for the hex. Багс төлцөн. Оо хүн дээр нөгөө нэг shadow realm дарчиж байгаа юм байна. This is actually going to be the second set now for Spirit. They got Обжектив авчлаа. Without any casualties, at least not yet, but the Gleipnir Laura with a little baby swashbuckle. Just ignore that. This book Бо доотлыг нь Book of Shadows аваад байна гоё. Баахан некромнууд гүгээд нь. I mean, they do. I'm not going to say they don't matter. They do, but they kind of matter. Oh, this guy has no buyback. So байгуу энэ чиг алыг гэдэг кол авч ирсэн. Хил рейжер цогцоо авг нь. Хийгдэд алдчихж байгаа юм байна. Тэнд таргета барьсан Мираг. Мира авсан баха. Lion does have buyback. That's 2 minutes. It doesn't matter who it is, just because it's a 5 this late in a game. You've got a lot of impact on all your heroes. Oh, let's all take a breather. Collective breather. As Spirit, they've got this pretty dirty ward down bottom as well. It does show into the Radiant base, so maybe you want to go for some boost of travel play, bring in collapse. Like you could just chrono the allies at the enemies and then Book of the Dead. Энэ ч дайбек шүү. Юм хийхгүй юм бах та. Нэг хүн гэдэг бол late game дээр бол маш том эффект. Нэг хүн байхгүй 5 эсрэг 4 бол. Boots of travel 2 are available. Man, these Eastern European games, I can't take them, man. This is insane. Yotaro showing up on the doorstep. GPK sees it. Satanic flip flop spell. Nightfall showing up. Does he have Terror Wave available? He could actually get this kill. The call from Pure. Хар колтон. Өөх! Ойдыг алцсан амар тоглолцсон энийхт. Яг л макрогод. Нөө сайн ойдыг алдаг ямар амар тоглолт. They're going to try to get like a buyback out of this, but I think Collapse with this Book of the Dead, he can look. Void-ийн buyback-ийг хийх хэрэгтэй одоо бол яаж хийж байгаа. Void-ийн buy-ыг хийгэн гот шууд backlах хэрэгтэй. Бас яаж хийж байгаа. There's a refresher. Is that the second purchase? The first time a second purchase refresher has been built. He hits so fast actually. Yeah, and now they're starting to take these buildings finally. Ролтцсон. Buy хийх чинь дараа. Торонто юу хийж байна? Ёо. Ямар зураатай юм бэ ч тоо. Колтцсон. Нүүлээ файрц хий үлчүү. Ардлаас нь үлчүү. Mirror shield юм бэ. Нүүлээ файрыг нь Mirror shield дээрээ эргүүлээ явуулчлаа. Void buyback хийхгүй гинэ. Хийдлийг нь авах гэж оролдох юм бол нилээ өгөх магадaltaй. Фигж жагаад газ аавна гэж байна. Хексцэн, импэлцэн, сарж байгаа. За хекс түлцэн байгаад байгаа. Тэр оронд милиг авж байна. BKB байхгүй. Рортцсон бүр нэмээд. Void төрөхөд 13 секунд. BKB-гээ дараа сатан дарсан зэрэг төгөх хэрэгтэй. Дахиад рортцсон. Энд ч зодоод байна. Хүний том бөндөө хийцэн уг нь. Buyback хийцэн. Гарах хэвээр. Яаж иж гарах хэвээр. Ой, юу болоод нь? Зарал яй. Хүн дээр Book of Shadows өгсөн. Void контролоод нь Book of Shadows нь вэ? Коц. Ингэр дээрээс алчж байгаа юм байна. Үе. Яга ч юм авч юу? Actually died to creeps during all of this. Okay, that happened. We definitely knew it. So that is mega no dub. There's one. There's one melee rax there. They didn't get this melee rax. One melee rax. Хүү ямар амар хэцүү юм бэ ч та. Now we're going back down the other side
Смоко гаргацсан явж байна хараа сейв. Крип катлах гэж гинөө эсвэл бол дээтлийг авах гэж оролдож байна. Үй, Void-ыг шууд алъя гэж байна. Void-ыг шууд алъя гэж байна. Хараа. Алсан. Бараг алдсан шүү. Ее! Амар форс ороод ирлээ сая. Book of Shadows тарцсан. Refresh-тэй. Бибиг алах нь дээ. Торонтог эхэлж алах хэрэгтэй гэж үзээд байна. X-цэн амар сейвээс сейв орж ирсэн. Сандрал амжих нь уу? Амтсангүй. Биби байбак хийсэн. Балраатын Тикс үхсэн. Спирит ялна гэж юу? Бай дарцсан уг нь. Рон раш явна гэж байхгүй. X-цэн томбодоо хийж чадахгүй хол хийчлээ. Ой ивэлтцэн. X-цэн байгаад сандрал аллаа Void-ыг. Void-ыг үнд үхээд байна. Торонто ороод зодоод энэ бүр Void-ыг. Хүний далт хийх хэвээр. Хүний далт хийх ёстой байхгүй GG. Йоо Торонто фейлчлээ сүлд. Yo. I don't even know if the next games can be any better than what we've seen. GG. Team Liquid, now Team Spirit. How do they win these games, dude? What in the actual hell? Team Spirit ended the game with a 3K net worth lead. I'm telling you, 95% GG. Амар damage авах баха. Бүр GG бүр. Йоо ямар GG. This is, oh my god. I know why. Before this tournament, I had this hunch. I put Team Spirit in the top 3. I don't know how they do it. I don't know if they're supposed to win these games. Yeah. But they know what to do. Whoever's shot calling or telling them what to do, hats off. This is some of the most beautiful Dota I've seen ever. Yeah, absolutely crazy. And I guess we can call them bottom bracket team now because they go to the bottom bracket, the lower bracket some would call it. I mean, they're going to be hitting themselves for these games, I think. Absolutely. This is some very high-skill Dota, but damn. They played better for the And the hilarious thing, they go to the lower bracket and they face the winner of Quest versus Gaimin. So if they end up getting a rematch against Gaimin, that's who they've been wanting. That's a scary rematch, though. It is. Especially Luck. Gaimin 1-2 with some 60-minute. Энэ Апрын тоглолт. Апрын семи файнал байсан. They're the ones that win. We barely discussed them. Йоо энэ Апрын тоглолтууд ямар амар юм болоод наа. Sorry, үнэхээр энерги хүрсэнгүй. Ярих гэсэн чи. Бүр яг үхээд байна. Sorry. The way that they know who needs to do what and how to defend your high ground, I think they remind me of like this old LGD where the map positioning is always great. They know how to use the spells, delay, who to play for, play an open map, and Team Spirit. I don't know. I'm just speechless. I don't know what to tell you. This was the best day of Dota I have witnessed in any capacity. Feel very lucky to have casted with you. Why did you nearly choke There was a pause there when I said you. Yeah, thank you. No offense, of course. No, that was absolutely a pleasure. And we'll be getting an interview here relatively shortly. But Team Spirit, Yeah, I don't think they're ready for it as well as we're a few seconds away. That's өнөөдрийн дууслаа. Маргааш болц. Маргааш баг уулзах нь. Бас Noxy үрчих юм. Яхан ам. Бас би байхгүй болохоор Цэнэглэлт татал. Ирхэл юм бэ. Маргааш уулзъя дөө. Байцгаа. Зогсоолоо. Цэнэглэлт татах хүмүүс нэрээ татах хүмүүс нь. Feel like the game was slipping out of your point, or you were rock solid confident? Of course we feel it. Like from my perspective, it was like impossible game. Like we're talking about third game, and also I'm playing Kn1fe, but I have 0 good items for Kn1fe carry. You know, like no Grobo, no. Торонто тэр сүүлчийн Tombstone дээр өөртөө хийрсэн бах уу? Өөртөө л хийж. Дээрээс нь Торонто ч хамгийн чухал нь нэгдүгээрт өөрөө ангилгын хүчт өөрөө фейлдсэн. 2 удаа фейлдсэн шүү дээ. Сүүлчийн Tombstone. Дээрээс нь тэр сүүлчийн дээдлийн Chronoтой байлдаан дээр өөрөө вакуум руу гүгээд орцсон. 2 удаа маш том фейлдсэн. Маш амархан эффекттэй. Бие нь болоод агарч орлоо Tombstone хийлээс хэвлээ болоо. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг Spirit-тэй драматай байгаа нөхөр чинь Торонто Токио өөрөө юм шүү дээ. Өөрт нь амар их дэмэж ирсэн.
But sometimes he said Мар like, болсон юм аа. no idea Байцгаа. how we can kill them. Лээ, яг л өгч юм. But like in after